Njoroge wa githĩnji gaitheka rũcinĩ wĩ mwega ndi mwega muno Kamau na ndi na kaũru no gucokeria Ngai ngatho nĩ wega ũguo ona ningacokia ngatho icio nĩ ũndũ nĩ atwara horo wega ũmũthĩ arĩ wa kana mweri 20 mweri wa 11 gwitũ gwĩ thayũ ona bũrũri wĩna thayũ kũrĩa ndagerera ngĩũka we nawe ũtariĩ atĩa niĩ ndĩ mwega kũrĩa guothe nyumĩte ti kũũru mũthĩ nĩguo ũrakĩririkana tũrakĩhurũkia my friend na mũrata wa andũ aingĩ ũgwĩtwo Betty Bayo tukona igongona harĩa kana gũkwĩna igongona harĩa kĩharo-inĩ kĩa Nduberi ndaima hanĩ ngũthiĩ kumagaria Betty Bayo andũ aingĩ ona matirĩ maretĩkia andũ marona tarĩ a dream but it is true, she's gone to be with the Lord and there is nothing we can do. Ahurũke ũhoro ahurũke thayũ ũmũthĩ tũgũthoma kiugo twatũmĩrwo nĩ mũheshimiwa nĩ rita rĩa mbere gũtũmĩrwo kiugo kĩa rũcinĩ nĩ mũheshimiwa Mheshimiwa Maina wa kũrĩa Dandora nĩ kũrĩa Embakasi North. Good morning. Arauga ũngĩthoma Mathayo 19 mũhari wa 26 yugago nake Jesu akĩmarora akĩmera atĩrĩ ũndũ ũcio ndũngĩhoteka nĩ andũ no maũndũ mothe nĩ mahotekaga nĩ Ngai. Atĩ Jesu akĩmarora ngũcia nĩ arutwo ake akĩmera atĩrĩ ũndũ ũcio ndũngĩhoteka nĩ andũ no maũndũ mothe nĩ mahotekaga nĩ Ngai. Mathayo 19:26 mũhari ũcio nĩguo kiugo kĩa rũcinĩ kĩroiga twatũmĩrwo nĩ MCA Maina kuma kũrĩa Dandora. Tukoigwa Mwathani arathime ciugo ciake theru na rĩo rĩtwa rĩake rĩamũre rĩtũũra rĩgocagwo tene na tene. Amen, amen, amen. Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe na hĩndĩ ciothe Kamau. Ngai nĩ mwega. God is good all the time. And all the time Kamau. God is good. Mungu ni mwema kila wakati na kila wakati. Mungu ni mwema na asiyesema shauri yake waga kuga nĩ mwega rĩ rĩu nĩ ũhoro waku nĩwe nake niĩ ndingĩgũtuĩra tondũ ndiĩ na hinya ũcio mũndũ angĩona atĩ Ngai ti mwega rĩ nĩ ũhoro wake nĩ ũkũmũndũ ona atarĩ we weyũmbire atarĩ we werehire thĩ ĩno kana ta maũndũ make mothe tehotete gũtirĩ mũndũ ũkoragwo ehotete thĩinĩ wa thĩ. Ngai nĩwe wĩna hinya igũrũ ritũ tũrĩ ithuothe na andũ a Gĩthũri makauga tenda wema nenda zako ta ũrĩa niĩ ngoragwo tenda wema nenda zako. Nĩkĩ ũrandĩka ũguo Njoroge kaĩ nĩ mũgeni wakwa wa ũmũthĩ nĩ nurse nurse arĩa nona nurse arĩa me critical care nĩ twanyita nurse no nurse ucio aria a critical care nere riri no mundu ICU mundu HDU kwita critical care unit kunikuo akoragwo etagwo Steven Ndungu ni tukoro nake tukiro horo wa guthaitira muoyo no kumenyerera muoyo wa mundu hindi iria mundu ari hatikaini uyu akoragwo haria Radiant Hospital Kiambu. Na ni ukunyona haha ari tiona Mheshimiwa John Kagiri mũmbunge wa Laikipia County nĩgũka tondũ ena watho arendekithia nĩ tũkũrora watho ũcio wa kerĩ nĩ tũkũrora ndereti ya ũmũthĩ ya President William Ruto nĩ gũkorwo akĩarĩria mbunge ya bũrũri hihi nĩ maũndũ marĩkũ president angĩkorwo akĩranĩra na marĩa neranĩra rĩ nĩ maigana mahingĩtio. Nĩ tũgũkorwo tũkĩrora maũndũ macio mothe tiona Mheshimiwa John Kagiri mũmbunge wa county ya Laikipia na mwiroreri we na kanya ga kugoka ũndũ 2248 nĩ namba itu ya SMS ũngĩjĩtĩkĩria no tũrore gatheti ũrĩa ciroiga. Tukwambĩrĩria na gatheti ya Daily Nation ĩratwĩra kĩranĩro na ũrĩa ground ihana kĩranĩro na ũrĩa kũrĩ na ũrĩa ground ihana. President William Ruto mũthenya nĩ akorwo agĩarĩria bũrũri rita rĩa gatatũ kuma mbunge ya bũrũri amwe na mĩaka 3 kuma athurwo na ehĩtithio gũkorwo president wa bũrũri ũyũ niguo kũrĩa tukahena maũndũ thirikari yake ihotete kũhingia igĩte marks ciga igũrũ marks njega na nĩ wega ũndũ weke kamwega tũkoiga tarũ kũrĩa maũndũ-inĩ megiĩ ũrĩmi thirikari nĩ ĩkĩte wega nĩ tacũkĩtie makinya manene mũno. Ndĩronire thikũ ici ũhoro wa magetha nĩ ũingĩhĩte magetha nĩ maingĩ kwa gũtirĩ na ng'aragu ĩyo nene ta tene. Ũhoro wĩgiĩ cost of living nĩ arũĩte mbara ĩyo kana no aramĩrũa economy korati katriri ni ageretie kurugamia kana ku stabilize shilingi timie by this data ciakwa stabilizing the shilling and strengthening the economy naga promote kiroketo GDP growth and job creation but the current state ni atriri shilingi to negite kiongagirira hinya kirigithanio na dollar kuma shilingi 162 ginya 129 ugo ni kuga 20% gain. GDP ni yakorire na 4.7 2024
ithiete kahora ukiringithania na 5.7 mwaka wa 2023. Haya uhora wigie miako ya mabarabara na miako ya nyumba ici cia raithi icio ni turona igiakwo githitiguo no he maundu meri ngathiti ruga mamuikarire muno uhoro wa ugima wa mwiri na githomo. Taru uhoro wa ugima wa mwiri kuratuika atiriri SHA ni okire nigetha inine mathina maria mari kuo ma NHIF no warora tha ici ri taru mathina maria SHA inamo ni 76 billion ni thiri munene muno ucio. Riu ngathiti koria president atiriri agitwariria muthenya wa muthi mathaa ma thaa 8 ri hihi president ni mubango uriku winaguo kana mibango yaku ni iriku hari guthondeka sector ici igire cironeka iguikarire sector ya githomo na sector no ya ugima wa mwiri. Iyo ni ngathiti ya Daily Nation na tutano imahori hari ona ndeto ingi kana kwenda kuga ati ngwenda kuga atiriri oni tukuona ngurani nene muno yoria ngathiti ya Nation yandikite uhoro wa maundu maria president yaranire na maria atanye akinyaniirie ukiringithania na ngathiti cieri na tuteketure maundu mage mari ngathiti nene ya Nation ni ati family ya Jaramogi Oginga Odinga iria kwenda riri ratongorio ni Oburu Oginga na rahithuriria kuiga atiriri ni ari na guoya na ni ari Raila Odinga Raila atanahuruka ati ni twike na ihenya my brother turehe family itu hamwe tondu ungekua kana ngue kana tukwithwe riri ino family ndamirora ri yata kuharagana ni kaharagana riu no akigwa Raila arakihurukire matacikite na mucamani ucio mari macamanie kuria Dubai mweri 19 marore tumaundu twa family yao na ni turonire dalili cia family gwika atia kuharagana na gathiti ratwira dalili icio ironanio muno ni muiretu uretwo Winnie Odinga. Haya hau rugongo ni turona atiriri andu aria matwaritwo mabũrũri ma nanja mathi makarute wĩra ri mathi na mbere na gũtũngio ruo me mabũrũri ma nanja he mũbango warutirwo nĩ thirikari ta Kazi Maju ati andu aria mamwe mathiĩte amwe ti othe amwe aria mathiĩte bũrũri-inĩ wa mabũrũri ma rũraya na makĩria kwa arabu ri no ruo marathiĩ na mbere gũtũngio. Haya reke tũikie ritho ngathĩti ya The Standard yatwĩkĩrĩra mbica itiganĩte cia andũ marĩ mawĩra-inĩ mao gũkũ bũrũri-inĩ iratwĩra ũrĩa ũma wa ũrĩa kũrĩ ũrĩa bũrũri wĩ hana uhano urona haha gathiti gatwira tutirabatara gwikithio magongona mange ma ciiraniro riu turabatara muturira waji hau mundu ikaraga ciiraniro ici ni cingihire muno uhoro wigie wagi wa ugitiri uhoro wigie ngaragu motungata mamwe kuharagana mĩciĩ mĩingĩ gathiti ruga mĩciĩ milioni 13 igakorwo ni yagire kiene andu ni makuire ngoro gathiti no ratura kwena ruo reka ru rutika umuthi gutigakorwo ni muthenya wa riri kwirirwo maundu manje ona ina kanua ni twaririo riri ni twaririo horo wigie uria bururi uhana kibesha ni tu address mathina maria mekuo ma bururi ni turore horo wa economy uria hana ni turore horo wa security Kenya no marathi na mbere na kwagio ni mikora na wiki nae uhoro wa ungumania ni muingi muno guku bururi-ini uhoro wa kuria micini iturathi ugakora mucii nduri na gia kuria kaigwe the true measure of national progress mwirori tathikiriria haha githimi kinene muno kia kwirania bururi ugikura ri it lies in the household well-being Ndia kama wathi wakora nyumba gwaku gutiri na gia kuria mutirahota gwika tumaundu turia basic kuria na kunyua ukamenya bururi wena thina ni unungete Kenya yothe. Haya nginya uhoro wa gukinyira motungata ma thirikari tondu tari ungenda kibande ungenda bathi birth certificate tumotungata twa thirikari tunini turi tumenyedagia mundu atiriri kana bururi urathie wega riu turakirwo umuthire kendo gakorwo wi muthenya wa riri wa kanua kega wacigo thaka ciiraniro njega umuthi korwo ni muthenya wa kwaria uma wa uria ground eroiga ni tuone the last word Kamau tondu muthi turahyo ni gitonga unjira ni gitonga wendete muno billionaire witagwo Jeff Bezos ni hodorete onani akoragwo e founder wa kiria itagwo Amazon aroiga atiriri Jeff Bezos we've had 3 big ideas at Amazon. Tuanakorwo na maundu matatu muno manene muno thiini wa kambuni no itu ya Amazon that we have stuck with for 18 years. Na kaida ka miaka 18 no ndu tutie twa urekia no na kindu kiria tuko marumitie wega wa mbere niki and they are the reason we are successful. Na hena reason kana twanyitirira maundu matatu ri ni matumite tukorwo turi na umithio munene muno na tukagacira. Put the customer first. Wabe uige customer na mwirore thikiriria o ni kambuni athorokete kambuni kanene hamuno wabe uige customer aku bere in event ukara maundu meru thi ukiongagiria tu maundu tweru be patient na weterere kama maundu ungitongana muthenya umwe wajiri ithatu ikagwo ithatu ni uguo ni kwagwo ri gitwa gutarari ni ino in event customer first be patient gikene ndikio gia customer first customer first
in event and be patient. Adegeto idiotu tukoragwo twina mau matatu atigenda kuigirira akoni kwenda kwanjia wira waku na kambuni yaku ikaneneha itikira wa mbere uige customer waku mbere no da tire mundu ngitukiaria horo wa customer kijira tiriri it is the right customer ti customer wothe kama gwe mundu tangituka customer wako na ngekati kwe mundu you cannot waste your time with the wrong customer isho ima the last word thini wa gatheti ya Business Daily rekeru ni kama ujokereria na mohoro maitu no ajira mwena Jen Kagiri na nituko na Steven Ndungu ya ni nas tukirora horo wa guthaitira mwehendira mundu wa hatikaine ni wega guo karibu sana mwiroreri haria hothe uri thini wa tafarira ya Inoro rucine niguo ni wega muno ni undu wa gwitikira gutwarana na ithuĩ reke nguthomere mohoro maitu na njira nguhima ithaa rĩrĩ iria thinashara njĩtagwo Njoroge wa Gĩthĩnji. Riboti ya uthuthuria wa ica ikuhĩ ya ruhonge rwa Amnesty International uhithurĩtie atĩ thirikari nĩ yahũthĩrire nenda cia kĩrĩu kũguoyohia kũrutĩra mĩkana ona kũgeria gũkĩrĩra arĩa makararagia ikinya rĩa thirikari rĩa watho wa kĩgĩna. Riboti ĩno yugĩte atĩ thirikari yahũthĩrire mũtambo wa X gũtambia ndũmĩrĩri cia rũmena cia gũkĩrĩra wothe wareganaga na watho wa kĩgĩna ona kana ngero cia mĩrũrũngano ya Gen Z. Wangari Maria wa Mũigana mwandĩkĩtwo wa mohoro arĩ na ũhoro cio makĩria. Uthuthuria wa ica ikuhĩ ũrĩa wĩkĩtwo nĩ rũhonge rwa Amnesty International nĩ ũigĩte thirikari kĩmũrĩ-inĩ gĩa gũkorwo yahũthagĩra nenda cia kĩrĩu kũguoyohia na kũgeria gũkiria wothe wokagĩrĩra watho wa kĩgĩna ona kana gwakĩrĩria mĩrũrũngano ya rika rĩa Gen Z ya mwaka wa 2024 na 2025. Riboti ya uthuthuria uyu yugite mutambo wa X ni umwe wahuthikire gukirira ayuthi ona kana ateteri a ihoto cia muingi aria mokagirira matua ma thirikari ta watho wa kigina. Online harassment and smear campaigns became the core tools of the state to undermine the credibility and reach of government critics. Some of these tactics facilitated and were later used to justify arrests, enforced disappearances, and the killings of notable protest organizers. Oho thirikari nĩ ĩcukĩirwo kwagarara mawatho na kũingĩra maũndũ-inĩ ma thiri thimũ-inĩ cia andũ na kũrũmanĩrĩra na ateteri a ihoto cia mũingĩ na mũthia kũmanyita mĩgwate. Excessive use of force by security agencies resulted in the deaths of at least 128 people, 3,000 arrests, and over 83 enforced disappearances. Oho uthuthuria uyu ni uhithuritie ati thirikari ni yakomborire andu ona ikundi ire na uge munene nenda-ini kuhahithia na kwagithia kiene mamwe ma makaya ma ayuthi aya ona ateteri a ihoto cia muingi. Amnesty International ni yukiriire mutugo wa thirikari kuona icokete ikoya watho wa uramati wa nenda uria ubatie kugitira muingi ikaugarura na kuhuthira ta kiboko gya kwanura ateteri ihoto cia muingi na watho oro ucio noguo urahuthika kumahingurira thitango. But many of the cases we've discussed are related to serious crimes related to enforced disappearances, related to deaths and fatalities and disappearances. So I think it's important that the authorities interrogate the report, and the independent offices and constitutional commissions and Parliament essentially look at how do we strengthen the legal framework going forward. Kuringana na riboti ĩno, minyamaro ya borithi nĩ yongererekire mwaka-inĩ wa 2024 na mwaka wa 2025 kuria andũ 3,000 maikirio ngono na wandu 83 makiura na njira itariĩ ta ya kubangirwo na wandu 128 makiuragwo. Ngĩribotera Inoro TV, Getu Wangari Maria wa Mũigana. Nĩ wega mũno Wangari Maria wa Mũigana. Commission ya ithurano na mihaka IEBC ni hurite faini ya shilingi milioni 1 kuri ahuraniri agitura gya obunge Philip Aroko na Bodwere gicugini kia obunge gya Kasipul thutha wa kunyitikana na ihĩtia rĩa gucũngĩrĩria ngũĩ iria ciatigire andũ erĩ makuĩte na angĩ kũgurara.
eri aya ni mathitwo mekire kirore maratathi ma wigiririki na magaheha thutha wa ithurano na gutigirira ati arumiriri ao ni mathingatithia thayo hindi na thutha wa ithurano. Maina wa Kihara ni mwandiki wa mohoro na niwe wina riboti ino makiria. Ahoraneri eri ya gituro kia ubunge gia Kasipul, Philip Aroko na Boyd Were ni matugite guthane commission ya ithurano na mihaka IEBC thutha kuhurwo faini ya shiringi milioni 1 o mundu ira mahetwo mathaa 48 kuruta na kwaga uguo macemanie na guko kwa watho. Mr. Philip Aroko, for the violation, is hereby condemned to pay a fine of Kenya shillings 1 million to the Independent Electoral and Boundaries Commission within 48 hours of these orders. D, that Mr. Boyd Were Ngondo is condemned similarly for the violation to pay a fine of Kenya shillings 1 million to the Independent Electoral and Boundaries Commission within 48 hours of these orders. Area ya mathitwo ni kamiti ya guthingatithia mitugo commission ya IEBC withemana na undu wothe ungicungiriria guthoga thayo wa muingi macungie muhera mbere ya makomishoni aya mekira kirore maratathi ma wigiririki ma thutha wa ngahiha na oho kwirira muingi wa Kasipul ati ni magutabania kampeni cia thayo na waragania hindi na thutha wa ithurano nini iria cirariririo tariki 27 mweri uyu. I just want to state here that myself have been a peaceful man since I started this campaign in 2023. So I still keep it peaceful. I've signed this document bearing in mind that if I do anything that is opposite, the circumstances that will follow may not be favoring. I want to urge my supporters, I want to urge all candidates in the Kasipul by-elections, all residents of Kasipul, let's maintain peace. Let's embrace each other. It's only 1 week to the by-election, so let's campaign peacefully, let's maintain peace. At the end of the day, we'll only have one member of parliament, and at the end of the day, the people of Kasipul will choose their member of parliament. Maya meyumiriria hindi ya nditimuno ya kampeni tariki 3 mweri uyu mwena wa Opondo iria ciacungiririe ikuũ cia andu eri aingi kugurara na muigana wa andu toekaine guthukangio. Mahiuhirio rucamio ruru riri kampeni cia githurano kinini kiria kirarĩrĩrio tariki 27 mweri uyu ithiĩte na mbere na gwakĩrĩria. Kumana na ngahiha iria ciria gutumuka thiini wa kampeni mwena wa Kasipul, ahoraneri matiganite riu ni moritio gutia watho wa IEBC na kwaga uguo mari hatikaini ya ukanjirwo marua mao. Ngiribotera Inooro TV ni ofisi cia IEBC guku Nairobi. Njitagwo Maina wa Kihara. Nega muno Maina wa Kihara. Kampeni ni cia guthimana icoka cia utongoria kihitatinĩ kia mũrirũkia wa federa wa kiama kia DCP na wa kiama kia UDA nĩ ithiĩte na mbere gwakĩrĩria gĩcigo-inĩ kia obunge kia mbere ya Rugongo. Munini wa President Kithure Kindiki uria uranyita mbaru Leonard wa Muthende na ke mũtongoria wa kiama kia DCP Gachagua akinyita mbaru Newton Karish othe mambite hema gĩcigo-inĩ kiu makimatha kura gĩthurano-inĩ kĩrĩa gĩtigatabanio kiumia gĩũkĩte. Urugari wa kampeni cia ithurano nini matũra-inĩ no ũrakĩrĩria kampeni cia kithurano kinini kia mbere ya Rugongo igitua gĩcigo kiu kĩbaro kia nditimurano gatagatĩ-inĩ ka thirikari na mũng'ethanĩro o mwena ũkĩgucia mwena waguo. Huyu wa Muthende anatosha toshi, lakini ndovu asisikwe na pembe, pembe ing'olewe. Munini wa President Kithure Kindiki akirangithia maguru make mwena wa Muthanthara ethaĩte na mbuto cia kũiguithia mũingĩ ukathura mũburanĩri na tigiti wa kiama kia UDA Leonard wa Muthende. Rĩrĩ mũtongoria wa DCP Rigathi Gachagua augĩte mũingĩ wa Evurore ubocie mwĩboko waguo kũrĩ mũrirũkia wa bendera ya kiama kia DP Newton Karish. Ukinipatia huyo Leonard wa Muthende akuwe mbunge, tushikane na Ruku, Gavana Karinda, viongozi wetu wa Embu, hata Senator Mundigi tuonaga koheria. Sasa tuende kwa rais, tutafute pesa, tuwekewe lami kutoka pale Siangera pale primary school kwenda mpaka Erira. Songwa nyolewa sinyolewe, Karinda nyolewa sinyolewe, Muthende nyolewa sinyolewe, lakini kura mchunge, si ndio? Nimuko menyera na kura. Turauga andu marie mbeca cia Kasongo. No kura menyere? Na kura ni ya Kari?
Eria aria makoretwo makithiururuka matura matiganite mbere ya rugongo. Kindiki ugite wa Muthende ni mwitikiriku na ni ekuretera muingi uthii wa na mbere. Gachagua akiuga Karish ni wotaukito ni mathina mare magomeire muingi wa mbere ya rugongo. Nimesikia kuna watu wamekuja hapa na kiherehere, wako na mambo mingi wanaongea. Sisi hatuwafukuzi, wakae hapa, watembee, waone hii dunia yetu, waseme ile wanasema, warudi kwao, waendelee na mambo yao. Ndira kama manya wega. Na Karitha ni amwe ni kwirigithia arerigithia. Karitha ni amwe no aretwa na amwe wega. Mundu uri utamwe wega ni Kasongo. Na ndirenda Kasongo akamenya wega mweri 27. Niguo Kuthondeko na gwikiro kwarami ya barabara ya Siakago kuthie Kanyuambora, Gikuyare kuthie Ishiara na Kanyuambora kuthie Kamumu ni gatagataine ka barabara iria cienanirwo ni mbuto ya kiama kia UDA. Wana wa Muthende athuro riri Gachagua erite aikari a mbere ya rugongo ati njira ya kuonania kwaga kuiganira ni thirikari ni kwaga gwikiria kura mundu urendekithio ni thirikari. Nataka niwaambie wewe Rigiji, wewe na huyo mtu yako wa wimbo, sisi tumekaa hii mbele miaka mingi, tumetafuta kura ya mbele miaka mingi. Hiyo mbinu mko nayo ni mbinu ambaye haita enda mbele mahali popote. Kindiki, niliona wewe ndio ulikuwa wa kwanza kuja hapa kupigia huyu mtu anaitwa Muthende kura. Na unajua vizuri sana wewe Kindiki, wewe ulipiga makofi wakati Rigathi Gachagua aling'atuliwa uongozini, na sasa wewe unarukaruka kwa kindu gitagwo mberera ya muru wa nyukwa. Ate Rigathi wa Gachagua akue nigetha muretwo Kindiki atia ndego murenda. Maya mokete riri gutigite kiumia kimwe kithurano kinini igitabanio tariki 27 o mwabo okiriro makini kuinukia obotani. Geribotera Inoro TV, Jetago Masi wadia wa Murithi. Nega muno Masi wadia wa Murithi ndo ripoti yaku twabete kirio rohani tugicokera ntuko kumenyera kukure mwana Malava na Magarini kurathia temake hario na gukorwo na ithurano cia obunge uria ukahanika kiumia giukite. Happy 10th anniversary Inoro TV. Nitukenetio muno ni inywe makiria ni uria mwahotire kuingira ginya mashinani. Aciari aitu riu ni mahotaga kumenya mohoro ona ta mami hari ari ingimuhurira thimu ndimuhe ohoro muko mutaugite anjiraga ndiritikia ndona Inoro-ini na ni mutumite ona nie nyine rwimbo ruria ruinagwo kuri aciari aitu matakinyire ni mutumite nginye ku. Thank you. It's big, it's better, it's the November prize crush only on Citizen Duka. Usipate stress ya shopping this November. Citizen Duka itakupanga. Fanya shopping yako hii November kupitia Citizen Duka yoweze ku experience our November prize crush on different items of your choice. Every shilling saved counts only on Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Letash World Real Estate ni kabuni ikuranire ya wendia wa broti guku bururi-ini na riu ni maragwitira Longonot View Estate Phase 5 na ofa ya shiringi 550 tu. Ici ni broti cia 50 by 100 cia kilomita 1 kuma barabara ya Mai Mahiu guthie Naivasha, cina ready title deeds, mai na thitima, barabara njega cia maram, macukuru na makanitha na maundu maria mothe muingi ufataraga. Ningi twina project ingi o kuu Naivasha iretwo Lakeview Phase 6 na turakwenderia na thogora wa November Black Friday offer wa shiringi 700 tu. Hora 0709 100 870 kana utusherere head office Spa Mall, third floor room number T15 kana Naivasha Kangiri House, second floor room number 18.
This festive season, experience two worlds of one journey. From the vibrant streets of Kuala Lumpur to the modern charm of Singapore. Because the best adventures connect culture, flavors and moments that live far beyond the holiday. From just $2,200 per person sharing, enjoy 4 nights in Kuala Lumpur and 3 nights in Singapore. A fusion of tradition, culture and wonder. Celebrate the season in color, culture and connection. View travel. Moments that matter, memories that last. Thabarĩ ndaya yambagia na ikinya rimwe na riu ni miaka 10 kuma twambiriria kunyitanira nawe mwiroreri wa Inoro TV. Niĩ njĩtagwo Karo Kinyugo Mwaura na ndĩ mũmemerekia o ũndũ ũmwe na mũthũrimi wa mohoro gũkũ kwa Inoro TV. Amũkĩra ngatho kuma ngoro gĩtina nĩ gũkorwo wĩ mwĩroreri woma wa Inoro TV. Happy birthday Inoro TV. Ukienda rwimbo ruru rutuike rugambi rwa thimu yaku hihinya *860*282# no uririkane Inoro nikuo muciĩ wa aini othe. Niwega muno ni undu wa gwitikira gutwaranathio mubunge wake Haruna uria wari muikariri giti kamiti-ini ya budget Dede Nyoro riu ni aniriire kana ni aririirie uria utonga wa bururi wa Kenya uthiite na mbere na kuhotoma kumana na utumiri moru wa mbeca na makiria ngombo iria thirikari yoyaga ta ngombo ona ningi uthiri moru wa magoti maria irengaga a Kenya. Nyoro aritie thutha wa kuona uria utonga wa bururi uthiite na mbere na kuhotoma na kuhinyiriria Mukenya thutha wa thirikari guthie na mbere na kuoya ngombo citari njitikirie kana njikire budget-ini na iria imwe ciacio cioyagwo na njira ya thiri cigacoka gutiga Mukenya na murigo munene makiria. Nyoro augite ati hindi iria ari muikariri giti wa kamiti ya budget ndangietikiririe mawatho ta macio amunikio hindi yo utonga wa bururi utangia ringithanio na wa ihinda riri. Aritio hindi ya kimano kia 42 gya guthurima uhuthiri wa mbeca na magoti ma bururi kiria gitafanitio kana gitafanirio county-ini ya Mombasa. Something that we have to deal with as a country. We are not going to allow the government to add the burdens to the parents of day scholars. They can get the money from any other place, from any other vote, but we are not going to allow the government to annihilate free basic education. If there is an assurance I can give you, it is that one. Whatever it takes, capitation can only go up, it cannot come down. Even then, when I was talking with the reports, even the reports of the budget committee then indicate we were totally against illegal debts. And none of the illegal debts were taken when I was chairman of budget. Zero securitization, zero illegal bonds, zero secret loans, because it was wrong, it is still wrong. Na riboti ino yatutirira mohoro maitu na njira nguhima ithaa riri ria thinashara no ni kwamukira mohoro mangi na njira ote wona cihanda thaa ithano hindi ya tabarira ya uge waku no inorire ya thaa ici etagwo tabarira ya Inoro rucini. Good morning na haria hothe uri karibu sana. Reverend Njoroge wa Gwandaru People's House of Worship ndukigeithika kwanya kiwara tirigeithika muno njoka kana itha wa Njeri kana itha wake manigeithika muno haria gathaji no kanjia kugithiria ndo Kats Kinyozi kuria Githunguri mundu gwe tocha uswango ndu ni ndakuona rori atiriri ru mundu ari hego maendeleo ni undu wa guthura mwena muna maendeleo mothe magire gukorwo mari for everyone kuringana na mundu tocha uswango ndu ari kuria mwena wa USA chauswa sabasaba na gethika muno ranjira kugithiria ndo thia akuria kundu gitagwo Muranga no kanjira kugithiria Francis Goge wa Welland Keno na ugakijira andu athe amono cio wa Kahumbu na mono cio wa Keno sabasaba wote wako saa ndani ya mitambo. Dr. Paul Kifisho gethika muno we haria panorama oranjira atiriri. Good morning, glad to see you. Gethiria Kamau bururi uyu no ngai na aria twehokeirwo bururi uyu no aria twehokeire bururi uyu
ukaiga ai mundu gitwo Dan Bage kwanyu ni kundu gwitagwo Kinyona no koragwo kuri America no uranjira ati ona America no uraigwa andu age kirigiti ni maranegena andu akirigiti ni makoretwo matena thitima gwa thikũ 2 na kũratuĩka atĩ mĩhĩndĩ mahũrire andũ a Kenya Power ndari andũ akirigiti haha nĩ ndomeni ndatumirwo atĩ merirwo atĩ nĩ maratũma timu yao ĩthiĩ gacenjie transformer ĩrĩa ĩkoragwo harĩ hakuhĩ na golf club nginya ũmũthĩ thikũ 2 andũ akirigiti matikoretwo na thitima niguo gukirorwo ni ati andu a Kenya Power ni murero ni andu a kirigiti mugethi mugicenjie transformer na ihenya ria kwahoteka nigetha andu acio macokererwo ni thitima tondu uti kindu kiuru thiko ici ta mundu gukorwo te na thitima makire ndu waginya irio iria mundu akoragwo rege aigete akaria rucio fridge ni igathuka maundu maingi muno fridge thitima iteithagia makire andu maikaraga tauni ni agicagiri na gutire marata kuruta tondu matigitinagia mahuti matigigucia mai gutire mangiota gwika matari na thitima Lekethi haria YouTube channel itu ngobire na Gideon Maina Mary Hector and Georges mundu gwitwo Simon Njoroge mundu gwitwo Admiro Kengori wa Magumu mundu gwitwo Jane Kafwe Peter Kihoto Simon Waithaka Wairimo Jane mundu gwitwo Githenya wa Kamune Kimondo mundu gwitwo David Thairo Sandixon Bro adugire na mundu gwitwo Jeff API geithika inyuothe Ndateresia Jerio na geithika muno Samuel Kamau na mundu dona haha aranjira etagwo Njoroge wa Kiarie geithika inyumwarikite haria kugerera YouTube channel itu ya Inoro TV ni Kenya Behe Kamau Kanya nigetha nake ahutia andu maiganona thengio muno wa githiji ngoda kwajia na mundu gwitwoke ni Baria arauga ni muthenya mwega ni gwakea na akauga bari yothe ya Bogo ni maracaka ya gutigwo ni kazini yao wa weru wa Mashua wa Muruaki kuri ya engineer uroka hurukio kimia turorete poleni sana bari ya Bogo akuri Muruaki engineer message uma kuri mundu ogwitwo Ken Baria wa Cactus mundu cionge uroria kiuria ni Mr Jagon aroria kayuteti watu ekire wa Irumi insults during public rallies kaiguthiaga atia ati gutari Irumi mucamanio nduri cama adora mathomete political science hihi no mutwire rina mwathomaga mathomo macio ri ni kwari unity hihi ya githomo giki kia kurumana tondu tuonaga atongoria makirumana ni kiuria ti ni ndoria ni mundu worried senior citizen Mr Jagon arumirira maundu moteti ona uria maratwarithio na mbere ni aria mari utetini Morgan wa Fagaini thengio muno urajira muthenya wa rucio ni muthenya munene kuri Kamukoji Business Community Annual Prayers na mwakora na mahoya ma ahuri biashara agikudikiretwo Kamukoji Business Community mugakora na mahinda mega muthenya wa rucio coketo kionane mathaa mahoya-ini newe ne hadi gutenderia makiria andu othe Kamukoji mugaithike Kamukoji Business Community mutongoretwo ni Mheshimiwa Mwago chairman na maito wa Mwago newe ugwitwo wa Mwago asante sana Morgan na mugetidie thayo ya muco tondu ndona Njoroge ukindora ri ndirakuonera na mwena wa ritho ri ya muco ni mundu gwitwo kuria ndirerwo kuria Rainbow Ruiro area Booster Gatongora ona kuo gutire thitima na riu ne thiko 3 thengio muno mundu gwitwo Murage uhoro ucio ni ukororwo wa Ruiro Rainbow area Booster Gatongora stima siku 3 hakuna andu a thitima ne njue ne moigua heja baitagwo Macharia wa Kenya Power Kiambu ucio iguaga akahiuka ihenya muno ya muco biyo ni ya mundu gwitwo wa Kanai Big Papa rikuria US arauga ngogeithie Njoroge na ndirikanie andu a Muthure Kanyariri moe kura kwa wingi niguo Muthure Kanyariri ni kuria Kabete kuria Kabete ithe ndukio Kabete ndakwena wega biyo ni andu igana uya Kabete Kabete nginya ngiriri wa mbere mubunge wetagwo riri wa Macukuru haya ni njui wa Mbui ni njui mutumia wetagwo tumwitaga no akoragwo haria handu etagwo riri nona haria wangigi utonye hanini uguo ri he cucu wi hau cucu uria kiago curu haya na hena muthuri gwenda wetagwo wa matunda muthuri wa matunda ri ndikano akendagia matunda haria wangigi hena andu angi ari ndenda unjire uya Kabete Neje turutaga wira na he muturuta nake wira guku witagwo Charity wa Irimo wa Kagiri icio turutaga wira nake guku ucio ni mo Kabete biyo ona Charles gikuga karikidia ciria kwa ni kuraihu muno na matura mau gikuga ti wa Kabete Michael Jenga kai Jenga na one Mike Jenga ri wa hau muthuri ugwitwo Man Kush ri
hao ti haraihu na hau haria gathiga tonya hanini uguo hena mundu ngenderenda unjira wa kabete njira ri ucio ngi Charles Warahuka ima twaigane anyway ndenda gukuiguira wiru neke tigukwira gwira wiru gukwira kuigua guo gukuigua guo tondu I have been officially invited by by Dr. Ngesho Wambui to join 06 Brothers officially riu endu kanjite thank you muno gwitwa riri thank you muno gwitwa Dr. Ngesho Wambui ni ndu wa kuni invite officially kama udangijita you know I'm the chairman of the vetting committee asha detoni thumu ne kagane ya gwita no ne ni chairman wa vetting committee hau gukikora hau ni gukikora riu nigetha witikirio kuingira ri ni njikaga vetting thiku ici arume ni maranyitana magathondeka ikundi cia maikundi tariu ikundi to Mulligan ni kindu mahura golf Mulligan wiki gigitagwo Compassion Brothers wakora andu ni marathi maginyitanaga na ikundi o haria hothe ni ngwira andu by the kunyitana kugwa ikundi ni kurateithia muno na mundu amenyaga bata wa ikundi cio ndia kwina kaundu either ni gwagia gikuo kwina othoni kwina ohiki kwina kaundu kwina harambe niguo ndu bora menyaga bata wa ikundi cio kugwa 06 Brothers ni nguka niwa tukora tugucokereria na ngathiti ya The Standard na ngathiti ya Daily Nation. Asante no problem. Njĩtagwo Lois Ng'endo Njoroge kana Magwitha Gariene na tugikũngũĩra mĩaka 10 ya Inoro tukauga ni thengio mwĩroreri ni gũtwarana na ithuĩ kahinda kau gothe na mĩaka yothe tura celebrate nawe so happy birthday Inoro at 10. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Are you a Kenya government civil servant na uko na emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your cash in minutes. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay from your next payslip. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Kimenyithia kuri mafundi othe, contractors na agents a Murang'a, Keno na matura maria marigiceirie. Heritage Mabati Mills ni marakunyita ugeni githomo kana training ya mafundi othe iria gakorwo Golden Palm Breeze Hotel Keno Murang'a County. Ni muthenya wa Jumaa tariki 28 mweri uyu wa 11 kwambiriria thaa 2 cia rucini. Ni ugoka uthome maundu meru na oho korwo na mweke wa kumenyana na mafundi angi. Oro makiria hura 0709368000. Kwegera irekaniro ta rugambi rwa thimu yaku hihinya *860*415#. Ndokudonjo kudunda. Hizi tako wabuya gareka na nono. Na niye geto adisia manake tall dark and kind. Na tuka gucokeria ngatho we mwiroreri wa Inoro TV. Na wirekereria nigo tunyitira miaka 10 ya umemerekia na Pure Entertainment. Tukacokia ngatho ringi na tukauga happy 10th anniversary. Yo. Beba mimi. Twende sana. Inoro TV.
Yes, Kamau, tumerudi. Ndio ni twashoka. Tuko hapa. Leo ule. Tuli gucoka ri. Umenyete heterera-ini. Niti horo mwega. Umenyete ugere rauga. Tuko hewani. Mundu gutumagira kanyamu we. Nakwendaga ndimwongere tigiti ya andu arathie. Ndarikia kumutumira. Rĩu no tũmũramũre ngathĩti atiri na thĩna rĩu tũngĩingĩra ngathĩti-inĩ rĩ ngathĩti ĩratũhe kĩndũ ta scorecard nĩ kwĩra mũndũ atĩrĩrĩ ũrutũrĩte na kĩgeranio nĩ ũkoretwo wĩka kĩgerio ũmũthĩ nĩguo tũrakũhe marks. Njoroge wa Gĩthĩnji kuma twathura President William Ruto rĩ tondũ athurirwo nĩ Akenya arĩa aingĩ na akĩhĩtithio na rĩu nĩ president wa bũrũri ũyũ maũndũ atwĩrĩire ũmũthĩ president wa bũrũri mathaa ma thaa 8 akondira hĩtia nĩ gũkorwo akĩarĩria bũrũri rita rĩa gatatũ nĩ tũratanya atwĩre atĩrĩrĩ nĩ marĩkũ ahingĩtie nĩ marĩkũ atahingĩtie na nĩkĩ na rũciũ rwa bũrũri araruona atĩa eta mũtongoria wa bũrũri tondũ oĩ maingĩ gũkĩra ithuĩ nĩ tondũ nĩ akinyagĩrwo nĩ ndeto nyingĩ ndenda tũrore atĩrĩrĩ marĩa atwĩrĩire rĩ na kũhana atĩ ũmũthĩ ũyũ promises na reality. Wa mbere ũndũ ũmwe maũndũ na araheo scorecard na maũndũ mana ũhoro wa ũgima wa mwĩrĩ ũrĩmi na thogora wa mũtũrĩre ũhoro wa biacara ũhoro ũrĩa ũtonga wa bũrũri ũhana na gĩthomo. Nĩ twanjie na ũgima wa mwĩrĩ tondũ ndeto cia ũgima wa mwĩrĩ kwaria Manjoroge kuma rĩa ndaciarirwo ngereho bũrũri ũyũ ndikuga ndĩna mĩaka igana rĩ ndirĩ ndaga kũigua ũhoro wa health ona tukigana wiyathi gwatuĩkire ũhoro wa ũgima wa mwĩrĩ nĩ ũmwe wa mathĩna marĩa maragia andũ nĩguo kana tiguo ona gwatuĩkĩte tũkũingata ũrimũ ũkĩa na mĩrimũ. President William Ruto rĩ nĩ atwĩrire nĩ agũtũrehera kĩndũ kĩretwo UHC Universal Health Coverage. Ĩno yarĩ ĩtigĩrĩre atĩ mũndũ wothe nĩ akinyĩrwo nĩ ũtungata wa ũgima wa mwĩrĩ tũgatekũrorwo ũhoti wake wa mũhuko. Tũnyihie ungumania ũrĩa wahotometie maũndũ ma ũgima wa mwĩrĩ na tũgacĩrie ũtungata wa ũgima wa mwĩrĩ. Kũhana atĩa ũmũthĩ ũkũ ũgima wa mwĩrĩ? Ũmũthĩ ũyũ SHA tondũ nĩ ĩragĩtongoria ũgima wa mwĩrĩ kana ĩretwo SHA ĩna thirĩ wa ciringi birioni 76 ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie thibitarĩ cia andũ kĩũmbe iria ciradai thirikari makĩria ma birioni 15 matige gũtungatĩra andũ na mũbango ũcio wa SHA. Ũgima wa mwĩrĩ wĩna goro mũno bũrũri-inĩ wa Kenya ona thengia ũkorwo atĩrĩrĩ despite more registered health facilities ona gũtuĩka twĩna thibitarĩ nyingĩ icio yumĩrĩtie na igatuĩka registered ũgima wa mwĩrĩ nĩ wagire kũgũagũa. Njoroge mũndũ angĩrwara athiĩ thibitarĩ mbeca iria mũndũ ahũthĩraga mĩciĩ mĩingĩ yendagia indo makendia mbũri makendia ng'ombe ona mũgũnda ũkendio nĩ ũndũ wa thibitarĩ. Nĩ wega kuga haha atĩ no ũkue nĩ ũndũ wa kwaga mbia. Tie tu wakwaga atĩ gũtirĩ ndagĩtarĩ atĩ kana gũtirĩ ndawa mbeca no thibitarĩ. Ngacoka ngaigua atĩrĩrĩ na nĩ cia kũigua atĩ mũndũ nĩ athiaga thibitarĩ na nĩ mũrwaru ndangĩoywo tondũ ndamatirĩ na mbeca. Utarĩ na atĩ nga deposit atĩ ngo habe deposit mũrimũ ũra depositirwo kĩ nĩ kĩũria ndoria na ndagĩtarĩ matige mũtugo ũcio Njoroge mũndũ oke mũrwaru nĩ ũyũ ambe athondekwo muoyo ũcio nĩ wa bata ũkĩra deposit icio ndĩkũigua atĩ andũ nĩ marathiĩ thibitarĩ ũkerwo ambe deposit muoyo ndũrĩ deposit ona he kaũndũ kangĩ kwendaga thondekwo thirikari nĩ yambe menya atĩrĩrĩ nĩ thiĩ carie mbeca na kũrĩa guothe gũcaria yũke mbe citĩrĩre ha icitĩrĩre mathibitarĩ-inĩ nawe ndagĩtarĩ ũhũthĩre kĩrĩa mũndũ kana nĩ mũrwaru mbia ticio kai akua karĩhwo nũ mbeca nĩkĩ ũkĩringithania na muoyo wa mũndũ. In fact no na horo wa president nĩ kwenda address horo na njĩra nene mũno na nĩ mũthĩ twĩ maitho mũthĩ tũramakũra mothe na gũkorwo na notebook ĩrĩa nene na karamu president horo wa ũgima wa mwĩrĩ ũcio tũtirĩ na compromise hau etirĩ na compromise no igua tondũ kũratuĩka atĩrĩ Kamau the health care remain expensive ũgima wa mwĩrĩ wĩna goro gũkĩra thahabu despite registered health facilities ona tũngĩaka thibitarĩ nyingĩ atĩa ĩno Kamau no twage thibitarĩ no tũkorwo na ũrigitani mwega tarĩu America njiguaga atĩrĩ na nĩ ngũtuĩria tondũ ndathi ngĩkaga research rĩu ndigũcoka gwĩka ũndũ itambĩte gũtuĩria ngaringithania bũrũri witũ na kũngĩ nĩ kũrĩ thibitarĩ ciĩtagwo mobile nĩ tere akangatarehire Mũrang'a Karori nĩ ũgakorwo atĩrĩrĩ wĩ gwaku mũciĩ ũko gathondekerwo mũciĩ na ngari ĩgathiĩ so what is the need ya kuadmit mũndũ thibitarĩ so we don't even need those big buildings na nagĩtĩo kĩnene mũno mũndũ no athondekagĩrwo harĩa rĩ
mwako munene ni wake utari ndawa utari ndagitari utari nurse ni wake mwako uyu munene na gutiro aikombo akoso niguo gutuma urigitani ugie na gorori tutithondeke mobile hospitals igakorwo ina ndagitari na nurse na clinical officer na gutikiditari na uroko gathimirwo gwaku kamau ugathondekwo ukaheo ndawa urio gwaku kana urio gwaku ukehererio tigiti ukehererio thire wa gukoma na ukehererio mathina mangi maingi tondu na gatanda gaku no gathondekwo gatike ga thibitari Njoroge ona rungu rwa tenti no turigitirwo ho na tenti ni tenti no tuthondekerwo ho na rungu rwa muti yes ni ona ndira ona mubuto ni ukugwithio thecwo cindano so registered having more registered facility tukugate ni ugima mwire wage araithi hani tuthie yake area present yaraheo by the ha mwiro rithikiriria ino tinie ni ithue ni thirikari ni ngatheti yandikite aikohe kindo present yarero ekite na nigwenda kuigua kuringana nae kana niguo ni ati ni anyihanyihitie thogora wa muturire ati twena irio riu ni turahota migunda itu ni rauma gia kuria riu irio ciagia raithi ri muturire ugeka atia turerwa kwa ihinda ria miaka 17 mithiru 17 years muturire ni ugwite na 2.7% hau ni hega itagwo inflation ile ni kuga atiriri thogora wa indo ukiringithania na kiria andu marathukuma ri itondo inflation nitari ngunengere ngiri imwe kamau ngwiro thi ugure indo umuthi supermarket imwe joke ngunengere ngiri yo after ege mieri igana na kana kanda kaigana na ngwiro thi o supermarket yo ugure indo wone itha karatathi kau ga paper bag ri indo kaingi hai kana indo kanyiha riu tutiragura irio muno kuma nja ya bururi tondu irio twina cio ni kurikana maingira ni mawira ni mekwa na fertilizer ni yarutire wira andu ni magethete mbembe nyingi koguo tutiretegemea mabururi mangĩ kurehe irio ni twiremeire ucio ni muti umwe mwega wa gatatu ni horo wigie mbeca muhuko Njoroge thirikari ni yeriria andu atiriri thirikari ni yeriria andu ati tukiguaga ati we are going to stabilize the shilling and strengthen the economy hau ni mekete uguo shiringi ni ahorerire shiringi ni ihorerete no muhuko nduri kindu kamau gugatuika ati wona twakuria utonga wa bururi ni tuguthondeka mawira kuhana ati umuthi uyu ni mashiringi ni yaguire bakioya ri hende iragurukite gakinya 162 kirigithani na dola riu 129 iyo ni 20% gain GDP ni kurite ikuratika ni kugwegwite kuma 5.7 to last year 2023 na 4.7 last year haya no ni turero ha hena mawira meru mathondeketwo by the way kuma ingirari ni tuonete andu 700 ma 82 makiandikwo wira ni kwandikitwo andu eru mawira-ini na muno ri kuria informal sector informal ni kuria gutari kwa kwandikwo maofisi ta ithio ni wira njua kali na kindu ta kiu iyo mandikitwo na 90% kana ni hari mawira macio ni 90% ni acio informal ngoria kiuria Njoroge Joria thirikari iteithĩtie atia uniform ikahota kwandika andu 90% ya aria mandikitwo mawira riu hau niho harito no kiria ndina thina na kiori na niko ndona andu makinjira nginya message ni ri maraiga atiri maundu mau thirikari reka ni ma mabuku-ini maria kuria muhuko haria ni ndi haha njikarite uguo ri ndiigua ndina kindu tareke tuthome ngatheti turikie nayo tuke horo wa githomo kuratuika president ri ni augire ni kwandikana arimu na ni andikite na ni agustabilize githomo kia university gucoke tukorwo atiriri ithuothe no tuhote gukinyira githomo kiega na mbeca nini kuma ingirari ni andikite arimu 76,000 acio tiare ni andike ndi umwe njue wandikitwo ni agucoka andike arimu angi 24,000 githomo kia university taturia githiete atia githomo kia university ni gwatuikite atiriri mundu gwitwo Kamau ni gwatuikite ati ni gukwandikwo andu 24,000 mongongererwo arimu make makiongererwo githomo kia university kiongererwo university kiongererwo kuma 70 nginya 72 kuma president ingire kuna university igire njeru beca ritumagwo university but funding mbeca iria iheanagwo kwa university cigwite kuma bilioni 30 igoka bilioni 12 githomo andu a university ni moyaga runi kuma kuria kwa help kuratuika ni ruongereirwo rugakinya ciringi bilioni 46 no mugomo wa arutani ri ugathukia maundu macio no githomo kirabatara holistic approach Kamau na holistic approach ni kwamba kugatiri guti githomo gia tuhu nima twambe titikire guti githomo gia tuhu but leke mundu ria wina hoti wa kuriha kariha no ria tari no hoti wa kuriha ri ucio ni thirikari yagiria gutigirira ni akinyira githomo ne tuthie page 2 Njoroge and kigwa ukirwa atiriri they should name it nime resolve teachers shortages and stabilize university no hahana fata muno ri ni improve access and quality at all levels of learning ati kama wetiriri mundu othe ni guthoma irrespective ohoti wake wa muhuko tondu kama mundu tari na bia no age guthoma haya twathoma ri tugakirirwo mawira ugithie page 2 page
to. Thirikari ni okire no ndu wetirwo kazi maju. Kazi maju ereretie anake na iretu afururi Njoroge maithori magathira mutwe. Andu marerete maithori korwo maithori ni Petro marurumia nduthi. Korwo maithori ni Petro marurumia nduthi. Ni uria anake na iretu afururi mahenetio ni mubango uyu wa murataguo mubango wetagwo kazi maju. Anake merirwo ona wakorwo wira Kenya ri wira ucio rauta ti mwega thiwo ni tukuherwo ni uthie ruraya. Kwena mwanake we ha weterire guthie ruraya miaka 3 makiria ma anake magana mugwanja kuma Nairobi na Gicũa-inĩ makiapply maroni kuri mweri wa gatano makirwo roni ru makajia kuriha mieri 3 thutha wa matumwo wira ruraya na maririhaga roni rwa ciringi 33,000 na nigetha woheo roni ru ri rwa guthie ruraya ri wagire ukorwo na miaka 18 nginya miaka 34 andu magikio maroni mariku amwe magithie training todo wira ni merirwo mawira kazi maju magithie kuria kwa National Industrial Training Authority na ni mahirwo nginya marwa na makirori we witiare no rute wira riu kwa meri 3 ni uguthie ruraya kwandikwa wira mwanake o maranjira atigire wira akiona notice taruta guko tige wira todo ni uguthi kuona wira Dochevele gutire wira uri woneka na ni umire guko na ndutigire gwaku kube nĩicire tũkwaria tondũ nĩ irahithũririo nĩ New York Times kube thirikari amount in Kenya shillings that was wired by the youth fund to recruitment agencies per candidate youth fund ĩno rĩ he agency ĩmwe yandĩkithagia andũ mawĩra rũraya yaneagwo 200,000 o he mũndũ atĩ mwanake nĩ egũthiĩ agency ĩyo ndio nĩ yao no tũimenya nĩ yao yaneagwo 200,000 ĩtware anake rũraya gũtirĩ mũndũ watwarirwo na ne moire 200,000 atesia na we ni werirwo thiwo eroni cia go facilitate na we ni werirwo thiwo eroni uroya eroni ni kena hane hakene no bia to the page 8 asa betige kama wehe abetige na to the page 8 abetige kama he mundu retwo Sada yeah araiga atiriri na nugo ni ndoria kiuria kiu ni ajokeria I took the loan because I trusted the program ari na muhoko munene muno na mutaratara ucio now I feel trapped I have no job and I have no job I have no job and no job abroad. Dina wira guku bururi-ini. Na ndari na wira ruraya. Muri tu retwo tu ngwarutaga wira wa waiter. Ari hago 25 mweri. Kwa mieri ere methiru akoretwo akirengwo o mweri 18. Koguo tigona 7,000 atwire tereire ndege imutware wira ruraya. Maheni maria me bururi Njorogere Kiengwire. Maga kurorwo maya maheni. Na magaturehera thina muthenya umwe. Tuthie karatathi namba 8 na ndukangararie. University cia nigo kenda atambe turugame page 6 na nigo gukararia rita riri ni sawa ona to rita riri nigo gukararia reke gukararia tikira gukararia fio nginya 2027 kurati katiriri hindi ya mirurungano ya Gen Z ri thirikari ni yagire guoya ikembe kigia guoya thirikari kari ya mugoma thirikari wajire ni kuri state na ni kuri thirikari kogo ti ni bururi ni wagire guoya kogo ti thirikari state bururi ugetigira ukimenya atiriri Gen Z aya marahuthira mitandao na mitandao ino niyo tukuhuthira na ithio kumagagia riu mitandao ikenja kuhuthira nginya indo ciretwo riri what began as digital harassment riu kama twamenya niwe urahura thirikari ri tugacaria andu maoka magakurumia we riu nona tukeheria thirikari kurumio riu in particular ndakehuthira andu njui na matikura kara taru mundu angone kikiwapu uraruma thirikari ri ithio tugokirira kikiwapu na mokereirwo na njira nene muno kuratuka kwari na bloggers ni ndona kaundu haha kaundu ndathoma kwari bloggers 527 makwerekagiria na mangerekeire mwana wa muiretu kwaja mwana wa muiretu erekagiririo na irumi haho ginya cia kiria cia ndeto eno body shaming akirowe hwana otarie ginya message cia AI generated porn images nigetha riri tugaginya tukamwikira mbica ciake cia urathoni nigetha riri Kamau nigetha ugatiga agokugaga thirikari ndikite kana thirikari ihana ri tugatiga kuona uria okugaga thirikari ihana tukajia gukuona we wita mundu kiumbe ni tactic ya huru ni kireto state weaponized digital platforms to quell protest kumbe Njoroge wira wa blogger we beco muno ndirona
ha bloggers imwe cia heagwo ngiri 25 nginya ngiri 50 o muthenya ade aya nigetha madominate riri nigetha marehe kindu gitagwo trending topics ukara ukamurekwo igekirwo hashtag Kamau Kang'ethe yes gekwa kumbe mundu araheo ngiri 50 o muthenya. You see what will happen itago weaponization namenya Gen Z mahuthagira mitandao kugo no marahuthirirwo ki oyo Njoroge nikio ngura tukona coko ndito kai ndirakiwe ati andu ni mbeca maheagwo yes ngiri 50 ukerwo umuthi turamurika haya ngania nitugetiriri turore hashtag kwali na hashtags nyingi muno hindi yo Taruto must go hashtags no acio nai ru hashtag yo ri niwe wa mid develop kama niwe ura make ati we tukanjia gugukirira twagukirira ri hashtag irega ikagwo gukoneka riu Kamau ni muici Kamau ni mwaganu Kamau arari rumu Kamau yani the kiria nigetha uguo niguo uhoro wa Gen Z wahurirwo undu ucio ngemekire ri ni kuhoria internet he kundu yahoragio undu ucio nge ni thimu yaku Njoroge ri mobile phone tracking karumirirwo ni fururi nducukagwo iyo ti thirikari ni fururi ni kuri urajire ni kuri state na government state ni fururi government ni thirikari ya gatano kana ya gatandatu tu thirikari ya kaigana ya gatano no fururi turi oyo ya muthungu fururi ni umwe fururi nducenjagio Njoroge fururi witu witagwo Kenya twi hamwe thirikari ni cenjagio na thirikari ire ikuo ni ya President Ruto mbere yo turari na yao Uhuru Kenyatta mbere yo Mwai wa Kibaki mbere yo Moi mbere yo Kenyatta mbere yo muthungu cukete no mbere ya muthungu ni kwari ngieta go kiama ndia mikorire iyo ni kwari ndigwete horo nieta governing council fururi tiguo thirikari na thirikari tio fururi riu nona rukoguo ri digital weaponization yo thirikari yahuthirire ri ni uria yonetio ni Gen Z Njoroge ira thirikari no atirire page 8 iri he public universities bia ciao tondu kuratika aingire amwe riu majitie kuria muthithu no menya thukuru ni cigagira kamuthithu ni majitie guthegenya kamuthithu tondu thirikari ina thire wao makire ma ciringi billion 50 thirikari ina thire wa Mount Kenya University wa ciringi bilioni 12 andika billion in fact 13 billion tondu ni 12.9 yagirwo kuriha Mount Kenya University irawo kana the government owes 12.9 not 13 billion Catholic University of East Africa tumetaga kwea dika ni kuo kificho athomithagia ilikuwa athomithagia tangaza kwea thirikari na mbeca ciayo 4.3 billion KCA University no ihathika road nigumiona ndimiendete muno 6.67 billion nikuo murage athomeire mathabu murage wa Jimrani ni katari kwa menya mathabu uguo KCA University graduate 6.6 billion Kabarak University kuria Abu no aciathomeire gukuri kwa athomeire Abu ndo athomeire Kabarak ku Kabarak ri ina 6.8 umenya no muguthiko no mathikorora kana niguo bike Abu ndangihura no riu ri university ni ngithikorora mundu ucio irio ni Njoroge athomeire guku aca Abu ri no akorirwo kenda wira thirikari ni niguo angia kurora Kabarak University iranda ibia cigana 6.8 billion mbeca ici ciko thirikari mbeca ici ni mukuriha na murerirwo mune mukuriha mbeca ici uyu urona hau niwe vice chancellor wa university ya Catholic aretwo Professor Stephen Bogua Ngari ni wamuna hau ini araiga atiriri ena kara ya kanitha no ni mufea arauga atia mufea araiga atiriri the chairperson of the Kenya Association of Private Universities told MPs niwe araugire atiriri the institutions are being crippled by the debt owed by the government university cia andu kiombe ni kuhingoira hingo ni guthira irathira no thirikari kwa kumariha mbeca arauga atiriri muthuri uyu investment in higher education are not for profit but for the public good githomo kia university githomithagia andu nigetha mahote gwaka bururi ona ti mathondeke biashara ti mathondeke faida ti faida the revenue we generate is reinvested into improving quality research and student services mbeca iria tuthukumaga tondu tugithukumaga tutigwe tuthukumaga mbeca icoka tugacokia igathie gwika maundu ma research ko improve quality ya githomo na utungata kuri murutwo uyu tarora university cia andu kiumbe na cia muingi ucoke wigwa ati university ya private mena 58 billion bia cia bururi ucia thire ku mbeca ithiaga kuna ni cietagio magoti kifisha thomithagia kwea iyo Catholic University na Tangaza University kuni kwa thomithagia kweli athomithagia kweli kai mundu agitangatha session igiri
university ona ndagĩtarĩ magĩtĩkĩrĩtio gũthondeka kũndũ gũtiganĩte no mũigwe Kenyatta mũigwe ũguo ni ndagĩtarĩ nĩ athiaga ta consultant he level kinyaga ũkandĩkwo kũringana na mathaa marĩa ũroneka nĩguo koguo no memerekie gũkũ thaa ici kinya thaa 8 memerekie kũngĩ aya tũthi page 10 yes family ya Jaramogi tũĩ andũ erĩ mũno tũĩ mũtigairĩ Raila Odinga na Senator Oburu Oginga etiguo moĩkaine mũno he hĩndĩ ĩmwe anga mũndũ nĩ onagio kĩũndũ Oburu Oginga akĩhũrĩra Raila thimũ akĩmũra niĩ nĩngwenda tũcemanie tondũ ndarora family ĩno itũ rĩ ndĩrona teka haragana ũngĩkua kana we akue kana eri makue na tathikĩrĩrio rĩa Oginga Odinga erire Raila Odinga brother yake life of a human being mũtũrĩre wa mũndũ is temporary mũtũrĩre wa mũndũ nĩ wa ihinda if anything happens to you or me ũndũ ũngĩkĩka kũrĩ we mũrũ wa maitũ rĩ kana kũrĩ niĩ rĩ or to both kana tũrĩ ithuĩ rĩrĩ and we all go na tũkorwo tũtirĩ ho rĩ these young people andũ aya ethĩ ũrona family itũ rĩ I don't see them gelling as much as we gel with you. Irona makĩiguana na magĩtwarana ta ũrĩa niĩ nawe tũtwaranĩte mĩaka ĩrĩa tũkoretwo kuo kuma twaciarirwo nĩ baba rĩu rĩ agĩkĩra mũrũ wa nyina atĩrĩrĩ nĩ ngwenda tũcemanie twarie ũhoro wa mũciĩ tondũ hena tũmaũndũ twa family tũtarĩ solved makĩrĩkania magacemania mweri 19 Oktoba kũrĩa Dubai mweri 15 Oktoba rĩ Raila agĩtwo akĩhurũka nona mũcemanio ũcio ndwacemanirio rĩu kũragĩtuĩka atĩrĩrĩ korwo nĩ macemanirie rĩ he mĩario mangĩaririe ya kĩbamĩrĩ na ĩnine ngarari ciĩ nyũmba ĩno tondũ rĩu Oburu Odinga arauga nyũmba ĩno rĩu ĩna ngarari na mwambĩrĩria wa ngarari nyũmba ĩno no nĩ mwarĩ wao wa Raila ũyũ ũretwo Winnie Odinga tondũ arĩ kwaria mĩario akahana te kwagĩra ithe mũkũrũ gĩtĩo atĩ we wĩna ũhoti nonyita kana mũtĩngũria kĩũria we wĩna ũhoti wa gũtwarithia na mbere maũndũ ta baba na kĩgona kĩama kĩa ODM gĩtane NDC kĩgĩe na ũtongoria mwerũ akĩhũra ithe mũkũrũ na nuona na ithe mũkũrũ akiuga atĩrĩrwo hanini Njoroge maũndũ macio Winnie waria reka tũkamarĩria mũciĩ ta family tathikĩrĩria kũratuĩka atĩrĩrĩ kũratuĩkĩrĩria atĩrĩrĩ Kamau ona andũ arĩa makoretwo magĩthiĩ harĩa Kang'o ka Jaramogi rĩ thabarĩ icio cia gũthiĩ kugĩra twĩkore matatũ kugĩra Raila ũhoro wega rĩu maratire magĩthiĩ maraikara magĩceraga kaburi-inĩ gake nĩ kũroneka kwĩna tũndũ tũronania kwĩna mĩatũka family-inĩ ĩrĩkũ no family ĩno ndĩrathiĩ wega na rĩu mĩatũka ĩno ĩramenyekire wega mũno twaikũrũka kũrĩa Mombatha gũkũngũĩra mĩaka 20 ya kĩama kĩa ODM rĩrĩ mwarĩ wa Raila ũgĩtwo Winnie araugire atĩrĩrĩ kwĩna andũ a kĩama na ndekũgwetanĩra arona matiratwarithia kĩama ta ithe na atĩ marenda kwendia kĩama na akiuga atĩrĩrĩ kĩama kĩa ODM gĩtiathondekeirwo boardroom kana piro-inĩ naririkana kiugo mĩario araikĩria ũ mũrũ wa nyina baba mũkũrũ ithe mũkũrũ na ithe mũkũrũ nĩ mũũgĩ mũno akiuga atĩrĩrĩ niĩ ndigũcokanĩria na mwana ũyũ wa mũrũ wa maitũ nĩ tũthiĩ tũkarĩrie mũciĩ aya mandĩkĩte rũgano rwakĩtwo nĩ mũrutwo Justus Ochieng arauga atĩrĩrĩ the first open sign of tension dalili cia mbere cia gĩthagathago imagine when Winnie did not participate in the ceremony that installed her brother Raila Jr. as the Raila family spokesperson cionekire dalili cia mbere atĩ family ĩno ndĩ hamwe hĩndĩ ĩrĩa Winnie Odinga aregire gũthiĩ gongona rĩa mũrũ wa nyina Raila Jr. akĩamũrwo ta mwaria wa family tondũ kwĩna kĩgatha njuge ũratwĩra atĩrĩrĩ kĩgatha njuge arauga atĩrĩrĩ arauga a family source atĩ mũndũ ũmwe wa family ĩno ya Raila rĩ told the nation nĩ arerire ngathĩti ya Nation that her tone and timing were shaped by internal dispute simmering for weeks. Ati mĩario mwarĩrie wa Winnie Odinga waimĩte ha no le family cirikaga ndamaka no ciana nacio nĩ ikwendwo rĩrĩ ikaheaga arĩa akũrũ gĩtĩo mũirĩtu ũyũ rĩ na nĩ kana gaithe gaka nĩ kana gaithe nĩ kana karĩa na nĩ kana karĩa ithe ndete ona ndemwarire gwĩka nĩ ndirikana hĩndĩ wandigire haha mũgĩthiĩ Mũinoro na Royal Media gwĩka interview baba kwa baba Njoroge rĩ ndathire thabarĩ ithatũ mũciĩ ũcio nginya mũkiuga ndĩ wa Azimio ndathire kuo thabarĩ cigana na mũirĩtu ũcio akoragwo ha ũgĩthiĩ kũgeithia baba enda kũnyua tũtawa mũirĩtu ũcio arĩ hau baba anoga nĩ woka kũmũhũra thigino mũirĩtu ũcio na mwaria ndeka thate mũka he baba burĩkia ndeka cigana akoragwo ha hau akoragwo ha ona nĩ okire gũthondeka tai akĩnjĩra ibati gũikarwo na ngĩkirĩrĩria thondekwo ndagũtire Kamau
Anjita kamur. Riu redia getirwo governor. Tweko akiuria de governor wako. Na horo wa mathina ma mucio no ninde kiama kia ODM tuthie page 14 turikie acha tutikorekeri 14 ni page 14 ndo hitukire turekeri 24 munene wa no riri tugithiaga hau ha munene sorry ciana ikahe ria kurugitio he bata kahiga gakuru gatiagaragwo ni mai haya page 14 ri ni o ni horo ukukumakia no kumakia mwiroreri ni tukumaka muno tondu kuratika atiriri nona uhoro wa SHA gukorwo itekuriha marifitari ra kwagiriire kurakuire ciana kana nigukwite ciana 934 Kenya yothe. This is a very very sad story ngimithoma ndita Njoroge wa Githiji. Ni rugano runa kia that Kenya has lost at least 934 newborns in hospitals since the start of the year, raising alarms over maternal and neonatal care. Na horo wandikitwo ni governor ni governor wa Mandera wekiretwo bica uretwo Mohamed Aden Khalif na muhoro uyu raumirira riri hindi ya kigomano kia Council of Governors andu a ministry ya ugima wa mwiri andu a migunda andu a nyumba kigomano kirari kuria mwena wa Naivasha governor uyu arauga atiriri ta kuria gwake ri ni mutungie ruo a dispensary in Mandera likiriria a dispensary in Mandera kuria Mandera gwe gathibitari kanini tugete gathibitari nini tugete gathibitari munini at the border with Ethiopia ile riganitie na Ethiopia. It's like the Aga Khan at the Nairobi Hospital of Mandera na gathibitari kanini no ugitio kaigithania no karigithania na thibitari ta Aga Khan one ogwa koiga tere denying deliveries at dispensaries and health centers is retrogressive no ineke ciana ici cia kwa niki tondu ni kugiretio ate mundu ndangegera mwana ka dispensary riu yakauga tere dispensary kwao ri ihana Aga Khan kana Nairobi Hospital koguo kuga ate SHA gukurihira murwaru wagira mwana ka health center ri ni horona hathare no yothe rokira theca nginya page 24 ciana 900 ni nyinge muno kama it doesn't matter one is too many koguo ciana 900 riu ona ndie twagire ona ministry we wa bici yo gima mwire akagirwo korwa umete ciana icio ni cengia page 24 na heka undu ndona turiganirwo kuga nona guo tukoragia horo wa githomo na maundu maingi horo wa githomo na kinaki gatheti negeretie gucaria minister ndoyaga thimo kamwaga ndoyaga thimo ati haya page 24 ni kuria Kajiado ndika ni we Kajiado wega he barabara itago Kajiado Imaroro Mashuru Isara Road barabara no 2020 ri igekirwo rami kumbe yekirirwo karurimi ne karira ngia hakirwo nitako yone nitawo yo okioke kwa na gafresh Njoroge matarora barabara yakirwo mwaka wa 2020 barabara ya Kajiado Imaroro Mashuru Isara yakirwo mwaka wa 2020 kuria Kajiado ate enyitithania sub county ciothe inya cia Kajiado 5 years later miaka 5 barabara has peeled away ndakora ino barabara ndukagera na ngari tondu ugikinya mwisho ri ukirikia thabari no uteire yo ngari kabari yari ya maramu ona kabari yakiria barabara no Njoroge ri ithukitio nia ti andu maumete Ethiopia ne ithio tuthukitie barabara ino ta riu ndirerwo haha ati he marori maumaga na kumagiraga indo na marori maya manene maya manene muno na matiuragio ni mundu kumbe ne ciangania wangania ndiko mugweta na magakiria urito barabara igathuka ne barabara ya kilomita 91 91 km stretch from Imaroro to Kajiado egena yoyo ile hali Isinya to Gong via Kiserian ndimiwe no wameona barabara njuru ya Isinya guthie Kiserian ndimiwe no ino ya Kajiado ndamegera andu aria mathiaga mwena ucio guthie kuona nyamuri tourism na kumarauga atiriri taru mwaretwo Joa Bujwe arauga my vehicle has suffered two simultaneous tire bursts gari yako turikita maguru maita meri ihinda rimwe I'm stranded with tourists headed to Amboseli anado na yani kiundu gichongi okay no ndona mahitia no maitu some of these trucks are untouchable marori mau maturera guti mundu mahutagia taru regu atia Jeremy Kioski arauga atirire mundu tawo Kisioki Jeremy Kisioki arauga atirire overloaded sand truck no marori magukua muthanga ni makakua gukiria tondu ni mena no igo ni untouchable and many are allegedly owned by local politicians yes atetia kuna senior government officers neo ene marori maya marathukia Kajiado andu anene matahutekaga andu ara marehire we yathi uyu wa Kenya na marori mau ndagwa nginya matirihaga ses ona we ugithina karori gaku kadai oi ni kwa dio kendagio mundu yo nginya urihe nginya ses urihe maundu mothe maria marihagwo no uyu wa gitirera gikithoni munene thirikari-ini rori yake ikirie
muthanga rori yake ndikuriha igoti tondu ni mundu munene muno niwe warehire wiyathi utuko naguo Kenya ni mundu munene ndahundikaga ni mundu ucio ri niwe muthamaki wa thi no madam we haoretwo Nancy Mwaniki Nancy Mwaniki no miaka 56 agoria mugunda hau barabara yo yakwa 2021 akenda akeke business center na ginya petrol station ndangimiaka ri ruo ria bara ihana ri with the road in this state I'm considering selling the land arenda kwenda tugure tugure mugunda ucio no barabara ugukigura raithi barabara igagithondekwo itegwitura uguo riu wenda ukagura riu nona riu barabara ithuku maranegena marendia thi ugure kamana niguo nigua hinya gutwara tari advantage rate kitakugura kindu gia gutahwo Njoroge riu niki nawe nigwira ndi tha nyingi njuru tha ciakwa ni njuru muno uguraga kindu ri kwena thina nona riu guku maranegena ni bara guthuka na makihingaga mawira riu thi ugure hindi yo kambuni iguragwo riria iragwa tiga kuma hau tondu governor Njukiri muthomi watharakani thini aroire wira uria warutagwo ni Kahiga governor Njuki Kahiga nĩ rega gutiga ko resign kana ko resign ta resign ire niki Kahiga nĩ ũndũ wa mĩario ĩrĩa gwatikĩte aria na agĩũkĩrĩrwo mũno arĩtia koiga atia gũcokera rĩu nĩ kũhana ta twamiuga mĩario reke tũmĩkinyie hau no rĩu rĩ mũndũ gwĩtwo Mũtahi gwa Kahiga governor wa kũndũ gwĩtwo Nyeri nĩwe waikarire gĩtĩ kĩa deputy kana vice chair wa council of governors kana kanjũ ya magavana no he kaũndũ karĩa kĩkire page 24 kamaguna tondũ no agĩtũma gĩikare ho agĩtũma ndĩkaririkane tondũ ndĩrakonete gakĩarĩrĩrio nginya kũrĩa mitandao-inĩ he mũthuri wĩtagwo Joyfrey Mosiria nĩ ramũigua Mosiria rĩ akoretwo mũndũ mũnene gũkũ Nairobi Mosiria na aragiria andũ a Nairobi na social media ngathĩti ĩramwĩta the vocal chief officer aragiria andũ a Nairobi na social media known for his active use of social media to champion a cleaner Nairobi nĩ areheririo wabici ĩyo nĩ aradimotirwo na araikio ĩrĩkũ aratuikire atiri previously in charge wa environment rĩu atwarĩtwo to the customer service department no Sakaja rĩ governor Nairobi kaũndũ kaka arekire rĩ tiguo ma MC a Nairobi marendaga gaka nĩ kĩrĩ ũguo no kĩrĩ ũguo MC nĩ maramũkora nĩ Sakaja honokirio kũhagũrwo nĩ mũrikanaga nĩ kũthiathiaga ka o arekire rĩ tondũ hena andũ angĩ arenda gweheria na ndaneheria areheririo tu hau kuratuka nĩ kaũndũ kanini no rikani mokire ginya hagwa president rĩu nĩ itata nĩ atwarĩtwo mũno nĩ MC a Nairobi Sakaja arekire kaũndũ kau arekire nĩ kani marauga nĩ maramũkora kau arekire tiguo marendaga kataba tukire tugicokereria rĩ tũkorora ngathĩti ya The Standard na ngathĩti ya Daily Nation Njoroge wa gĩthĩnji ndingĩgũkararia Njĩtagwo Jane Wambui wa Ngetho nĩ ngũcokeria Inoro ngatho mũno nĩ ũndũ wa gũtambia ũhoro wa andũ kũmenya ihoto ciao mũndũ agĩrĩirwo gũtuĩka kũnorwo o ũguo tũnoragwo nĩ Inoro thĩinĩ wa menya kĩhoto gĩaku happy 10th anniversary Inoro TV Ordinary Kenyans are winning big every day with Jipange na View Sasa. Over 3 million shillings already awarded. You can also be our lucky winner. Simply subscribe to View Sasa from as low as 50 bob through paybill number 724177, account number, your telephone number. Watch your favorite shows and you could be our daily, weekly and even the grand prize winner of 2 million Kenya shillings. Nikisema View, mnasema Sasa. View Sasa. The more you subscribe and watch, the more your chances of winning. Simply subscribe to View Sasa through paybill number 724177, account number, your telephone number. Jipange na View Sasa. Subscribe, watch and get rewarded. Jipange na View Sasa. Muriega, njĩtagwo Peter Gichuki, chairman Top Carers Kenya. Nĩ aikari aingĩ a gũkũ Juja magũrĩte mĩgũnda na Top Care. Ũndũ ũyũ ũkinyanĩire nĩ ũndũ wa kwĩhokeka mũno na kũheana taitũ na ihenya.
mabarabara gũkũ Juja nĩ hĩndĩ marekĩrwo rami. Twĩna mũgũnda tũrakwenderia 595,000 na kuo Joska Kagudo Road tũgakwenderia 395,000. Tũcerera Ruiru Town, Greek Towers, kana tũhũrĩre thimũ o rĩu 0708 000 999. Top Care nĩ mũciĩ waku mwehokeku wa ũigithia. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Na Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, na Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. Ukienda kwegera gacũmbĩrĩ ta rwĩmbo rwa thimũ yaku hihinya *812 *790# na ũririkane Inoro-inĩ nĩ mũciĩ wa aini othe. Hĩndĩ ĩno tũrakũngũĩra mĩaka 10 nĩ ngwenda gũkwĩrĩra we wĩ mwĩroreri witũ atĩ nĩ ũgũthiĩ na mbere na kuona maũndũ mega makĩria, na we ũrahũra biacara onawe nĩ tũkenete nĩ ũguo tũnyitĩte mbaru, na nĩ tũgũthiĩ na mbere na kuonjorithania, na nĩ tũgũthiĩ na mbere na kũrutithania wĩra kinya rĩrĩa harĩa mahinda marĩa Ngai agũtũhe. Na mwarĩa marutaga wĩra station ĩno nĩ tũkũmacokeria ngatho tondũ nĩ kũrĩ andũ aingĩ mũno marutaga na gũkũ behind the scenes matonekaga na matakamenyeka tondũ matiũkaga mbere ya screen. Onamo nĩ tũgĩte nĩ ngatho mũno tondũ tiganĩo tũtingĩrĩ haha tũrĩ, tũtingĩkoretwo na mbica njega, tũtingĩkoretwo na mũgambo mwega, tũrĩ o thabarĩ-inĩ na no tũthongete na nĩ tũgũkinya. Tũngĩthiĩ tũnyitanĩte ũguo nĩ mũĩ nyũngũ ya mahiga matatũ, harĩ we mwĩroreri, harĩ we mwonjoria, na ithuĩ tũrĩ kambuni ĩno ya Royal Media na mũno Inoro TV. Twahagĩra nyũngũ ĩyo kĩrĩa kĩngĩkĩgiria hĩrĩ nĩkĩ niĩ ndigũkĩona. Njoroge rĩmwe tamenya nĩ ndĩra mwĩroreri ũrĩa ũnjĩraga tũtarĩ onera mũthenya ũmwe ndĩũkana karekonda ngũrekondi nĩ ũnjĩraga tũndũ twega mũno tũtarĩ onera tarĩ wakĩnjĩra kaũndũ kega mũno mataro mega mũno na thengio no ndikwĩra mwĩroreri thaa ici nĩngamwĩra Sunday Ngogoyo-inĩ no nĩ wanjĩra ũndũ mwega thengio mũno Kamau. Rĩu Njoroge witũ rĩ mabũrũri ũyũ mwaugire wĩikarĩ ũũ wa mbere rĩ nona ngathĩti gũtwĩrĩte atĩ maũndũ marĩa thirikari ĩkĩte mega. Standard iratwĩra atĩrĩrĩ, this is the real state of the nation, atĩ ũrĩa kũrĩ ũrĩa bũrũri uhana na wĩikaire na hati kahinda ga kwĩrĩrwo atĩ gũtinda tũkĩrĩrwo maũndũ mangĩ. President woka kwarĩria bũrũri kũringana na ngathĩti ya The Standard, ndũgatwĩrĩre maũndũ marĩa ũgwĩka marĩa watwĩrĩire rĩ mabe mahingio. Ngathĩti ĩno ndĩrĩ na ũndũ mwega ndĩrĩ nation at least ĩna kĩrĩa ĩna ngirigasha na ũhoro wa ciringi ya Kenya kĩringithania na dola. Ĩno ya The Standard rĩ ngathĩti ĩraiga atĩrĩrĩ, wa mbere tũrore ũhoro ĩtũhete maũndũ rĩrĩ 1 2 3 4 5 6 7. Wa mbere nĩ public finance, ĩgatwĩra atĩrĩrĩ, the public is worried that physical consolidation means more taxes. Ĩraigua atĩrĩrĩ, tarĩ thirikari iganĩrenda gũcaria mbeca rĩ ĩkaigua tarĩ kuongererwo kĩ magoti, mwananchi akagĩa guoya. Kwaje hena nyamũ ĩno mareta infrastructure fund nĩ twĩna guoya tũtikanjie ningĩ kamũcara gaitũ gũtharĩkĩrwo. So kĩrĩa Mũkenya araigua president igani ekwenda kuongerera mbeca iria thirikari yonganagia rĩ Mũkenya aranjia kwĩyũria atĩrĩrĩ no konĩ gĩtũka kũreherwo mawatho mangĩ maritũ ma ũhoro wa igoti. Ungumania bũrũri-inĩ ũyũ Njoroge nĩ ũhoro wĩkĩeha kĩingĩ mũno. Tauga tũhũrĩirwo mbica ya mũthuri wa matatũ akĩgeithania na mũborithi na ici nĩ ngeithia Kamau. Ona ira ndĩkuona ira ndĩkuona handũ mũthigari ĩrĩa ũkaga haha mũrango-inĩ wa ndereba akagũithia guoko ndeko ti ũũ agũithagia guoko mũrango-inĩ ũyũ nĩguo ndĩronire matitigagĩra anyitĩte kanyamũ kũhũrwo mbica matitigagĩra hau matirĩ naguo andũ rĩu hau nĩ handũ ngari irathiĩ ihenya hatirĩ kũrũgama ndĩkuona kaũndũ ira na ndikuga nĩ handĩronire ndikae kũigĩrwo nyambo na ndĩronire atĩrĩrĩ ĩno na ngari ĩkuĩte mũndũ ndiharacagwo mũno nĩ kĩrĩa nĩ borithi
no urugamitio we wika ndio kunya tondu matie no we haha arafu ri matatu pick up pro box na lori maiti hetokaga maikinyaga ikero kando ni corruption ile iburi uyu tondu kurerwa atiriri inyue andu anti corruption ona mugitura mwaragia ona mugitura mwikaga atia without action no toho netoka devolution wathani wa matura thirikari ciciokire tutingitira thirikari tukiuga ati nitura respect devolution na mbeca ni gwicirirwo cia gutumwo kuria county-ini neguo mutarari ha pending bills andu marutire mawira matikarihwo bia ciao. In fact ona gukwenda nwe watho wa procurement ndirathie ngithoma ruo to maundu geka research yaku gutire thirikari yagirie gukuhe wira mbeca cia wira ucio itari hau no ri gucoka ugathie atiriri ukaheo wira warikia kuri hari ridhori kaunwo ukaheo mundu ngikawira we ugatiga kurihwo uri akarihwo na ucio kurihwo ri ariho tondu neigirira gitweku nyane ana kanya mukari tugukira we we uraga kuneana niki tondu ni gukomba wakombete mbeca koguo nduri angiona ni nyumba cio marendia ni migunda yo marendia ni indo cio iratahwo tondu thirikari ici ni ciaregire gukariha na ni kuri rito ha bururi andu marege kurutagira thirikari wira na ndirenda gukwira ati gukuhenia ona kira kiratuma igwa nduma kegutira na mbeca muhuko ni tondu wa mbeca iria thirikari itarihite cia pending bills thirikari ingigiro ndimutare tondu ndikimutara ni wira kwa no wandiki wa mohoro ri mwenda kunina gathina gaka ka andu gukorwo matire na mbeca muhuko ri mungire handu aria mena pending bills thitima bilioni ma mbeca tugeta 100 billion cingirihwo a Kenya acio ri wa mbere mukwamba muwe 30% 30% kana 18% mucoke mweru 30% kuma kuri andu aria mwarihwo. Haya undu ucio ngi turero ha wa githinjire ni ati okay ni murakiuga maica mahana mieke ni kuri andu marandikwa wira no aingira mucie ri mucie wathie ri kuona gia kuria nyumba ri njigure ukiri horo wa fridge ndamaka fridge ni citoire kanyamu gutire kindu ki fridge ona uraiga ki fridge wigete kindu kiria no igire iria ritemwe hati kindu kingi ukiga nyumba-ini wetagwo fridge security ya bururi hana atia kuratuika security ya Kenya no marathi na mbere na kugio ni undu wa kindu kiretwo kwina wekina ai muingi ni wekina no wongererekete uhoro wa andu matiga kuiwa mahiu banditry na nohoro wa wekina ai wewe na gukugwa matura-ini na wa kanuni muingi muno thini wa bururi uyu na andu maikaraga na guoya rukira Kenya metereirio muthiri marenda miario ikwaririo uhoro wa kunyihanyihia guoya uria menaguo uhoro wa kuongerera ugima ugitiri na gukorwo atiriri hindi ya mundu ya muingi kana gwake muciiri ndaraikara na guoya Njoroge bururi wajagia mucie etiguo bururi wajagia haria family ni tagwaku tugoka itura tugoka matura tugoka bururi kuria mucie kuo kwenye kugikorwo ti kwega ri ni kugona bururi ti mwega ni taru maradikatire the true measure of national progress lies in household well-being mucie ugikorwo ti kwega ni kugona bururi ti mwega na how na well-being ya muciiri yajagia na food irio kobe tuhone tucoke heritage citu iria iwita mukenya basic right irio ne basic right tunahoro wa income opportunity ni muthukumaga baba ni anathukuma mwanake wa mucucio wira mami wa mucucio wira ni marahota ku participate maundu-ini ma thirikari maundu-ini ma wathani no utongoria. I want to try and bring it into better perspective horo waku gakirio kiria toriri access to safety justice and governance tajira kire kama utari kurai na wayani wa makurutu ma borithi etiguo Mukenya wothe no aigue na access ya gutuika afitha wa borithi atoi munene wa borithi atoi mutongoria wa bururi atoi mutongoria kana mubunge wa itura riao ati nie ndi mwana wa mundu ordinary na ordinary tukuwa ati ni mutheri kana ni mutongu no ndoikaine. Can I access these government opportunities? Can I, depending on where I come from and how much I earn? Haya iyo ni eretwo riri access participation in governance and access to safety and justice. Haya nitukeno gereto governance and service delivery. Yes wathi gutukucaria tungata wa thirikari ni urawona na njira huthu hakinya ni kuriha taru ngenda passport ya na ihenya kamaure na no miende ndu wa kurwarari tio beca no hoene gitumi uge atire ndenda passport yakwa na ihenya mwana akwa ni murwaru kana mwana akwa ni areteirwo scholarship roraya na ndingieterera passport yo no neo umuthi uyu no thi kwa passport rucine na ume nayo riu turakirwo president umuthi ukiariria bururi ndugoke na kanua kega ecigo icama ukeri na maundu real maundu maroneka ti ciugo tu gutugamia gutukania na ciugo tondeko ku mundu wikwariria bururi wega ni president rukurerwa atiriri please let it not be another session of oratory full of sound and fury
signifying nothing hatari undu ugutwira maundu mega tondu president urore maundu megi horo public finances ona nwerwo kuraro urore horo wa mbeca cia bururi na kuria mbeca iriumaga kuhinyiriria Kenya na thikiriria mundu ta Ndindi Nyoro mweshimwa wa kuria Kiharu ni amwirite maita maingi muno horo wa economy. Haya undu ucio ni horo wa no gweta economy, undu ucio ni horo wa security. Akenya matinda wikaraga na guoya ati thaa ciothe uraikara wina hahu. Tutirenda ciugo njega, ciugo ni ireagwo. Acha kama tutirenda corruption ya riri ya ati mbeca cia bururi ri ni tugitirio mbeca ici na tutirenda irumi ni tunogire ni irumi ici. Haya undu ucio ndio ndathi kwa mundu akanjera nyita kirumi giki urie ndio ndakora handu barabara yaketwo ni kirumi irumi ici ni cingehire muno tona kenu ni aramaruma ndegure mbaitha na ni ti undu mwega magiro muhurane na undu wa atongoria kurumana ni marabatia riera ria kiutetire tari riega gutire mundu wagirie kurumana president deputy president mutongoria o wothe ona ithu turi Kenya tiagire kurumana tondu ite ici ni cia muingi ite ici ti cia ngania wangania ite ici ni cia muingi koguo kuruma uri ungi nundu gite kiu na tigia kure kai twana kiona andu ngemetine na makehera ni murarumana na ti wega ni mura taru ona mundu garajeria ni ararimo gwakiria TV cia National News tondu wa irumi wanyita mwana arakoro irumi ukare morere ginya kumutariria uyu no mwana akori ai amesema hivyo ni tigai kurumana please togai dayo no gakwira Kenya tondu tutiramera niki kiratuma twari maundu mani tondu muthe president regiro kora kwariria bururi kuria bunge ini cieri ni kwariria bururi umuthi ni tugukorwo tukirehera uhoro ucio na njira ya imwe kwa imwe koguo ni mukuigwa maundu macio mothe na ni mekorwo na ni tucoka tumachambwe in the near future naguo Njoroge ngari ikuraga na ngia namba cigana ngari ni ikurana na namba imwe ngari nene ikurana na namba igiri ikira namba igiri tuthie nginya page 39 mama ingi mothe ma kira ni mama cio mothe aigwa twaria mutikarigoka kwa rugwo turugaga riri tuthie page 29 ndeto cia Kakuzi ici ne tukuheana ici ne tukwaria ici ne ikwario cia ndeto cia Kakuzi good morning ici ne tukwaria Kakuzi re ne mwe Kakuzi andu ingi ni mami ni iharia wa ituka Keno one Keno ni ugithie na kunyiri Shabe ore Shabe Kakuzi mugoda munene muno na ni mugoda uri aigithia ni mugoda uri thiini wa Nairobi Securities Exchange na ugure cia Kakuzi na uri ginya thiini wa London Stock Exchange haya andu aria maigithitie Kakuzi ni makiria ma andu 1,400 he muthuri individual umwe wetagwo John Kimani niwe wikiria nyingi muno kuu mundu kiumbe Kakuzi merega kwirwa atiriri wa githiji ni National Land Commission maneane mugunda eka 3,200 wa kuri squatter kuri andu aria matari migunda magacoka marerwo maneane eka 50 kuri andu acio wagwakwo urban center and other public utilities and amenities tuli hamwe Kakuzi erutaga wira uriko Kakuzi is an agricultural farm ni kwa kulimwa ni kulima marimaga no kuri avocado kou nyama bathe kwa nyama njaga muno makorofia marutaga wira wa kulima Kakuzi nite marenda gukararia National Land Commission tondu marauga wona meko oguo mane na Shabeyo biashara yao ni gutweka affected na njira nene muno ni Kakuzi ko na mugunda igana atia iko na mugunda wa eka 39 eka 39,000 acres estimated area acreage ni eka 39 ruma no ni mero maheane 3,200 kuri andu aria matari mugunda no makaiga meko oguo ri niko hinyiriria biashara yao murutire wao wa wira na anyway ndio marauga meko thira njira ciothe cia kiwatho to preserve the rights of its shareholders urigane Kakuzi tia mundu kiumbe ni cia yendagia na ndakura ugenda share cia cia Nairobi Stock Securities na London Stock Exchange kabuni ni arimaga macadamia avocados mashani ni mari mahio na commercial forestry ni makona miti magethaga ya kwendia nituthie page ya muisho back page ni une kuga squatter ya matikuhe mugunda eka 3,200 mugunda uyu ri na Kakuzi ana eka 39 yani arerwa atiriri tinia gacunje ni tariri
Eta ati heana example nake. Wena bebe ikoni ya igima. Mundu akohoya cia guthithia mutu. Ona ni ta thanda. Urahoyo thanda. Kana gacuku kamwe ga guthi guthithia ari hwa. Ona heka mutu gacuku kamwe kuma hari ikonia. Eno he mundu tangikuhe. Eni. Kwadu ira ithiria kuri ndacokire thukuru. Ira tugithomithio ni Professor Kimani ri. Professor Kimani gaitheka muno Professor Kimani aratwiriria atiriri atithome rugano rukoragwo na wathi internet ni rukuruona rwandikirwo 1800s ruragia atiriri how much land is enough ni mugondo riku uigana atia ungiheo uiganire ati uthio mugunda wiro mugunda uyu ri we ni waigania ndukenda mugunda ringi muda iganagia indo ciathe kama mundu athikagwo handu haigana thimu ino 4x6 ona 4x6 ina indo ciathe tiganaga ungeigania njoroge ne kiurauga tutengeragia ningi tugacoka kwanjia kuria ni ciake tani akirika mugunda ndiriagiria muno geke abu kia muizana getha ngwire kira kiatuma ngwire tuthi back page ni riri na mheshimiwa wa Jen Kagiri ni akinya ndora ni akinya yes kama ni tukwenda turore atiriri na tukwenda tuyure giciuria nditu muno hindi turariririo horo wa muikarire witu Kamau gutire fata wa ukoro wandikite andu akuwa wira wina kambuni njega muno nene muno ukari handu aku kamahinyiriria ukari hamushara munini wacoka gutwiganithiria gutugurira njohi kuria kuria kundu gwitagwo bypass wakoragwo andu aku ere wandikite wira mari hago kamushara kaigoto nginya kiria wendagio korwo matumite kanio matingiria no wacira ugakorwo weri wina andu awira wandikite mushara uria maheaga ri ona ndukinyaga mweri 10 utathirete no hagia kiundu handu ri niwe muruti na mbemo wa mbeca iria nyingi uroka milioni 1 kana 100 no aruti akua wira ri umaigitana nigukaya umaigitana riera riuru no arehende to njega muno it's something I've noted nani ni ndiraigwa niwo kiragia andu guku highway-ini niwo kiragia andu irafu-ini ni mbeca kwage harambe handu niwe muruti ura munene no andu akua wira kabotwa na with all due respect amataitha ni thia kanitha uratwara bia kanitha-ini no mundu wakuria wandikite wira house help kana maid kana domestic manager arihagwo kamushara kaigoto na ngihitia guithie thani ni kurihio arihagio tuthi page twambe tugue tambe muigwe thoni na riho tukawariria muthenya wa rucio na pesa slango embarrassment tuconokete andu a Kenya twaconorwo niki wagithini turahurwo bao inyanya ndako ndakuhutiria muthenya bao cigana cokera tuigue buri wa Kenya ukuma guku tugetwara ati guthaka na Senegal na twetingoretie turaguthirwo bao 8-0 bao inyanya gwa kibogo bao cingerurumia nduthi isi bao na no akena cio 8-0 the worst defeat the second worst in history tondu ege twahotetwo bao kenda kwa noti gucia ni bururi wa Zambia 1978 utari muciare no arahukari muciare 1978 imagine yani bururi watuikire gicu yani Kenya nikigiathi na mbere wega yesterday we lost the day before yesterday turathaka ngucanio ya kiurata na bururi wa Senegal turahotirwo ruo na ukurarigwa atiriri nginya FKF ira apologize total embarrassment ino ni ngire headline 8-0 story ngikirio na guku mbere ndui gwikuhotwo kuru ni tatea tondu kuti kuhotwo nita mundu guka gwaku na agatuika ni wa gwaku riu agatake over agatake over andu agire dionire maheo mbeca nyingi muno kai muthakire ucio watumite maheo mbeca maheago mbeca muthakire ucio kai wahotomire what happened bawe nyanya ni ciengeha ni mwatuconora Harambee Stars ni twaconoka jirani anasemaje jirani ashaongea ameongea jirani wetu ametangaza baraza la mawaziri na unajua amefanya nini mtoto wake amepewa wizara ni naibu waziri nauliza kuhusu hii mechi jirani wetu jirani akiona hii hatuna nguvu hatuna uwezo akiona hiyo atasema Kenya ya chapwa Kenya yaaibishwa ugaibuni 8 kwa nunge wewe
na mheshimiwa Jane Kagiri mubunge wa county ya Laikipia okatushire mauti na ndina nas aria makorogo makirora wira wa critical kana aria makorogo nas aria marutaga wira kuria kundu kuria ta ICU na CCU tuna nas witagwo Steven Ndungu uhoro wa guthaitira muoyo tukoro nake ithania tha igiri aya mundurume ni mundurume nas mundurume etagwo Steven Ndungu die dona nas mundurume aya ndirona ni kuri meku ethia thea ne wega tukumuthikireria ai asante ona ni muthikiriria ai tuna mheshimiwa Kagiri of course tutiamuramura wega no gadahura nyumba itu toro mukira kihitu tutigira hau twakwire muno mwirori wa Inoro TV hamari tojitagwo Maina wa Kimani kana Kiuria wa ithaga rietu ajuga kwa wina kiuria no urie tukuga ni wega muno ni guthi na mbere na support gutunyitira for the last 10 years tigani nyu tutigire ha nigo turuga happy birthday Inoro at 10 kaya murathime amugere matukore muthi na mbere gutu itago kokumago It's big, it's better, it's the November prize crush only on Citizen Duka. Usipate stress ya shopping this November. Citizen Duka itakupanga. Fanya shopping yako hii November kupitia Citizen Duka ndio uweze ku-experience our November prize crush on different items of your choice. Every shilling saved counts only on Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Ukienda kwa duka tu, ukienda kwa super tu, kwa afya bora ya jamii, ungapoa nilea tu. Guys, hamwezeni wait? Bei ya Lea Premium, si complicated. Kupika Lea Premium, si complicated. Unabai, unapika, unashiba. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. This festive season, find your joy at the tip of Africa, where mountains meet the sea and every sunset feels like a painting. Because the true beauty isn't just seen, it's felt in the laughter, the wine and the rhythm of Cape Town. From just $1,800 per person sharing, enjoy 5 magical nights exploring Table Mountains, Cape Points and the heartbeat of South Africa. Travel to a place that moves you. Few travel, moments that matter, memories that last. Ni no nyende gukungwira miaka ino 10 ngiuga ni thengio muno ni andu aria masavaga irio tunduraga guku Inoro Newsroom twaruga irio na nicio news mbere hari anchors aria masavaga irio kuri mwiroreri ngacokia ngatho muno ni tondu tiganeo na tigane image yao tutigire ha turi no nao arugi airio ambao ni reporters na ngamacokeria ngatho muno na reporters acio othe ni makoragwo na timu iria ithurimaga mohoro my editors. Thank you very much for what we've done for the last 10 years na ngacokeria ngatho muno correspondents aitu kuria ground neo matumaga hindi ciothe mwirori ena kaundu ni ahota gukinyira thuku Kirinyaga akinyira Mbogo kuria Nyeri akinyira Weru Gatundu akinyira Mandi kuria Mombatha. All our correspondents, thank you very much. We run mkoto mokiruta na tukinyira Good. Thank you muno mwiroreri witu githina mbere kwirorera Inoro TV. Nitwarekia kumuramura magatheti na njoroga wa githiji ta uria mandikitwo ni aria maciandikaga. Riu reke twingire thini wa ndereti na ndereti ino ni ndenda
kuigua maoni maku ona ciuria ciaku kwitokera namba itu ya SMS 22488 dena gekeno ruchine rwega giamukira mweshimiwa Jane Kagiri mubunge wa guthurwo county ya Laikipia. Twina kanigetha turore maundu matiganite ma bururi ona ma county ya Laikipia. Umuthi turatanya President William Ruto na ukora kihana ndumiriri yake ya gatatu kuri bururi kuma kuria geikaro-ini kia bunge. Mweshimiwa Jane Kagiri, good morning. Good morning. Horo waku? Ni mwega buno Kamau. Ukoretwo atia? Nikoretwo ndio mwega na niracokeria Ngai ngatho ni gutukinyiria muthenya wa muthi na ndina gikeno muno gukorwo hamwe na inywe. Laikipia kwero atia? Laikipia gutiri na uru tugethete bebe nyingi muno tudera andu akwa matikambe kwendia twetere bei yagire. Muragethire biu? Turagethire biu. Ni wega ni tuka hari itumi cia riri cia magetha mau kuingiha. No mucima tatwire atiriri utatuikite mubunge ri wakoragwo ko niki wekaga muturire waikara muturire ohana ate wakoragwo ko yani utatuikite MP. Kama ubere joki kiuria kiu no wega nyambe ndutera mbirambi ciakwa kuri family ya Betty Bayo tondu ni jwe Betty Bayo akuhurukio muthenya wa muthi na ni jwe nyimbo citu ciake ciana tuheithuothe hinya muingi tani kwi rwimbo ini te 11th hour na ni nyenda kwiririkania Ngai ndakuriganirwo rira thu ciaku cieciria ni wathira nake Ngai agoka koguo ngera family yake pole sana mehe hinya na ithui ni tuguthie na mbere kumahoera. Kama ugucokia kiuria giaku ni gwenda kumutwara thutha hanini tondu nie ndarikia form 4 ndathomera cukuru etagwo Thaya Girls ni ndakinyire gwitwo university na university ria ndetirwo githomo kiria ndetirwo tikio ndendaga nie ngoro yakwa ni endete muno guthoma computer science na hindi ogutiari na computer science guku bururi-ini ndirikanaga ndetirwo cukuru etagwo University of Madras kuria India tondu India ni andu ega muno na technology na aciari akwa ria monie mati no hoti ucio macokaniriria andu a Laikipia andu a Laikipia makiruta indo ciao makiuga Jeni no mwaka thome nie ngithie India na ngithoma na ngirikia ndarikia githomo giakwa no ndumwe wangenirie ku India ni ati professor aitu matwiraga ndurathomithio getho gathie kwandikwo ni mundu urathomithio getha we mwenyewe ugathie gutwika mwandikani koguo ni ndacoka Kenya ni ndagerire gwetha wira na ndaga wira ni ngira wari mwakwa manjirire atia manjirire nini ni njagirwo gukorwo ngiandika andu koguo kuma mwaka wa 2007 ni nda register kambuni yakwa na ni wega njuge kambuni yo ndamiambirira na ciringi 3,000 tondu wira wa mbere ndaheirwo ndiari na kambuni na wari wira wa 12,000 koguo profit ria twathondekire na murata wakwa witagwo David yari ciringi 3,000 tukigaya na 3 kumania hau hari 3,000 ciakwa ngiregister kambuni itagwo sole proprietorship ndarehirio ciringi 800 kumania hau kambuni yo irakura ginya handu yakijete ati turandika andu ta 100 kiria site ria twina cio cia miako koguo ni ngenda kuga kuma 2007 ngitwika muhuri wa biashara ginya mwaka wa 2020 rira ndakinyire handu nayo thirikari ya former president Uhuru Kenyatta makihewira ta advisor kuri munene wa bururi kumania hau ngitwika deployed kundu witagwo NMS na ku NMS ngiruta wira ginya mweri wa keri February 2022 ria ndakirizainire getha thie ngahoe giti giki kia woman rep Laikipia negwa good rugado rwega rwena irathimo nyingi niguo maundu maria wagereire hindi yo ri ungwe hindi kwahanaga atia wathani wahanaga atia thirikari yahanaga atia utongoria wahanaga atia ukiota guthie nginya university mwiritu munini niguo ukirekia uria mwiritu munini ugioka ukianjia wira waku uria mwiritu munini ni wocio ukianjia biashara ciaku nginya hau ukinyete ndakuri ugo nigetha riri hena mundu munini gutukira uratwirorera ari ukaundu angithoma nderetine ino nima kwahanaga atia hindi iyo thirikari yako ungiwa thirikari yakuhotithirie atia kana niki kiari kuo getumire Jane aumio Laikipia kairetu kanini ahotherwo ni andu athie India athome oke na hote kuyanjia undu wake wabere kama kiria ni wega ni wajuria kiuria kiu no nyende kuga mwaka ucio wa 2007 ndambiriria biashara yakwa ni ndonire mathina maingi muno tondu ndirikanaga wathiaga kugeria uria mundu amenya ni customer uri kumwega fiuri ngimenya thirikari ni o customer ya njega fiu bururi-ini koguo ni ngiambiria kuhuranira uria ndingicinda tenda cia thirikari kana uria ndingiona biashara na thirikari no ndirikanaga thina uria ndonire munene ni ati hindi yo twigananagio na kambuni ici nene
Koguo gakora uretio kindu gitagwo experience we nduri kambuni ici nene ni cire nayo mbeca iria uretio wambe wigirire kana wonani account yaku ina cio ri we nduri kambuni ici ingi nene cina cio yani ukarora gahindio maundu mari maritu muno kuri muhuri wa biashara urambiriria na ni njokagiria ngai ngatho tondu mwaka wa 2013 ni riu thina uria ndonire kuma 2007 nginya hau ndituge mwaka wa 2010 ria katiba njeru yokire ni ngiuria mundu munini kana mbeu njithe mateithikaga atia bururi-ini uyu hau niho ndaugire ni ngurugama giti kia umaniro getha nyingire bunge uthondeke mawatho maguteithia mundu mwithi ungienda kuhura biashara to riu ni nani ndaugaga tutingihuranira biashara level emwe na andu ina itonga no muhaka mbeu njithe atumia na andu mena disability maheo level yao kugerera hinya wa ngai 2013 mheshimiwa Kibaki kiria 2013 yari o president enaguo huruokire onirio huruokire hindi oniro kwa hitukirio undu witagwo agpo na gukirwo kiria 30% biashara ciothe ciheagwo atumia mbeu njithe na youth ndarora undu ucio nie ndiahotanire githurano no ngitikia ngai arekire ndikahotane githurano kiu getha ndie matunda makiria ndarwirire tondu kumania hau kama unirio kambuni yakwa yahotire kuhuranira tondu riu nietirwo ya agpo ni ndahotire kuhuranira na gutindika maundu maria mothe twendaga tondu tugaga muyuthi ashindane na muyuthi mutumia ashindane na mutumia mundu ina disability ashindane na mundu ina disability getha mwisho wa muthenya ona mahote gwika biashara kumania hau kama unie ndona uria gwathie ngimenya opportunity no ya 30% andu ni magukorwo matiramimenya na ni undu ungiteithia andu aingi koguo ni uria ndekire o Thursday ndahingaga wabici yakwa ngahingurira muingi andu moke ndimathomithio uria magwika biashara na thirikari na gugikinya mwaka wa 2015 nirio ndaheirwo OGW ni president Uhuru Kenyatta ni undu wa wira uria ndarutite wa gukuria andu na ndirikanaga mwaka wa 2018 ndetirwo South Africa na kuo ngiheo gia young entrepreneur mwaka wa 2019 gitwa America gitwa enterprising woman of the year ngiheo kingi na kiria kiratuma njuge uguo nigetha twikire mundu mwithi we muci eginya ndagakwe ngoro undu ungi ndingenda kugweta kama ndoganie kambuni yakwa ndambire na ciringi 3,000 umuthi ukwina program ino eretwo nyota thirikari igaguthomithia igaguteithia mwisho wa muthenya gakuhe 50,000 50,000 ya kwambiriria nie haria hothe ndirakora youth ndiramera acio no anga macindanire na Elon Musk itonga gya thĩ ngima angĩkorwo nie 3,000 ni cia ndeithire gugacindana na itonga nene cia Kenya ri 50,000 cigwika atia cigwika undu munene koguo ngetikia tutikorirwo ni opportunity iria thirikari irathondeka tondu hindi o kiria kiho muthi gitiakoragwo good ni ukugete atira ikipia ni mwagetha wega niki kia muhotithia kugia na magetha mega uguo undu wa mbere kama una ni nyenda gucokia andu aitu thutha turirikane tukiambiria mwaka wa 2022 tumite kahinda karitu muno ni hindi tumite covid fururi kwari na ni kuomite muno na gutiauraga kwari na kindu twetaga drought hindi na ni ndirikana nginya first lady agithie Nyayo stadium kuhoera mbura na ndirikana andu magitheka muno makiona tari muthako umuthi unie njokaga thutha ngauga ngai ateithie tutikariganirwo kuria tumite tondu o hau ngai ni atuteithĩtie tugakona mbura njega undu wa keri thirikari itu ya Kenya Kwanza twigira uguo undu wa mbere twogire ni bei ya fertilizer no mwakegwe tukimeruta 7,000 kilo 50 cia fertilizer cigitweka 2,500 neonekaga andu aitu ni mahotete tari gwitu ri kiria rimwe andu ni mauga kiria kiramarituhirani ati no mwake makuhiririe no warora uria magethete no wathikiriria ni marakwira fertilizer ya ni atuteithirie muno tari kwanyu tari gwitu ni gwenderauga kiria ri ni mauga fertilizer kuhakuhiririo kuria mari tari tutige kumitigira Nyagururu kindu metaga last me turehe hakwi makiria na murimi tondu no tumwenderie ciringi 2,500 no agitwika kugira kundu kuraihu ri ithe ndiakinya ciringi 4,000 oko ni agukwirwo na rihe transport ko kiria marahoya ni ati tukuhiririe makiria no twaraniria nao ni marakwira Jeni fertilizer ya ni tuteithitie hanene muno umuthi president William Ruto ne ratanywo kwariria bururi dereti ya gatatu kuma idiria athurio ni kwari na miaka 3 miega mushimo ratanya president atwire atia ugiciria
uratanya te tondu kamure ke juge kiria State of the Nation address ni kindu gekirirwo watho-ini na nigetha munene wa bururi agoka o mwaka gutariria bururi tukinyite ha na ni wega kiogwo getha tondu hau noho ciuria ciumaga tondu taru ndi kumania umuthi amiaririria ni tukona session ta ithatu cia gucirira na ni kiuga kogwo oho ri ni tukuria ciuria ciegie kiria okagutwira no ngetikia munene wa bururi umuthi agukorwo agiuka utwira miaka 3 kuma thurirwo ni hakinyetia bururi atutware maundu megie urimi na ni hondo ugokorwo ni ta fertilizer tuonio ni andu aigana ma register kiria kuya fertilizer yo ni andu aigana mateithikite na urimi witu kinyite ha na no wega kama utuge ta riu kiria hindio arimi mandikithirio arimi milioni 7 arimi acio mandikithio ri kama ungirikana tene na ni njuga tukinyite handu ta bururi turenda kwenderio guoya twage kwaria ma ire riho ungiririkana tene gatheti citu ciihuraga kindu getagwo maize scandal nyorikana kindu ta kiu nikio gya tuturagia bururi uyu ati bebe ciragurwo kuma bururi wa nja ndiwe cikahithwo agacitinagurwo agacitinirera rigurirwo umuthi ukamau ni undu wa fertilizer eno turahe andu aitu tukinyite handu tondu kiria gwikaga kiria o bururi ni wiragwo kindu no mwaka ukorwo na grain reserve ati kungigia ng'aragu ri muigite irio cigana atia cingiteithia andu anyu reke ngwire kama ukwagirwo ukorwo na 52 million bags umuthi ukugetha kurigana ndo kugetha kuria tugethete riu tuthiite 72 million bags icio cikugethwo kuga ati umuthi uyu bururi wa Kenya ndwagirwo kuingiria bebe ona nguni emwe tondu tayari twina bebe cituiganite we orie ciuria undu tocio ni undu muhuthu muno no ni uratweheririe thina-ini wa ku import bebe undu wa keri ugo mutu wagirwo ukorwo na raithi riu mutu wagirwo ukorwo ri na raithi na nginya mutu ucio ri reke iturikane twa ukorio we bei wendagio ciringi 200 uthiete ugikurukaga umuthi bei ya mutu no tugeti iri handu hega gukira haria kuna inegane haria mutu ndwiriga kuona undu ungi igwa ona shukari ni ndieka ni arika tuturatu na shukari ukirehwo kuma Brazil na kuria kungi no menye kama una no gwari horo wa bill ya kwa local content maundu macio nimo maratuma njuge no mwaka tugie na bill teo tondu turakinyite handu ta bururi ginya shukari tukahenio rauma nja wa bururi shukari tukahenio ni arimi aitu a Kenya mararima shukari ukarehwo nja kuma nja wa bururi ugoka ugikirwo bagiti ya mumias tukerwo ni arimi aitu mararima ne tugoka harinde tweyo kogwo kiria kama ungenda kuga undu ungiteithitie kiria support ya agriculture ni ati indo ciothe iria tungikuria bururi-ini okorwo ni kiria ni cotton ona riu ni thiete ni rakurio muno kuria Nyanza tukauga mwena wa agriculture no twathie tugukiraga mwena wa githomo naguo no tugubatara munene wa bururi atwire tukinyite ha kama ungirora kiria kuri kindu gitagwo watho uria wagirwo korwo ratio ya murutwo na mwarimu bengi ratio ya murutwo na mwarimu yagirwo korwo murutwo umwe mwarimu umwe ciana 25 ciana 25 na ithano kiria thank you ciana 25 kogu ugakora kiria riu na no atuma nderi ciria ugakora Kenya tugithie kuingira mwaka wa 2022 ri ratio itu irari mwana umwe mwarimu umwe arutwo 44 ciana 44 ciana 44 umuthi uri urakora ratio ya Kenya tondu twandikite arimu 76 ri umuthi urakora ratio itu tumikurukitie ni mwarimu umwe arutwo 29 kogwo ndona no tuthiite tutigitie na tondu thirikari itu no irabanga tugikinya mwaka wa 2027 kwandika arimu angi 40 tugukinya handu tukore ati ratio iria yendagwo thi ngima iyo ratio iria twina bururi mugima kogwo ni ate ndirageria kuga kamau no twethe mahitia maingi na nie ndirikana ata riu hindio itana thurwo ri ni ndari bodi wa ni ndari member wa bodi cukuru nyingi ndari member wa bodi cukuru ithatu cukuru icio ciothe ndirikanaga tungiacemanire na aciari undu uria wa mbere twameraga o muciari ni akuruta ciringi 500 etha twandike mwarimu wa bodi ria twathie na mbere kwandika arimu aya ri ni kuga muciari riu ni agucokia mbeca icio muhuko cigure mutu kana cigure mwana wake nguo handu hatuike ni woriri ha mwarimu uria uka cukuru guthomithia kogwo ngauga maundu macio megie githomo ni maundu mangi president au no ngirora githomo kia university kuratuika thirikari ni feirete university kwa johoro wigie kuhe arutwo mbeca na migomo no ikoretwo ku arutani
ha githomo kia university mweshimiwa hau ne mufashetie hari githomo kia university kama uri ona ni ndirauga kiria maundu ma motheri ni maundu magirwo gugakinya handu mahinge no gatagati ka kuma haha na kuhinga ri ni njui no tugukona mathina maingi good wa gatatu ndenda warie tu maundu matatu undu wa gatatu tungienda guthikiria na tuigue ni undu wigie sha good sha nayo ri muthenya wa muthitaru kiroko ni ndorire ndona umuthi uturegistrete akenya milioni 27 NHIF ya registrete akenya milioni 7 umuthi uri nie ndingirugama hanjuge sha ni kinyite haria tungiende kinye no ni ndirakena rimwe ndirathie kiria kuria gwitu Laikipia mundu akanjira nie sha ni randeithirie weekend ino rathire turari handu hagwitwo kiria kona baya haria Gofeti na mutumia umwe aroka ranjira jeni no ndina cuma igire kiongo biro yakwa thibitari yari 500 sha ndehire 400 na kijenda njira thengio jeni tondu na no anjikireirie umuthi ukamau ni mahitia manene tungiuga sha ndirateithia mundu onoriku koguo kuri andu arera ateithia na muno andu makanjira inpatient mundu ndarona thina ari na sha no outpatient wathi ni urakorokirwo sha ndiretikirwo kana kindu kina no mwaka wirihire kana kiria kingi no mwaka wirihire na ni ngetekia ta thirikari kiria twagirwo gwika ni kurora na guikarathi tondu oko ni thibitari cia county ukarigwo niki tondu kama ni nyenda kwaria ma kwire mwe mundu akuhuria kuma Laikipia kanjira ni marega sha ngahurira thibitari ngamuria murarega sha yake ndikina ni arihite thutha wa ndagika cigana na mutumia wakahuria kanjira tamaka ni metikira koguo karigwo niki kiugie gutumita barege no arafu ti mundu othe wa Laikipia uri hota kuya thimu yake ahurire ajire jeni sha yakwa ni aregu koguo nie ngeciria ta bururi ni twagirwo gwikara thi ona turanie ciuria thibitari iciri cirarega shanike na cigetikira rimwe kana ni kaundu ga gu frustrate kiria mundu oka thibitari getha nake umia kiugaga shandira ruta wira tugarurire tucoke kuria kurari getha maundu mathie na mbere ria maraturaga na mwega muno kuni turia kiaga mucimiwa cibati irorwo itigakorwo idio nacio ni ira sabotage no ndiragwo ati mundu eragwo hebe cyo kwa boruta ati cia ihinda riganona wabe uri hebere nigetha aturi mbeca cia mwaka mugima no roigwo guo ndijigwete ogwo na kiria kawaida ni rimwe kiria argument yakwa ni no ikorwo iri tofauti tondu nie ndiuragia nie ngerengwo ngiri 30 ta jeni kagirire negagwo getha murimi munini ahote kugitirwo atagwitio mbeca ciakwa ta jeni kagirire ciraregwo mweri kuma mushara wakwa mundu turageria kurwirira ri onake ni tumwicirie ndagagitwike ciake cigubatarwo cia mwaka no ciakwa ni cigwitikirwo ciri ki mweri koguo ucio no undu ungi turathi na mbere kurania tondu nani ngetekia uria tondu kiria na githungu tumitaga kiria ri ta a fund ni irathondekwo uria mbeca ici cia cirathi na mbere kuongerereka ri no guo tukuhota kurugamia fund iyo ati ona mundu urihite mweri umwe no akahota kurorwo no tutakinyite hau kama ni kwihenia turehenia tukiuga ati ni kuhota kugitira andu othe ona tutakinyite mbeca iria cia tutanathie break ni getha ona twacoka twari horo wa biro yaku ri warora ciraniro iria mwatwirire mucimi wa John Kagiri tukimuthura ciraniro iria president erire muingi wa bururi wa githurwo na miaka ino tatu akoretwo kuo na kuhinga gwa ciraniro icio ungiuga atia kama uwa mbere ni no nyendaga gucokia andu aitu thutha tondu kiria katiba ni twahitukirie ithuothe andu amwe na witu tukiuga mutigaire Mwai wa Kibaki athomete ni uthomete mwena uri ungi makiuga mutigaire Raila Odinga athomete ni mathomete no kuri article gwicia ni article 43 kana 44 iria yugite o mundu othe akorwo na access to clean water mundu othe akorwo na access kuri nyumba njega ina sewage njega na mundu othe akorwo na access yo gitiri ati angithie thibitari ndakage guthondekwo ithuothe tukiuga katiba ni hituke munene wa bururi uyu twinake ri dirikanaga ri mwena wa mung'ethaniro akiuga katiba no ti njega ithuothe tukiuga aca ni njega na no mwaka hitukio umuthi ukama ukiria kiuria kiria nyenda turanie ri we no weraga ke nyumba na wauga mbeca ciumeku nie ta Jeni Kagiri no nderaga andu othe mathondekwo na magitirwo wega mbeca icio cia kumagitira cio magaku ni twathomete na tukanyita niki twaugaga hau koguo muthi uri turarengwo igoti ni undu wa kindu nie ndaugire ni tuthie na mbere tugeke umuthi turanegena ni undu wa kindu nie nawe twathire tukiuga ino nio nie ndirenda koguo kiria ndirakiria kuga Kamau ni ati
tukirora maundu maria tweranire na nie ni nyenda guthoma muno koguo ni ndoraga taru katiba kiria manifesto ya Azimio mari nayo na ngarora manifesto itu ungirora kiria manifesto ya Azimio yari na universal health coverage ya Kenya Kwanza yari nayo warora uhoro wa nyumba Azimio mari nayo Kenya Kwanza mari nayo warora maundu megie kiria kuhe andu aitu mbeca ta Hustler Fund ruru rwahano rigana baba mwena wake ugari maheaga 6,000 mweri ndio kana yari mweri kana mwaka koguo ungirora maundu maria in fact yani ungirora maundu maria tweranire ta Kenya Kwanza ri mathiete makihingagio no ni maundu maruo tondu gutire mundu woi ni haha mangitukinyia no ithue kama unie nawe na ari angi tugire yes ni ithue tugire maundu mameku koguo ngirora waki wa nyumba tari ngoragwo kamiti ya nyumba ya waki wa nyumba na kiria urban planning twirega guthiururuka affordable housing ici ciothe cirakwo mweri ta wiki thatu thiru na kama unie ndirauga itagwitigira ni gutire kindu kirangenirie ta kuingira mukuru tondu mukuru nyumba iria turakire ku cia affordable housing tweshire andu maugaga ati andu andi maciendia aga ni mathama aga no muthenya ucio tuninete mieri iganona na ithuĩ tutimeraga tugithie ta committee tondu ni inspection turathi ni ndirathire ndirakora twana tukenu turathakira kuria nja kundu estate kuri na kambuni yandikitwo ku ya gutheria koguo nyeki irarengwo wega stairs ciao cirathambio wega ni kundu gutheru na kundu kwega muno waigira nyumba ya tariu kwe nyumba ya mutumia mwe ndiraingirire nginya ndirauga reke njike giko gia ndiramurihira mweri u contribution yake ya 3,900 rent iria agirwo kuriha mutumia ucio aranjira kiria atetekagia ni ati ahinguragira mai matapu ari nyumba kiria ataretekia ati kioro ni giake matiragayana na mundu koguo maundu ta macio ri nie nawe kama uno turiganirwo kuria tumite no turiganirwo thina twana korwo naguo no mutumia tocio ono ngikatia arauga nie ni nyonete wira wa Kenya Kwanza ati nie ndiraingira nyumba kuria ndirariha nyumba 3,000 nyumba itari na kioro nyumba itari na mai umuthe ndirarihira indo ici ciothe thini wa nyumba koguo no mwako na ithu tukinye handu twaragie ma na twaragie uria gutaria asante thegi muno Mheshimiwa Jane Kagiri heka ndo wajira itare ciretie uguo gutire ciraniro itare maruta niguo wanaigwa ni werirwo kindu umenye no yo karuta nigetha undu ucio wike atia uhinge tondu thirikari rutaga mbeca ciayo kunigetha hingia maundu kumo ithu kuma kuri muingi kumo kuri muingi magoti tegio tukaba twikiriona na kama tutanathi na mbere ri no wega turirikania andu ni rimwe twekaga campaign twakena tukariganirwo ni urikana munene wa bururi ugaga tutavuta socks tutafunga mushipi akaugererio agakenererwo andu matiamenya kuvu na tutakunja shati icio ciothe niwe nani twera ni tweciragia egukunja shati na kunja socks agitwethera aturehere tioke gutwitia tweciragia ni aturehere ci ende kuma kuri na nuona uria mathire twina mu manene ngireke twabe twikire mwesh twacokereria ri twarie uhoro wa bili yaku ya local content muroreri rugathi haraihu tuna Mheshimiwa Jane Kagiri wa guthurwo ni andu rucine rwa tene kuria county nyendete muno ya Laikipia titaguko kumago mwiroreri wa Inoro TV rukoretwo ri rugendo ruraihu rwa miaka turatara umwe eri ugakinya 10 kuma guko gwa ceceni ya Inoro TV nie Wangui wa Mwangi tukoretwo nawe methaini ya mohoro na ngigacokeria ngatho ni uria ukoretwo ukinyitanira na ithwe no tukwireire maundu maingi mega na manene tugithie na mbere. Happy birthday Inoro TV. Angel, open this gate. Landlord, my uncle is not around. Are you sure? Yes, he just told me. Viusasa brings you Emanuela. Manela, what happened? Ha! Ordinary papi cannot prepare. Hey! There's never a dull moment around Emanuela. Uncle Rano. Why? Catch this rib-cracking comedy only on Viusasa. Emanuela! There's so much entertainment on Viusasa. Now, wow.
ino amenya mwene nyumba ndagagutumira message ya gukugeithia agutumagira message agigwetia bia ciake ndume kwene na riu tuna mugunda mwero uretwo Fahari Gardens we Joska Kantafu dakika 3 tu kuma main road uroka na ngirigana tugakuhe mwaka mugima kuriha na riu tugikongwira miaka 20 mugunda uyu mweru turawendia 630 na wari hakashi ni 580 mugunda uyu hakuwe muno na bara na oproti na title D yayo warikia tugakuna title yaku araniria na ithuĩ kugerera 0798555444 na tondu mugunda uyu urigainie na cukuru ri ni tuthii mundu are ngarihe bithi. Mawega Company Limited, celebrating 20 years of turning tenants into landlords. No weri no nginya urutanage maundu maria maringaine na urutani uria mwagiriru kiumia giki tariki 23 wa 11 mwaka uyu ni turumuke hamwe thiini wa rurumuka tuyo kigo kia muoyo ni Bishop Michael Waderi kuma kanitha wa Christian Foundation Fellowship Church Kiambu kwambiriria thinasara nginya thaa 1 ati ugie na riuriro otoria kiugo kia Ngai kiugaga ona nyoni ngikirwo giterengeini Ngai ni atumaga riuha riare riuha riara bito iria ithondekete giterenge kiu ikagathuka na ikaunekanga nyoni imutego-ini ikombuka ndahoya kurogia ihinda ria kuria hana uguo ndukahitukwo ni tafarirano ya mwanya thiini wa Inoro TV. Jehova ne mureithi wakwa ireke ikienda jage ajara haga urethio inore nyeki duru akadogoria mai kwegira Jehova niwe mureithi wakwa tarugambirwa thimu yaku hihinya *860 *414#. Good. Thank you muno. Ni twacokereria thini wa studio tuna mheshimiwa John Kagiri mubunge wa Laikipia County. Mheshimiwa tucokererie dereti na ndiona andu ingi muno ni maramirumirira no he mundu etagwo Mwangi no wagoko Nairobi arauga ndina kiuria kwi mheshimiwa angikorwo ni turariha mbeca cia nyumba and it is my right to access, then are we supposed to pay for security? Tacokia kiuhi security ya nyumba icio gocia kumara ikarari aganta maretio mbeca cia security kiria ndio na no gutwereria ni ati tariwo ko ni mukuru ri mbeca icio 3,900 ri oho niho hari management ya estate noho hari mbeca cia mai noho hari mbeca cia thitima sawa no gana wacokereke tuke kuri watho uyu urahariria watho uyu uretwo atia na uroiga atia kama watho uyu hariria uretwo the local content bill na ni watho ndambiririe kuiciria kuma riria twagire na nyamu ya finance bill mwaka wa 2024 na okorno urikane kahinda-ini kau ndi bunge undu ria wa mbere twaruagirira ni twaugaga irio cia kuma nja wa bururi cirihio igoti niguo undu ungi ni twaugaga okorno ni sanitary cirauma tauro cio theru okorno ni cirauma nja wa bururi ona cio cirihio igoti bathe ndarikana wariri hatu nawe rucine niguo tutathuranite nimba andu makirakara muno na makiuga reject twerirwo tumirege uria tarie umuthi ukamau tondu nie kumania hau ni ndathire kwa ground na ngirora maundu wa mbere undu wigie tauro cio theru nie ni chialide wa atumio the 47 county woman reps na ni turi kigina kia kukuria ciana sanitary towel mwaka wa mbere ni ciagurirwo mwaka wa kere ni ciragurirwo ona mwaka wa gatatu kuma January ni tugukorwo tugiciheana hari mbeca icio tondu cithia gukinya bilioni 1 kama uri ndarora mwaka uyu ungi sanitary iria ndahirie iretu akwa ndaciroraga uguo ngeuria sanitary ici ona ndingimenya cithondeketwo atia urarora ukona ni kindu kihana plastic na hari mbeca icio hakwe bilioni 1 ciothe tauro ciarutirwo China umuthi kindio turi bunge mathabu maria twekaga ri tutirihagia tauro ciothe ruigoti no ungirora tauro ici ciumaga nja wa bururi ri shikinyaga poti ya Mombasa shiringi 38 ugithie gucikora supermarket ri ukoraga shiringi 100 na kindu ici citu cithondekeirwo Kenya ri ugakora iria ya gorofio ni shiringi 50 kogwo keuria ici cia kuma ng'ambo ri tutina marihia igoti
no kumania Mombatha gukinya Nairobi ri niciongerera ciringi 80 koguo kiuria giakwa kiari andu aya nikimongagirira kuma haha Mombatha gukinya Nairobi getha moke matunya andu aitu mbeca cia kinya supermarket koguo undu ria twageragia gutindika ni kuga okorwo ni magucirehe kuma nja wa bururi ni marihio igoti okorwo matikwenda kuriha igoti ni moke mathondeke iganda guku Kenya cigathondekerwo Kenya andu aitu makona mawira tukacienderia riu cio otabe hold on mweshimiwa hindi yo ne aya mararehe ne aya marehaga indo ici andu aya metagwo importers no mu Kenya tawe egitani na tawe kanona mushaina kana mundu ungi wa kuma bururi ungi agaturehera agoka kendia tondu kiria gwikaga teru hindi yo kiria tenda ya advertisement makuga mundu manufacture mundu thondekaga kana mundu rehaga koguo nona mundu kuga ni thondekaga ndurimenya kana araci thondekenya Kenya kana araci thondekera nja wa bururi koguo gugituika hau niho riu tuga no mwaka cirihio igoti tondu ndungiyira andu aitu ona ithu tutikio igoti riu ta thirikari handu hoka ukakwira andu aitu no ukurikia andu aitu mbeca nyingi na gutire kindu rihitio ni thirikari andu aitu makirega na makiuga aca guti guthi uguo Kamau ni ndeka mathabu makwa ngiona tungiagwikira watho wa kuhingiriria indo ici cirauma nja gutire hindi mu Kenya agateithika guhe example ya keri haria haitu area ya Rumuruti andu aitu ni makuragia itunguru muno hindi o kuma 2024 ginya hatukinyite andu aitu marendagia gitunguru ciringi 10 kilo githiete muno ciringi 50 marendio guo niki tondu gitunguru kiingirire bururi ya kuma China ya kuma South Africa ya kuma Tanzania ya kuma Uganda yothe kiri guku bururi-ini riria andu aitu maga thoko kana ndimona ndimarona hathara tondu kiria gitiragurwo na no mwaka mareniaria na meke maundu mangi maingi magigwithia bei ni hori marendagia ciringi 10 na ciringi 50 gitunguru kiagirwa kuma ciringi 150 kilo kana ciringi 100 koguo andu aya maugaga maruta gitunguru ni mararehe gitunguru kuma Tanzania kana Uganda no ria mekaga maikurukaga Rumuruti makaihuria gitunguru gitu kanta magaoka makomitheria guku Nairobi gigatwara thoko ta gitunguru kia Uganda na gikagurwo na ciringi 150 murimi wakwa arimite na karuta wira wake we ni hathara araria murimi wa mundu tarimite tondu aya ni otwetaga broker onio maroka makagura makendia gitunguru giki na magatweti gitunguru gia Kenya koguo kama ukiria bire akwera uga ni ati undu wa mbere undu wigie taru na supermarket ici nene tuonaga kuri supermarket ungithie ukore marendia waru shumite nja wa bururi ni turikitie kwendia kugura waru cia Nyandarua tugatigia kugura cia nja wa bururi ugakora supermarket ici ginya ni marakwira ati gitunguru giki kiumite Uganda giki kiumite Tanzania ni turikitie kugura gitunguru gitu gia Kenya tugakinya hau kama ungithie bururi wa nja ukoraga supermarket oko ni avocado ya Kenya yendagio bei ya iguru muno na ikandikwo from Kenya getho githie kugura umenye urakuria mu Kenya utigite mundu wanyu hau ithwe guku Kenya ri gutire handu turagia mundu urakora thiko ici dandara cia South Africa cirendio raithi ginya gukira mashungwa ma Kenya tondu twahingurire mihaka itu gutire mundu tangikore akwenda shukari ni ngugwetete tene ndauga tariu tene shukari uromaga nja wa bururi ugoko gekirwo bagiti cia shukari wa bururi andu mageciria ni shukari witu turagura no turathie na mbere gukuria andu anja twathie twarora kambuni ndiu kana kama unironire muthenya ungi ndiu kana ni mushaina kana ndu urenda kuringa mundu ni mushaina kumuringa na ifati na ni manager wake kiuria giakwa gigatuika biro-ini no yakwa ri ni mu Kenya twagite ungiruto wira ucio twathie tukarehe mushaina guku tutiramagiria kuhingura iganda cio ni moke mahingure no wira ungirutwo ni mu Kenya ni urutwo ni mu Kenya okorwo ni kambuni mundu arandika andu reke twambe turikie kwandika Kenya ucoke turehere andu tondu kama ukiuria kingi ndienda akenya mabirie kwiuria tuikaraga thika mu tugacira tukauga bururi witu wagirwo kuhana uyu wagirwo kuhana Singapore wagirwo kuhana kuria kungi Korea na kuria kungi na Malaysia mabururi macio kama ungithie we ona no worote mundu ungeigirio njera unote ciri unote kitio ndungi ithwe Kenya twamituire ati gutire mundu tangiuka guku aturangarange uria kwenda mabururi macio manja Kamau no metikire kwendia indo cia bururi ungi matambite kwendia indo cia bururi wao mwaka urathirire ndio kana uririkane president wa Tanzania kiuga ati ahoria biashara nini
mataumite bururi wa Tanzania biashara cio cihingo na ngirehe kiuria bunge ngiuga ona ithuĩ tũtikihinge gĩtũngũrũ kĩao na nyanya ciao na irio ciao ona ithuĩ matige gũtwenderia Kenya angĩkorwo ndũgwĩtĩkĩra mũkenya ona akĩahũre biashara gwaku rĩ ona ithuĩ gũkũ tũtigwĩtĩkĩra koguo Kamau in short bill ĩno yakwa nĩ yagũka kũrangĩra akenya gũtirarĩ watho ta ũyũ gũtirĩ watho ta ũyũ na nginya watho ũyũ tũmenye nĩ haro ndĩrathiĩ kũrũa o tere ya mũco nĩ athitima ĩno nĩ haro ĩngĩ tondũ nĩndĩramenya andũ aingĩ mũno matikwenda ũndũ ũyũ tondu nie kiria ndirageria kugiririria Kamau ni ati taruo na ni ugukora kambuni cia transport cietaga international mundu agoka kaheo taru contract ni kambuni nene guku Kenya ndari kirori ndari onake ari okawabici kaigana hatu ikarite we aheo tenda ya bilioni kana milioni na ni hanene mocimi wa ona ni hanene na ona ringi akorwo gwake nyumba akaheo contract ya milioni magana maingi muno we oya contract yo akarikia ndituge handu aririhagia 800 agetha mu Kenya amurihage 20 distance we ararihwo 800 koguo ithuĩ turarirĩrwo nĩ andũ no kiria riu turauga okorwo kambuni yaku yumite nja wa bururi no muhaka mu Kenya korwo ni ũrateithĩka o rio na ithuĩ matuĩkaga mabũrũri macio mangĩ cira ũcio nĩ ũraũcira wega na ndamakate gutire gwakorwo watho ta ũcio nĩkĩo bũrũri watuĩkire mũndũ wothe no aingĩre gũkũ na ume ũrĩa kwenda no atirĩrĩ mwecimiwa heno ũndũ wa gweta nĩkĩ kĩratũma thandara wacita thandara na nĩ wagweta gĩtũngũrũ na indo icio ingĩ wagweta cikoima nja igoka gũciĩra ithi no cia gũkũ igoro kiria Kamau gwĩkĩte rĩ wa mbere tiate citũ ciĩra ithi tiate citũ ciĩgoro cigoro kiria ndĩrauga Kamau teke ngwĩre ũndũ ũmwe na ndio kana we ni uri wathie thoko no ithuĩ tatumia ni tugithiaga thoko tene twathiaga thoko wakora macungwa ma Kenya urerwo macungwa maya ni ciringi 100 ma South Africa okerwo ni ciringi 200 macungwa maitwo na mari mega ri tondu aria mukolonia tuonirie kiria maundu indo citu ticio njega ri ugakora mundu akiuga reke njoe maya macungwa ma South Africa umuthi ungithie thoko oyo ukoraga macungwa ma Kenya ni 100 macungwa ma South Africa ni 100 koguo ugakora ti ati bei itu ni guthiethiete iguru ni ati ici cirarehwo kuma nja wa bururi tondu wa kindu tweta economy of scale mundu arehe trailer 10 koguo kuri aragura kuma murimi ri bei iri thi muno agaturehera haha macungwa maya turauga ma Kenya ri uragura ira murimi umwe mutumia umire gwake mugunda arehe na kiondo endia ciake ciringi 100 maya ona mangi ona ko makumaga ciringi 200 ri maikuruka tondu uyu agurire arimi ta 10,000 uyu roka guturehera Kenya koguo bei yake igakinyira mutumia uyu tukumurangira atia kiu nikio kiuria giakwa haya turore kindu kingi tondu ajira ni muthia thoko atumia na ni wega matumbe niguo ni njigua matumbe magiuma Uganda mera ithi niguo no magukugito megoro na niguo Kamau ndirakwira kindu kiu gitagwo economies of scale umuthi ungithie kore murimi umwire ndagura tray ciaku ciothe 10,000 murimi ucio ndagukwenderia uria tray imwe ungigurire koguo andu aya na nikio ndauga no mwaka tumahingiririe ri tiate matumbe maitu megoro ni tondu mundu uyu aratuthakira muthako murimi wa Kenya atangihota guthaka tondu uyu ni mutumia uma gwake na tray imwe ya matumbe uyu nake aragurire tray 10,000 kundu koguo kurarendagirio tray yake ciringi 250 ri oka thoko ni akwehota kwendia ciringi 300 na athondeke mbeca nyingi tondu we ari na matray maingi no mutumia uyu witu umwe ri na tray yake imwe ri tukumurangira atia tondu andu ni ho wigwa kiria ri kindu gitagwo cartel kana state capture o ni mundu reka biashara kiundu ati akunina yange atakurio ni mundu riu na ithuĩ turenda kumanina matanini tatu andu aya murani na matanini ti anyuri ona ugire to wanyu indo icio to wa Kenya marehaga taru ajira horo wa gitunguru gekugirwo rumuruti igoko komithirio Nairobi acio to wa Kenya mareka uguo acio no a Kenya mareka uguo na rimwe kiria ni gukoragwo andu a kuma nja wa bururi mara facilitate process ino yothe no makiria moguo ri ona ya Kenya ituri ni turenda kumuonia biashara mundu no athondeke mbeca na njira ingi to muhaka uthondeke mbeca ukihinyiriria mundu ungi twire undu ungi uri thini wa watho uyu mweshimiwa Jane Kagiri wandekithitie wa local content undu ungi no guteithia mwiroreri witu undu ria wa gatatu ndakwira ni undu wigie mawira tondu tariu ni ukoraga kambuni ici cia kuma nja mundu aroka agathondeka kambuni go akahingura kambuni guku Kenya no ukarora tiga nafasi cia director ni ngeciria
na meciria makwa gutire githomo tutari Kenya koguo muthi ndungioka unjire ati ni urabatara mundu wa gwikira mathabu wa kuma bururi wanyu kana ni urabatara mundu wa gwikira kwandikira andu umite bururi wanyu koguo tukuga mawira maya mangi mothe mangirutwo ni Mukenya no mwaka twandike Mukenya na getha tugwitikiria wandike mundu umite ku bururi wanyu ni wambe utwone ni wethete a Kenya ni wa advertisete ukamekithia interview na magatwika ati gutire mundu Kenya ngima ungihota gukuruta wira ucio neguo he mundu ajira atiriri kama we tera mweshimiwa andu acio marehaga indo kumaja ya bururi ni andu politically connected kamo ona mwe ni andu anyumba cia athamaki kamo na niguririkania mundu ucio girehe motion ni athitima ona no gwo nderirwo andu ane andu anene andu matahutikaga ndukageria kuingirira space yao umuthi ni njokagiria Ngai ngatho andi Kenya Power ya twiraga mathondekaga loss ya bilioni 30 ri umuthi maratwira mathondeka profit ya bilioni 30 koguo ko tutiamanikire ri umuthi no tugirathie na mbere kuhenio na kuiywo mbeca ta bururi koguo na aya ri no nemo kuhura na haro yothe no ndingiteithia murimi witu arangirwo ndeithia muhuri wa biashara omwe arangirwo wira wakwa ni gukorwo good hena kiuria kingi haha oyo ni salesman oyo ni mundu wa kwendia arauga Kenyan products cikorwo ci poor quality watho wa kurarora quality ate ya kindu giki gia Kenya giko gikiega gukira kiria turagiraja kama ucio ngumucokerie na njira tofauti ndimwire tariu ni ndogo horo wa tauro ciotheru hindio ndarehe undu ucio bunge ri ni ndahurirwo muno na ngirwo product ya Kenya citire quality njega ngirwo maundu macio mothe kama unfortunately wewe muthuri ndungimenya ndeto ici no tariu ndigikora mweri wakwa ni woka gwetha mwiritu uria wi hakuhi studio no ndimwire ta ndeithia na tauro ndekoragwo bagitine akoragwo akuite kamwe koguo gati kunjira ino ni kambuni iri kwethondekete guhanyuka kioro njikire tauro na nduike mundu mutheru koguo kiria ndirageria kuria kama uri quality ino tumitaragari ni kwi handu nginya ngauga ati macio ni mathina maitonga tondu muthi utari de like ipiare ni gwamba kuria mutumia ndakora hau wahe tauro yothe rundi muria ino wagurire ku yendagio atia yahanaga atia guoya kiria kuhe na ndenyere kioro ya ndeithia ri muthenya uyu ngiona ndikurikana ni kindi ratumirite ira koguo ni rimwe ndi nyenda kuria andu aitu ndiwe kana ni gu colonize watu wa colonize ro meciria maitu tugitwika ati tugaga indo citu ti njega no nie ngeuria ni kiu kindu kimwe tungiuga ndagurire giki gigithuka tondariwo muthi uri ungiigwa kwanza bururi uyu turehaga indo nyingi ndikwenda gutwaro igoti-ini ni mundu nikio itakuo gweta bururi uyu turarehe indo nyingi kuma kuori nicio koraga ndinani na mieri 6 kindu kiu ni giathuka ndinani kindu kiu gitinani na mwaka umwe ni giathuka no muthi uyu ni urenda kunjikaria thi unjire indo cia Kenya ti njega na indo iria twanagura cia Kenya ri nicio cituteithĩtie no nie hakwa ngauga ngwiciria ni meciria maitu tuonirio indo citu ti njega tondu ona hindi ungigura na haro ya tauro ciotheru ni ndirikanaga andu aya twita importers majiria we will come for you Gemera please come for me tondu nie ndiathurirwo ni andu ala Laikipia ngenderio guoya ni mundu na guoya ndaregire kugura neguo mucimu wa Jen Kagiri wogo ati quality ni ya itonga no ngicia mundu uyu ri auma na kiuria tu tondu ona tukiugaga waheana ngerekano imwe ya tauro ciotheru ni mane tondu wa bata wayo ri no ure mugutindo kirora tondu we mwenyerie no ure mugutindo kirora quality no ungirora indo imwe cia Kenya kwaria mari itikoragwo cikinyanire ikero ru kiuria giake ni riri watho uyu waku ukugitira ati uhoro wigie quality undu wa mbere kiria watho uyu ri ni kwambiriria ni miario ndirenda twambiririe ta bururi tondu undu ungi ndikwenda kuhinyiriria andu aitu ta riu tuge ona uguo kuga uhoro wa bei undu mwe no mwaka turore kiria kindu twitaga bei tu ya nginya maguta fuel cost no mwaka turore bei ya thitima tondu tutigukira andu aitu ningi tugure indo Kenya na tutiramathondekera maundu maria maramagia kindu kingi tukurora ni kindu gitagwo cost of labor tondu tariwo no muthi ngira kambuni ici ngindemere no muhaka mwandiki andu a Kenya ri angiko mundu ngi ni agwitikira kurihwo mbeca fulani no yu ndagwitikira ri nwana no tugukorwo tukihinyiriria mundu ucio koguo kiria biru ino irambire ireka ni miario tukwambiriria oko ni ta quality yo turerwo ri ni twambiririe tuge kama ukira tukiwe thondeka gituko kiri kiega tungithondeka atia quality yo getha ikinya handu ati gucindana na mabũrũri maya mangi tondu ona ni tikuga ndirauga ati ithwe twendanirio guku Kenya indo ici turarangira ri ona ni no ngene tungitwika ati ona ithwe turenderia Uganda ni turenderia Tanzania ni turenderia nginya China no hakorwo ati ona ithwe
tugithie tukinya haure quality no mundu ucio arauga ni turamekinyanirio na nego ni marakena no he mundu ajira tiriri kamwira madam tax of animal feeds is very high compared to other countries na nikio igwa matumbe magwito mena goro yani indo cieta goro material cia guthondeka indo teci cia mahiure nicio cigoro nikio na tukigira indo nja koguo no githondekaga watho uyu ri kana ukiaragi na andu ri murore nginya horo wa magoti na oguo ni wega riu nona twambiria gwika uria kiria turauga tondu tariu hau ni ngunote animal feeds twina thina koguo tuthie tukiroraga niki tungithondeka ona tukiraga andu aitu na thina ucio ri thina wa irio cia mahiu gukorwo cina goro ri na mbemwe kuringana mwiroreri wi haha ri ni magoti niguo tax sawa Kenya magoti megoro take no wagitwira ni ciraniro iria twanakirirwo na ciraniro kama ndugacenjera ndauga ni ithue twetirie ciraniro ici katiba-ine tukiuga a no muhake hinge b no muhake hinge thina ni ati tutiathomete wega ni kurikia turarikia mweshimiwa warora bururi waku ri kwina mwihoko kwina rucio rwega kama ndarora bururi witu ri kwina mwihoko na kwina rucio rwega na gitumi ni giki haria twambiriirie tiho turi na ni ngutariirie ndauga rimwe ni turiganagirwo tukaga gutara irathimo iria Ngai atuhete tungirora haria twambiriirie mwaka wa 2022 ri ona andu aya marehaga indo kuma nja na andu aya marauga quality itu ti njega dola yari igana ria 62 umuthi uturari uhoro wa dola igana ria 29 oguo ni kuga indo iria marehaga kuma nja maguraga goro gukira uria magirwo gukira uria maragura riu na mangiagurire goro ona kiria warehe guku ti mundu ngikugurira undu wa keri o uria dola irathie iguru noguo na ithu turi twahagirwo ta bururi tondu ru wakoraga gutire kindu na ithu tutirahota kwendia indo nja na indo icio kuri kindu gitagwo forex reserve atirira ne nyumbu tari na dola muigeire ta bururi ona inyu ni mukuona thina wa dola yanyu guthie na mbere kwambata na andu itukure mogwika biashara na andu anja magakorwo ti biashara mareka na inyu nikyo muraga dola icio koguo tungirora kiria maundu macio no mathiete makiagagira bei ya mutu wa mbembe ni tuga ona ni ikurukite makiria moguo nie ngauga tutare maundu maria manini tanu nie ni ndaraga arimu acio tuga 76 mandikitwo uririkane kuri constituency tukoragwo na andu tacio koguo ni kuga ni ta constituency ngima yoetwo andu magatonyo mawira-ini koguo kuri tundu tunini tariu ona nyamu ino ya sha ni andikite andu 100,000 betagwo CHP andu acio ni andu mangiri handu matara ekondu kana matararuta wira handu na ni andu maratuteithia muno tondu tariu ona gwitu ni manjiraga mathia makora mutumia wina shukari ataro yari na shukari ucio ni ringi mundu ngirakomire age gukira muthenya ungi koguo tukarora kuri maundu maingi mathiete na mbere magithia na mbere oko ni nyumba ici turaririria umuthe twandikite andu 600,000 affordable housing ni aya ni andu mangirokira makarigwo maguthie ku koguo kama kuri maundu marekeka bururi-ini na ni tuthie na mbere kugia mwihoko na Ngai ni agututeithia thengio mushimwa no watutigira ndereti ya kwaria ohoro wigi local content watura ni mawoni riu uroya na ngwira ma guciria gucoka ukoragwo na ndereti ta cia muthemba uyu na ukage kaingi ndeto no ni yakeni andu ingi muno kurigana na message ira cioka hari andu marajira marenda atongoria mena meciria ma muthemba ucio magutuma andu mateithike ti hohi na irumi thacio niguo thengio muno mweshimiwa thengio kama ngeithaniria rekipia wacoka nigumageithia andu acio ni yakwa ni andu nyendete muno thengio nigumageithia na riu security ni yagirire kiu no kindu kingi turacokeria Ngai ngatho thengio muno ndi gwitaga kaingi ni ndona ni urakenia andu na meciria magwe namo reke tukinyia hu mwiroreri nigetha njorogo githiji oke na umemerekie murihere tita guko kumagwo nĩ mĩaka 10 rĩu kuma rĩrĩa gakenge ka Inoro TV gaciarirwo gũkũ mũciĩ wa Royal Media Services tukoretwo nawe mwĩroreri witũ mĩaka ĩyo 10 niĩ njĩtagwo Nyambura wa Kabuĩ ngũrehagĩra kabere ya kwĩitũrũra na Magetha Smart o mũthenya wa Juma tũgĩkũngũĩra birthday ya Inoro TV o nawe mwĩroreri witũ no tũragũkũngũĩra happy birthday Inoro TV Inoro TV itagũkũ kumagwo Ushinde na biu sasa
This festive season, wake up where time slows down in Zanzibar, where every sunrise feels like a blessing. Because true happiness isn't bought. It is felt in the sand between your toes, the laughter that lingers, and the ocean breeze that feels like home. From just $1,200 per person sharing, enjoy 5 unforgettable nights of barefoot serenity, 5-star comfort, and island warmth that stays with you long after you leave. Make this December a story of sun, sea, and togetherness. View Travel, moments that matter, memories that last. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. Ureciria no hote Karen mutumia ucio akoragwo makinya meri mbere. She's mad. Na nĩ njũĩ ngome ĩyo ĩrĩte nginya inspector maũndũ mothe. Ndoka tondũ nĩ ngwendete na waga gũthiĩ borithi kĩmemia nĩ gũkũnina. No wega kĩmũndũ kĩu ũrĩa gĩkorwo kĩhana. Ameniweka huru kweli, naimba sasa haleluya, kwa msalaba nimepata kutoka katika utumwa. Kama ungependa wimbo wetu ameniweka huru kweli, iwe sikiza tuni yako, ni rahisi. Bonyeza *811 *500 hash. Na ukumbuke sikiza na Citizen ndio kwa wasanii wote. Nega muno nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere gũikarania na ithuĩ na no hanini ngũrũnga ũtiumemerekia mũrĩhĩre. Ũyũ nĩ ũhoro wĩgiĩ ũhoro wa ũgima wa mwĩrĩ, na thĩinĩ wa studio twĩna nurse wĩtagwo critical care. Ndiramenya nĩ kũrĩ nurse na nĩ kũrĩ critical care. Tũnyitega mũno hena nurse wĩtagwo critical care kana nurse wa gũthaitĩra mĩoyo ya andũ hĩndĩ ĩrĩa marĩ hatĩka-inĩ. Ũyũ nĩ nurse wambĩte gũthomera ũhoro wa nurse ũgacoka kongerera mathomo nigetha ahote kumenyerera hindi ria we tarahota kwĩyaria tondu ndingenderwo mũndũ agĩthiĩ critical kana agĩthiĩ ICU na tũkwĩrwo maũndũ macio wega thĩinĩ wa tabarĩra ĩno nĩ atĩ mũndũ akoragwo akĩhota kwĩyaria. Rĩngĩ we agĩkorwo wĩ wondire nĩ ũtakuga nĩ ngũnyuĩte ndawa kana ndikũnyuĩte kana ũraigua atĩa harĩa ndakoragwo mũrwaru akĩhota kwĩyaria kana gũkorwo atĩ nĩ areigua. Nĩkĩo tũgũkorwo tũkĩrora maũndũ macio. Ĩkorwo na kĩũria kana woni ndũmĩra tũkorwo ũhoro ũcio wa gũthaitĩra muoyo. Twĩna mũndũ gwĩtwo Steve Ndung'u. Steve Ndung'u nĩ nurse wa critical care. Ĩkorwo na kĩũria kana woni ndumira namba itu SMS kuthini wa studio 22488. Steve Ndung'u kuhana atia? Gutire na uru githiji. Ndigire ni uroka ari ndona andu akundu kwitagwo Radiant Hospital manjira ngugeithie muno. Ndageithika? Yes. Na ndenda ndimageithie muno. Yes. Nyanjireirie na The Vision Beara. Yes. Nwe dereva gitu wa thibitari wa Radiant. Etagwo Madam Sarume Chira. Thank you muno. Reke makinya hau tondu riri nĩ ndwa nigetha tukiaria ũhoro ũcio wa what is critical care. Yes. Yes, critical care nĩ kĩ? Rĩu critical care nĩ kuga atĩrĩrĩ kwĩ muoyo wĩ hatĩka-inĩ. Nĩguo. Na nĩ wagĩrĩirwo ũkorwo ũgĩthaitĩrwo. Yes. Na mahinda maingĩ ũtũguo ũkũmenyithĩtie mwĩrorei witũ kĩroko gĩkĩ. Kwĩ nurse kana nathi ũrĩa tũkĩmwetaga. Tũmwĩte nurse. Niĩ nyona nathi nyona tarĩ tũmatunda tũrĩa twariana kũu gĩcagi-inĩ. Tũmwĩte nurse. Wewe meta nurse. Nurse rĩ. Kwĩ nurse general. Yes. Na ũcio andiaga na maũndũ mothe. Na nĩ ũkora kwĩ mũrwaru harĩa wodi. O tũguo kugĩte. Akagwa ndaigua ruo, ndenda ndeithie na Panadol. Kan ndaigua ndenda gũthiĩ bata. Ndeithĩrĩrie maũndũ marĩa general nurse akoragwo agĩka. Yes. No hĩndĩ twakinya nĩ ũhoro wa ICU. Nurse nĩ acoka agacoka kĩrathi.
agathie gathoma makiria na njira ndikiru uria akuhota gutaukwo ciiga cia mwiri cirutaga wira atia nigetha ona mwaru atakuona aigua ruo ri arora machini iyo ri agataugwo akamenya ati gikiro gikio kirauga haha ri ngoro ne atengera muno niguo na nikuga no akohena muru ena thina wa ni araigua ruo tondu ndararia na ungijitikiria no ndikire hanini niga tutaukwo atiriri ria murwaru ICU ri kana HDU ri kurauga atia okay no toguo kugwetera tukianjirini atiriri oni murwaru ndangihota kwiyaria na ukona arwaru ikero igiri kwi murwaru ICU na kwi murwaru HDU na cio no cikone rumu imwe kana no nyumba imwe no rugorani ni imwe githiji uyu ICU ri machine ni iramuteithia kuhihia okay na ni okora mufaifu okora wikiritwo kanwa ukanyitithanio na machine tondu machine ni yamuteithia kuhihia tondu gwiciega citarahota kuruta iro ciko ciagire gukorwo cikiruta no kwi ungi HDU ucio ri kwi maundu matarathi na mbere wega gwiciega citaruta wega na citaruta wira wega na ni ciagire citeithiririo tondu kwi ndawa ciko cikigirigita murwaru kuria HDU na ICU na tindawa tiratinde kwa ndagika imwe heane muhiano no kure thakame ya mundu ri ni rathi ikurukite gikiro ni giathi gikurukite uria thakame irahura ni tuga blood pressure na gikoro ni rathi gikurukaga muno ri ni kwaji kurehe thina tondu ni kuga thakame yo tijiganu ndirakinyia riera riria ko gikuwa ni oxygen he ciiga ciothe na ukauko hena thina koguo ri he ndawa yagirwo ikorwo igitindikwo ni machine o thutha wa ndagika imwe koguo gutiri mundu agikorwo haria tita wodi ati ni tha 8 ni ndawa ndagika 30 cigithira undu ucio no thirire koguo u ni murwaru haria HDU kwi machine tuko tugitumira itagwo syringe pump ni iratindika ndawa iteithiririe blood pressure yaji kwambata nigetha ria ricoke gukinyira kuria no yongi wa ICU ni machine iramuteithia ngina kuhihia no nake no akorwo ni arabatara o maundu mangĩ tau no uthio kore kwi mundu ena thina wa cukari ni arimo ni ku control cukari kana aremirwo ni gufuatirira uria ndagitari amwathiriirie uhoro wa mirire kuga kora cukari ucio no wathi no wambata muno ni wajie kuhutia higo ugathi wakwa kwa indo tucietaga ketones kana kwi nyama ka tucietaga mazo ni ciajia ku break down nigetha cimuhe hinya kuga thi wakora kwina indo icio tucietaga ketones ni ciajia kurehe thina ciaji kurehe thina ugakora atiriri githiji higo ciaji kurehe thina ni kuga atiriri mwiri ucio no aje kurehe thina ukora mu ni aje kuimba mwiri kugo ucio ti muraru aikorwo akigiterwo agithondekerwo haria wodi ni kurabatara mundu ena umenyo ucio makiria na ICU na HDU tina spec yake alikuwa akiruta wira tuga thini wa ugima wa mwiri ri ni gikundi kia ataramu matiganite ni kwa kwenda gitaya ta physician ucio mostly okay this setup ya ICU na twina ndagitari ucio ari Radiant thibitari icio cia Radiant no athi wakwa ni akuhota gutaukwo na akaruta wira hakuhi muno na nurse akaruta wira hakuhi muno na mundu wa kuheana mazoezi no etagwo physiotherapist akaruta wira muno hakuhi muno na andu angeingi ndagitari iria cithomeire uhoro wa guthaitira mioyo ni andu tahari haya reke joke haha mundu adita maina gwate kana mundu arehwo murwaru amenyaga atia uyu ni wa ICU no ni wa HDU nigetha uingire ICU no korwo kiingira ICU kugerera njira igiri he kindu gitaga casualty kauna andu aria mena ugwati muno mioyo yao i ugwati-ini no umeho na tagutwara wodi atwaritwa ICU na ni ngucoka hau na mbe ingi no ko murwaru arari wodi ni athia wega no ciiga cia mwingi ni ciaji kurehe thina ni undu wa maundu matiganite na u ni ogwamba jaji-ini gatucoke haria ha casualty muruyo ikorwo ni ingi nguhena muhiano na kuremwo ni kuhihia wega ungithio ukora murwaru ndarahihia wega ri amba akaheo miruki ni utumitaga oxygen na oxygen ya heo ri yajagiria lita imwe nginya 5 hekire tutumagira kuheana miruki yo ugathi wakora atiriri rira nigetha riko rigikinyira wega ri ciega ciothe ri yaigore ko rigikinya kuma 95 and above %. Gicunje kia 95 heigana kwambata koguo ingikorwo ni aje guikuruka
90 80 ni okora muru ni ongererwo miruki nigetha tukinyanirie gikiro kiria kia 95 ni ona 95% we ward we ward tugatwanjiriria ward yes no ruko ungithio kore ni tuma hau rita ithano citiramuteithia tuthia tugatumira kindu itagwo mask oxygen mask iyo no heanaga kuma rita ithano ngina 10 aikorwo ningi tutirahota gukinyaniria gikiro kiria kia 95 heigana tucwigaga tukamutwara he gikiro kingi tugaruga akuheo rita kuma 10 ngina 15 iyo niyo maximum 15 haikinya hau akorwo mura ucio ndarahota kuihia na ria rikinye kundu guothe kuria kwagirire tutirakinya gicunje kia 95 haigana uguo ni kugatire githinji murwaru ni arabatara machine iria ayageirwo kumuteithia kuihia na ndigikorwo a ward to nake mundu ya ward kana ndagitari kana acio ya ward ndari no taoku wakora mata murwaru uyu na machine yo to ndacokete cukuru kogwa agutorwa ICU kogwa tari we wambite guthomera nurse general yes ugicoka githie guthomera critical care yeni ni critical care thomagwo mahinda maigana atĩa kana critical care kana irathomwo miaka 2 miaka 2 miaka 2 na nursing guthoma miaka igana nursing mahinda mayo twamithoma miaka 3 na nuthu so no irathomwo miaka 3 rukugo gyaku gukinya ndagitari actually andu mathia mongereire no guthi wakora kwina uma ugathie degree ugathie masters ugathie gina PhD kogwo gutikogo na mihaka ha tucoke haria ha hindi no mundu atareigwa ndarahota kwiyaria family how do you umaba ko handle at family na mundu urigiri mwene kumwe ni areigwa na kumwe jigwa kwi makoragwo mokiraga agacoka ningi agacoka toro tuga atirire githinji yes no na wina murwaru ucio andaremenya no riria wakora mu ni atwara murwaru wake thibitari kwi andu na makoro ni waroru gukira ngina murwaru kugo kiuri kigoria ri ni kiega muno githinji tondu ni tukoragwo tukigitira taru ngioka haria Radiant thibitari tu wa Radiant na twina honge citiganire tu wajiego niko tikari ni gutumanya jikwirwo ni kindu kirihire tutiguthira ini iyo trai horo wa murimu trai horo wa murimu riu ri ugathi wakora atiriri kwi ndagitari ageirwo korwo akigitira kana agithaitira ana andu aria mena murwaru na ni okora ni arekwo kindu gitagwo counseling na ni aikara akimenyithagio atiriri ha twakinya ri murwaru witu arenderea ona ahana ona tukinyete aha ni rugendo rukoragwo ni murwaru ndagitari na uria ena murwaru kana ni relative ini na tareke ndiuria atiriri ndironire ni ndarumagira nginya kisteno ya mundu ta betira turathi guthika muthenya wa umuthi ati thakame anga ndireka atia thakame anga ni eka atia rigi iyo ikoragwo kisi yo ta ihanduragwo atia how do you handle such cases ndure wekaga ri na jabe dute policy yakwa kwi family yo na andu othe makwetwo makirathimwo ni huduma ya Betty Bayo ri uthi wakora mirimo iko mingi muno na hindi wakora kwina murimo urahutia na thakame iko murimo ungi uko wida ugigoa kumenyekana ni wikarite muno ni wikarite muno na rugathi wakora stage ni thire kana murimo ucio no thire gikiro kingi kiiguru makiria wakora ruciega ingi ni cianjirie wikatia go fail kana ciagie kuruta irore kwagirire niguo ruthi wakora mundu tocio ni afatara gutwarwo ICU nigetha machine cigerie kumuteithiriria cigerie citarahota kuruta wira machine nigetha riu yuke yanjie kugitira kana guteithiriria guthaitira muoyo ucio kugo ni maruta mu ni mahanikaga muno niguo na mahinda maingi thina uria koragwo ni ati no mae kumenyekana ihinda ria riagirire no cio niguo kwa undu uracukiriria andu makwa magithia ICU tari wajira mundoka ni kuri mundu ukaga na ndaramenya ni murwaru nginya andu angithia ICU kana ndaramenya guthie nginya HDU agekora ni akomire nginya thia ICU mahinda maingi merehete jigwa mereha nginya na ngari kwi andu makwereha na ngari na mundu ucio arehe na ngari ri maybe hau hutirie ri he maundu maria turoraga niga tuge atiri murwaru ni wa ICU murwaru ni wa ward murwaru ni wa HDU todo ogirora ukore mone ahota kwaria ni ara coordinate maundu mundu ucio ri ni murwaru no akoe murwaru no ndafatie guthia ICU ucio ni murwaru akorwo githiko agirwo guthi ward mundu othe athie ICU kana HDU ucio ni murwaru akorwo ndaremenya ona ndaramenya kuri ari mokagirira kau moragia atiriri guku ni kundokiria atia tondu gwe system cikoretwo cifirite ona ndaremenya ndarataukwo kuri ari tareke jorie he mundu utara understand by the way njoroge ta ira ndagitari atutariria atiriri
utiganu wa HDU ni kuga atia na ICU ni kuga atia na CCU ni kuga atia kwenda matoi by the way tutige kwa simu atendo ni moi HDU ni kuga kiu ni kiuri kiega muno yes ICU le na CCU le no kindu kimwe okay tuamwe mwiroreri witu na ICU CCU irauga atiriri murwaru ucio machine-ini iramuteithia kuhihia kugo no ngimwariria ndangihota kwaria ni kuga intensive care unit na no ngine critical care unit CCU na ciothe ni undu uyu okay na cirauga atiriri murwaru uyu ri machine-ini muda ndangihota kwaria kiuria kiega ni kuri hindi ya ni kuri kahinda kare mundu agire gwikara machine-ini kana atagirire ni kuri handu mungiuga uyu riu kuringana haria akinyete ri kaba tumurekereirie tuherie machine riu gwika atiriri taru uguo ni kuga atiriri oramati ucio no rithiete na wega no thiete na mbere wega na ni kuga atiriri dawa ino arahuthira kana mautungata maria araheo ri kwi maundu tukoo tukirora blood pressure ni yarari thi muno he dawa arateithagiririo na machine udumitire syringe pipe ni aje gukinya haria ageire dawa yaje guthie ikipunguzagwo haya murwaru ni aramone kuhihia ndirika ne ngugete atiriri murwaru no gukora ringi na thina wako wa kuhihia ni machine ya muteithia kuhihia ni ahotire kwanjia kuhihiria he ule machine tukoo tume setete kana tumeigete nigetha aiko muno ni hata kuhihiria ri machine yegetekirio na wehihirie koguo he ithimi tureka ningi turute thakame ithie ko ne tumeta blood gas analysis tukona atiri murwaru riu ri ni arahota gwika maundu matiganite na ni ahota kuhihia wega koguo gwikiria tukoo tugifuatirira nigatumenya ati rumo ru no ume machine-ine tumu step down aume ICU ume machine-ine athi haria retwo HDU ne kuga atiriri kwi maundu airwo kuru akirorwo hakuhi makiria no ruti machine iramuhihiria he maundu aria ikira riu ni amba kuma haria hauma no gwati munene riu ni oka hariri hetu maundu tunini arahota kwikira nijua mukeri horo wa vital organs ici ni iriku nigetha vital organs githinjiri angikorwo ngoro ndirahura wega ni rauga atiriri thakame ndirikinya ciĩga-inĩ citũ cia mwĩrĩ higo aikorwo ndirahota gutheria thakame kana guthambia thakame ni kwanjie kurehe thina angikorwo meciria kana brain ni anjie kurehe thina umire riu brain kana tombo niguo uko kiruta wira niguo uramenya ati ni ihinda riakwa ria kwaria ni ihinda riakwa ria guthie ni ihinda riakwa ria gwikona koguo icio ni vital organ kana ni ciĩga iria cia bata makiria no ni citeithanagia na ciĩga ingĩ tohoro wa uri irio cirĩ thĩo ucio ni ndumita digestive kwi horo wa ngoro au ne nguhutĩtie koguo ukora kwina ikiro citiganite no rukwe the most vital organs na icio ngoro higo na inihi kana ni ngoro higo na tombo haya mundu na kiroguo ugakira uguo keyuria hindi ria mundu athie ku ICU wonaga tu mafaifo mundu aharukitio mafaifo soka igwa nyamu turaga bati niki giko githi na mbere icio ni cio machine iria ngugwetete wathi wakora mundu ni arimiwo ni kuhihia ndirika he kaundu ngugwetete ka haria wodi mundu ni hairwo miruki haria wodi ni regire gukinya gikiro kiria kiageire kia 95 heigana riu wathi wakora no nginya rikirwo machine iria niyo faifu urauga faifu ya ikirwo ri ithia igakorwo he haria ikinyaga nigetha rĩrĩa oxygen iraheanwo kana rĩrĩa rĩraheanwo kuma he machine to nĩ ko connected na rĩera rĩgathie mahuri-inĩ tondũ twaia rĩera kawaida rĩera rĩthia mahuri-inĩ nigetha kiwango kia rĩera rĩu rĩkorwo rĩkinyĩra ciĩga ciothe koguo rĩ he aramu icio cikorwo nĩ aramu nigetha tukamenya atĩ ona njikarĩte hau aramu fulani yarĩra kana ndaigua aramu heka thauti karauma kau rauga titi ngamenya atĩrĩrĩ ĩyo nĩ blood pressure nĩ ikũrũka rĩera nĩ rĩanyiha kana he kaundu gatarathi wega mau nĩ maundu tutangĩhota gũtarĩria na gĩikaro ta gĩkĩ nĩ ũndũ wa mathaa tondũ mau nĩ maundu tũkoretwo tũgathoma thĩinĩ wa mĩaka ĩrĩ na twakorwo na ũtaũku ũcio haya kĩũria kĩngĩ mũndũ hĩndĩ ya covid nĩtuonire kwarehwo ICU mĩciĩ ũgakora mũndũ gwake mũciĩ harĩa ũkomaga nĩ hagarũrwo hatuĩka ICU is it possible to njiguaga ICU igora na nĩngwenda kũria nĩkĩ tũma ICU ĩkorwo na goro ũguo haya ndirikana hĩndĩ ya covid na njũrarĩ okuo ndĩrarĩ okuo ngwenda njenjei na kĩũria kĩu kĩa mbere kana nĩ hena ũhotekanu wa tũkorwo na ICU mĩciĩ-inĩ itũ hĩndĩ ya covid ũtoguo uga gĩthĩnji-rĩ nĩ tuonire maũndũ nĩ mahotekanaga no mahotekana nĩkĩ tondũ na ti andũ othe tondũ garama ya kũrehe macini icio nyũmba
na ataaramu kana ndagĩtarĩ mathomeire ũhoro wa kũoperate macini icio kana kũhũthĩra macini icio na otore ngugĩte to mũndũ ũmwe akoragwo akĩhusikana na mũrwaru ũcio kwĩna ndagĩtarĩ ikĩro ingĩ nyingĩ mũno marĩ kana marore macini ĩyo ĩrathiĩ rĩ kana mũrwaru wao akinya rĩ hakinyĩte ha ririkana no akohe no hotekanu no aigoti setup ya thibitarĩ ume mũndũ we macini nĩ macini ĩramũteithĩria kũihia kana kũruta wĩra ciĩga-inĩ koguo he ithimi cienda cigaikara cikĩroragwo mwĩrĩ ũcio rĩ ũrauga atĩa nigetha ũkamenya atĩa macini twairwo twĩke atĩa tũikũrũkie kĩndũ kĩna kana twambatie kĩndũ kĩna koguo rĩ hena ũhotekanu no tũkorwo na ICU mĩciĩ no ngarama ĩyo ĩ igũrũ tondũ nĩ kuga atĩrĩrĩ angĩkorwo no arehe ICU mũciĩ rĩ no nginya ũkorwo wĩna ndagĩtarĩ athomeire nake macini ĩngĩrehe thĩna nĩ akũhota gũka na mĩthondeke o mũrwaru akĩihagia no nginya he laboratory kana kũrĩa mĩrimũ ĩthiaga kũrorwo ithimi kũrĩa cithiaga gwĩkĩrwo tũtingĩhota kũthamia thibitarĩ officially no gũkorwo ĩgĩteithĩrĩria na gĩkĩro kĩnini tu haya hena rĩrĩ he kĩrĩa ndĩratũmĩrwo haha ngerwo atĩrĩrĩ tarĩu nĩona kwĩna mĩrimũ ingĩhĩte mũno mĩthemba ya mĩrimũ nĩ ingĩhĩte mũno kwĩna mũrimũ ta wa stroke no ũrakora rĩngĩ mũciari mũciĩ ateharĩirie kana mũndũ ona ateharĩirie how do you take care of that person atarĩ arakinyia gũkinya thibitarĩ tondũ ũyũ nĩ ndĩrona tarĩ bado critical ũrĩa gwĩkaga rĩ no kona services ya ambulances na maybe tũkĩrĩkĩria harĩa rĩ ũngĩnjĩtĩkĩria nĩ tũrĩheana namba na ithuĩ nĩtũhotaga gũkinyĩra arwaru ta acio haya tutagũthiĩ hau rĩ mũndũ agĩrĩire gwĩka atĩa mũciari tuge ndarĩ na namba yanyu rĩu rĩ mũndũ mũciari ũrĩa agĩrĩire gwĩka rĩ ũmenye stroke nĩguo gũkua ciĩga mwena ũmwe na ũcongagĩrĩrio nĩ thakame gũteng'era mũno na rĩngĩ ndĩmenyekanĩte kana mũndũ rĩngĩ nĩ agĩte gũkorwo agĩbuatĩrĩra kliniki na kũnyua ndawa ũrĩa kwagĩrĩire koguo thiĩ ũgakora atĩrĩrĩ ti ũndũ mũndũ akoragwo eharĩirie nĩ ũndũ waumĩrĩra hinahi na ũkoraga andũ aingĩ rĩ matitaũkagwo nĩ atĩa gũthire angĩ meciragia no ũndũ wahanĩka na matiramenya kũhana atĩa nĩguo tuga ũndũ ũrĩa ũkoragwo wa bata kaũndũ kau kangĩhanĩka wone he ũndũ mũndũ rĩngĩ nĩ okĩra mwena ũmwe ciĩga nĩ cikuire citirahota kũruta wĩra wagĩire wethe ngari ĩrĩa ĩkorwo hakuhĩ nawe kana wethe ũrĩa ũngĩkinyia mũrwaru ũcio thibitarĩ hakuhĩ nawe ũrĩa kũngĩhotekana na horo wa ĩkũmenyerera mũndũ ta ũcio nginya mĩtino tondũ nginya mĩtino ya barabara kana ũrĩa mũndũ mĩthia ũkagĩa accident ũkagwa how do you ũkũmũhandũ atĩa nginya kĩrĩa gĩgoka tondũ hau ndĩgua atĩ nĩ determine ka nginya survival rate ya mũndũ ũcio kũringana na twa mũhandũ na mũtino tarĩu ũngĩrora andũ aingĩ mũno hĩndĩ ĩrĩa kwagĩa na mĩtino ya barabara rĩ andũ aingĩ matikoragwo me hatĩka-inĩ mũno no hĩndĩ ĩrĩa tũrageria kũmaruta ngari-inĩ angĩ mahatĩte ngari-inĩ kana nĩ makwamire kũrĩa ngari-inĩ he system ya kĩndũ gĩtagwo spine ĩyo nĩyo ĩrehaga maũndũ marĩa maingĩ mũno tondũ hau spine ĩyo nĩyo ĩkoragwo ĩgĩtũmĩka mũno gũtũma ndũmĩrĩri kuma mũtwe kana hakiri-inĩ citũ rĩu ũthiĩ wakora hĩndĩ ĩrĩa andũ matanagĩa na wĩigĩrĩrĩki wa kuoya mũndũ ũcio wega rĩ o marenda kũmũthara kũmũruta kĩ harĩa ngari-inĩ hau nĩho harehagĩra thĩna mũno no thĩna ũcio ũcũngagĩra nĩ ũndũ wa kĩ andũ aingĩ matithomithĩtio kana matirĩ na ũmenyo ũcio wa kũmenya atĩ hĩndĩ ĩrĩa kwĩna mũtino wa barabara rĩ na he mũndũ e ngari rĩ nĩ agĩrĩirwo oywo na njĩra ya ũmenyereri makĩria koguo ũcio nĩ ũndũ ũrabatara andũ mathomithio makĩria mamenye atĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa tũrageria kũrescue andũ acio rĩ twagĩrĩirwo tuoye makinya marĩkũ na nĩ ndĩrona andũ aingĩ mũno makĩaria ũhoro wa tarĩu ũhoro ũcio wa andũ matirĩ na ũgĩ wa first aid matirĩ na ũgĩ wa first aid na first aid nĩ ĩcokaga gũgũteithia hĩndĩ ĩrĩa we critical nurse tarĩu mũndũ nĩ twagĩrĩire gũkinya handũ twanjie gũthomithia andũ wa first aid tarĩu nĩkĩ mũndũ agĩrĩire gwĩka mũndũ akiura thakame agĩrĩire kũmwĩka atĩa maũndũ ta macio rĩu ũrĩa maũndũ makoragwo maingĩ mũno gĩthĩnji yes tũhutĩrie tondũ nĩkĩo tũkĩratũthoma on that is it no ngeri kũhutia hanini tau no ũthiĩ ũkore mũndũ rĩngĩ rĩ nĩ agwa heane kaũndũ kakoragwo gakĩhanĩka mũno na rĩngĩ mũndũ thĩna wake nĩ gĩbaba ũkoraga andũ aingĩ mateng'eraga kwanjia gwĩkĩra kĩ iciko kanua ũcio nĩ mũtino kana wathiĩ wakora atĩ mũndũ rĩngĩ eciria atĩrĩ mũndũ ũyũ rĩ ndarĩ na glucose ya kũigana ũgakora cukari nĩ waringio mũno nĩ anjie gwĩkĩrwo thĩna ũrĩa ũkoragwo hau wanjia kũhe mũndũ maĩ atĩ nĩgetha eigue ũthiĩ ũgakora rĩu mũndũ ũyũ ndareigua tuga e unconscious koguo rĩ tũreka atĩa kũrĩa rĩrĩa rĩkoragwo rĩkĩingĩa tondũ nĩgeragĩra nginya mũmerero-inĩ watwanjia kũmũhe risk ya kwanjia rĩera rĩtikaingĩre koguo nĩ twanjia gũcompromise rĩrĩa rĩtirathi mwĩrĩ ũcio wakwa kũringĩka rĩ na nĩ aringĩka rĩ twagĩrĩire kũmwĩka atĩa ekũringĩka rĩ mahinda maingĩ ũkoragwo nĩ thakame ĩtanakinya wega thĩinĩ wa kĩongo
anyita na ni okoraga ona ngithii handu hena andu mena utauku ucio madagitari kana mundu ena horo wa first aid ona to nginya ko ndagitari ngi ni agithomeire horo ucio ri kana anaingira kirathi akamenyithio ri ukora mundu akomagio wega mutwe ukarorio na kando to ringi no akohe mihoyo araruta kana kwa indo ciuma na kanua nigetha cikete citeke na mwena citikahingirira kuria riragerera undu ucio ngi ni maguru meke atia moyo iguru nigetha thakame coke nake na mutwe ni undu wa kindu twitaga oxygen yo turauga ati normally twagirwo tukorwo ria ritu ungithimwo riko rikionania rirakinya ciga ciothe na kiwango kia 95%. Koguo ri mundu ekuringika ri muno makinya maria magirwo makoma magiko kuhuterio tu hanini ni gwenda tondu we no wikaraga ku na arwaru cio makoragwo ICU ri ni gwenda umiriria Kenya aria maiguaga mundu ICU ginya ndeka ihura mai tarigwa aigua Njoroge ni atwarwo ICU ngoro citu turi ginya andu a family tukaigua tatwathira nima na kau ni kaundu negoetwo ngicamai na andu mena arwaru ICU kana rĩngĩ HDU ugakora rĩngĩ mũrwaru ũcio arĩ wodi na rĩngĩ ciĩga ingĩ nĩ cianjia kũrega gũteithĩka ũrĩa kwagĩrĩire na ũrigitani wa wodi koguo ugathi wakora mũndũ ũcio nĩ amaka nĩ ona tarĩ guo mũico ũndũ mwende na kuga nĩ atĩrĩrĩ ndereba wa ngari nini rĩ nĩ ndereba na ndereba wa rori ĩrĩ na magũrũ 22 rĩ no ndereba no uyu wa ngari nini no aremwo nĩ gũtwarithia ngari ĩno nene ũguo nĩ kuga atĩa uyu hena experience ye nayo uyu wa ndereba wa ngari nini atari noguo niguo ingiuga ndagitari we haria kana nasi ule haria wodire kwi maundu atangitaukwo makiria to ndathomeire kuo hindira murwaru atwika ni atoro ICU kana HDU ni kuruga atiriri ni arabatara arorwo na kini kana na njira igwete iria uri haria wodire ndangihota na haria wodire ni kuga atiriri ni heciega ciaremwo ni kuruta irore kwagirire koguo arabatara riri ateithiririo na agiteithiririo no ikorwo ni machini na no ikorwo ninge kwi maundu mangi marahanika kugerera tarongo ni ndawa ile itangihanirwo haria wodi haya riu ri ithuothe twi ugwati-ini wa kurwara kana gukorwo ni mitino no ni gukire njira iria tari wewe mundu wa critical care ungitwira twanjie kwimenyerera either na nginya muturira na muikarira turaikara no tuhe tips cia mundu angigitira kwe mutino no rikwe maundu tungigitira ndukane korere giwe ICU taiko ti mutino taru na ujuge maundu maige kana mirimu mingi githinjire ni indo tucietaga horo wa mirire na uria turaikarira ni tumitaga lifestyle mirire na miikarire tuno guthi wakora ringi mundu ni akoretwo agithi thibitari ena thina amenyekana na thina wa blood pressure na ni eretherwo kana ni aerwo ni ndagitari atiriri thakame no hau yakinya ri nitũkwanjĩrĩria ndawa cia kũrehe thakame yothe angĩ nĩ andũ arĩa mena thĩna wa cukari akero rĩu nĩ clinic ũrĩbuatagĩra na ndawa cia kũrĩcinyuaga ona andũ aingĩ nĩ mathiaga rĩngĩ makaigua ta manoga na hĩndĩ manoga rĩ ũgakora ciĩga nĩ cianjia kũnoga nacio tondũ cukari wa gũkontrol wega wanjagia gũthiĩ wĩka atĩa gũthũkia higo wanji gũthũkia higo rĩ ũgathiĩ ũgakora mwĩrĩ waku nĩ wanjia kũimba tondũ gwĩ chemicals citagĩire gukorwo ci mwiri ciairwo cikorwo cigithambio niki ni higo kuo ringiuga ni atiriri mundu ucio thio wakora riu ri mwiri ni uimbire ni arimiwo ni kuiya mahuri ni maihurire mai tondu ngo ni andu a higo koraga dialysis igikwo ni mai mangi makoma makirutwo na chemical ingi mundu ucio ni ugakoraga ni acungirira gwika atia guthia ICU kana HDU kuo ingenda kuria atiriri muikari mwirori witu na muikari wa Kenya na diaspora ni wega maundu maria igwa ndagitari agikwera ugerie kumarora ikaitugeri kumarora tondu ni wega kugitira gukira kuhonia tondu kugitira ri no kwa gutire na garama iguru no kuhonia ni ukorwo kwina garama iguru makiria na ni urakora andu ni maikate ni maracukira guthie ki ICU tondu ringi ni maundu ni mahenikire na ni mathukirie ciiga nyingi kuri ngiwa ni atiriri kwi maundu tungigitira na kwi maundu tutangigitira haya andu maringikaga niki hindi ya mathiko-ini mundu ranjuria uguo gocia kaundu kau ni ngugwetete ne gocia ndana korerera uthio gakora atiriri thakame kana oxygen level na kwe system citu ciko ci undu very interesting tondu rathi wakora kiga kimwe girathi he kiria kingi taru ngithio ro andu aingire especially the family members uthio wakora ni undu uria wahanikire tondu gutigwo ni mundu urendete kana murata kana mundu waku wa hakuhi uthio wakora kwe andu ngina maire mone kuria
wakwa mone arimirwo ni kuria na mwire no rafatara hinya riu gakora he kaundu ga muturiga kana hindi ya riu yondo wa mathiko ni gukinyire ri wakora mundu ucio ngina ria ni arafatara hinya wa ngina gwiciria kana ku interpret atiriri mundu ni athie kana o niguo kuhana riu thio wakora andu ni makome very emotional na mundu ucio wakora ngina oxygen cut ni ahakate ni ahanika riu wakora andu ingire ni maringekina ni okugite atiriri mundu ucio agirwo akomio na ndakajie gwikwo maundu maingi magoro make atia moyo ogone guo cingeiguo hau uguo kana kigoti uguo nigetha thakame anji gucoka ki mutwe-ini he mundu anjira atiriri we eriagiria wira wa nginya guthaitira andu acio mena me at their critical stage kana hindio muoyo wao wi hatikaini anjira no wende tu uhe namba yaku tu umuhe tu namba tu nigetha ahote guka umuthomithie uhoro wa critical ona kekite nursing na nerigwa ena just ona batu peke yake na matha makone mathira namba peke yake 0709 66 88 so kana ringi 0709 66 88 tondu cia njira atiriri kana arenda tika ku iyo ni njiganu ni undu wa matha iyo ri anjira atiriri nigetha umuthomithie anyite uria angihota guthie na career yake uni mwanake munini urenda kuingira line-ini ya medical nigetha atiriri onake aigue ni akinya hau ta njira atiriri niki uri waigua gikumakitie muno hindi ria uraruta wira wa critical ukaigua fifi no amaka kana ni undu gatuma nginya hahuke tondu angikoa Kenya maraigua tu mundu one atorwa ICU na kiria kahauka we witana ni muhaukaga ndigweciria hakwa nie mundu kiumbe no ndwiyendeire githiji taru weka umemerekia gweciria hau niho ukoragwo githrive kana ugithi wega muno tondu undu wothe wiyendeire no ndu wi thiini waku we fata waku ni one he muoyo weka atia wateithia koguo ni ndigweciria undu uri wa makia undu wa ngoro ungenagia muno ni kuona ni twathaitira murwaru na ni ume ICU kana HDU mugima na kwananiria ngina na family tumana Steve Dongo ni nasi arametagwo a critical care tukaria gucaria niki hindi no mundu ahio hindi ya muoyo wake wihatikaini guthiaga atia ndagathoma maundu maingi muno no hecira ndakoro ndori ndira ta gucokia ta resuscitation ndori horo wa ventilator no hecira nyingi muno anjuria nginya rehabilitate ndinamenya rito rure iyo ndona nituli ceria ningi maundu kahinda kangi twaririe maundu macio megi horo wa critical care keturikiria hau nigetha thutha kaire gatari kura tabarira ya kimuri ikoro ikiabire ni ndaima ha ngomba guthio haria Dubeli nigetha nyitanire na Kenya regi na mashabiki ma Betty Bayo nigetha tumagarie Betty Bayo muini turendete ithuothe guku bururi-ini handu-ini hakamu wakaithia na timu yothe ino ruciri tindia wega nitwenda muthenya wa rucio. Renewed Molfix is now even more absorbent with double-layered upper surface. Only 20 Kenya shillings, single-piece Molfix at your duka. Mwaka wa 2015 nitwambiriirie rugendo rwa kuya andu aitu mugambo guku Dubai marauga Inoro riture. Inoro TV ikorete thongoretie ruriri witu gitaro giki gia Kirinyaga tutigikorwo kinyete handu tukinyete tigane wirutire munene muno mweke ona gwata muci Kenya yothe handu ya ruma ni mwatwamukirire ukoretwo uri gituge kia bata nikio mweri uyu turagukungwira na tugagucokeria ngatho we mwiroreri witu miaka 10 ya makinya ma uhotani ikeno ni nyonete gikeno motaro na mwago Inoro TV miaka 10 ya gukenga turi hamwe nawe. Happy birthday Inoro wawa na giki no kiambiriria ngwaci nyingi. It's big, it's better, it's the November prize crush only on Citizen Duka. Usipate stress ya shopping this November. Citizen Duka itakupanga. Fanya shopping yako hii November kupitia Citizen Duka ndio uweze ku-experience our November prize crush on different items of your choice. Every shilling saved counts only on Citizen Duka.
your home of discounts. Citizen Duka, the home of discount. no weri no nginya urutanage maundu maria maringaine na urutani uria mwagiriru kiumia giki tariki 23 wa 11 mwaka uyu ni turumuke hamwe thiini wa rurumuka tuyo kigo kia muoyo ni Bishop Michael Waderi kuma kanitha wa Christian Foundation Fellowship Church Kiambu kwambiriria thinasara nginya thaa 1 ati ugie na riuriro otoria kiugo kia Ngai kiugaga ona nyoni ngikirwo giterengeini Ngai ni atumaga riuha riare riuha riara bito iria ithondekete giterenge kiu ikagathuka na ikaunikanga nyoni imutego-ini ikombuka ndahoya kuroge ihinda ria kuria hano guo ndukahitukwo ni tabarĩra ĩno ya mwanya thiini wa Inoro TV. Nenda premium weno, nenda premium original. Waneno premium ye sawa. Kora mona ni kigege, nenda premium original na ni akavagara. Ina premium yengi. Raha premium kavagara, neo premium original. Aterere, kaya he premium mwele kuweda premium original na ni akavagara. Shushu sichukue ingine kama si akavagara. Ugu niguo hokaga, ugiaga gukorwo na premium original. Wedega premium original na ni akavagara. Ogo dole na premium original, jokalia besa si akoa. Nindi na premium wengi. Mabujeria mamenye. Premium original neno ya kavagara na yangano ni yenu. Raha premium kavagara kwa raha ya familia. Letash World Real Estate ni kabuni ikuranire ya wendia wa buroti guku bururi-ini na mena migunda miega ungigura na wambiririe gwaka orio. Ni maragwetera project ya Sunset Ridge Phase 1 iria Ajos Kamutalia. Ici ni buroti cia 50 by 100 cina ready title deeds cia kilomita 3 kuma Kangundo Road. Ni kundu gukurite muno na kwina andu makite kuo. Kwina mai, thitima, mashukuru na turakwenderia na thogora wa November Black Friday offers wa ciringi 900 tu. Ukaigirira ciringi na rimwe balance urihe na mieri 6 ni undu uhoro makiria hura 0709 100 870 kana utucerere head office Palmol 3rd floor room number T15 kana Naivasha Kangiri House 2nd floor room number 18. Urashiria no hote Karen mutumia ucio akoragwo makinya meri mbere. She's mad. Na ni joe gome oerete nginya inspector maundu mothe. Ndoka tondu ni ngwendete. Na waga guthie borithi kimemia ne gukunina. No wega kimundu kiu ria gikoke hana. Ruhonge rwa ukui wa nduthi ruturite mawira matanyihire milioni 1 ma 1 kwa 1 guku bururi-ini. Okumariria mururumo wa mbere wa nduthi waigwikire bururi-ini ethi na akuru mamenyire nirio na o mundu akigwatira icembe ria kwimathira. Ringi ni uthira wakuira handu ndarenda mundu rakua mathate nicio turiaga nicio tunyuaga. Ngumo ya jeshi cia nduthi igicoka gutambata mwaki wa githaka. Umuthi uyu enyitirire ratiri yotonga wa bururi ndukahaguke. Oguo hangigia mundu kana andu meyumirie gikundi marejeste maigua ithe turi mombaga ng'ong'o batari makinye mbei. Itanagira na Julius Kareithi wa munene o wakana mohoro-ini ma Inoro thaa 3 tugithambira iria-ini ria ukui tabarĩra-ini ya mwanya ya ng'ano cia nduthi. Mashiarwo mubira wao weyonania. Watu wanaona watu walemavu ni kama watu wale ambao ni wakutengwa. Kuri mamagire kiene ona manerwo matingehota. Kwina kungi ungitwara mwana na matiramwelewa matirakorwo patient nake makimutrain. Monaga mwana tari kirumi kwa guthina magota kirumi. No umuthi magegagia aingi ni uhoti uria makuite thiine wao. Society ni wega andu gukorwo compassionate. Ni hawa thero njuge ndikwira mundu ndukeva wira uta na haki yake. Kuira vi tahotaga kuingira no maugaga ndicacukuje ndicatutakubeba. O muthenya wa Aramithi nyitanira nanie Karo Kinyugo Mwaura ngeithi ndakuhete moko na agakuhe meciria mega mutithie meciria macio wira. Nina furaha vile nilivyo. Kuna watu wengi ambao wanatembea lakini hawako na gari kama mimi. Akini mundu uri muingi muno thiini wa tabarira ya wathe tikwiremwo.
ihinda rĩakwa nĩ rĩrĩkinya. Rũgano rwa hinya. Rĩu tarora. Tino nĩ acoka. Rwendo. Nĩkĩo njagũrĩte mũirĩtu ũrĩa kũhika gũkũ. Na kĩoneki. Warehe mũirĩtu ũyũ wa kĩrathi gĩa thĩ gũkũ nĩkĩ? Wewe ũ. Njĩtagwo Rani. Ithuĩ gũkũ gũtirĩ mũndũ ona moĩ kũrĩa umĩte. Mũcamba. Kũu ti gwitũ mũciĩ. Na ndangĩgirĩrĩka. We, nĩ kũ ũrathiĩ? Ndĩrenda kuona baba. Up na time mbĩaiga. Ũmũthĩ thĩinĩ wa Inoro TV. Ĩno nĩ ceceni ya Inoro TV. tukamugeithia muno rucini rwa mothe ni rucini rwega rucini rurathime ni matanya makwa ati haria hothe muratwerera muri kuma ngongo ciothe ciumaga huho muri thayo togo Michael Njengo muthira ni njugaga ni thayo tondu ucio niguo twagirwo ni kuiga handu hothe bururi witu wa ruma na muno makiria bururi uyu witu wa Gikuyu kwiragwo Jabai na ati bururi wa Gikuyu ni uri uki na iria na nyama bururi mwega uraga no kuraga indo ciothe niguo etagwo bururi wa Gikuyu ni bururi wa na Gikuyu ari murathime muno Njenga ndioka no akorereire rukuri kidogo ucio tu ne icio ni irio cia Gikuyu ndungicikora kuri andu angi uhoro wigie marigo na uhoro wigie riri Njenga athurire ndui bucari cioka na maendeleo muthuri ni athinjagira andu ake athinja ona kone akibatithagio gitumi ni athinjagwo oro uguo igacairio gitumi tu ona ni angierundirio hau kana na mutumia erundi oro uguo agwe hau ake mutumia nake uguo okuguo ajie kugirika ni kugirika niguo heyo ati yakua wei eto tukire bori ya Gikuyu ikuatu no nginya ingiabatithirio na no aki uhoro wigie nduru no uhoro wigie utonga wa Gikuyu wakimenyete no uhoro wigie uhiu kana mahiu riu wake no wa rucini agaicitara na cigicoka kuguo na ithuĩ no meru hau nĩho mĩaka ĩyo tũrĩ Tasiregia wa baba ni agiriu ni ithuĩ kumbe twĩ bracket-inĩ ĩyo George jaji mwanata wakwa Mwangi wa Mugori anjĩrĩire mũthenya ũmwe akĩnjĩra atĩrĩrĩ nĩ mũthuri Mũgĩkũyũ nĩ kuga atĩa ngĩmwĩra njĩra jaji akĩnjĩra umuthi ngĩndakũhe nĩ wa gwĩtirimia ti wa gũthiĩ ũkĩrathimaga atĩ kana gũthiĩ kũrĩa kwĩna ciama kana kĩ nĩ atĩ nĩ kĩndũ ya gũteithia ũgĩthiĩ kũrĩithia kĩnjĩra indo igĩrĩ ng'ombe na mbũri Mũgĩkũyũ ndataragwo atĩ na ngui atĩ nĩ ngui cigana atĩ nĩ ngũkũ cigana nĩ ũhoro ng'ombe na mbũri ona ũngĩcoka thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro-inĩ no wone itonga Njenga muthenya ũmũthĩ nĩrĩo Betty Bayo arakĩhurũkio kũrĩa Nduberi koguo kũrĩ family na kũrĩ arata tukĩrĩ hamwe pole sana muthenya wa ũmũthĩ kũrĩa Nduberi acoke akĩhurũkio kũrĩa Mugumo nĩ barĩrĩa Kamĩtĩ na kũrĩa gwa Gacuri karĩ handũ umete ngo cia njera Kamĩtĩ rĩ gũtiga barĩa ũthiĩte Kamĩtĩ kona Mugumo ciria nĩ handũ na hau kiugo kĩa Mwathani Efeso 4:29 Efeso 4:29 rauga tigagai kwaragia mĩario mĩũru
aragiai o iria mĩega ya gũthondeka na ya gũteithĩrĩria nĩgetha andũ arĩa mekũigua mũkĩaria makagunĩka. Atitigagai kwaragia mĩario mĩũru. Efeso 4:29 tigagai kwaragia mĩario mĩũru, aragiai o iria mĩega ya gũthondeka na ya gũteithĩrĩria nĩgetha andũ arĩa mekũigua mũkĩaria makagunĩka. Amen. Na nĩyo mĩario ĩrĩa rĩu ithuĩ twaragia haha Kĩmũrĩ nĩguo mũndũ wothe ũrathikĩrĩria na ũratwĩrorera akagunĩka. Njĩko mũthĩ kwĩna mĩario ya president kũrĩa mbunge na nĩ ũhoro wa maũndũ marĩa arĩkia kwaria macokaga njenga makarĩrĩrio nĩ mbunge kĩndũ kiumia kĩmwe rĩu gwĩciria mbunge ĩcoke thiĩ recess. Rĩu na ithuĩ nĩkĩo ũmũthĩ tũgũkorwo twĩna tabarĩra ya ũgima wa mwĩrĩ, tũgũkorwo tũkĩrora maũndũ megiĩ marĩa marakĩhanĩka thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya na tũgagĩteithĩrĩrio nĩ mũthuri ti Kimani Mwangi. Karibu sana. Thank you so much. Yoho. Nĩũkundi na ũru kuma itigana Ngai no amenyereire na agakĩhotithia gũgĩkorwo ndĩkĩrĩ haha rĩngĩ, koguo ngagĩcokia ngatho mũno nĩ ũndũ ona wa gũkĩhe kanya gaka na gũkĩmũkora mũkĩrĩ o agima ti mũtugo nĩ tha cia Ngai. Yes, ndina mĩario mĩingĩ no gũgĩeterera gũkĩigua ũrĩa mũnene wa bũrũri gũgĩtwĩra tondũ you see state of the nation ĩtũmĩtaga nĩ constitutional responsibility yaheirwo nĩ watho atĩ o mwaka no nginya arĩrie mbunge cierĩ ĩkoragwo anchored in constitution 132. Koguo ti atĩ nĩ kũigua aigua akĩenda kwarĩria bũrũri. Aca katiba ĩno njerũ ya 2010 article 132 sabbatical 1 nĩyo yaugire president no nginya aragĩrie bũrũri once a year agacemania mbunge cierĩ agaciarĩria. In that speech agĩrĩirwo kũheana kũnyitanĩra gwa bũrũri na mabũrũri marĩa mangĩ mothe na bũrũri ũkinyĩtie ku-entrench values na principles ciaguo iria again cikoragwo article 10 ya constitution iria ciugĩte aruti othe a wĩra makĩruta wĩra magĩrĩirwo kũruta wĩra na njĩra ĩrĩkũ ĩrĩa yugaga ndũkaige interest ciaku igũrũ cia interest wa bũrũri. Nĩ principles iria ciagĩrĩirwo gũkorwo ikĩtuĩka tarĩ cio foundation ya wathani Kenyans magĩrĩirwo gwatha atĩa na no nginya rĩu akĩre andũ economy ĩhana atĩa na manifesto yake ĩrĩa rĩu akĩrĩ nayo akĩoya ũtongoria anjĩrĩirie kũ akinyĩtie kũ achievete maũndũ marĩkũ mwaka ũcio nĩ mathĩna marĩkũ akoretwo namo na njĩra nguhĩ nĩ kwĩra a Kenya ũrĩa bũrũri wĩikaire nĩkĩo gĩtagwo state of the nation. Last year ũngĩkorwo no ũririkane 21 November nĩguo amĩkĩte. You see this year nayo amĩka 20th of November and exactly after 1 year. Rĩu ningĩ God willing November around the same time 20th ningĩ no ageke ĩngĩ ĩrĩa ĩgakorwo ĩrĩ state of the nation yake ya mũico mwaka ũyũ ũngĩ rĩu tondũ you see no nayo ĩngĩ atangĩ choose kũmĩka mbere November agakorwo tamu ĩngĩ nĩ itha akorwo acagũrĩtwo kana atacagũrĩtwo. So basically ũyũ nĩguo ũkoragwo function ya state of the nation. Yes, tondũ andũ aingĩ meciragia hĩ ũmũthĩ mũnene nĩ eciria gũtwarĩria. Aca nĩ watho nĩ watho wa katiba wĩna nginya clause ĩrĩa yugĩte state of the nation na nginya ũrĩa yagĩrĩirwo gũkorwo ĩhana. Angĩaga nĩ atĩa kũngĩ ndĩrĩ na repercussions although mbunge rĩu no cikĩmũhold in contempt nĩ ũndũ wa kwaga kũhe bũrũri state of the nation tondũ nĩ constitutional responsibility ya president no ti ihĩtia rĩkinyĩte atĩ no rĩtũme aimpeachwo. Ti gross misconduct ti gross violation ya constitution koguo ndangĩimpeachwo though nĩ kuonania reckless president wĩna calendar na ũyũ ũrĩa agĩrĩirwo gwĩka kwaga gũthiĩ nĩ ta kwaga gũtĩa Kenyans. Koguo indirectly nĩ ihĩtia inene tondũ uhetwo wĩra nĩ katiba ũcoke uge ndũgũthiĩ kũwĩka rĩ
I think it is arguable. Tadu isi maundu tamaya mudo impeachagirwo katiba-ini ino, they are very funny. Tadu gross misconduct na gross violation ire itire gutire bill explainete gross misconduct na gross violation ine ndui. Ndio tutigagira igoti-ini. Okay. Nikionaga mundu after impeachment o mundu atengeraga igoti-ini niguo igoti rika interpret terms icio ciothe. Yes. Njega ndakorwo ndoi riu thiku ici urakibatara gwitonya haha okona maundu one yokorwo iria 13 yes, kuma 2010 13th state of nation address riu umuthe riu kana riu umuthe kana 20th November 2025 na speaker ni akoragwo aerite mbunge akora merite president ni maranirie na ni abati guka kuringana na standing order yega 42:1 ira obligate speaker gutigirira ati the president ni oka kwariria mbunge undu uria ungi ndona haha Njenga ni kuringana na gatiba article 132:1 ya gatiba itu ya Kenya na to uguo Njenga ukagea na gazette notice Njenga number 165/19 ya November 12 2025 ironania nginya mathaa riria agiriru no korwo ni 2:30 akaria mbunge riu kuguo na ne mbunge cieri kuguo ne mbunge ya Senate na mbunge ya National Assembly ya mbunge ya bururi na gitumi tondu Njenga mbunge ri niyo ina wari riu matigithie Senate ndu mekorwo thiine wa ko ni kumekota othe gukorwo marehetwo hamwe hamwe kuguo ni riri ni gigatiba ati no ndu ohoro uguo au eciria ati gukira ningi coke ikiariririo merit ngucia na demerit ngucia mekorwo na omena ngucia umuthi arikia ni uguo riu ningi ngucia nginya mwaka tukite ndikuguo ucio na mundu wika announcement ni speaker National Assembly Moses Wetangula nikona mugeni ucio ngiwitu wa rungu mugena Kenya kinya wa rungu karibu sana. Good morning Derry tuna Mike. Good morning yabe hoe bucera gucererwo cukuru yekala Derry tulia kuhe ihera university ndacero ngwiciria ni jabu muthe kwina maundu maiki include ile ginya gukiaririo kwa mbunge geithia thikiririo othe kuri uguo mathio ya Murang'a kwina thayo na njuge ni bwarira muthiki mwega wa uria maundu maria tukwaririo muthe ma guthombo kwa state of the nation ya president na muthiki mwega mwarira le ati ti favor president aloka gwika Kenya ni gwathirwo athirwo le gatiba oguo mwagweta kihonge kiu kia igana ria 32 1B na kerwo o mwaka no muhaka aririe mbunge rita rimwe na angienda no aririe ona maita meri kana mana na no mwaka must aririe mbunge rita rimwe la gatiba gicunje kiu gikauga ni shall ni kumanisha ni mandatory ona kungithia ati no muhaka atigire liariria igacoka ikauga atiri akiariria mbunge he maundu matatu agirire kugweta hari ripoti yake ya mbere no mwaka atwaririe kuringana cindu cietagwo principles of national values na governance kuringana na article 10 iyo turari uhoro wa accountability transparency na maundu macio bothe na agicinyiitithanie na chapter 6 ya maundu ma integrity koguo muthe ni okuigwa muno akiari uhoro wa ukumania wa kire no mwaka aririe obligation itu with our international obligation kana ira twetaga foreign relation ugithikia speech ya last year iyo niyo point iria arikirie nayo ituguthi tukiarangagia turore twiha kuringana na relationship itu na maburi maria mariganiire lathi wa gatatu no mwaka ari uhoro wa security last year maundu maria bari security bolo ya thilo wa bururi kindu getagwo femicide ni ukuririkana hindi iyo niyo aheire munini wake ambie gender ya kurora maundu ma femicide ndio leo aire tukana sisa itu bathinja kwa muna kakoragwo na cokia kiaria security yo ri lia kwenda arore nginya kindu twetaga territorial integrity
ni ukurikana hĩndĩ ĩngĩ nĩtwarĩ na forces cirauba cigoka kũrĩa mwena wa Mandera twĩtaga BP1 border point 1 koguo maũndũ macio koguo akĩrĩkia kũhũra na speech yake nĩ akwĩra mbunge nĩ ndaigĩrĩra riboti 3 metha igũrũ mũcirore. Riboti ya mbere ĩrarora principles of governance na national values, ya kerĩ ĩrore kĩndũ gĩtagwo international obligation, na ya gatatũ ĩrore ũhoro wa security itũ internal na security ĩrĩa rĩu external mũno tũkĩrongeria nyamũ ĩtagwo territorial integrity na mũno mũno arongorerio twetaga territorial invasion, ũguo twahanĩte ta tũingĩrĩrwo le ito icio cia kuma mwena wa Shumari. Maũndũ megiĩ ũgima wa mwĩrĩ, gĩthomo, mabarabara marĩa araka, kĩndũ gĩgwĩtwo Nyota Fund ĩrĩa ĩnayũkĩte, hihi nĩ mamwe ma maũndũ marĩa Bwana Kimani tũgũkorwo tũkĩona ũmũthĩ. Yes, akĩarĩrĩria topic ya kana ĩrĩa ti mandatory kũringana na katiba nono nĩ amĩaragĩrĩria rĩ nĩrĩa rĩu ĩhucianĩte na the topic yo nyene state of the nation rĩu economically. Hau nĩho rĩu president akiugaga maũndũ marĩa ekĩte na challenges iria akoretwo nacio. Kuguo no wega nĩtũgweterera president atwĩre ũhoro wa maũndũ marĩa hotete ku achieve ta gũtwara andũ mawĩra nja, housing, affordable housing nĩ njũĩ nĩ ekwaria mũno ũndũ ciĩgiĩ, ahota kwaria ciĩgiĩ fertilizer. Nyota Fund ĩno ĩheanĩtwo nĩ World Bank, ĩno imwana ciraheo o mũndũ ciringi 50,000. Maũndũ macio mothe nĩ address challenges iria ciĩkuo cia UHC, no nĩ rĩngĩ na governors nĩ marauga rĩu ĩno nĩ rehire thĩna tondũ nĩ marauga nĩ cangĩire ikuo cia ciana makĩria ma 900 nĩ ũndũ wa kwaga indo ta linda mama, andũ aingĩ nginya matirathiĩ gũciarĩra thibitarĩ. So maũndũ macio mothe nĩ agĩrĩirwo kuma-address mental challenges kana achievement iria akoretwo nacio ta mũnene wa thirikari ya Kenya. Yes. Kibaino. He kaũndũ wa rungu wa gweta kegiĩ external aggression. Museveni nĩ arakorirwo iga nĩ arenda iria rĩake. Na mũriũ nake akauga onetereire cigino kuma kũrĩ ithe atonya. Harĩ ũcio nĩ ũndũ hihi president egũkorwo akĩ-address? President nĩagĩrĩirwo address ũndũ ũcio akĩ-address under ĩyo tũreta international obligation citũ, foreign relation na address akĩ-address ũhoro wa security itũ tondũ mabũrũri nĩ ĩrĩ na kĩndũ gĩtagwo territorial integrity twĩ bũrũri wa Kenya na tũtingĩenda gũkorwo na kĩndũ gĩtagwo territorial invasion, tũtiagĩrĩirwo kũingĩrĩrwo nĩ bũrũri ũngĩ. No mwaka we context ya mũndũ ũgwĩtwo Museveni na maũndũ merĩ matatũ. Wa mbere reke tũmenye Uganda is a landlocked country, matirĩ iria na iria nĩrĩteithagia mũno tondũ nĩrĩteithagia hĩndĩ ĩrĩa tũragwĩka ũgũri wa maguta maingĩ mageragĩra iria-inĩ. Koguo Museveni nĩ akoretwo na challenge mũno tondũ no mũhaka nĩ kũririkana hĩndĩ ĩrĩa twaragia na ndarĩ gũkũ Kĩmũrĩ hĩndĩ ĩrĩa Ruto macemanĩtie na Raila me kũrĩa ũguo tuonaga cia kĩrĩa. One of the thing apart from East Africa Corporation kana ĩyo yaragio rĩ nĩ maragio ũhoro wa nĩ ũkwarĩ na icio ya bũrũri wa Kenya kũrehera bũrũri wa Uganda maguta na gũkĩhela ta nyamũ ĩkũthingithia diplomasia ya Kenya to some extent. Ona Museveni augaga rĩu arĩgĩraga maguta make kũrĩa gwa Suru kũrĩa gwa Tanganyika. Koguo Museveni nĩ akoretwo na challenge mũno. Challenge ĩrĩa Museveni akoretwo nayo nĩ atĩrĩrĩ, mĩaka yothe athanĩte rĩ twambĩtie ithuĩ Kenya twĩ Moi, twĩ Kibaki, twĩ Uhuru, akoretwo akĩgeria gũconvince mabũrũri marĩa mena iria mathondeke reri ĩngĩnyitithania mabũrũri macio. Ĩyo nĩ gũteithia mũno ũrehi wa maguta kana ũrehi wa indo thĩinĩ wa bũrũri wake. Na mabũrũri maya makoretwo me very adamant gũka na reri ĩyo. Rĩu kĩrĩa Museveni arekire tarĩ kũmathitũra nĩguo ahote kũmacoerce mahote gũthondeka reri ĩyo tondũ nĩ aracitũragwo mũno indo ciake cigĩkauma na cigĩgakinya Kenya coke cimũkinyĩre kũrĩa Uganda mũno maguta. Na no mwaka president ahote ku-address issue ĩyo, ahote ku-assure a Kenya atĩ mĩhaka itũ na territory citũ ciĩna integrity na gũtirĩ ũndũ cingĩũka
wiyathi witu ira twitaga sovereignty itu ikirirwo ni mabũrũri maria mangi oloko mundu ni arageria gwitetera na gukoas athondekerwo kana kugeria ku boxa yangi mathondeke kindu gigwitwo reri no mwaka tubere ati bũrũri witu no mwaka uheke gitio ndungiuga ati ni urarongoreria rimwe iria riri ririakwa na mwathaka rimwe ririkarehe mbara Kimani turi haha cigie foreign relation Kenya ni roneka igithombathombothwo muno ni aria turigainie ti Uganda ti Tanzania right now Tanzania ona kuri andu mario thiini I think Arusha police a Kenya kurerikana mario thiini ni drone mundu gwitwo Musalia Mudavadi akiaria uhoro wa haria makinyanitie na Tanzania nginyanagia gwa kahinda gaka na ti undu wa unduire Kenya ithuĩ nĩthuĩ tũkoretwo tũkĩhost tarĩu president akĩhingũra kĩgomano kĩa ethari ngũĩ mũthenya wa last week no in fact nĩ wiki ĩno mũthenya wa Monday akĩarĩrĩria ũhoro wa ethari ngũĩ nĩ araugire Kenya twĩna ethari ngũĩ 580 yet no tũrona tũgĩikaikio nĩ arĩa matũrigicĩirie nĩ ha twavacirie wa mbere tuge atiriri giko kiugaga mundu akagirwo nyumba na miti iria we mwene etwirire na bururi uheagwo gitio wa mbere ni uria bururi ucio urarelate na mabururi maria mangi etagwo statecraft uthondeke craft yaku weta president mwathanire waku ukumenyeka na njira iriku uriretaga atia na mabururi maria mangi ni wigaga interest cia bururi waku mbere wa interest ciaku we mwene kiumbe gwita mutongoria wa bururi mwathanire waku ni ucogothaga mabururi maria mangi kana ciiko ciaku na ciiko cia bururi waku ri ni cingagirira sovereignty ya mabururi maria mangi maundu macio mothe ni makoragwo me very important na nikio tugaga gutire minister wa bata muno thirikari-ini ta minister wa foreign affairs minister agirirwo gukorwo mundu wina mathomo ma diplomacia maiguru muno o ati ni mundu ukuheka ngina gitio na ni mundu uikaine ti mundu wina mirogamo ya gutuma mabururi maria mangi makaigua matari comfortable na andui neo ni kuorite imwe koragwo very important ngina kuri president ugikona uririkana president uria wari ho mbere uyu ri Uhuru Kenyatta ni oikaine ati mwathanire wake ta president ri gutiri kindu igite mbere ta thayo wake ri gutiri kindu aigite mbere ta uria Kenya ikuitwo ni mabururi maria mangi ni ahiuhaga kungikorwo ni kuri bururi ukuona ta tutaraikara wega naguo akahoria mwaki utari urakana o ati ni hakuhana ta hekugiuthwo na nikio wonaga ni ahuthagirwo ngina guthie kuhoria miaki ngina umuthi kuria miaki yakanite o ati ni eheragio aria mauma metha iguru makehera makoga ngikonda gukona ithu tutigucira ni trust area mabuildete na president wa the former president wa Kenya ugwati uria tugite ni kugia na president dikwenda kuga ni personal interest ciake ikoretwo ciguru nguga ni stand yake ati ngina haria urona diplomatically ndagirirwo kugia na stand ugakora ni agire na stand tariu when Sudan is burning no kona bururi wa Sudan wina mirengo iri na gutiri murengo legitimate o eri no ugakora president ni oire omwe na ngina mahewe ikaro na ofisi ya gwikira maundu mao Kenya na ngina metanage brother na kuria ni kuri murengo ungi ureciria wina claim na legitimacy ya bururi ucio tongoria otoyo uria kana atiriu aria mangigacinda ri matigakorwo arata bururi witu tondu ni moe mundu ni ari na stand wathio ngoro ni ta Congo ugakora president wa Congo akiuga president wa Kenya ndagoke guikara thi tucire tondu njui ni ari interest bururi uriku
Now thina ukaga when muneneaga ko differentiate between interest cia bururi na interest ciake we mwene ugakora ni egwika maundu tondu tugaga foreign affair policy kana foreign policy ya bururi tondu ngina ni gukiri policy ni uguo ni kuga bururi ni uri document yaguo ya what is our foreign policy turiretaga ate na mabururi maria mangi quality ya mbere ya policy yo ni ate yagirirwo gukorwo people oriented yagirirwo gukorwo imetwo gukuria bururi icio niguo ndo wa mbere na kurora interest cia bururi uria umithondekete. Then no wiurie, has that been the case with our nation? Riri othire president unge wa he mutigoke agikone ucio tutikwaria uguo ni kuga mwena foreign policy era override one interest cia mundu personal interest. That's the problem we have. Wathi Tanzania ugakora our relationship na Tanzania ni unique tondu tia president na president ne uri ithuĩ ta Kenyans tukoragwo tuhana ugakora kundu ta Tanzania yao tutingiuga twina thina ta bururi na bururi ni president wako wina thina na andu a bururi witu nundu ni ara passive ungiuria president wa Tanzania gukwira ithuĩ turi itoi ciaremire bururi wao na riu ni tucokete tukarehe utoi ucio gwake nikio ahoragia ngina mitambo tondu arauga mitambo no ni turahuthira gutua andu ake disobedient tukimunyerekagia tukimeraga inywe muikaragirwo atia na andu maundu ta macio macio ni mwena thina na mono ndari na thina pasei na bururi wa Kenya. Now ugwati uria wiho ungeniriri andu aku mangikorwo ni maratwika endangered ni bururi ungiri ukuya matua mariko wita president andu aku maiguaga me protected niwe kuri aggression cia mabururi maria mange to what extent angikorwo ni kuri jeshi ciguka ciume Somalia cingire Mandera na cikare kuu na gugatwika ni cikarire makiria ma mweri na gutiri kuragia na murugamo wa thirikari na ciiko cia thirikari cia go protect aikaria kuu maundu macio nimo makoragwo makionania foreign policy ya bururi ihana ate andu aku makuite no rito to what extent hindi iria tukuigua tongoria bururi including the foreign affairs minister akiunga baru kana akinyita baru bururi urate sandu wa bururi witu na ngina we mwene uragie magirite ki you see maundu macio ni mo indications cia weakness cia policy itu tondu policy ya bururi yagirirwo gukorwo andu itu mbere atono kimenyaga ni mekuhitetie ri wagirirwo kwamba kwira bururi uri ungi nduri na right ya ku hold Kenyans njera gwaku tondu titoi ikoragwo a page 1 ya passport yaku exactly passport yo hau hakorwo handikitwo ati president wa bururi wa Kenya niwe urariria mutongoria wa bururi ucio ungi ati the holder kana uria unyitete ibuku riri ni aheo uteithio o uria wothe ungihoteka ono ngimunyita na mahitia wagirirwo kumwikira ndege iri ingi the next acoke uku tondu tigitoi wanyita no ndunginyita ciana cia bururi ungi ucihingire ucitoche ucoke ucirekagie na guku border mahutine na bururi waku ukauga ukamoria muragirite ki na njira nguhi maundu ma nimo marahe Museveni ngina hinya wa kuga Indian Ocean ti yanyu mwe wika ni undu bururi witu ni uri huthira ya kuhuthiriria urito uria woete Kenyans naguo nikio aratumemia tondu to ithuika twina Indian Ocean danari uhoro wa Tanzania danari uhoro wa Somalia danari uhoro wa South Africa danari uhoro wa mabururi maya mothe mena Indian Ocean na ithua reraga so why Kenya na Tanzania na tishingi Zimbabwe icio uguo cikurukite uguo border ino ya Indian Ocean niki gigutumorota Kenya na nginya ugene guturanjire thiete ngina ni guturanjire thiete ngina kugu turahamemio ni undu ni twambite tukonania we don't care much about our people higo ya Kenyatta miario wikari ni atumaga mabũrũri macio mere mende kugia bara no rikana Idi Amin ugite ni kugira ngina Naivasha
ona ti kwirwo rirwagerie ni bara yahoragiririo Kenyatta akenda guthie kumuruta riu nake ta andu amwirite riu tiga we guka nyine ni ngukuruta hau. Don't call me, I'll call you. Bato atumire jeshi igitoja kilomita 8. President nenda gwageka maundu ta macio niguo mabũrũri maria mangi makamenya bũrũri waku nduthakagirwo. Reke njokire na kuga atiriri tondu uhoro ucio wa foreign relation ni undu president ageirwo ari ona ngioka uge uria mituago ithetie ucio gatiba ni mwirite ni akugweta na no wega tuge tutari na guoya ati hindi no itila ria President William Ruto ndanakorwo na diplomacy njega kana na maundu mega yoka ni foreign relation wega twari oguo ni akorerera githungu tuga diplomatic goof nyingi muno ni ukuririkana no itena riri ya president aitoi cia kuba kuria Kongo ciokire gucainanira uhoro wa mung'ethaniro iretagwo Congo River Alliance ni ukuririkana no thirikari eno ni ukuririkana no thirikari eno iretikirire Joseph Kabila lo kigweta Joseph Kabila lo mwako muheta itu mwite convict Joseph Kabila liarohirwo ni igotiria jeshi ya kure guo Kongo na thutha wa kuhono wa muonire guku agithie na makari manene nuona kwao atwirirwo guku aroka kurora uria kwenda nirolire taru bururi wa ule wali former prime minister wa Bangladesh Sheikh Hasina ona kilia rohirwo la thaici tundu orire India la Bangladesh mena ira twitaga extradition treaty thaici ona ni kubathaitha marageria ku negotiate rubagiro ko mamucoketie Bangladesh agaitwo na guku bururi ni wa Kenya mundu arathia gatuwirwo agoka kurura guku na makari manene na ira twitaga almost presidential escort koguo wega tuge ati ona president akiaragia omuthi thirikari yake nawe mwenyewe ndanakona mitaratara mirumu nginya thaici ya ithwe uria turadiuna mabũrũri maya mangi ugigeria mo compare na hindi ya Uhuru ni ari na diplomatic foreign relationship jekabulo alo kuona nikyo nginya kira contribute nginya hindi ya twageririe gutwara Raila kure uguo Addis Ababa tutikoretwo na thayo mwega ona ta mabũrũri maya mananja nginya mabũrũri maya turiganĩtie ukurikana ona ni turathiririo kuri uguo congress ya kuri uguo America na uria turadilake nironire president arathi nginya kuri uguo China akagereria kuingirira debate ya mabũrũri maya manene ma kibiashara kuga ati ona ithwe barero borarwa China na America will also be part of it. Ndungithie thingira wika mwana uthi gwika ati athuri bakibicaro la elio rauga ni go support mundu la iyo niyo iratumire bill contributor kinya America kuga atiriri step ira bora bekete kinya uko mwimija na ni twala iri ati mungicogothwo ni Museveni no tumuteithiririe ri ole ole turenda kumwehereria ati ona mungikoo ni mukuhorwo ni itoita Al-Qaeda ni tukumuteithiriria la ugacero ri privilege yo turenda kumwithdraw tondu mothe mutiramenya kama mwe east rucio mutiramenya kana mwe west lironire ona JD Vance vice president wa arari oke South Africa acokia hitukire Kenya okireketuge America makire la thina na America tondu era marakita white minority genocide la part ko Trump liaramenya ni auka Kenya liagiragitikire ona ndagithi South Africa oke Kenya koguo wega tuge atirire president la advisor kileba ona kiariria buki obothi lwega amenye tukirikio point yo ya foreign relation cia kela kala uri ithwe tura iga la mabũrũri maya mangi ndikoretwo igithie wega na no mwaka imenyo ria kuota gucenjio Jabaira akaundu kamwe goka mutwe wakwa ni ati tuona Joseph Kabila aingira Kenya na thikũ nyinyi later watuka Kenya kwena dhahabu ya makiria ma bilioni 600 yonekanite kuria Ikolomani na kuratuika ati dhahabu iyo igukorwo gicunjĩ kia 70 gigacoka thirikari nene gicunjĩ kia 20 harĩ igana gigathie kuri account na gicunjĩ gĩa 10 harĩ igana gigathie kuri andu acio ahau Ikolomani no uria mundu eciragia na no uria mundu eyuragia ciuria Chebaira ona kaundu kangi athuri megutariria ni 2025 jega turari tugie na East Africa Federation mwaka uyu
mwaka uyu tugie na a political federation na karugedo tukoretwo twi nako ni gukorwo tukaria horo ingi tubatie gutumira ciringi hana atia kwina new financial system new BRICS maundu macio ni marariririo muno na ni president ni umwe wa aria mauga tugie na new financial systems thiini wa Africa na ndio kanjega nio agamathira maitu turoigire tukumariha na ciringi ya China gitaka kendora uria wira wayo ikaraga iki fluctuate goria kwendari na twina thira wa andu aya ari kai tutangikiurania andu tukuriha na atia Chinese rokira no nyita maundu macio hihi waruku okinyite ni maundu macio andu makauga atiriri aca ai nya Kenya andu arogiti ati Kenya rathiete gucogotha njenga andu a Oganda ni mundu kiumbe urigiuka gwaku no muone ngui no gutuike ni itora arege na makauga ehe orezo twathite rogiti Tanzania njenga umuthi ndarora rucini ngenda-ini andu acio meyuthi ikirokio magoti na ikirutwo njera no mafathi bara bakuaga oho guku ngucia ndorata mafathi ndio kata 30 kuria Tanzania to nake Suluhu aroigite ate marorwo mahitia uritu wa mahitia marekererio kana hihi ari ange matwirwo uhaini now warugu 2026 irari Tanzania no 2025 irari Tanzania githurano 2026 na Museveni mweri 12 January na ithuire ati na ithue final 2027 final igathakirwo Kenya ugro maundu maya mothe kwina nitugucoka twarie maguko hihi tutaraini atia ati ura ni Suluhu arauga ndandu benani andu aremi muno Museveni nake koiga atiriri ona kwina anakere marare guku ndiraigua maritwa mawe ndamaikia fridge maikirio fridge agathi kwa gaciga na arauga ugacero wake wi iguru muno kuri wa Kenya no wacho kama kugate ugacero witu ri wi iguru muno ati they were demonstrators experts riot experts rekejuki no mweke hi to muthe president kenabati kwira a Kenya atiriri wadi rugiti kweneri maybe policy edogwa statecraft maybe policy ya bururi uyu ikoragwo irugia ha ni wekoro ni wathie maburi maria mangiri hihi umenye ta bururi ri hena uria tofati gutarania terms and conditions rekejuki atiriri Michael Kibali akoretwo auga ati koni Kenya tawe boyo maundu maya mothe tutingira face na gukoretwo onania akiuga gwa onania hinya wa president uria tungikorwo nae nake na bururi witu uria ungikorwo wi hinya na makatugia atiriri he kirafu kieru kirathondekwo na kirafu giki kirathondekwo ni mundu uria ukoretwo ariho ni Museveni na turonire Samia Suluhu ni aikira na niwe gature president William Ruto ndakageria kuikira kirafu kiu kirafu kiria kiroleka one of the characteristics ile tweta tyrannical behavior kana tendencies na ndirauga uguo tundu wa riri maundu maria Samia arekire kuri uguo bururi ni wa Tanzania na niwega ola Samia tukibweta tukamweta dictator Samia Suluhu ni maundu ma o dictator muthuri mahaire maritwa muno tokona gututumanira wala akuga tutiga no ndukana kwererie boda kiria kuga tutigathie Tanzania tutira mashira Tanzania ri no tuguruke ho riu ri Samia Suluhu ri na niwega jugete bururi wa Tanzania na Uganda kurigana na demokrasia na mwathanire we miaka 44 thutha witu tondu maundu maria baragira ithio twageragira 1983 hindi ire twetaga single party dictatorship ria moya hingire ciamba kana hindi ya Mlolongo koguo be thutha muno na ithio miaka almost 42 years na kirafu giki Samia Suluhu aingirire Museveni atoire arikio ira kure nginya militarization ya githurano la siasa Samia ni araingirire kono bagatugia atiri ona tukidistaga East Africa Federation tondu leo ire kiuria kia mbere nderi twakuritie
is it the most urgent thing kana ni kwamba kwaria ilo ira cooperate transnational abduction la bodo baya bothe which is the most law tukwambia kwaria horo wa andu aya manyitane ka twambe twarie riu uhotobio wa demokrasia la ihoto cia bodo iria cikihite turukwende turathiete boro tukahore kwende turugaga Tanzania niyo tuga the bastion of unity riu kana matwire mauga uhoro wa umoja la ujamii na niroliro ria barathire koguo romba tubelia atiri thaici shift ya kiria twagirwo gwika ni cenjetie romo kiomenya ati president William Ruto tugikinya 2027 ona twambite kwari horo wa 2026 Museveni we dare he's very unlucky ndagiota kuingira kirafu giki ndagiota kuingira kirafu to giki tondu wa riri we have a robust media iko tu hakiburi tukiaria we have an informed citizen nikio ni roria bekire agency hiti ya finance bill twela kigitagwo aggressive civil society rorio la barate tera ginya andu kure gwo Tanzania na abere we have a progressive constitution gatiba ya Tanzania gicunje kia 41 gacunje ka mugwanja ga gicunje kiu kaugite ola wahotwo gutiri handu ngithie uria mo iyo INEC ya gweta iyo leo failo la fururi wa Kenya the result wagire kurwa 2013 2017 na 2020 ungihotwo wila kanya ga guthie kure gwo Supreme Court wena huherio 2007 kivu itweraga mundu ati wehotwo kira igoti rio haha roikale hau KICC agakwira kira maguru twara cira na ru hendio kwari la thina tondu wari lwa thitanga deri twa ihura la lwe president ukubo savu atia riu kana 1997 gukirehe thina no guthi go serve boy riu aga story karia ka uria bea ciuranagia no guthi kuoha no ikiranya ugegere ugiathire go serve boy atia na ru thaici there is a proper mechanism ya na Tanzania umenya material la likiro na marathi street ile tondu gikoli nguhotwo gutire handu hangi nguthiire ola mai mangiaga hakumira nikibekaga no gutua batuaga to batile hakumire kuroboga tubeli ati thaici the East Africa Federation kala kunyitithania Africa tokela political it's not the most urgent kitwambe twaririo horo wa demokrasia no horo wa waragania ithurano joke haha mathire baitu jugia te mathire maitu makorotwo bari maiki bolo taru lero lire the ratio ya mathire maitu thaici 12.06 trillion la GDP tole 17 trillion our debt versus our GDP ratio le 60% tutirorete handu hega tungithio na mbere gukomba uguo tukirie GDP itu bururi ugikoro kihuriro kindu gigwitwo ngengere wakere tondu turari uhoro wa foreign relation tunyitithania na maafrika mothe report ya 2023 yona lirie gitaro kia Afrika kila mathirikana gikombete 148 trillion taima mafururi mothe twe Africa oe witu 12.k uthie kuria uguo gala uthie kuria na ni undu uratubire kigomano kira kirari kia mafururi maria matongu 20 kuria uguo South Africa ni marambite guthie keheri ile twetaga at the sideline kwamba kwariria mathire ma Africa tuli manenehire muno tuduretwo the debt crisis tukuhota kwiruta atia ona tuga tuhote kuriha la currency ya China toigo kuyoria is that the discussion kan to betu bele uria tukola kindu tugwita either debt diplomacy tukuhota guthi kwarareria atia laria matukombithitie tukuhota kwiruta atia nyamu ino retwo tuhuthie nyamu itagwo debt trap ilo tukuhota kwiruta atia tondu ona tuga turi he China kiria tuko tugika tukuhingura bara na mundu gwitwo aya metagwo Bretton Institute IMF na World Bank to batigwitikira lola World Bank ni marugite atiri hari nyamu yao itagwo Sub-Sahara Economic Report wala kiadeda tuboire le World Bank iraugaga niguo tumuteithiririe wala ongerera VAT kuma 16% muthie 18% tuli murebeirwo kuri hamaro koguo twambia kuri hala China China currency oria BRICS yokire ikiambia haro la US tondu wa dollar we also opening another economic gulf na mafururi maria matukobela omenyo ko ni ta IMF na World Bank acio leo bakorwo batukombithite lacio batingitikira karugaro kula tugucoka rutwe ikirie
hari bara ya gatagati ka Muchaina na mundu East and West. tugucoka twikirie bare koguo no moga tumenye ona tugika maundu maya mothe no moga tukorwo tu very cautious na makinya maria turakinyuke tutigakorwo atiriri turororia tugika atia turaita tukionora Jabaira duka ni heka undo waruguga nukurikana up until the 90s mo Kenya da doyaga visa guthie UK ukaigira ndege chwa ugathi na kuria ugathi ukarikia maundu maku kana ugaikara ugacoka up until riria Moi aigireirio horo wa East akiheria nginya Land Rover akirehe ngari ingi cia Mahindra ka cia you know cia India akirehe indo cia India koguo horo cio wa East and West na ndiwe ka ni kurota data kana ni atia no inye ni muiguite andu maraheana proposal ya kugea na noti ya 5,000 yes na kurende tutaishi kuretu ikiario not confirmed nationally kuratu ikaterere jeka ate arume matahora kuwa indo ta niko milioni ndege kuweka na ngiri murigo uria muthuria naguo ri ni kwendo kunyihanyihio ona kokua na dola itaigana by the way riu heria dola dola itaigana noti ya 5,000 riu ri gwatuika ndandende tuirario uhoro wigi na umenye njenga maundu macio ri ta riu AFDB ri niraririo uhoro wigi debt ya Kenya na mara blame at weak institutions citu uria tuhana marauga au niho hena thina no oho njenga ri mutumia wetagwo Suluhu ri itondu twina mwihoko president ni akugeria gucora mbica maburi maria turigainie no igwa ciana riu ciarokio magotini nyarehitithirie bunge othe na merekire gucenjia gatiba mungethaniro ri major anene amwe ona taumu ta pole ndari amenyaka kuria ari utunduricu ario magotini president njengari Suluhu araheire mwari giti assistant minister na arahe murume wa mwari minister jokere roiga atiriri Suluhu ndira nembira cabinet arahe murio no arahe muthuri wa mwari minister wa health na aracoka arahe mwari assistant minister koguo ni ndota na sanilo yani in short roga atiriri ndatuika president ya gatuika president hewa boy wako assistant minister na muthuri weri muthuri wa mwari guongi muthuri wa another of your daughter about to be list riri haya ukicoka uthia haha hari Uganda hari ndio kani mutumia wa Museveni ni minister yes Murio ni munene wa jeshi na mwariangani arianga wira weho iwe ndu maroria atiriri okay tukibanga bururi uyu ta muthenya wa umuthi ithaka thirikari ira igukari twina kindu tungithoma kuma kuri maburi maka tuge atiriri ino federation twamba twaremo inyomba muke miaka 40 tumenye kuria tugutwarana ona ciringire niu igwa twambiria kuga atiriri tukuge na noti ya ciringi 5,000 aria ndawe cia wate tuge atiriri bururi wa Kenya ri na mabũrũri mangĩ ma East Africa ri democratically kana gukuria space ya democracy Kenya twĩ kũraihu mũno ta bũrũri na munyako ũrĩa twagĩire Kenya ri nĩ kũgĩa atongoria mahana Tundu Lissu makĩria ma mĩaka 40 mĩhetũku Tanzania nĩ hĩndĩ ĩragĩa Tundu Lissu Uganda nĩ hĩndĩ Bobi Wine akinyĩte ikĩro cia gwĩtwo national opposition leader na bisikie Kenya bisikie ucio no amenya mbere akenyitwo ucio riu na thaitha na garutwo ni witu na ngai ucio riu witu na ngai ni matifa wa Kenya oguo I come to think of it ni matifa ni hindi riu no hari Uganda ri vis haria turi the best to mahe ndige gutwika so hash ta wa kiringi atiriri no to mahe miaka at me 1992 space ya democracy
hindi ria twarwaga to repeal section 2A niguo tugie na wingi wa ciama na democracy ya ciama hau niho mari na ni urona yao ni was gina kuri itu 92 tando maroha gina the main opposition leader ora ithuĩ nĩ gĩthurano tũiyaga tũmwĩtĩkĩrĩtie arũgame one kũmuohondo atara participate tari atatu strong now mabũrũri maya ndũngĩcoka warie kunyitana kwamo mahane ta federation tando ti mabũrũri mamwe bũrũri wa Kenya democratically tũĩ west level atĩ gĩthurano gitu nĩ twĩkaga gĩthurano the world yothe kauga gĩthurano kĩu kĩrarĩ above board na tugacoka tugathi igoti-inĩ gũgĩ challenge yusi gĩthurano gĩa 2022 kĩarĩ hallmark ngina US yaugire gĩthurano gitu nĩ gĩakĩrĩte kĩao transparency yet nĩ twathire igoti-inĩ gũ challenge gĩthurano kĩrĩkũ gĩthurano kĩu na jaji agĩikara thĩ agĩcira no ngoro nĩ etĩkĩririe gĩthiĩ na mbere rĩ no kũrĩ indo iria augire itigacokerwo hau neho tukinyete ati umuthi ona thirikari no ikwa abdakle tando watho witu hari okinyete gutiri undu mange gwika beyond watho urakinyo kuri jaji akurekereirie mwanyita ciana mwacitwara igoti-inĩ mukacieta itoi jaji aroria mungi makinyitie marekie na ira etagwo free bond tando ni oi undu uria mureka ni undu utangĩtĩkĩrio ni undu muhetuke niki mahina kuguo mabũrũri mahana ũguo rĩ tũtingĩaria ũhoro wa kũnyitana kĩndũ kĩrĩa tũngĩaria ũhoro wa mabũrũri maya rĩ nĩ kũnyitanĩra ũhũri wa biacara gwĩtĩkĩria andũ mahote gũkĩraga kuma bũrũri gũthiĩ ũrĩa ũngĩ hatarĩ restrictions nyingĩ na gũthing'ĩrĩria ihoto cia andũ atĩ wĩ bũrũri ũyũ ndũkũnyitwo nĩ ũndũ wĩna passport ya kuma Kenya hatarĩ hĩtia wĩkĩte no ũnyitanĩri wa gĩsiasa macio mabũrũri ti bũrũri ũmwe tando bũrũri wa Kenya otoguo wakiri arauga ona president Ruto angĩenda ndangĩhota kũingĩra grupu ĩno tando katiba ĩrĩa menayo ti ithuĩ twĩ nayo kĩndũ kĩrĩa twegereire kĩega twĩ ta bũrũri nĩ katiba ya 2010 tando katiba ya 2010 nĩ yahingũrire bũrũri ũyũ to an extent that ati maundu mangĩ twekaga matingĩhoteteka njĩraga andũ mothe matige gũtinda metigĩrĩte ona president Ruto angĩendera mĩtĩ igũrũ ndangĩhota kũiya gĩthurano it is almost impossible na iya akora jaji aya angĩ marabatara kũruta evidence nĩ kuma na wĩici wa kura oguo tu gĩthurano kĩu twĩrwo tũcoke tando bũrũri nĩ ũkũrĩte ũgakinya ha gũkũ kwao ona ti gĩthurano kĩraiywo nĩ ngina kwaga kũrũgama mũndũ ararũgame wika andũ ngina tũrogaga Shidana Samia na Suluhu arũgamĩte wika no araiya no maronaga box ci staff mabũrũri maya ona ndũngĩkirwo gwĩcirie ũhoro wa atĩ manyitane it is nĩ ũndũ ona tũtagĩrĩirwo gũte mahinda twĩ ta bũrũri gwĩciria ũhoro waguo president Ruto no ende mũno kwenjoi privilege cia president mangĩ tondũ nĩ kũrĩ kĩndũ kĩmwe kĩrigithagia ndũkamenya nĩkĩ gĩtonyaga mũtwe wa andũ maheo wathani ngina andũ ega manjagia gũtuĩka dictators ugakora mũndũ ũyũ rĩu tarwata bara iria Ruto arĩ nacio na ciana cia bũrũri maũndũ thirikari ĩrekire mũndũ ũreka maũndũ ta macio no ende kũgĩa na riwe terĩa Museveni nayo no ende kũgĩa na riwe terĩa Suluhu nayo but then Kenya ndĩngĩmwĩtĩkĩria nĩ tũthiĩte makinya maingĩ ũũ atĩ maũndũ macio tũtingĩhota gwĩka now thĩna ũrĩa twĩ naguo tocio wa mathirĩ rĩ noguo AFDB ĩrauga rĩ EACC ĩrĩga kuga bũrũri ũyũ ũrate 608 billion yearly 608 billion yearly bilioni 800 now tawiũria atĩrĩrĩ bũrũri ũyũ tũrakomba an average of 1.1 trillion yearly tondũ nĩ tũkombete around 3.5 trillion so far mĩaka ĩtatũ ako tũrakomba gatagatĩ ga 1.1 and 1.2 yearly rĩ tucoke harĩ mbeca ici twakomba EACC yuge nĩ tũrananga 600 half of that money now you understand kĩrĩa kĩratũma twĩrwo twĩna weak institutions now thĩna ũrĩa ũkoragwo mũnene mũno wa bũrũri cia Africa na mabũrũri ma West na East rĩ nĩ kĩndũ kĩmwe na rĩu haha nĩho tugaga
twetagwo conspiracy theorist tuoka haha, but it is factual. Tugithoma development studies ire nituthomaga theories of underdevelopment. Ni kuri etagwo dependency theory. Iclassifyaga economies ta core na periphery. Now mabũrũri ma manene metagwo core economies, tunini twetagwo periphery economies. Core economies ciukaga periphery economies kwa resources. Ta wiurie ni kiki gituma Kongo mutito-ini Congo forest kwingina rano ya ndege kundu gutoire bara no ni kuri ngina rano ya ndege ici nene na itoire igwaga na ciumbukaga naki itikegeraga resources, right? Bururi ta Rwanda ri 1994 ri kwarwo ngina gukiuragwo andu more than 1 million ri mabũrũri ma manene magire kuingirira niki, but niki gigutuma kuria kwi mineral prices yao ndithiraga. Now athomi amwe maugaga atiriri thina umwe ukoragwo wi munene ri ni core economies cigiia resources cia periphery economies magacoka makahe atongoria ao riwe ya kuia. Andu aya matukombithagia mbia ni moe twina weak institutions. No IMF ni ratuhe mbeca ni moe ni turaire 600 out of the 1.2. Magiriega magitwira atiriri tutikumuhe mbeca ingi tondu iria turamuheire nuthu ni kuia maraire. Koguo tukwamba twike atiriri mwambe mutunyitire amaraire ici nuthu, mwanyita amaraire nuthu muke atia tumuhe ingi niguo muhota guthi gukuria ki. But mathire maya matire makorwo intended gukuria mabũrũri ma Africa. Tekiraga komo o hau na mundu gwitwo Brian Kimita niwe director aja nyambe jikirie tugenda kimenyithia kia wonjoria ni tugucoka o hau niguo tuingirire uhoro wa ungumania itono mugire no nginagia riririe cia ungumania mo ni tugucoka o hau wa tigira ri ni tugucoka utwaririe cia ungumania tondu bilioni 680 ikeiyo ri iyo githiti corruption of the highest order, unthinkable corruption. Tuikirie itabarira ya kimuri ni ceceni ya Inooro TV. Asanti sana inyuothe murathie na mbere na ukorwo mugitwariria rikana twikuria nginya ko thiini wa YouTube ndona kuria TikTok na kuo andu makiuga ni makenete muno ni ndendetiria twina rucini rwa omothe. Tuikirie Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday. We mwega mwiroreri wa Inooro TV, njitagwo Catherine Kifoi kana Lea wa Ithagariene, na Inooro is officially 10 years old na tugakena muno niwe mwiroreri nigutura unyitanirire na ithui tugathoma hamwe tugakena hamwe na tukauga Ngai amurathime na muture mutunyitirire na kuma haha mambo ni sawa. So happy birthday Inooro at 10. The moment you've all been waiting for. Welcome to a world of endless kids entertainment on Viusasa. We'll arrange a new secret meeting. Now I understand everything. Pretty awesome, right? That is so cool, man. And it's lots of fun. This is the ultimate destination for your kids' learning, fun, and enjoyment. The greatest meal ever is ready for oven time. That's right. Let your kids enjoy unlimited entertainment only on viusasa.com. Renewed Molfix is now even more absorbent with double-layered upper surface. Only 20 Kenya shillings, single-piece Molfix at your duka. Haya, leo tuna mugunda mweru Green Land Gardens Phase 5 Matu. Mugunda uyu turakwenderia ngiri magana meri cash na ngiri magana meri ma 50 installment. Deposit na ngiri 50 balance ukareha na mwaka. Wira witu munene twigire ni kuruta andu ukombori-ini tukamatua komborithania na broti citu ciothe ikoragwo na ready title deed. Mugunda uyu haku muno na farana ni mugunda ungigura na rucio roke gwaka. Mr. Jenga, mugunda uyu ri wena title?
Oproti. Na title. Oproti. Na title. Oproti. Na title. Tũhũre thimũ 0798 555 444. Nekewe toraire. Mawega Company Limited, turning tenants into landlords. Mundu o wothe anathukirwo nĩ irio muturire-inĩ wao. Hihi nĩkĩ kĩhĩngĩcanaga na gĩgacũngĩrĩria gũthukirwo nĩ irio? Muthenya wa ũmũthĩ tarĩki 20 mweri ũyũ, thinacara cia hwaĩ-inĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya ũria ndagĩtarĩ, nyitanĩra na Wambui wa Mũturi mena ndagĩtarĩ James Mũgwe magĩtũtarĩria ikinya gwa ikinya ũhoro wĩgiĩ gũthukirwo nĩ irio na ũrĩa tũngĩmenyerera. Ndũkahĩtũkwo nĩ ndereti ĩno ya bata ĩrũgamĩrĩirwo nĩ CIC Insurance Group. Ũngĩenda rwĩmbo rũrũ rũtuĩke rũgambi rwa thimũ yaku, hihinya star 860 star 282 hash na ũririkane Inooro nĩkuo mũciĩ wa aini othe. Niĩ hamaretwa njĩtagwo Kate Muthoni na o mwambĩrĩrio kana Mondays thaa 7 na thaa 10 ngũrehagĩra mohoro ma Inooro. Naguo wakana ngakũrehera tabarĩra ya uge waku kũrĩa tũkorwo tũkĩmũrĩka thirikari citũ cia matũra. Rĩrĩa Inooro TV ĩrakinya mĩaka 10 ndenda kuoya mweke gũcokeria ngatho we mwĩroreri witũ nĩ ũndũ wa gũtwĩhoka na oho gũikara gũtũhe mawoni maku o hamwe na uge waku konanie na maũndũ matiganĩte marĩa matũteithĩrĩirie gũkũra na gũkinya harĩa tũrĩ muthenya wa ũmũthĩ. Tũkinya mĩaka 10 ndenda kuga happy birthday Inooro na onawe mwĩroreri witũ ngakwĩra happy birthday tondũ ceceni ĩno nĩ yaku. Ngatho nyingĩ mũno nĩ gũthiĩ na mbere na gũikarania na ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ũyũ akauga thank you very much for the wonderful topic, learning a lot. Say hi to those gentlemen, very well articulated and educated. Koguo mũgeithĩke mũno mũno. Harĩa ũngĩ haha ũgwĩtwo Magi arauga good morning Jenga and Derito, thanks for Kimura University, good topic at the right time. Say hi to the well informed gentlemen from our soil. Nasoka alioho akahe akajira ũrĩa ndĩrĩkaraga akajira your dressing code, you are smart, striped shirts are not for you. That's a good friend. That's a very good friend. Asante, njiri hawekira striped shirt. Oh, that's good. Joseph Blessed, asante sana. Joseph Blessed nake arenda o kugeithio tu na family yake. Ageithike. Kigeithike. Wakiri na no tugetukire university. Ndikana tonyo ha ngenda-inĩ ndona prediction ya kuria twerekeire kwatuka ciringi ndu akoria kagukũrĩtie kwatuka ciringi itu under pressure na ne kuringana na global institutions aria mararia Oxford Economics and City Group mana predict ate ciringi itu ne ku weekend kuri dollar 2026 na ona tugethie 2027 one uko kwina rising import costs, fiscal deficit na inflation no yon forecast riu wakiri andu makoria kirere well akurugu nugu gukorwo kurire na twerekeire githurano ri ria tureciragia hi 2026 2027 economy itu ni kwarahukari mabũrũri mangĩ marauga gukorwo hihi ciringi itu na gukorwo ikigwa hari dollar ri itukanania no wako kwena inegana muno tugithie githurano nĩ kĩũria kĩega woria mwarimũ wa Kimuri na tondũ tũgũkĩte university tũtathathaũre ũhoro ũyũ kĩcukuru tuge atĩrĩ tũrĩ o within the state of the nation address ya president hĩndĩ wengĩ nĩ agwetirwo ũhoro wa economy na ũmũthĩ nĩ akũgweta ũhoro wa economy tondũ economy it's one of the suitors a Kenya maikagĩrio na economy hĩndĩ ĩyo amĩgwetire mũno akĩrongore nyamũ ciĩtagwo macroeconomy
macroeconomy ci defineagwo ni indo ithatu cia maana kindu twitaga GDP ningu kurite kuringana na World Bank GDP ito kindu gigwitwo 17 trillion na GDP tuga it's the total value ya services na good maundu mothe twikaga services cira ofo guku good indo ciothe ciago ciekwo mathabu cigoka 17 trillion kindu kingi kiroraga macroeconomy na niho kunyithana na kiuria kia nderitu ni nyamu cietagwo CPI consumer price indexes na harĩcio ni nyamu twitaga inflation na inflation tugaga atiri to president mwaka ari oka akenia andu na inflation niwe ngiugire inflation yuma 9.5 yoka kindu gĩuko 2.7 iyo ĩkoragwo ĩkĩmanisha atiriri ti atĩ indo nĩ ciagwa irona ni indo nĩ cirambatĩrĩra na ciratirabatia na rate nene koguo kiutige ndu gĩa uka hihi gũgĩkenia andu nakio tutikuga atĩ mũgate no uma ciringi 50 oka 45 urona ni atĩ mũgate no uma 50 na inflation yao ni yagwa na no urambata the increase is still there he wathie 51 kana 52 igekinya 13 kana 14% kumanisha mũgate no uma 50 wathie kindu ta 60 na ya gatatu hari kurora macroeconomy ni kindu gitagwo unemployment of course ni agukari horo uri ekite labor export to university mundu athia thome the New York Times article irandikirwo ni Abdi uhoro wa uria tukoretwo tukibango export ya labor ito brain drain no uria koretwo igatani igatuika scam niwega tuge tundu kireo ni article ni ndramoni koguo maya ni maundu maria matatu aguka aletaria uhoro wa thiini wa kindu gigwitwo economy no mwaka turi atiriri tukinyita na kiuria kiu kia wa ihura turarongoria makoro na niki president atenda kwari uhoro wa microeconomy ni rerongagiriria riri biashara yaku na we mundu kiumbe microeconomy gakona kindu twitaga riri purchasing power aku ona werwo mugate wongerwo na ciringi wena purchasing power yo wena uhoti wa kugura tena leo kuririkana andu mathia makoyaga troli ona ndwahota kuigirira mwana hau to indo irio kugura nyingi thaici urora ni kuigirira nginya ciana igire mugathi ugicitindikite toro nginya na indo irio uragura tindo nyingi akira kare urito hiro bodo aya tikurito we ukijetire cukuru uri robo turie te micro irathi atia tujoke tugie atiriri na ni akuritio horo wa ciringi IMF ni marakoretwo ma complain die kala barage kiri ogwo positively ka negatively uhoro wa ciringi itu na maratwira ati ciringi yanyu ni ya ikaira muno hau iri muno 129 129 mararehete thina muno ndiramakeni ogwo ikarite hau ikarite tondu kwende yari 160 die kala hi yarehirwo kibarie gutwira kala yakirehirwo 129 artificially na giko yarehirwo artificially ri ni undu tukuhota ku sustain koguo maundu macio mothe ni tukurora tukirongoreria kindu gigito no mwaka ari gweta nyamu icio cigwitwo macroeconomy na twiyurie riu ri kuringana nacio ri agiko purchasing power ni thiete thi ri no menya purchasing power no iguthie thi ikurehe thina na ciringi tundu wa riri to purchasing power yaku mike we mundu kiumbe ya supermarket purchasing kinya ya andu a biashara under microeconomy kugura indo lanja la uguri wa indo lanja niguo kana wendia niguo uteithagiriria ciringi ikorwo iri strong nikio urarora arori a mathabu na horia biashara na ria twitaga economics marauga atiriri agikorwo muti haha itagwo atia merinere uri very weak ona ukegwo kuihongeile na mahutile la ugia ati we strong muno ugia macroeconomy tuma from 9.k tugeltweka export ya labor CPI ciigoro ona ungeka uguo agikorwo biashara ici nini na muno nginya mundu kiumbe ndari la purchasing power ni kumanisha na purchasing power itu ya gutwara indo nanja na kurehe guku bururi ni thi na ni egucoka ribo irehe thina wa dola okay Jega by the way Senate ya US ni irite thirikari yao marore ndugu na Tanzania tondu wa maundu maria marathie na mbere ririkana Jegona ICC yoiga atene gutuma andu Tanzania magiririo merirwo guku ri
guti haruka goro uguo ni uria murenda ukwageni matitonya goro uguo no riri tukerire na mundu njenga murata waku no ndigutindange mutengura hahari ndenda gucoka tutonyerere uhoro ucio one utikariganirwo ciringi njenga ikorwo iri ciringi 5,000 na akira ndu ingi kiura no na wate 5,000 niguo njoke hari thire Kimani ajirire atiriri akoretwo mbere no twaria nake ira ndu tutanachona tabarira ri ndakimuria muthuri gwatinda ati ajira nguthiete kugeithia maitoe no anako no ajirire kigo gikenjenga ako uria ndona uria ona mbere north ako ndu na mbia ndugatithio kiruga either we na ndu mena mbia kawe nacio tondu ona guo muingi njenga ndira gwate mbere north ndungiona cenji yangi tondu o mundu wothe na we mundu wothe wena ke no riri ironically mundu witu ri twina thiri wa trillion iko na ige 12.06 GDP to 16.2 trillion. Yes. Now, debt to GDP is 74%. Yes. No, jego magana tago gwaje tago kuja. It said to be 75. Na no ametufati ukoro ere kido. Is it supposed to be half? To make up the Canadian be on the 55. No, we are now to 20% above. 74. No ruri. Kimani. Kwina tuturona magithi ma mbeca njenga na ratiri noti jeru chwa no igwa kura mbere north ati andu othe riu kunjenga uhoro wa gukorwo ati ndwira ngiri muhuko na mahitia irona ni ati uhoro igi iko na set standard iri kweno aikorwo ni kuona mbeca muingi naguo no wona uria kurathia na mbere ati tina ona mahuthira indo muno na twerekeire githurano kindu 20 months which 21 months ni kuga ati. You see, if you to the meta economy to reduce to one thing. Buregura dogi ukagutinda ugitwera mbura ni raurire. Ithuothe tukiraga tugakora ndoro. Tukamenya hoye ni kurekiria ati ni kuraurire. Economy is very simple igikura. Ndiri ngano nyingi. Cia inflation yumite kwiga kinya ku. Turanagia one simple thing. Cost of living. Agikuru economy ni rakura ri cost of living ithiaga thi. Ni undu ciringi yanyu ri ungirwa ciringi hinya wayo na inflation ni gukorwo kihenia ati tando inflation yari 6 iroka 2.7 riwe uthiage guko to kumbuka ni uri okuritie bururi. By the way athomi economy megukwira two things happen. Ugikona inflation ya bururi ethi ndwagirirwo gwitira wagirirwo kumenya andu aku tando inflation ni hinya wa ciringi ciringi 10 cingigura kiumuthi vis-a-vis rucio cirakana ira ciragurite ki iyo ni inflation the difference ati igana miaka iho mithiru ni riraguraga migate iri na iria umuthi igana ritingigura mugate umwe na iria irakuonia ciringi wikenete to what extent now hede inflation tugaga iguru yathie thire mugate wagirirwo gukorwo price ya guo ithi tando ciringi ni yagia hinya but then the other flip side ikoragwo ikiuga atiriri purchasing power ya andu aku ikurukite o ati gutiri mundu urahota kugura kindu ona gikuo no rikane hindi arimi marare maga mbembe no makaga mundu mekwenderia goro bei ya mbembe gathie thi nona ugakorwo na kindu thoko urendia gikaga kugurwo o ati no ugeikurukirie bei economy gukuhe ni inflation ni guthie rathie thi whereas in actual sense ni andu matari na purchasing power matire na mbeca muhuko matingihota kugura kindu kiu uria wina kio kwendagia gatinda na kio thoko akaboco guikurukia thi niguo andu mahote kugura na uhoti uria mena menaguo tari thu andu real estate ri thie Facebook wone gutiri mundu utaraheana discount by the murendia migunda ta high purchase tumire by the way high purchase ya mieri 3 tugithie 6 tukinyete mwaka rathie riu ni turokire marorete bei ya gutemaga ari biashara titurorete ithuothe wari njenga ri
Andu othe ni marendia migunda. Wale wathi urore Olali diagete tutatu na ndambio January. Umuthi wathi urore page citu ri tano ngira ndikirera yakwa. Ni tuheanite discount. Now mundu angi ukegwiciria atiri migunda ni yagurwo. No wa discount ni wambia cigana? Tari discount ni ngiheanite ya 15%. Broketi almost 100. Tatuhe ta area mwe urendia. Tari dena plots dedia Muranga. 15 minutes drive to Muranga town. 800 meters from Atamak Road. Dena plot 50. Buroti 50. Yes. But to force it to Buroti muredia atia? 700. Yeah, 50 by 100. Yes. To come out to 650. Skerorero. Turafosirwo guciana na 599. Iyo niyo going price. Andu mambiririe ku book. Riu at least into budget. No na andu aria murona ni mundu wa kuigirira igana. Agakwira ndaigire igana we urekere nyambe ndwara ciana January, February riu tuke twanjie riu undu riu twikurihaga katwa. Turaria twakuria kiuria keriri ni undu wa riri. Tote ku understand purchasing power. Now you see na utonga wa bururi weha. Exactly. Riu ungiuria mundu ri egukwira atiriri andu ni maragura migunda we. Ni undu wa manerera. Riu ni twanirira migunda muno. Andu ni moka majie kuga na deposit na wajie kuga migunda ni rathie ni ahinguka, but in actual sense wali ngane no atiriri mugunda twendagia 700 twaurehe matano kugo ni tweheri igana rimwe. You see ni ko lose igana. Collectively sellers ni ma lose niguo thoko ehinguke. No wewe hari oriri wewe uka gutuhenia inflation ni thire thi ni undu ureciria andu ni magurire, but in actual sense inflation ya thithi ni undu andu ni ma lose purchasing power. That is what is happening in the economy. Tadu riria andu mena purchasing power jaga inflation yethi mundu agiriro gukona bia ni undu ngina circulations ya bia iki. No, but the moment we go economy circulation of money is low, ucoke wigue ni kwagia na slag ya indo itirathie, economy irakwira ni ndwaru. No thiore cia economics cia inflation irakwira inflation yethi 2.7. We ugathie kwanirira ati umirutite 6 ukamirehe 2.7. No advisor akuna makwirire by the way bururi ni muthuku gutire bia. No tukaga when economy grows you don't need to announce. You know economy is stupid. Yes. It is that stupid. Ya kora tiga gutindo gitura na ikurire. Jega na nakagigunya kore turiumaga nake. Makirigo besha. Toko drive economy not because ya kwaga purchasing power. Toko me drive ni undu tunake. Kugo the biggest problem we have in the economy ni ati turaba tugathie tugakomba 1 trillion. Tugashikoba na interest very high. And then turakomba na interest high kuri hathire mukuru. Okay. Tado by the way ungithio rore mathafu ma thirikari no wiguire president either. Then ugacoka karibwo maraiya mbeca ici. Why? Tado arariha thire tariu last year turarihite 1.60. Mbeca iria turarihire nja. Ugu no nginya tungira kombire niguo turihe thiri uyu. Then ugacoka ugakora riu ri there is something else ikikaga na mabururi nduka understand. Ukora ngina ministerial debts turashiriha na trillion na dollars. Na ni cia bururi. Atatariu Kenya Power ina thire wa engineer Kengenere marariha na dollar. Hado Kenya shillings. Haya thire na no China ri turauriha na dollar. Now there is a little bit of wisdom kurani atiriri thiri utado no China ri itongereha na UN cia China. Tado shuiti ko drive itiko inflate shiringi to muno. But now the problem ni giru ni twacoka haria ha foreign policy na foreign relationship ria tura create na mabururi ma mangi. Tado riu ningi ni tuingira red flags ni cia bara cia mabururi manene. Tado US ikomoke inyo ni nyomurenda kuonia mabururi maria mangi mitugo miuru ati to nginya marihe na dollar itu na US itu irio ni kindu gitagwo dollarization of the world. O kuma hindi iria magire na guthingiriria dollar tuike ni the most traded commodity in the world ni maguta. Magicoka makiuga maguta mariguragwo na dollar across the globe. Uguo ni kuga the most traded product in the world itradagwo na dollar. Nikyo kuroka de-dollarization. Na nikyo kuna bara ya de-dollarization tado BRICS comprises aria ahuthiri a maguta muno ni India.
na China. Aruti a maguta muno ne ya Saudia na Russia. Manyitana mathondeka BRICS ri marauga atiriri akikona ithu turutaga maguta maria maingi ni nyoni muhuthiraga maria maingi muno ri ndora yokira haha turakigurana turathogorana na dola na but then nona the danger era nikio kuona riu ngina Vance yarari oke guku ndaroka tando Kenya rori atiriri bara ici cia dola muokirako but then tawe uri atiriri mathire maya tuheagwo na 8 times more expensive than mafurori maya mangi. By the way, US na Japan cimathire cikiragia wiguage thire wao to GDP mena thire ukirite 100% of their GDP. But then waroke uri atire na niguo iguaga president akiuga kaingi atiriri Japan thire wao ekoragwo 20% of their GDP. No Japan ni economy riko. Gari iria ciothe twina cio guku 75% ya gari icio cithondekeirwo Japan. Electronics iria ciothe twina cio thondekeirwo ku. Thina witu munene ti thire. Okay. Thina witu munene ni economy itu ihana atia. Manufacturing itu ni kugwekoretwo ikigwa twi 7%. Construction itu ni shrink. Ni tondu wa affordable housing. Na affordable housing, you see, by the way, that is not intervention. It is an invasion into a sector. By the way, aki leo tigaidwa kwendia migunda akire they are running away from this sector tatu ndungishindana na thirikari gwaka thirikari ni rarogota 54 billion o mwaka ikaremwo ngina kuhuthira mbeca ici irabindi guikia o mwaka ni iraikia ta 30 billion in money markets tando matingihota ku consume 54 billion gwakira andu nyumba mwaka umwe absorption dutajira atiriri ni maingirira kindu gitagwo provision of private goods iria ci provideagwo ni private sector no amea ni kumerorera niguo twikirie ri na nikio ona ngithiaga ri nikio rona construction industry ya bururi iranyihire na 2%. Tondu thirikari ipampite 54 billion into that industry. Thirikari ireciria oro wa mundu wa moko na bundi. Yes. Ikariganwo he thimiti, he muthanga, he cuma, he misumari aria mena cio matukaini. Igacoka ikariganirwo atiriri tando riu ona thina uria wiho munene ri hingo ya Uhuru ri ni yakuragia economy cia kuria kurakwo tando Uhuru ni muka mukerwo atiriri mafundi ma fabricators ri tuthondekere idirisha na ndo ciake cia nyumba ici turaka na uhanyu mware capitalism tando riu ne thina ria wina nyamu ino ri muthanga murerwo mugia kathimiti cirauma kuna mugia kacuma mugure kuna kugo murakuriria mundu umwe kana andu ene in the industry andu aya ari mukariganirwo hindi iria mumehingurite gatuika ne private sector competition iri mwina kwina akingirire akia ngiri mena suppliers ngiri supplier we wathire ndarugwa gora mahiga supplier wathire gwa Kimani wa thimiti uyu nake athire kwa warungwa ya thimiti o athire o yake macoka moka mera mundu ana hau jakira mirango rehe mwako-ini ha that circulation of money na taxation area beca ira generate ni turaima na affordable housing ina cartels icira provide kuma one source atirere ona niguo turona horo igie philosophy of money jenga tukana ikiria ndatonya riri niguo hiyo na warungu gucira mana maundu hiyo na president iya kwa absorb kwariria he mundu wajirire nyumba yake igitaho ona gutaho no jenga ginya umuthi ni nyite miaka iri itari ona mugori riu feki ni mwagitaha mugori no feki goke kamuria te muthuri to twi haha together ukwenda atia toigo ni andereire na jamba ikara goko by the way oyo na ne umire ole hera ni ndina murata utari no no hena muraka mugatere wa mbere munjitikirie atiriri nyambe njoke okay tulikanire kire ndio ndaganga muikari ngaikia kuguo ona maikia na guku njari andu ne maremu niwe ni kinjenga tau ndatara handa ona atiriri nigucia niguo arungu mugitwira kana president na fati ko ona kwa address horo igi interest duka niwe njenga interest cia fegi nembia cigana thiko ici 19%. Yes, 19 to 22. Kurigana me ukurora mone credibility ya mohana gethukio makurori ugo maguthine na undoya calculate haha ka fegi imwe tutwaragia na jenga wa milioni imwe mothe ici twina
ndũgĩti kũrĩ calculator ndũgũtinda hatirĩ maũndũ maingĩ calculator ũtonye wahũra rĩ no amenya ũrĩrĩhaga kĩ harĩ mwaka no harĩ mweri ũrĩrĩhaga 3,000 mĩeri 12 koguo ũgakorwo ũrĩhĩte mirioni na 150 na hĩndĩ ĩyo rĩ processing fee nĩ 20,000 na tũmanyamũ tũngĩ twĩtagwo hidden charges twĩgũkũ gatagatĩ koguo tũingĩ twawana mũno nĩ kwandĩka tũmandĩko tũnini so rĩu koguo Njenga nĩ biacara ĩrĩkũ ĩno ũngĩaka nao na ngũciaka nĩ kaũndũ president angĩkĩra andũ ingĩoya ciringi mirioni 1 nĩ ndĩhotaga kuonjorithia Njenga ngona ici cia bengi mweri ciringi 2,000 na ngathondeka biacara utanacokia rĩ na ndũkaigue ũru atĩ hĩndĩ ciothe ũgĩcokia tũrakorwo tũgĩthiĩ immediately ingĩcoka ũke woerere ndĩna Gen Z mwena ũrĩa ũngĩtagwo Brian Kimita nĩ mũigi mathaa mũno tũikĩrie Njĩtagwo Wakiri Mbũrũ wa Macoa na nĩ ngwenda gũcokia ngatho cia mwanya kwĩ Inoro Management nĩ ũndũ wa kwambĩrĩria kĩbindi gĩkĩ kĩa bata mũno kĩa menya kĩhoto gĩaku nĩ gũkoretwo na a lot of problems in the society andũ amwe magakorwo makĩhandwo icio icio kinya na kũragana kũgĩa na rũmena mĩciĩ-inĩ no program ĩno nĩ ĩkoretwo ĩgĩteithia andũ na njĩra nene mũno koguo management ya Inoro keep it up it's a job well done na nĩ njũĩ nĩ tũgĩthomithagia andũ na ongorwo nĩ kaũndũ kinya mũreka ũriguo mawakiri makoretwo magĩtwĩra thiĩ mũgĩe na hotai kwandĩkanĩra nĩgetha atĩ no ũhote gũkorwo wĩna evidence yaku igoti-inĩ rĩrĩa maũndũ macio magĩkinya igoti-inĩ. Thank you very much. Ni Kenya Bruce na kwenye Itali. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Nyene darega. Ndire muthikagiriria na ndauga nginya hikio ndirawenda. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako. Kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Hello? Abuhi wakwa. Ragia kamomo gakwa. Niki wahora na thimo ya pura. Niguka gukwira no mbere ndayari thogora British Fahari Homeschool ya Juja family ino athira kuoya taito tondu ni kwendekanaga handu Eni na niguo yaumire na ihenya tondu na twarekia kuri hari ndianinire ona wiki ciganona Fikaro dekorete gukora Fahari Homes mena brote Juja farm ofania 499,000 goko farade jaga muthiere kuhutha kwina mai thitima na mashukuru hora thimo 0704 000 oka officine Eastern Bypass Igoro wa Naivas Yakamakis third floor T7 Fahari Homes Matereveli Netakanyo. This festive season, begin a story. Qatar invites you to experience a different kind of magic, where every moment feels new, every sunset feels personal, and every traveler is welcomed with warmth. Discover Doha with our festive Qatar getaway from the 23rd to the 28th of December from just $1,385 per person sharing. Explore the dunes and the inland sea on a thrilling desert drive with a barbecue dinner under the stars and wander through the charm of Souq Waqif, where tradition meets the modern pearls of Doha. View travel, moments that matter, memories that last.
Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Na Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, na Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. Hindino turakungwira miaka 10 ni ngwenda gukwirira we wi mwiroreri witu ati ni uguthi na mbere na kuona maundu mega makiria na we urahura biashara onawe ni tukenete ni uguo tunyitete mbaru na ni tuguthi na mbere na kuonjorithania na ni tuguthi na mbere na kurutithania wira kinya riria haria mahinda maria Ngai agutuhe na mwaria marutaga wira station ino ni tukumacokeria ngatho tondu ni kuri andu aingi muno marutaga na guku by the scenes matonekaga na matakamenyeka tondu matiuka mbere ya screen onamo ni tugite ni ngatho muno tondu tiganio tutingiri ha turi tutingikoretwo na mbica njega tutingikoretwo na mugambo mwega turi o thabari-ini na no tuthongete na ni tugukinya tungithi tunyitanitie uguo ni mwinyungu ni ya mahiga matatu hari we mwiroreri hari we mwonjoria na ithu turi kambuni ino ya Royal Media na muno Inoro TV twagira nyungu iyo kiria kingikigirie hieri niki ni ndigukiona kwegera irekaniro ta rugambi rwa thimu yaku hihinya *860*415#. Nĩ ngatho nyingĩ mũno nĩ gũthiĩ na mbere na gũikarania na ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Athuri nĩ andũ nĩ makenete mũno nĩ inyuĩ gũkorwo mwĩ gũkũ. Mũndũ ũretwo Ben kuma kũrĩa Narok akanjĩra Jega, that panel is the best. Asante sana. Ona ithuĩ tũgĩcaragia harĩa the best ĩrĩ. Ũcio ũngĩ akauga can your panelists explain how you pay a debt and the nation debt goes up or at the very least stay the same. Harĩa mũndũ wa maka mũno nĩ broti ciaku cia Mũrang'a akũiguĩra thauria oi broti icio cia tũkĩrĩkĩria nĩ ũkũmera kũrĩ ũrĩ he handũ ũgũcokaria na gũcokia no ndĩrenda mũno tondũ nĩwaria mũno cia inflation na harĩa tũrĩ you know oro wa gukomba twi ukomba thĩinĩ wa bũrũri na ukomba nja wa bũrũri na rĩrĩa kwarĩ na inflation njũru mũno Zimbabwe nĩ ndathire kũndũ gũtiarĩ mĩgate gũtiarĩ iria gũtiarĩ anything ũraingĩra ũgakora shelf ikwĩroreire ũũ rĩrĩ tũkuga nĩ tũgwĩkĩra noti ya 5,000 rĩ nĩ atĩa tweka kũrĩ ũritũ value ya mbeca citũ tondu kuria ni urathiĩ ugakora nginya noti ya 10,000 ona kiuria kiria twagĩrĩirwo kwĩũria mũno rĩ nĩkĩ gĩkĩ kĩratũma tũgĩe na bata wa noti ya 5,000 ũngĩkorwo no ririkane noti ya 1,000 ti njikaru mũno by the way rĩ nĩ ukugĩte IMF nĩ ra complain ciringi itu nĩ ikarire mũno ĩtegwĩka atĩ static ndĩrenda ũtare atĩrĩrĩ tondũ tugaga njĩra ĩmwe ya kũhandwo thirĩ wa bũrũri nĩ gũ-stabilize ciringi tondũ around 50% ya thirĩ ũyũ rĩ ũkũrĩhwo na dola hĩndĩ ĩrĩa yarĩ 165 na thaa ici 129 twĩna ciringi 35 ciehera harĩ o dola ĩmwe hĩndĩ ĩrĩa yarĩ 165 rĩ tũkĩrĩha thirĩ ũcio na dola rĩ nĩ ũrona tũrarĩha turate 35 tataratirĩrĩ 35 shillings
hari 165 ni kindu 15 kuguo thiri ucio ra inflate na 15%. Nona riu kiria kiratuma akombithia mararamike tando yumete 165 igoka 130 matete 15% ya thiri uria matuhete tando twa macokeria na dola ri twa mahe dola nyinyi kuri iria tungira maheire ciringi 165 hari dola imwe nikio matira complain ni gutwenda mara complain ni kuona ta tureka propping up uria wigwa tukiuga propping up ya ciringi ri na njira nguhi ni uria maitwekaga gicagi irigo ria kuwa muno ri aikira gituge rihuragwo gituge rungu iyo ni wetagwo propping up kuminyitirira ndikagwe riu ciringi itagwo ndunga IMF iratwira atiriri ciringi ndio yanyu ni muhurire ndunga muno nikio tarekate ndiraikuruka na ndabatira artificial ni turame control artificially but the fatigue demand and supply you see ikoragwo tari thina wa ciringi turi besides demands and supply forces we are a net importer meaning tuguraga indo nyingi nja kuri iria ithuĩ twendagia na ucio niguo thina wa economy nyingi cia Africa mabũrũri maya mangĩ manene ri mendagia indo nyingi kuri iria o magĩraga rĩu ithuĩ ri at any given time tuhuthiraga dola nyingi kuri mabũrũri maya tando ithuĩ turi net importers na importing ino ri turagura indo nja turagura na mbeca ciao tutiragura na cito kugo ndora cigeka atia tungiuka hatu mari haha mathiri ma mabũrũri ri na niki na interest ino na gathiri gaka mundu na interest ino yes na interest ino na mundu uyu utahirwo nyumba yaga muguri ri the reason is one thirikari irakomba around over 600 billion o mwaka internally iracikomba ku domestic iracikomba kuri bengi kana igacikomba kuri andu aria maragura treasury bills tando treasury bills ni thirikari ikoragwo igetha capital na gukwira ogure bill ya machuo kari hona interest wa kombithia thirikari bia njira ĩngĩ ya gukomba internally ya thirikari ni guthie bengi ikauga tuhei maroni. Now think about it this way kiria kiragumira andu igwege gutire bia economy ni riri ni ndina biashara ta yakwa ri ndathi bengi thiku ici ciamenyeje kiugo gitagwo credit line marakwira kimanithi urehe title umecurie haha 75% ya title yo ri ni twikuheaga ki anytime wenda ikoragwo chargeetwo agaikara na bengi kuguo wewe wabatara milioni urgently no bengi wiraga ongere ai milioni hari iria mohete tando ringi ongo wina property ya milioni 10 ri wina mugwanja ongi ya at any given time no itigakira ha ore urathi ukirehaga igathie kihinguragira mundu utari no hoti uyu ri na thirikari ni thire ya komba bia ri aya angi mena hoti wa gutiga aya kambuni ici nene mena property na collateral mangeneana maneana ri aya angi maraikirio credit companies ira maheroni na 2.5% per month multiply na mwaka ciuke 40 waheo milioni o mwaka umarihe na ngiri 400 ni biashara ile kwongeruta bũrũri wa Kenya angĩkorwo ngina thirikari irakuhe treasury bills na bonds irakuhe na 12% rire ici cia 40% ukuruta kote umenyeto mawira manyu marathi makiongerekaga andu wa kwendia migunda na kiria kingi na ona mawira maya ma kwendia mbeca to nyamu tutu ginya tukombo twa thimu-ini kweke honjire gakuoya gacererwo ma ndoreza bangiura soso ituronda tabangiukiria soso ituronda akuire miaka 20 mithiru nguga ugu tondu ariri wakiri wa rungu umenye riu ukuri na mwaki mangi marehithithio muthi ndenda tuguthuke kuo umwe wao ari umureno itu mundu witwo Linus Kaikai ni wacoreke tuguthuke ku hanini to court. You are now joining our ranks. Before you get too busy, and I assure you, you won't be busy for a long time. You won't be busy.
You can't be busy. There is not enough legal work. Open your hearts to pro bono work. Not only will you train yourselves, but you will also serve society. Let integrity as your anchor. Let integrity be your anchor. Your words, your pleadings, your reputation must be beyond reproach. Courage you must have in adversity. Stand firm despite pressure. Trust and respect, following principled advocacy. Seek mentorship and wisdom. In this day and age of artificial intelligence, this day and age of the digital world where information appears to be at your fingertips, you can get a legal opinion in a flash under artificial intelligence. But you will find in the real world, it doesn't always work like that. So we in the Senior Counsel Bar invite you to approach us at any time. We also, on behalf of older advocates, seek mentorship, seek advice. You will find it serves you well. Very often it will simply be on how you approach issues, how you approach the court, how you approach colleagues. It is not a question of simply being, I am an advocate and I did the same degree as everybody else and I can shout my head off. You will find with your slightly high-pitched voice, you will be taken less seriously than Mr. Kevin McCourt, Senior Counsel, with his baritone. So you will be told and mentored as to how to approach legal challenges. Finally, Kenya this country of ours is at an interesting point, an inflection point, a turning point. And the decisions you make as young people will determine the direction we go. So I ask that you play your role, not just as lawyers, but as citizens. The choice is yours. With that, I once again congratulate you, welcome you to an honorable profession. Serve with courage, integrity, and purpose. Thank you, and God bless you as you go out and serve. Thank you. Before I step down, I do want to recognize Madeline Joki Thiongo, number 888, who served in very difficult circumstances in my chambers as a pupil and worked for little or no pay, long, hard hours. But I think she will turn out well trained. And I also want to recognize a good old friend of mine, not as young as Madeline, Linus Kaikai. Can I see him? With whom we've had many, many brushes, many, many collaborations as a senior member of the media. Karibu to the profession. Thank you. Thank you. You started clapping when I was coming here. Are you clapping for the speaker or for me? You clap for all the speakers for the advice. It does not come for free. Okay? Now from the Council of Legal... na mbere mucirithania munene akiamukira mawakiri eru aria makorwo marikio kwihitithio atukoga congratulations kuri munene witu Muthuriti Linus Kaikai. Jabawira tukirikiria tukihinga tukihinga ucu warugu tugitiri hahihi kigo tunare kimwe tu kia mwihoko kiria hihi tungiona kuma kuri president muthenya omothe tugithii gutiria president ni akwenda arore maundu maria marathenia Kenya na muno tondu omothe ni njoya guka kwaria uhoro wa kindu twitaga dias economy. Dias economy ni economy ire yaragirio kuri uguo majukuwa-ini kana mawabici-ini ni kukinya hindi rwambia focus na kia turetwo self economy akirongoria kindu gigwo partners in power. Maundu macio mothe twari uhoro wa migunda, uhoro wa nyumba cira optionwo
mothe mara boil down ati thaici mundu ndai na kanyamu gagwika maundu macio na gutiri na mbeca irahota gwika kindu gigwitagwo circulation no kuri ka mundu ta Kibaki okiria kire kindu gietagwo economic stimulus cia gutuma mbeca ci circulate wa kero na tukiaragia uhoro wa corruption tudunia na corruption twana miaria muno iri cancer ati ore orarwa nayo nogwo irwaga back no magatoro ri atiriri physical discipline na prudent uhuthiri mwega wa mbeca tau ni uronire president ya kwihurira muno irefe na gwaka fareno ya kuma Lironi Mau Summit na no makomenya ati kamwira rutu wakirwo ni Mushaina bridge and construction company no iraka turabire turate 7.3 billion ada dometagwo French consortium mundu egicagire ni makambuni magoka hamwe makana ta mathondeka kiria kambuni imwe ya gwika na turamurihire ntundu wake ni gukanja kandarathi na tungiragire gweka uguo tungira twarirwo international arbitration labor court nona koguo la tugia kabare no ri tutigakenere ri turamia kuri ni turatire kindu gikwo 7.3 billion o andu tutoe kana ni kigiathire na mbere ku girimiti igaka koguo no magatumenya ati icio ni mbeca cirorire koguo apart from gutaiten maundu maya mothe turataiten magukorwo twina mbeca na circulation ya mbeca no mwaka tugerie ku avoid wastage na thirikari no egatwari na twire muthikiria ni ikoragwo na wastage nyingi muno koguo na tukiarageria corruption institutionalized corruption no mwaka twirire nginya mbeca ci turate uri ungiuga urate mbeca cia kiwana no mwaka tukorwo twina physical discipline na prudence na thank you muno ni opportunity no asante tunidroretie kiria kiratumire tute mbeca icio kwi that the French consortium drero magikiranira girimiti wandikaniro girimiti ya lanes igire highway ya lanes igire mwono na lanes igire mwono kwaroro ukoria kana hari economy ya bururi irathie kuronekana nyingi thutha wa miaka 10 ni gwacokwo oho ringi varavale nyingi ya danduru so marona kava yako orimwe lane inya no he mwe rathi thatha twe mwe rathi inya orimwe atiri mwe riega tiramenya no ria tugika uthuthuria no tweria witu tukirikia uthitike muno ni ndikwenda kuhe andu mwihoko hatari tando isi mundu amenyaga na ciko ciake ugwati uria twinaguo na president ni ati ni mwaria mwega muno ko bururi ukuragio na ciugo cia kanua o bururi ungikinyirite Singapore go president arauga but then bururi ndukuragio na ciugo ukuragio na ciiko ciko iria twinacio ni ati sector yothe ahutitie akiuma gwera atigwo na scandal education sector turore ne mbeca cigana tutete through ghost learners na ghost schools kuheana mafuku thukuru gutari bilioni cigothi gukinya kuigana wathie health sector ne mbeca cigana turata na kuriha thibitari itanathondeka arwaru thibitari ngina gutari you get it mbeca iria turata cia Kenyans wathie e-citizen a mobilize andu a digitize functions giri gifao acoke tuigue around 40,000 cia twika njura nago gutiri mundu ekuria cia thire hustler funds eo mbeca tuigue over 26 billion mbeca iria itararogotwo iria itoikaina kuria cia thire ciothe cia turanirwo turate over 26 billion now agikorwo sector yo the president nayo akihetuka uguo iranungo corruption ire wetere mundu uyu acenjie ati riu ninge tuge ati umuthi eguka tuhe mwehoko gutire kiria kiho ni twire Kenyans matua maria meho ni meri thino ni mukwenda guikara na guo kana ni mukugeria mundu ungi atuike mwegega niguo tukiuga tukinye 2027 andu mokire na mamenya haha ti uhoro wa kabira haha ti uhoro wa gikuyu ni kiega kana gikuyu ni kiuru kana baruhia ni njega kana baruhia ni njuru ni guthara economy irathie thukite ni undu wa gwikora moko-ini ma ndoru moko matara care about Kenyans marokira kuiya kuma rucini ngina hwaini na mena audacity ya kuwa milioni 10 maigagirira ratiri-ini memorikite na video gutuo ni urito wa mbeca icio ni iriku
mauma hau kiumia mundu agathi gucanga milioni 100 riria ciana cia thini iratiga thukuru ni kwaga funding riria arwaru maraga guthondekwo ni undu wa kwaga mbeca cia SHA riria Hustler Fund irate mbeca cingithondeka arwaru matari ithabu maundu ma mothe maturanirwo riu niho tukwira Kenyans. Ask yourself a question: do you want this government to continue, or do you want us to bring it to an end? Yes. Turekiria Jabaya. Thank you. Tuma na mobility wa Rongo wa Mwangi na Kimani wa Mwangi muthenya wa umuthi na hwaini njega no tuko tukithie na mbere thutha wa maundu macio mothe gwikika muthenya wa umuthi hwaini thiini wa radio Inoro kuma thaa 4 nginya thaa 6 acio tukorwo tugikera maria magukorwo hi president aretie kuria bunge Efeso 4:29 Efeso 4:29 ruga tigagai kwaragia miario miuru aragia yo iria miega ya guthondeka na ya guteithiriria nigetha andu aria mekuigua mukiaria makabudeka. Amen. Santi tukinyiria hau mutidie thayo mugirore magukumia nake Jehova Ngai amurathime. Renewed Molfix is now even more absorbent with double-layered upper surface. Only 20 Kenya shillings, single-piece Molfix at your duka. Mwaka wa 2015 nitwambiriirie rugendo rwa kuya ndo itu mugambo guku Dubai marauga Inoro riture. Inoro TV ikoretwo thongoretie ruriri witu gitaro giki gia Kirinyaga tutigikorwo kinyete handu tukinyete tigane wirutire munene muno mweke ona gwata muci Kenya yothe handu ya ruma ni mwatwamukirire ukoretwo uri gituge kia bata nikio mweri uyu turagukungwira na tugagucokeria ngatho we mwiroreri witu miaka 10 ya makinya ma uhotani ikeno ni nyonete gikeno motaro na mwago. Inoro TV miaka 10 ya gukenga turi hamwe nawe. Happy birthday Inoro wawa na giki no kiambiriria gwase nyingi. It's big, it's better, it's the November prize crush only on Citizen Duka. Usipate stress ya shopping this November. Citizen Duka itakupanga. Fanya shopping yako hii November kupitia Citizen Duka uweze ku experience our November prize crush on different items of your choice. Every shilling saved counts only on Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Maridadi Investment Cooperative rĩu nĩ marakweka mwekega kwigithia biashara-inĩ ya kwendia na gukombanĩra ngari. Wagũra ngari kũhetũkĩra Maridadi Investment Cooperative ũramĩtiga mamĩkombithie nawe ũkaheo kĩndũ o mweri mũbango-inĩ wa lease selling. Harĩ Wagon R, Nissan Note kana Toyota Passo ya 1 million ũrĩamũkagĩra ciringi 37,500 o mweri kahinda-inĩ ka mĩaka 2 na ũkaheo bonus ya ciringi 400,000 thutha wa mĩaka ĩyo 2. Hihi wĩmbice wĩra-inĩ waku ona kana we diaspora wenyitithanie na Maridadi Investment Cooperative weyonagĩre kĩndũ o mweri tucerere wabici-inĩ citũ Regius Kiambu Road opposite Total Petrol Station kana ũtũhũrĩre thimũ kũhetũkĩra 0709 888 222. This festive season, give the gift of love and unwrap moments that time can't erase. Because laughter shared under island skies becomes the memory you'll carry forever. From just $1,908 per person sharing, enjoy 4 magical nights in Mauritius.
candlelit dinners under the stars, ocean breeze that whisper togetherness, and days filled with color, calm, and connection. Celebrate the season with love, gratitude, and wonder. View Travel, moments that matter, memories that last. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Januari amangana gao. Seti him. Chamige, we museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Eterona Jesu. No ajetenele. Quiero ukienda kwegera gashobiri tarwembo rwa thimu yaku hinya *812*790# nuririkane inoro-ini ni mucii wa aini othe. Ujikite wega ndimukenu gumonogo shiro ushokerera. Njitagwo DJ Covenant, DJ wa tafarira ya rurumuka. Na nie njitagwo Shiro Ann, mutafania wa tafarira ya rurumuka. Twi haha gugucokeria ngatho ni gutwirorera na gututua ceceni namba 1. Twi haha kuga Happy birthday Inoro TV. Gotha kamwe. Gumonogo shiro ushokerera. Itago kokumago. Kai tutagenyitana ni nawe tuhotete kwa mapesa tige gutidage tutaga na mogo ni gurenda keki uru nawe idigisho kona na mogoro kini Shesheni ya Inoro TV.
Gatho Shamanya mwiroreri ni kunyitanira na ithuĩ ũmũthĩ kũrĩ tarĩki 20 mweri wa 11 no mũthĩ nĩ mũthenya tũkorwo na ũmemerekia wa mwanya tondũ ũmũthĩ ciehanda thaa 7 kana thaa 8 cia mĩaraho nĩguo President William Ruto atanyĩtwo gũkorwo agĩkinyia kũrĩa bunge-inĩ ya bũrũri kũrĩa gũkorwo akĩrekereria ndũmĩrĩri yake kũrĩ bũrũri ĩrĩa yũĩkaine ta State of the Nation Address na ĩno nĩ ndũmĩrĩri ya President ya gatatũ ĩrĩa gũkorwo akĩrekereria bũrũri kuma rĩrĩa akĩhĩtithio ta President tondũ kũringana na watho o mwaka President ni agĩrĩirwo gwĩkinya kũrĩa bunge-inĩ nĩguo gwĩtarĩria nĩ marĩkũ ahotete gũkinyanĩria na oho harĩ ciĩranĩro ciake nĩ irĩkũ ahingĩtie na nĩ irĩkũ arathiĩ na mbere na kũhingia na koguo ũmemerekia wa ũmũthĩ tũkorwo tũkĩrongoreria hihi matanya ma ndũmĩrĩri ĩno nĩ marĩkũ kuma mĩena ĩtiganĩte ya bũrũri na nĩ tũkorwo tũkĩmũrĩka mĩena ĩtiganĩte ya bũrũri na oho tũmũrĩke kũu bunge-inĩ ya bũrũri gĩkũnyita ũgeni nĩ njĩtagwo Kate Muthoni. Nĩ ngatho Kate toguo wakorwo gĩtarĩria mwĩroreri witũ nĩ atĩ ũmũthĩ ona ithuĩ gũkũ thĩinĩ wa studio tũgũkorwo tũkĩrongoreria makĩria maũndũ marĩa megũkorwo makĩarĩrĩrio na marĩa matanya ma maũndũ marĩa president gũkorwo akĩarĩrĩria ũngĩririkana ĩno toguo wauga nĩ ndũmĩrĩri yake ya gatatũ ya gũkorwo akĩarĩrĩria bũrũri kuma rĩrĩa aingĩrire gĩtĩ-inĩ kĩu kana rĩrĩa thirikari ya Kenya Kwanza ĩkoretwo ho na hĩndĩ ĩngĩ nĩ akorirwo akĩranĩra mawĩra kũrĩ arimũ 76 kana 76 waki wa nyũmba cia raithi urigiti wa SHA ĩrĩa andũ marakiuga ndĩraruta wĩra ti niĩ ndakiuga no ĩtũgũkĩigua kũrĩ arĩa megũkorwo makĩaria hihi ũmũthĩ nĩ matanya marĩkũ andũ magĩetereire na ona kũrĩa kaunti-inĩ nĩkĩ kiu andũ metereire president gũkorwo akĩarĩrĩria kĩrĩa gĩgũkorwo gĩgĩcenjia mĩtũrĩre yao kumania na haha agũthiĩ na kabere ririkana no gĩkorwo kĩaranĩria na ithuĩ kũhĩtũkĩra namba itũ nguhĩ ya 2288 mĩtambo yothe ya ũkinyanĩria ya Inooro TV kũrĩ kwa YouTube ona Facebook na niĩ ngĩkonyita ũgeni njĩtagwo Ikua wa Boshi na watago ikuwa agĩkorwo akiuga no ũkorwo gĩtwaranĩria na ũhotwĩre ĩwe kũringana nawe na kuma harĩ ũkĩrĩ maũndũ nĩ makinyanĩirio ta ũrĩa mwagĩkoreirwo merĩirwo ciĩranĩro mwerĩirwo hĩndĩ ya campaign ya kũrora mwaka wa 2022 ciĩranĩro icio nĩ koretwo igĩkinyanĩrio kuma tũra-inĩ no ũkorwo gĩtũtarĩria na makĩria kuona atĩ o toguo tũiganĩ ndũmĩrĩri ya gatatũ na nĩ kuga atĩ thirikari ya President William Ruto ĩtungatĩte makĩria ma mĩaka 3 kuma ithurwo na koguo ĩtigarĩtie thĩ wa mĩaka 2 gukinyanĩria maũndũ marĩa mangĩ ĩtigarĩtie na oho nĩ tũkoretwo tukiona thĩna wa campaign cia tene kũrĩa tuonete andũ amwe makiuga atĩ campaign nĩ cinyitĩte thing'a kũrĩa matũra-inĩ tene mũno koguo tabarĩra nĩ gũkinyanĩrio campaign ici igĩthiaga na mbere na oho kũrĩa nakuo mwena wa mbere kũrĩa kwĩna ithurano nini tũgakĩigua atĩ mbeca nĩcio irakĩhũthĩrwo kũgũra andũ ti ũkinyanĩria kana ciĩranĩro cia kĩrĩa andũ makũreherwo nĩ mbeca andũ maragĩkorwo magĩkinyanĩrio no mamwe ma marĩa tũgũkorwo tũkĩrora mũthenya wa ũmũthĩ no mbere ya tũingĩrĩte ndereti-inĩ itũ mũthenya wa ũmũthĩ twambe tũmũrĩke marĩa marahanĩka kũrĩa matũra-inĩ Ikua nĩ gũkorwo agĩtwĩra nĩ marĩkũ mareyumĩria mĩena ĩtiganĩte na njĩra nguhĩ gĩkũnyita ũgeni o rĩngĩ nĩ njĩtagwo Kate Muthoni. Gonyete ogeni o rĩngĩ mwĩroreri na twagũkĩtie akorwo agĩtarĩria twambe tũrore mamwe ma marĩa tũkĩrĩ namo marĩa marakĩhanĩka gũkũ bũrũri-inĩ na tũkĩambĩrĩria nĩ atĩ thutha wa gũthĩnĩka kwa ihinda iraya aikari a itũra rĩa Kangundo nĩ makenereire gwakwo kwa ndaraca ĩrĩa nyitithanĩtie matũra ma Ndagũrĩti na Ũthĩrũ maugĩte ciana ciao irehokaga thabarĩ ndaya gũthiĩ matũra-inĩ na makĩria rĩrĩa marathiĩ thukuru hamwe na ũritũ wa kwamũkĩra motungata ma mũingĩ itũra ini riu undu uria origite muingi na ukamutiga nduma-ini na ta uria mwandiki witu Wainaina wa Kamukwa ratariria muingi uratanyire na atongoria ao nigetha agukinyaniria gwakwo kwayo.
no nere nyitithanĩtie matura ma ũthĩrũ Rũthimĩtũ na Ndagũrĩti ĩhũthagĩrwo nĩ namba nene ya mũingĩ wa matura maya na rĩrĩa kwaura ndĩgerekaga ũndũ ũrĩa wacũngĩrĩirie mũingĩ wa Kagondo kuoya ikinya rĩa gwĩthondekera na kũmĩagĩrithia. Ciana ciakwa ndokaga ngacikĩria rũĩ rũrũ nĩgetha cithiĩ cukuru tondũ mbura irarĩ rũĩ rwaihũraga karavati icio cigakunĩkwo nĩ maĩ. Rĩu nĩ ũngĩambindirwo ũkeumagarie mwana waku nĩgetha ũtige wa make sure nĩ akĩra. Ciarĩ aitũ mathomaga kanitha ĩno ĩ haha Orthodox hena PCA haha ũguo na nĩ marwaria magũrũ na andũ makũrire matingĩhota gũkĩra nĩ marambindagwo magatĩra kanitha. Maugĩte maita maingĩ marohaga thabarĩ cia kũraya kwamũkĩra motungata ma bata ma thirikari arĩ hamwe na ciana ciao gũkinya mathukuru-inĩ ma Rũthimĩtũ na Ndagũrĩti ũndũ ũrĩa ũraigĩte mĩtũrĩre yao hatĩka-inĩ makiuga ciĩko cia wĩkinaĩ nĩ iraingĩhĩte makĩria. Nĩ bridge ĩkoragwo ĩgĩtũmĩrwo nĩ ciana makĩria 300 ma cukuru ya Kagira Primary School, Rũthimĩtũ Primary School, Rũthimĩtũ Girls, Ndagũrĩti High School, Rũthimĩtũ Mix na andũ a itũra rĩa Kagondo. Nĩ tondũ maita maingĩ kwana korwo kwĩna incidents cia rape tona tũkarĩpirwo gũkũ gĩthaka-inĩ gĩkĩ na rũĩ-inĩ rũrũ, gũkagĩa na andũ maratunywo indo ciao ta thimũ, mũtumia ndangĩikũrũka na thimũ njĩra-inĩ ĩno nĩ tondũ barabara ndĩrarĩ njega. Kũringana na mũmbunge wa tene wa Ndagũrĩti ya mũhuro Dennis Waweru aratuire itua rĩa kũnyitanĩra na mũingĩ thutha wa kuona kĩgirĩko kĩao akĩmenereria arĩa marĩ ũtongoria-inĩ nĩ kwaga gũkinyĩria mũingĩ motungata ma bata. You know they have a responsibility of doing some of these things but we have seen their gaps that are existing and they have disappointed us because they have not been able to do that for the last 8 years. So I've taken upon myself to do it without any delay. I didn't even want to know if they have money or not, but I wanted to ensure that I save lives. Ũnyitanĩri wa mũingĩ wa matura maya hamwe na atongoria nĩ gũkinyanĩire gwakwo kwa ndaraca ĩno arĩa mũingĩ ũkĩhoka atĩ thabarĩ iria marohaga cia kũraya rĩu nĩ ikũnyiha. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma itũra rĩa Kagondo Ndagũrĩti ya mũhuro kaunti ya Nairobi niĩ njĩtagwo Wainaina wa Kamũkwa. Ngatho Wainaina wa Kamũkwa. Na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ President William Ruto nĩ atanyĩtwo kũrekereria ndũmĩrĩri ya ũrĩa bũrũri woikaire o ũndũ ũmwe na tabarĩra iria thirikari yake hotete gũkinyanĩria kwa ihinda rĩa mwaka ũmwe kuma rĩrĩa arekereirie ndũmĩrĩri o ta ĩno. Ĩno ĩgũkorwo ĩrĩ ndũmĩrĩri ya gatatũ kuma rĩrĩa thirikari ya Kenya Kwanza yoire wathani. President ekwaria rĩcikaro-inĩ cia mbunge mathaa-inĩ ma thaa 9 cia hwaĩ-inĩ kũrĩa andĩki aitũ mekinyĩtie nĩguo gũtũharĩrĩria na gũtũmenyithia marĩa maratanywo. Tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginyagia cikaro-inĩ cia mbunge tũnyitanĩre na andĩki aitũ a mohoro Mwangi wa Maina na Wanjia wa Mũrĩithi. Ndĩrakĩona Mwangi wĩ cemba, hihi mwena ũcio maũndũ maikaire atĩa? Ngatho cia mwanya ikuwa wa Bashi ndĩrakwamũkĩra na njĩra ĩgwete ta ũrĩa warĩkia gũtarĩria twĩ cikaro-inĩ cia mbunge kũrĩa President William Ruto ũmũthĩ aratanywo kwarĩria bũrũri na gũtarĩria ũrĩa bũrũri woikaire, ũrĩa bũrũri ũregariũra, makinya marĩa thirikari yake ikinyũkĩtie kana makinya marĩa atacũkĩtie mĩaka makiria ya 3 kuma rĩrĩa thirikari ya Kenya Kwanza yacagũrirwo na President William Ruto akĩoya ũtongoria. Ĩno ĩgũkorwo ndũmĩrĩri ya gatatũ, ndũmĩrĩri ya mbere arekereirie mwaka wa 2023, ndũmĩrĩri ya kerĩ akĩrekereria mwaka mũthiru mweri wa 11 na ĩno ĩgũkorwo ĩrĩ ndũmĩrĩri ya gatatũ. Na ndũmĩrĩri ĩno President agũkorwo akĩrekereria kũrĩ mbunge ti atĩ nĩ wendi wake kana nĩ wendi wa speaker wa mbunge ya kĩbũrũri kana nĩ wendi wa mbunge kana nĩ wendi wa speaker wa mbunge ya Senate. Ndũmĩrĩri ĩno nĩ gwathwo athĩtwo nĩ gatiba gĩcunjĩ kĩa 132 nĩkĩo gĩathĩte President o mwaka akarekagĩrĩria ndũmĩrĩri ya ũrĩa bũrũri ũtariĩ na ũrĩa bũrũri ũregariũra. Na ndũmĩrĩri ĩno ndĩgũkorwo tu ĩkĩrekererio kũrĩ mbunge-inĩ ya kĩbũrũri magũkorwo manyitanĩte na ambunge kana masenators. Koguo President egũkorwo akĩarĩria makiria ya ambunge na maseneta 400 gũtarĩria maũndũ matiganĩte. Na koguo ikuwa wa Bashi bũrũri wothe wĩcemba gũtigĩrĩra atĩ nĩ wathikĩrĩria ũrĩa President akuga, ona gũgĩtuĩka mũingĩ naguo nĩ gũkorwo na marking scheme, ũgagĩkorwo o President auga kaũndũ mũingĩ ũgatika kana nĩguo kana tiguo, arĩrĩrio ndũtariĩ ũrĩa thirikari yake ĩkĩte mũingĩ ũgatika nĩguo kana tiguo, gũgĩkorwo mũingĩ ũkĩmenya ũrĩa bũrũri wao ũregariũra. Na ndagĩka ĩno
twi barabara-inĩ ĩno ya Parliament Road kana barabara ĩrĩa nene yerekagĩra gũkũ cikaro-inĩ cia mbunge, na barabara ĩno mathaa tũratanya gũkinyiria mathaa ma thaa 7 ũguo mathaa-inĩ ma thaa 6:30 barabara ĩno nĩ gũkorwo ĩkĩhingwo tondũ harĩa kĩhingo-inĩ gĩa kuingira bunge-inĩ nĩkuo ngadi ya gĩtĩo ĩrĩa ĩgũkorwo ĩharĩrĩirio nĩ mbiraru cia Kenya. President nĩ gũkorwo agĩthũrima ngadi ĩyo ya gĩtĩo, arĩkia kũmĩthũrima aingĩre bunge-inĩ, amũkĩrwo nĩ maspika erĩ, speaker wa bunge ya kĩbũrũri Moses Wetangula na speaker mũrunawe wa bunge ya Senate Emerson Kingi, na atongoria a bunge, mũtongoria wa aingĩ bunge-inĩ ya kĩbũrũri, mũtongoria wa aingĩ bunge-inĩ ya Senate, mũtongoria wa arĩa anini bunge-inĩ ya kĩbũrũri na bunge-inĩ ya Senate. Koguo atongoria a bunge marikia kumwamukira no kuingira mahoya ma bunge matavanio na thutha ucio ambiririe miario yake imwe kwa imwe. Na ikuwa bashino wega ngumenyithia ati ugitiri ni ugacirithitio o wega kona-inĩ ciothe cia bunge, barabara iria ciothe cierekagira bunge, hatwe macemanirio-inĩ ma barabara ya Parliament Road na Harambee Avenue. Ni turona marori ma borithi ni maingi, tukona na ngari imwe ina marangi ma mbiraru gutigirira ati maundu mothe ni mathie ta uria gutanyitwo. Nituonaga riria president arariria bunge ni kuri andu meyumiragia guka kurehe mateta mao, amwe makaruta gicanja mahanini, amwe makaruta ngui hanini, no ugitiri ni ugacirithitio wega. Taru ngari yo wakorwo kionekio ya muthunguko ucio yo ni ngari ya mbiraru yandikitwo military police, koguo kwina borithi, kwina mbiraru gutigirira ati mibango yothe ya ugitiri ni migacirithie o wega. Na ikuomba citogwo watariria mwiroreri wa Inoro TV, ndigukorwo ndiika ngikurehera umemereki uyu, tugukorwo na muruna wakwa haha uria ukurehagira maundu ma bunge, ni ohigireire tabarira-ini cia bunge maundu matiganite, etagwo Mase Wadia wa Mureithi. Mase Wadia wa Mureithi, karibu sana. Na hihi umuthi niki tugukorwo tugitanya president kwira bururi? Ni wega kuga ati Mwangi wa Maina tukiambiriria kana tugitanya gatakata-ini ka maundu maria muingi wirigereire gukorwo ukeigwa kuma kuri president ni makinya maria bururi utacoketie kana thirikari yake ya Kenya Kwanza itacoketie miaka ikoretwo thiini wa wathani. Na korwo no ririkane Mwangi ni ati mwaka ucio urathirire na togu wa gukorwo gitariria ati ni ati ti wendi wake gukorwo agiuka mbere ya bunge ici cieri gukorwo agitariria makinya maria thirikari ya Kenya Kwanza itacoketie, na koguo ni watho kana ni umwe wa mendekithia kana no nginya akorwo agitariria bururi rita rimwe kuri mwaka makinya maria thirikari itacoketie, na koguo mama maundu maria muingi ugikirigereire gukorwo president akibutia ni maundu megie ugitiri, maundu megie ugima wa mwiri. Ni turakorirwo tukiona kana ni tukoretwo tukiigua ndeto ciĩgie kigina gia SHA gikireta undu wigie urugari muingi muno thiini wa bururi. Angi makiuga SHA itirarigita andu, kuri na mathina maingi bite thiini wa urigitani wa SHA, na koguo mamwe macio no mamwe ma maundu maria megukorwo kana muingi wirigereire gukorwo ukeigwa kuma kuri president. Mwaka ucio urathirire Mwangi, ni tuiguire president kana undu uria tugeta surprise, tungimeta ta surprise iria agi surprise iria a Kenya ni gutianiria ngirimiti iria yaribo ya Adani ya kibaro kia ndege kia JKIA kia miaka 25, na koguo thiini wa ndumiriri yake ya kibururi mwaka ucio wathirire ndumiriri ya gukorwo ati kuga ati ni athikiriirie muingi na akamathikiriria mathina mao na mateta mao, na koguo riu thirikari netianirie ngirimiti ya kibaro kia ndege. Ucio ni undu ware surprise mwaka ucio urathirire, na koguo ndikiwe kana mwaka uyu ni tugukorwo tukiamukira surprise o ingi kuma kuri we, na niguo tugikorwo na koguo Mwangi ni maundu maingi muno a Kenya merigereire gukorwo makiigwa kuma gwe president muthenya wa umuthi, kuma maundu macio twagikorwo twakigweta undu wigie urimi, maundu megie urimi, maundu megie
waki wa nyumba cia thogora wa thi na koguo ni maundu maingi muno na ni ukuririkana president ni akoretwo agiteterithia muno uboro wigi waki wa nyumba cia thogora wa thi koguo macio no mamwe ma maundu maria turagitanya muthenya wa umuthi akoro akikimagweta akiuga riu baria bururi ukinyite gukithie na mbere na akenya maundu maria megugikorwo makirigirira. Ikuwa Bashi na mwirori wa Inoro TV ni waigua uria mutangathi witu wa guku bunge ya kibururi wa Ndia Muriithi akorwo agitutwara wega na uguo niguo tugukorwo tugitwarana ngamuikiria mwaro akanjikiria mwaro na tugathie na mbere gukurehera umemerekia uyu uria ugukorwo ugithie na mbere na Ikuwa Bashi ni ngukugweteire ati barabara eno ya Parliament Road kana barabara nene iria yerekagira cikaro-ini cia bunge ni gukorwo ikihingwo ihinda o riothe na ihinda-ini riri reke ngumenyithie barabara iyo ni yarikia kuhingwo na uri orona television-ini yaku kwina maafitha afrithi na hamwe gukiri na maafitha biraru aria marikia kuhinga barabara iyo ya Parliament Road na riu gutire ngari ona iriku kana iriku iretekerio gukira no muingi urathie na maguru na ndarora haria mwena uri ungi wakwa wa motho haria hetagwo Bunge Towers haria kianda wadia ni ndirona magana ma ayuthi NYS witigirira ati ona oni manyita itemi ni mahuthikaga muno gutigirira ni ma control muingi he hindi muingi wiyumiragia na njira nene gutigirira ati ni moka ni merorera president ni mona president uria arathie na mbere kana uria ekinyiria uria athurimire ngadio ya gitio na nikio ugiteri ugacirithitio wega gutigirira ati mihang'o eno ni yathie na mbere na Wandia wa Muriithi ni akugwetera mamwe ma maundu maria turatanya ati president ni gukorwo akiaririria ni turamenya thirikari eno ya Kenya Kwanza ikoragwo ikihuthira kindu gitagwo bottom up economic kana bottom up economic transformation agenda na ituge cia better kana ituge cia thirikari ya Kenya Kwanza ikoragwo ugima wa mwiri iyo metaga UHC ikoragwo waki wa manyumba digital super highway na ona maundu matiganite megie githomo na Wandia wa Muriithi undu mwe tukoretwo tukiona wegie kana maundu maria makoretwo makinegenia kana kurakaria muingi ni maundu matiganite makonainie na marihi ma university maundu matiganite na Ikuwa Bashi korwo tha ici ni urona television-ini yaku ndagika eno ni turona maafitha biraru ni gucora maracora na Wandia wa Muriithi twire turona magicora na cokari niki kiu maracora ibida-ini riri ukiona uguo magicora na coka ni kuonania ati riu ni manjia mebaririria makuthoitha kuria tugaga kuthoitha na koguo ibida-ini riri ni mebaririria makianjia rasmi na riu kou ni gugicora uria maragicora uguo urakiona magicora ni kuonania baria kuria biraru ikurugama ni kwanjia banginya ba tondu onao ni magikoragwo na guidelines icio na koguo riu bindi ino magicora uguo ni turakirigirira ati bindi iyo wona yakinya riria president agukorwo akingira president ajia kuingira niguo gukorwo na kuthoitha niguo gukorwo na kuthoitha na koguo biraru riria marathoitha ni magikoragwo onamo na mibango iria magikoragwo mabangite kumagia baria president egukorwo akingirira akiamukiro na ginya riu agikiuria akibeo rutha rwagikorwo akingira koguo ibida-ini riri ni mebaririria otoguo tugukigwetete ni mebaririria ni makianjiriria na koguo riu mieneno yothe barabara ici ciothe ni kuga ni irekereirio biraru ngari ino ndirona mwena wakwa worio Mwangi ni ngari ya Nyambo riu Nyambo nacio ni cianjia kuingira koguo Nyambo ici ni cia kubinga barabara na kuonania ati mundu wothe utari na shughuli cia kuingira thiini wa bunge kana barabara yothe irorete thiini wa bunge ndari na mweke wa gukorwo akibetoka o uguo thiini wa barabara ino tondu barabara ici ni barabara ngitire ni barabara riu mebaririria na kibaro giki no tugitire riu kibaro ni kiarikia kuiyukio ni biraru bas thank you muno Wandia wa Muriithi na Ikuwa Bashi ni we igwira
barabara ĩno rĩu ya Parliament Road ndĩrĩ moko-inĩ ma borithi cia trafiki, barabara ĩno rĩu ĩ moko-inĩ ma mbirarũ, na nginya rĩrĩa president arĩtiriha ndũmĩrĩri yake kũrĩ bũrũri cikaro-inĩ ici cia mbunge, noguo barabara yo ĩrĩrĩkia kũhingũrwo. Na Ikua wa Boshi nĩ tũgũthiĩ na mbere gũtarĩria maũndũ matiganĩte, nĩ tũgũthiĩ na mbere gũthũrima ũrĩa president akinyanĩirie gĩthomo kĩa mũthingi, ũrĩa akinyanĩirie gĩthomo kĩa university, nĩ tũgũthũrima ũrĩa akinyanĩirie ũgima wa mwĩrĩ na mũtaratara wa SHA, nĩ tũgũthũrima ũrĩa akinyanĩirie waki wa nyũmba cia thirikari na aruti a wĩra gĩcunjĩ kĩa 1.5 kĩrĩa marengagwo, nĩ tũgũthũrima ũrĩa akinyanĩirie mathako, ũrĩa akinyanĩirie ku-empower ayuthi kana gũikia ayuthi mbere na ũmbi wa mawĩra macio na maũndũ maingĩ nĩmo tũgũthiĩ na mbere na kwarĩrĩria o tũgĩtanyaga ndũmĩrĩri ya president wona ciakinya thaa 8:30. Koguo kuma gũkũ cikaro-inĩ cia mbunge niĩ na mũruna wakwa Wadi wa Mũrĩithi reke tũgũcokerie mwaro ku studio nĩguo mũtwarithie na mbere tabarĩra ya uge waku. Nĩ ngatho mũno Mwangi wa Maina mũrĩ na Wadi wa Mũrĩithi nĩ twamũkĩra na njĩra ĩgwete na yagĩrĩire. Ndiramenya mathaa marĩa mangĩ megũthiĩ o mathiĩte ũguo tũgĩkuhĩrĩria kũu thaa 7 ningĩ tũkorwo tũkĩaranĩria na inyuĩ nĩgetha tũkorwo tũkĩrora maũndũ ũrĩa magĩikarĩte, na toguo wakorwo ũkiuga maingĩ ma marĩa tũgũkorwo tũkĩrora mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa ndũmĩrĩri ya president nĩ maũndũ ta achievements marĩa thirikari ĩkoretwo ĩhingĩtie, challenges mathĩna marĩa makoretwo kuo, na oho no tũgũkorora mahaha gũthiĩ na mbere nĩkĩ gĩgũkorwo gĩgĩthiĩ na mbere koguo kaunti-inĩ citũ onacio kũrĩ ona matanya na makĩria marĩa maumanĩte na ndereti ĩrĩa ĩrarĩho ĩyo ũmũthĩ nĩkĩ tũratanya. Jit ũngĩoya mwaro no twambĩrĩrie ndereti itũ hau tũkĩrora nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere na nĩ matanya marĩkũ tũrĩ namo thirikari-inĩ cia kaunti na bũrũri ũrĩ mũgima. Ngatho cia mwanya ikwa nĩ gũtũcereba na njĩra njega, na hau arĩkĩrĩre nĩho tũkuoerera harĩa tũgũkorwo tũkĩmũrĩka mũthenya wa mũthĩ na njĩra ndikandikĩru kuona tabarĩra ĩno ĩroka mathaa manini mbere ya president akinyĩtie kũrĩa mbunge-inĩ ya bũrũri torĩa agĩathĩtwo nĩ gatiba nĩguo gũkorwo akĩrekereria ndũmĩrĩri yake ya mwaka ũyũ ĩrĩa yũĩkaine ta State of the Nation Address, na tũkĩroraga matanya ma thirikari nene oho no tũgũkorwo tũkĩrora nginyagia kũrĩa thirikari-inĩ cia matũra matanya nĩ marĩkũ, na o tũkĩrora maũndũ na mũkũrĩa thirikari-inĩ cia matũra mahuana atĩa. Na haha nĩho tũkwanjĩrĩra ndereti itũ mwĩroreri mwena ũyũ wa studio nĩ ndĩ na ageni magĩkinyĩtie nĩguo tũgĩkorwo tũgĩthathaũra ndereti itũ na njĩra ĩgwete, na haha hakuhĩ naniĩ ndĩ na MCA wa kuma kũrĩa Lakeview Ward kũu nĩ kaunti-inĩ ya Naikuru nĩwe gwĩtwo Alex Bogwa, na Alex oho nĩwe mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya budget kũrĩa mbunge-inĩ ya kaunti ya Naikuru, na koguo nĩ agĩtaũkĩtwo nĩ maũndũ macio ma kũnyagia mbeca. Na oho hau hangĩ nĩ tũrĩ na John Gacigiri, nake Gacigiri nĩ mũteti na oho nĩ mũthathaũri wa mwathanĩre na maũndũ makonainie na ũteti. Na tũkwanjĩrĩria nawe haha Alex tũtarĩrie hihi maũndũ kũrĩa Lakeview ona tũtakĩingĩrĩte ndereti itũ maũndũ mahuana atĩa na makĩria kuona wadio yaku nĩ kũmwe kũrĩa andũ magĩkorirwo magĩthamio nĩ ũndũ wa mũihũro ũrĩa ũkoretwo ũkĩonekana wa Lake Victoria, Lake Naivasha. Maũndũ mahuana atĩa? Thank you mũno. Wa mbere njokeria Inoro ngatho gũtũhe kahinda gaka tũke twaranĩrie na ngĩthiĩ aikari othe ya Lakeview, na njokeria aikari ya Naivasha ngatho arĩa mara accommodate kana arĩa marathiĩ na mbere ku accommodate arĩa ma displaced nĩ maĩ kũrĩa Kĩhoto. Njuge mwena wa Kĩhoto gũtihana wega mũno tondũ andũ aingĩ more than 20,000 makiria ma andũ 20,000 nĩ mathamĩtio nĩ maĩ mairia rĩa Naivasha. Koguo njuge arĩa marama accommodate harĩa marĩ nĩ macokerie ngatho mũno. Disaster ĩgakorwo kuma January tondũ ũngĩrora ciana iria cirathamio kuma kũrĩa ũguo cukuru no mwaka cigacenjia nyingĩ. Koguo njuge kwĩna difficulties na hoye landlords arĩa marongerera maybe rent matige kuongerera at the moment, makona that human aspect ya gũkorwo atĩ nĩ mekũ accommodate andũ acio a Kĩhoto. Na njuge thirikari nene hatirĩ ũndũ ĩtũteithĩtie naguo so far, tũtirĩ tũrona ũteithio no ũmwe tondũ ndĩreciria at the moment thirikari nene yagĩrĩirwo gũkorwo ĩkĩgũra mũgũnda handũ hangĩ ĩrute andũ aya haha ĩmatware harĩa magũkorwo me safe tondũ no mamanengere title deeds. Title deeds cikũrĩa Kĩhoto nĩ very genuine, na njuge tondũ ciana no thirikari ya manengerire imanengere handũ hangi niguo makorwo magĩikara wega. Yes. Na koguo renda kuga ukinyiria thaa ici gũtirĩ makinya monete thirikari ĩgĩtacukia gũteithĩrĩria andũ aya? No data ciroywo tondũ ũrĩa ũgeretie gũtũteithia nĩ Governor Susan, nĩ atũhete marori ma gũthamia andũ
na on hau ni turathamia aria matare na hoti fiu kugo no juge kongore kwake no thirikari nene the aspect ile yagire kuingira na yotha icio guo ni ko displace aria mena genuine title deeds kuria kihoto tondu magire title mundu ni mukuru akora mundu na miaka 82 ari mwarimu ari mwana jeshi ari forithi age save all the savings yake cia maisha agithondeka kindu no tha icio guo ni displace ni mai ire hari aguraga mugundo ucio akimenyaga atiriri ni very genuine koguo no juge thirikari nene eigirire gatagati na etuteithiririe mwena wa kihoto. Thengio nitaigua maria marahanika kihoto na riu tukiroraga umuthi president ni atanyitwo kurekereria ndumiriri we kuringana nawe ni mariku andu na makiria mwena ucio umite ni mariku andu maratanya kuma kuri ndumiriri ya president na makiri ihinda-ini riri thogora wa muturire urerikana uthiite na mbere na kuongerereka njuge ndumiriri ya mbere iri andu megukoro mathikiririe muno ni ya kuma mwena wa rigitani kana health tondu ngirora SHA area president nato nengerire universal health care ida president nato nengerire at times nirakorwo ndiraruta wira uria yagire gukorwo ikiruta wira nirakeo comparison muno na NHIF area andu marauga niki yacenjirio tukinengerwo kindu gitararuta wira urakora inpatients na outpatients hena difficulty to wathi thibitari na ume hatire undu SHA guteithiriria irhari NHIF ni yateithagiriria njuge iyo niyo agenda ya mbere iria Kenyans megukoro magithikiriria muno tondu hau niho mwananchi wa kawaida aratwarwo thi muno no uririkane ngina hindi ino ya Betty Bayo ati ngina nikuracangwo niguo muinito ucio athia ateithiririo na nirona mundu ucio ni mundu urejiwezete ungi compare na mwananchi ure wa the haria fiuri no ne ruo ruria mwananchi aragerera at the moment kugo healthcare na to Kenya peke yake around the world healthcare ni kindu kimwe tuko tugithikiriria muno na nie niguko ngimuthikiriria muno na o hau tuthikiririe kana ni ko devolve health fully turukoraga counties ni ciraga bol muno kana ni cira struggle muno gukorwo na functioning health tero na Ikuru ni ukora county na Ikutu na thifta PGH turahudumia andu kuma all the way from Bomet Kericho Nyandarua Laikipia to niyo nene that area niyo ina cancer center area nene no urakora atiriri the help ire rauma kuma thirikari nene to the county ri tutirona kugo budget ire tuthomaga ta na Ikuru ri ndiratumiro ni andu ana Ikuru peke yake iratumiro nationally no ugakora atiriri besha nyingi cia health ri bado cirio at the ministry level at the national level tukauga hau ni tukoda turoro o hau ni kuri na migomo maingi muno ya madagitari nurses na clinical officers iyo ni agenda ya andu aigi megukoro magithikiriria muno o hau tugeti agenda ya housing nayo ni agenda igukoro igithikiririo muno tondu nie ndinagio besha na gitinio besha o ni mwaka wako wa gatatu utinio besha ga benefit raku koguo ino ni kindu kiria andu megukoro magithikiriria muno nigukorwo na ninge muthikiriria uhoro wa Museveni araugire ne uka ku idea no cene yake koguo ningwenda guthikiriria atiriri ni joka kana ti joka tondu hatire hindi munene wa bururi hena muthenya mwana wa Museveni augite no igire Nairobi na 2 weeks kana 2 hours fafa ona ke ni oka ni auga Indian Ocean ni yake ko ni araiharaihia kuma Nairobi nya kinya Mombasa ngi atiriri ni joke kana no siasa cirathi na mbere koguo iyo ni ngwenda guthike tondu hindi ya Kenyatta riria Idi Amin augite gukinya Naivasha Kenyatta ni amukomirie na akimwira agerie no tha istorona the reply ya mundu aranengerwo ri ndeiganite gukorwa gicokerio ugu aya thengio muno Alex na gacingire riu tuguka kuri we no twanjiririe na gutwira na mbere ya tukirorete generally no twire andu ethi ni mariku maratanya na makiria kuona ati wewe mundu mwithi na oho ni wehigireire maundu megie uteti na mwathanire na makiria kuona ni gukoretwo na andu ethi mareyumiria kuga ati ni mekirirwo mawira nja wa bururi no tha icura gikora thutha wa kahinda matire mathie mawira macio no matinagio besa imwe ni mariku andu ethi mareterera muthenya wa umuthi thank you Kate wa mbere ni gucokia ngatho ni undu wa kunjita mucio wa Inoro nigetha tukaraniria wa keri ni kwenda gucokeria ngatho
andu agwitå kå rä a Njoro tondå tå kiumä te Naikuru hamwe na Mheshimiwa Alex na njuge ngemi ciumaga na muciĩ na wega umaga na muciĩ ũguo Njoro tũrĩ ega na gũtuĩka ũgitĩri nĩ ũthiĩte na mbere na gũthũkanga tondũ ta rĩu nĩ tũrarĩ na kana karoragirwo na njĩra ya kũng'eo harĩa Sunrise na nĩ thoni nene mũno tondũ nĩ rita rĩa kana rĩa kuona mũndũ oragĩtwo na njĩra ta ĩyo hau Njoro Kenyatta Sunrise. Bugoti rita rĩa kana ihinda-inĩ rĩigana atĩa? Within mĩeri ĩrĩ tũkoretwo rĩu ona by the way nĩ mũndũ one of the aunt nĩ wa wadi ya Bwana Alex na nĩ ũhoro mũritũ mũno tondũ rĩu kana kau tũrakahurũkirie Jumatatũ harĩa Njoro Gaburi na nĩ ũhoro wĩna kĩeha kĩingĩ mũno na nĩ ũndũ wa ũguo nĩ tũrageria gũthiĩ na mbere na gũcokeria ngatho Inoro tondũ rĩrĩa maũndũ mau mekĩka nĩ tuonaga mũndũ wanyu wĩtagwo Robert agĩũka kũrĩa na agakaba ndeto icio koguo nĩ tũrenda tukũria honge cia ũgitĩri especially OCS wa Njoro agerie na kũrora mũno na OCS na DCC mageri kũrora tondũ andũ ana mĩoyo ya andũ ana ti ũndũ wa itherũ uguo no tũrathiĩ na mbere wega na no tũrathiĩ na mbere na kũria andũ aitũ metĩkĩre tũke hamwe na nĩguo tũraugire tũgakorwo na kĩũngano kĩnene mũno gĩtongoretio nĩ Grace Koikai kũrĩa Njoro Grace Link kanitha-inĩ ũcio nĩgetha tũcokerie Ngai ngatho na tũhoe tondũ rĩu ũgitĩri nĩ ũrĩte mũno. Njoke kũrĩ tabarĩra itũ ya kũmenya na gweterera kĩrĩa mũtongoria wa bũrũri ekuga njuge nĩ kũrĩ maũndũ mena magigi mũno marekĩka thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya. Ũndũ wa mbere nĩ ũndũ wa gĩthomo na o ta ũrĩa tũreonera ũrĩa policies nyingĩ cira introduce cia gĩthomo na fees ĩgatuĩka ona nĩ ikongerereka na 9,400 igĩkinyiria nĩ January. Ũhoro ũcio wĩna kĩeha mũno kuona atĩ gĩthomo rĩu harĩa kĩrĩ no ũthake na maũndũ marĩa mangĩ no rĩu gĩthomo nĩ kuonania drop out ya ciana kana aciari arĩa mekũremwo gũtwara ciana ciao secondary school especially day school ciongereirwo 9,000 from 4,000 marĩhaga cia irio cigatuĩka nĩ 10,000 mũrigo ũcio nĩ ũgũtũremera mũno na rĩu nĩ ũrona gĩthomo nĩ kĩndũ gĩa kerĩ kuma kwĩ health koguo nĩ tũrenda mũtongoria wa bũrũri oke arie ũhoro wa gĩthomo na njĩra ĩgwete na atarĩrie wega mũno nĩ tondũ ciana citũ na aciari arĩa njũĩ especially ni aciari arĩa njũĩ aingĩ a Njoro ona ithuĩ tũrĩ ona ciana icio cia secondary tũteithagia na iria tũthomithagia cia gũteithia andũ arĩa matehotete itũra-inĩ rĩu rĩa Njoro koguo no tũkamaka tondũ ta rĩu niĩ ndĩna ciana 14 iria nyitagĩrĩra cia Njoro nĩ ndĩrambĩrĩria kũmaka ngeuria fees ĩyo yothe nĩ ngahota tondũ menyerete kũrĩha 4,000 6,000 ũguo rĩu cikinyĩte 10,000 10,000 mũciari ũcio nĩ ekũhinyĩrĩrĩka mũno koguo kĩu nĩ kĩndũ kĩa mbere kĩrĩa tũtanyĩte mũtongoria wa bũrũri nĩ ekũrora na tuga propose o tũrĩ o haha tondũ nĩ tũramenya o harĩa arĩ nĩ arethikĩrĩria na nĩ arerorera Inoro kana andũ ake tukauga atĩrĩrĩ mabasari maya mothe maheagwo ukaheo MCA basari ukahe MP basari ukahe governor basari president agakorwo na basari icio ciothe ciĩkĩrwo hamwe tucokerio gĩthomo gitũ ta ũrĩa gĩthomo kĩarĩ hĩndĩ ya Kenyatta na hĩndĩ ya Mũtigairĩ Gĩbakĩ koguo nĩ wega mũno tũrorerwo gĩthomo gĩtige gũthakwo nakĩo kĩa university nĩ arathakire nakĩo na rĩu ara succeed gũthaka nakĩo wega rĩu ningĩ nĩ ingĩrĩra kĩa basic na kuona atĩ mwana ndangĩhota gũthiĩ secondary school gũgũthiĩ ũguo ũkore ningĩrĩra primary na nĩingĩrĩra natharĩ na tũtigũkena nĩ ũndũ wa maũndũ ta mau koguo icio nĩ mamwe ma maũndũ marĩa tũratanya mũtongoria wa bũrũri nĩ ekwaria haya na nĩguo tũthiĩ kũrĩa ikua no ndarĩrie na njĩra nguhĩ hihi ndũmĩrĩri ici nĩ ikoragwo na ũguni tondũ nĩ last year nĩ tondũ president nĩ agĩthire na akĩaria na o mwaka ũyũ nĩ aragĩcoka kũu rĩngĩ ndũmĩrĩri ici nĩ ikoragwo na ũguni kũrĩ mũingĩ ndũmĩrĩri cia president citirĩ na ũguni tondũ kĩndũ kĩa mbere andũ nĩ matete mwĩhoko na njĩra nene mũno na president wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya. Wa mbere matete mwĩhoko nĩ tondũ nĩ mũndũ mwega mũno na kwaria na aragia wega mũno ũngĩmũthikĩrĩria Ruto nĩ ũkũmũhe nginya mwana tondũ atua gũkwarĩria atua gũgũthaitha atwaragĩria wega mũno tũkona nĩ mabiũ Kenya itũ nĩ yakinya ta rĩu ũmũthĩ egũka na tũmaheni twĩna cama tũthaĩtwo wega tũmaheni twega agagũtarĩria ũrĩa gũthondeka ta rĩu nĩ erĩga gũtwĩra atĩ wathiĩ thibitarĩ wetio ciringi 1 ũgathiĩ ũgatwara ndagĩtarĩ borithi ciarĩ
no tware ndagitari borithi riu mundu uria we haria Njoro dispensary ri athie etio igana rimwe ria kandi riria metagio kana ciringi 50 kana magana meri maguthima pressure acoke auge ndathie borithi ku report ni ona tuma undu tu riu ni undu oguo andu ni matete mwihoko muno na president witu. Number 2 he kindu kirathakirwo gitagwo sovereignty ya a nation. Tariu nie ni ngenagira muno ni gukorwo ndi mu Kenya na niturathie tukona maundu magikika ma magigi. Turonire mwanake witu akiuragirwo haria Tanzania ni Samia akoragwo na Mudavadi etwo ira thiini wa bunge arokire kuga ati countries icio Tanzania, Uganda na iria citurigiciteirie ati ni friendly countries. They cannot be friendly countries na ciana citu ciroragwo nginya mwiri. Thirikari ya Kenya ni iremetwo gutugirira mwiri ucio iturehere guko. Koguo maundu ta mau nimo maratuma Kenya twambiririe kuiguaga tukimaka. Number 2 juge Uganda tutishitwo riu maita meri ni Museveni na aratutisha na tukambiriria kumaka. No ngiririkana US ni kurokite uguo muno hindi iria kurari na Biden president na hindi iria Trump arokire araugire atiriri turoka gucokia greatness ya US. So ona ithuĩ Kenya riu haria hakinyite ni turenda mundu guka gutucokeria sovereignty itu nigetha twita wananchi tugakenagira. No na wija wina ciana cia kuja wina arata kuja ya Kenya ni ukaiguaga mena thayo na niagitire. Thengio Gashindi. Alex kiurio kiu na ndaika nini gututhie hari ikua na ndumiriri no ya president ni kindu kiri gatiba-ini ni ri uguni kuri muingi. Juge president wa mbere ni atete ndumiriri kuri andu kana mwihoko andu ni matete mwihoko. No ngirora country ingikoro ira reason with disparity kana despair iria tuhete at the moment guciria andu matikuona na ndumiriri ona uri agire gukore kioyu. Njuge at the moment tariu tha icio guo ni ndona taarifa ati twina atumia mahingiritwo kuria Qatar na marako maja agi marahuru ati tondu matio ngina gutumira machine cia kuhura nguo na mundu ucio arutwo gicagi ndari atumira ngina machine teyo na omuthi ugimuthikiriria kuga atiriri ni turatuma andu angi na kugu uguo mateithi hana ha kana ni tura export labor kuma bururi-ini. Yuge maundu maya ni maratukera muno no kona bururi witu hana atia. Hena kesi ya gweto ino ya Tanzania ati a Kenyans ni moragwo Tanzania. Actually gukorwo wi mu Kenya within East African region that's go ni ta crime at the moment. Tutingikorwo turatwito ta criminals ni thirikari ciaja na munene wa bururi uyu ri uria wogire gatiba akiuga ni gutu protect ri na kiazo twita ta another burden na detweno irathi na mbere East Africa ni kwende discusswo deeply. Tanzania ni muroni ri kurahanikire, Uganda ikoragwo tari ithako thaici uguo Kenyans ri last year no abductions ira cirari Kenya na gina ikuo ira cirari Kenya. Deteno ni agiru amiariririe na amiariririe na utauku tondu tutirona mwihoko ikoro the same script over and over. Jodi atiriri matha mara turari uhoro wa fataraitha ri na mbembere cia koragio kuria gorana koraru ri ciathire ku tondu tuonagio mbembe ni cia mera ni cia kinya handu all of a sudden muthenya wa kugetha ri kaistagethagwo kana mbembe cio citikuraga over 2 years tuonagio mbembe ni cikihandwo na maundu maya mangi. Koguo president yakwenda arise to the occasion ati ndumiriri yake ikorwo augo ndu ni aramanisho undu ucio auga tondu thaicio many Kenyans matirehoka uguo. Turari twambiririe barabara ino ya Rironi Mau Summit twari twambirie mweri wa 8 tukiro mweri wa 11 tena thaicio turerwo December kuma December tena turemwe mahinda mangi maroka. Njuri atiriri kai tutangikorwo na a president augo ndu ni auga tondu hatire competition enayo at the moment niwe president wa the Republic of Kenya tutire na president yogi at the moment na ngikorwo tutikwehoka ciugo iria arauga umuthiri ta Kenyans tugukorwo tugethi mwena uriku. Thank you mwirore na thank you Alex na gacokeria ngatho eroririo the murathi na mbere gutwandikira ndumiriri ni nyingi no tuguthi na mbere kurumandira national. Ndona Esther Kimani urauga nisalimie Muhesh Alex mwambie ni huro kwa kandida agitamuka wega ihinda-ini riri ni tuthie mwena uria ungi kwiri ikua nake agikorwo agitutariria mari na mugeni uriku.
ngatho Kate ni twamuthikiriria na twamuigua wega na ndiu kana hihi andu acio na Ikuru marakiona ta Museveni akwambiriria mwena ucio to ni kugukuhindikio kana mheshimiwa forum mwena uyu nake akirio na ndomereri teyo agunyitio genio ringi mwiroreri nigetha tukorwo tugithie na mbere nigetha turore maria turayariria mheshimiwa forum ni wikite wega muno ni guka guku na wendi gwicirio kiri na guoya Gikuyu iri okuraihu na Uganda no tukirora matanya ma president na constituency yanyu ni ratarwo imwe ya constituency iria igite na mbere muno matanya maku ni mariku no kiringithanie ciiraniro iria president eranire hindi ya mwaka wa 2024 kwina maria ahingitie na hihi ungimahe gicunji kiriku hari percentage thank you kuwa ona ni undu wa gukijita guku Inoro nyambe ngeithie mwirori wa Inoro TV na gicokeria andu a Kikuyu ward gatho ona ni undu wa gukihe wira ndimatungate kuria county assembly ya Kiambu wajuria kiuria straight uhoro wa wajuria ciuri igire kia mbere wajuria matanya makwa uria president ekugana kana ahingitie ciiraniro ciiraniro gwiciria ona heshimiwa yatukire nao rimwe ni wiranagira no ni undu wa dynamics ingeikaga gukinyanira uguo na ciake tinginyaniru igana kwa igana gwiciria no ndicihire per sector taru sector ya bara gwiciria yari kindu kimwe a emphasizete muno na ona heshimiwa ya gwiciria makiinuka na Ikuru ni magera haha Gitaru na interchange hiyo ni tweritwo ni kureka alithizia dikire yarika no ru ni thiete muno wega tuga mgala muwe lakini haki umpe ni thiete na mbere wega to ona ni hoda kigera na ni era ni ile uhoro wa Ngong Road ngirora Ngong Road haha Dagoretti kona ni ukuona ni thiete na mbere muno uguo ona percentage gimwe ona scale of 4 out of 10 uguo ni 40% in terms of infrastructure u complete project iria ciambiriirie heno horo taru wa sports stadiums ni araire njige Taranta ni ragithi na mbere oha Ngong Road but eo on a scale of 10 again igimuhe ithatu kuma he 10 uguo ni 30%. Ohoro wa health ni kirege expect jokie kiuria kia kirege expect ya address umuthi issue ya youth unemployment to dikwera ucokera ria heshimiwa muiga ohoro wa youth unemployment Kenya ni uthiite iguru muno cost of living ni thiete iguru muno issue ni issue izingi expect address na horo wa corruption unemployment ni undu wa gukorwo magoti ni maingihite muno especially manufacturing sector gucia tukiingira to ndagithurwo na kiama kia UDA ni twigaga ati affordable houses ni gu create mawira but that has not been realized tondu youth ingi aria makigraduated tondu ni tura produce a lot of graduates ugakora matiratuika absorbed into formal employment kana magatuika empowered niguo ma create their own employment uguo my expectation atene ko address issue ya the manufacturing sector aranirie na Kenya Association of Manufacturers aheane model ya uria mekwaranirie niguo mahote gu create mawira kuri ma youth aria mara graduate kuma ma university na ma vocational training nego expect address issue ya health ni tondu tau ne joe ni akoretwa kinegena ati county ya Kiambu na Nairobi ni ciregete gusaina memorandum ya uhoro wa leasing of equipment mathibitari-ini issue hiyo ni affect health at the county level na mheshimiwa ndaigua gweta akiuga health yetweke fully devolved digo kienda gucokera hau no ni go expect president I explain wega universal health care bottlenecks iria ci hori thirikari yake irabanga ate guci address ni tondu taru digitization niguo sha irute wira ni turabatara uko twe fully digitized kwi mathibitari maitu meicagi-ini matari na internet connectivity uguo andu ni mara struggle ku register for sha ni tura expect atwire forma uria egugika kuguo ikua mau ni maundu mamwe ma maria ndira expect address or health employment na corruption tondu na corruption ni agenda gwiciria gwetagwo ni every administration hena kindu gitagwo state of economy na national debt yes na hindi iyo ingi national debt itu ya arorete 11 trillion yes maundu maigi mainie na ngombo namo oreterera atia na tungirora maya ma ngombo na ithu twathinya kuria county-ini wakora kuri ona ngombo iria mwakombire andu citakirihitwo aria magi provided services thini wa counties gwiciria icio ni ciuria igire kimwe nyambie na kiu kia muico kia pending bills ni tondu kuri andu ingi muno makaunti mothe Kenya na thirikari nene ahuri biashara a Kenya ma supply thirikari na indo kana magiaka mabara matire mariho icio yo ni agirirwo tugaga verbally tukoiga ati agirwo iko the first charge but kiuria ni andu igana ma implement ageo uyu ni tura expect address ohoro wa gukomba
debt itu ta bururi ni thiete iguru muno na president ni akoretwo last year ni wigaga ati ni mareducete gukomba no twathi nyingi twathikiriria twarora the documented evidence wakora turathi na mbere gukomba makiria na tondu thirikari tha ici nera raise mbeca through housing ni tukirenga revenues ya housing uwena liquidity yao is on to expect that the next 2 financial years ni ko reduce borrowing ko issue yo ni agirwo kome address ni tondu ona ciana citu iria itari njiare ikiri na thire kuringana na mbeca iria tu Kenya igikombete ni ukuhutitio horo wa cost of living muturire gukorwo iguru tungirora kindu ta urimi agriculture ni umwe wa devolved functions thĩinĩ wa county ta county mureterera ki niguo gukora ni tugu subsidize food prices ni tugukorwo tukirora kindu ta fertilizer ni undu wa arimi hihi mwina matanya mariku gwakinya ni urimi gucia president ni oigite ati ni mego subsidize fertilizer na makihingura thito every in several sub counties across the country no kaundu kau atikoretwo ke very effective tondu igite farmers register niguo mundu amenyeke ena acreage iriku na amenyeke kuria gikigiraga fertilizer no uira wa mani ati kaundu kau ti effective na cio county tondu agriculture ni devolved gwiciria o riu ni ithue the respective county na ikurudi uria mekaga tagwito Kiambu ni tukiheanaga fertilizer no itiheanagwo effectively na niĩ njugaga uguo ni tondu governor ndaheanaga kuringana uria yagirire so uria expect president yeke ni atwire ni mikakati iri kwigikirwo niguo every sub county ikona thito tondu county andu aingi magaga gukinyirwo ni fertilizer yo niguko maragira kuraihu matumagirwo message na thimu ni national government makerwo gira fertilizer no atara cost ya kugira fertilizer kuria rerwagire werwagire fertilizer athika wakiona kaba mbeca ici ukigure o rimwe tondu cost overheads ni irathi iguru muno uguo ni tuku expect atwire ni mikakati iriku egwikira kuhakikisha every DCC at the sub county level ena thito jiganu ya gusavu ward oko sub county na ward 5 ati o ward ikaskedwa down to the ward so devolution yari ya kurehe services closer to the people na nikiwa girigasha kana urimi watuikaga devolved niguo mundu uria wi haria mashinani akahota gukinyirwo ni services icio uguo ni agigwa twire ni ati areka niguo to improve food security no horo wa irrigation water pans na dams iria giakagwo ni agigwa twire equity ya distribution ya dams icio across the country especially kuria gukire na urimi tukeri horo wa ngirigaca tutingitiga horo wa kindu gitagwo food supply chain na ringi gukorwo kwina kindu gitagwo exploitation kuma kuri arimi broker maundu ta mau gutigirira murimi ni aragunika kwagirire gukorwo gugikwa na matanya hihi ni mariku guciria Kenya ni tukoragwo na ta uhoro wa serious national serious board ni twagirwo tweherie mabroker ma indo ta mbembe na mabroka ma micere tondu arimi itu takirenyaga na Mwea ni mathiaga ni ukoraga mucere witu ni uraga market tondu ni tura import micere kuma Pakistan na kuria kungi uhoro wa mbembe ugaikorwo raigua kukiri andu well connected thirikari-ini tini maragira mbembe Zambia na kuria kungi agitwiragwo mena eka magana Zambia na nio mararehe mbembe uguo arimi aitu aria mararima in large scale makaga gutuika protected kera tungi expect president yeke ni kuheana policy kana guideline ya the minimum of imports kuringana na tondu ngai ni atuteithite kuma ria twathurwo 2022 tukoretwo na mbura gutire kwagia ngaragu uguo andu ni marimite uguo ni twagwo go cap imports na to set prices minimum prices iria andu mariendagia mbembe kana iria national cereals board iriguragira arimi aitu mbembe gwiciria ona kahua na macani gwiciria ndeto yo ni ikoretwo ikiariririo muno kwaja kahua na macani gicigo giki gitu kia Mount Kenya iyo ni issue very pertinent na ni yagirirwo agwete kana explain yoige mikakati iria moving forward the next financial year uria egwika niguo go protect arimi aitu ni ngatho muno mheshimiwa Foro ni ndiramenya mheshimiwa Fio ni Fio egukuna ni ukona ake agitwira to Nairobi matirimaga kiria makoragwo magika no mbere ya tuthiete gwi Fio na Fio reke twambe tuthi kuria county-ini ya Moro tunyitane na mwandiki witu Joakim nigetha nake atuhe uge wa matanya maria muikari wa Moro akiri namo Nĩ ngatho studio na nĩma ũranyamũkĩra kuma Moro gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Naikuru harĩa mũthenya wa ũmũthĩ tabarĩra-inĩ ya uge waku tũgĩkĩarĩrĩria matanya ma Akenya ndũmĩrĩri-inĩ ya president ĩrĩa egũkorwo agĩkĩrekereria mũthenya wa ũmũthĩ ngwenda kwaranĩria na aikari a gũkũ Moro nĩgetha tũkĩigue hihi nĩkĩ magĩtanyĩte itegũte mahinda korwo gĩkuhĩrĩria tu twĩre marĩtwa maku na hihi we ũtanyĩte kĩ ũmũthĩ president akĩarĩria bũrũri
Rajia na marita. Hamaretwa njĩtagwo Susan Ndung'u kuma Moro, ndĩ mũikari wa Moro na ndĩ mũrĩmi wa thĩ. Kũringana na matanya marĩa ndĩratanya mũthenya wa ũmũthĩ atĩ president agĩthiĩ kwaria nĩ ekwaria ũhoro wĩgiĩ ũrĩa matanya marĩa twĩrĩire na marĩa augĩte nĩ ekũhingia nĩ egũtũhingĩria nĩ tondũ thaa ici economy thĩ biũ tondũ thaa icio na nginya tũrageria ona ciringi ndũrainũkia rĩu ũrathũkũma ũkoyaga mbia ciothe nĩ kũrĩa tondũ ona nginya citiraigana. Nĩ akorirwo agĩgĩtwĩrĩra nĩ bottom up. Inyuĩ nĩ mũiguĩte bottom up? Acio ona tũtimĩonete tondũ thaa icio ona nĩ gũcoka tũcokete thĩ biũ twĩ zero. Thaa icio ona hatirĩ kĩndũ tũrathũkũma tũkona tondũ nginya ona cukuru nĩ tũremirwo kũrĩha nĩguo ona ciana citũ tũrarigwo kana cigũtuĩka chokora kana cigũtuĩka atĩa tondũ gũtirĩ ũndũ tũrona tũgĩteithĩka ona ũmwe. Nĩ ngatho. Reke nyitanĩre na mũikari ũngĩ kuhĩrĩria tu ũrĩ ta mũhũri wa biacara gũkũ taũni-inĩ ya Moro tũtarĩrie hihi matanya manyu mũrĩ ta ahũri a biacara nĩ marĩkũ? Marĩtwa makwa nĩ Charles Mariũko wa Mũraya mwene gĩtwa wa Moro Business Owners. Ũndũ ũmwe wa mbere ũrĩa bũrũri ũtariĩ ihinda rĩrĩ ithuĩ ta ahũri a biacara nĩ tuonete utiganu munene muno na muno gukorwo ati magoti me iguru muno na uria tungenda president agikorwo agika ni agerie kunyihanyihia magoti ma bururi uyu niguo na nginya ciringi ya dola na ciringi tu yaje gucoka na thi tondu ihinda riri turihatiririe na riria urenda wina indo stoko no gutiri faida urona the margin ya faida ni nini muno na ningi ungirora bururi uria utarie ona ta itura riri turi ya Moro tuhinyirikiire muno tondu andu matire nginya na mbia cia kugura ona biashara nyingi ni kuingura hingo. Nigatho mwirore wa Inoro TV ucio ni uge wa aikari aguko mwena wa Moro na ni magitariria matanya mao na maria mangikienda ona president akorwo akieririria ni undu wa mahinda ndire no ndungi nguongerera nguhundura na studio kuma guku tauni-ini ya Moro kaunti-ini ya Naikuru ni njitagwo Joel Kimani wa Njuguna. Ngatho Joel Kimani wa Njuguna na itwakigwa uge wa muikari na nitwakigwa matanya make ni mariko hihi tukihoke wikinya mathaini ma thaa 8 na nthuriria president ukorwa akiariria bururi ni ugikorwa akiariria mamwe ma macio muikari aragitanya na muheshimiwa tukwaragia uhoro ukigimainie na maundu ma urimi na tukiaria uhoro wa maundu ma urimi Nairobi mutiri magatwakiuga muheshimiwa wa Nairobi nake akiri guku fiu ni agutwira matanya make ni mariko na kirora ndumiriri iria president yarekereirie mwaka wa 2024 na maria akiri namo muthi hihi percentage yo muhete riku ya mariera niire na maria hingitie na mwerekerani uriku matanya maku ni mariku? Okay. No wega uguo akiuga Nairobi gutire magwo no njuge gutire magwo na gikiro kinene uria kuri magwo kuria kungi kundu gwitwo ruthimitu ni kuri magwo muno na harwai na kuri andu makoragwo makirima no irio cio nyingi cia kirimo ikirehagwo Nairobi koguo hau no hakoragwo na itemi ria kumenya irio icio iragikurio na njira iriku koguo urimi wi uri okuo Nairobi no ti na gikiro kinene to gutikire na migunda iyo horo ucio ungi ni gukorwo ni tondu wa ndumiriri ukurikirutwo ni mugatheti president igi uria bururi ukihana na no ikoragwo kamuhari-ini ka mbere kana muhari-ini wa mbere agitongoria national executive na wira wa munene ukoragwo uri gukinyia mitaratara ya uthii wa na mbere kuria matura-ini koguo no wega agiture ni maundu mari kwa koretwo akihingia na no wega agitwire ona maundu mari ahingitie na ni turamona kiringithania na ndumiriri enge iria arutite mwaka wa 2024 to ndumiriri no ikiheanagwo oro mwaka kuri ona maundu maigite ni magukinyaniria tohoro ucio kugwetaga uhoro wa ngombo tuge ngombo ni ithinikanitie bururi na njira nene muno na ti ngombo cigikirwo cikioetwo thiini wa wathani iria nyingi ona gutuika ona no makioete ngombo na njuge ati ucio ni undu wagirirwo gwikirirwo muno nigetha tutigekirwo ikiro-ini cia mabururi maria maremetwo kuriha ngombo kwi bengi ya gibururi na mabururi matiganite to tugikinya hau na ciringi tu no ikorwo ikihotoma muno ni tondu wa dola ni ngwiciria undu uria ingirahira ni uhoro wa gukorwo ati ni mageretie muno kuona dola ati ndikoretwo ikiambata ndiu ni majikire ku makoretwo makihuthira no hau ni mageretie muno na njira nene niguo miaka iri igukinyanira
koguo no tugietereire kukirwo manyumba makinyitie ku makurikia manyumba ri mitaratara iria thogokete ta ya githomo ni kuririkana na arutani ya university makoretwo mari micii na ciana igate mahinda no ndeto yo ngi ni uhoro wa urimi na hakwa no njetereire muno agitwire uhoro wa mititu ru ntronie mitu ni rahingurirwo uhoro wa gutemwo miti na no turacokire tukiuga ati ni mauguo president raigaga uhoro wa mbura na urimi tutigikorwo bururi wina irio kana urimi ukinyaneire korwo twarora tumbura gukorwo ati no mahote kwenja mai na guthondeka dam cia irio ucio ni undu gukorwo ukihutia Wanjiku na njira nene muno na ringi ningi horo uyu wa SHA ni horo wagirirwo ukirorwo na gitura ni mitaratara iriku akiri nayo no hotwire kana ni mathiite magikinyanagiria maundu maria merire ta Kenya Kwanza mereire Wanjiku ni wega muno gutwira na ithu tukaiga mehoka matiriho nĩ ngatho mheshimiwa tukwamba guikirio cio nĩ mheshimiwa ndanakiuga ritwa rĩake etagwo biũ gwa kuma kũrĩa Karura ĩ Muthaiga thĩinĩ wa Nairobi ũguo nĩ mheshimiwa ũrĩa ũkĩrĩ gũkũ thĩinĩ ũrĩa wakĩgĩrĩire gũtũnyita ũgeni reke twambe tũikĩrie hanini mwĩroreri hĩndĩ nĩ tũracokereria thutha wa ndagĩka citarĩ kũraya. Ndokudonjo kudunda Yizi tago wabuya gare kana nono na niĩ ngetwo Adisia Mwanake tall dark and kind na tukago gucokeria ngatho we mwiroreri wa Inoro TV na wirekereria nĩ gũtunyitĩra mĩaka 10 ya umemerekia na Pure Entertainment tugacokia ngatho ringi na tukauga happy 10th anniversary. Yo beba mimi twende sana Inoro TV Itago kokumago. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Are you a Kenya government civil servant na uko na emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your cash in minutes. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay from your next payslip. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Letash World Real Estate ni kambuni ikoranire ya wendia wa broti guku bururi-ini na mena migunda miega ungigura na wambiririe gwaka orio ni maragwitira Kitengela Plains Phase 2 ici ni broti cia 50 by 100 na cia mita 500 tu kuma barabara ya Nairobi guthie na Manga ciina ready title deeds cia kundu gukurite muno na iriganitie na cukuru wa University wa KAG na turakwenderia na thogora wa November Black Friday offers wa ciringi milioni 1.3 ukaigirira ciringi 200 icio ingĩ ũrĩhage kahora na mũgũnda ũyũ nĩ mũirigĩre wega nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria hũra 0709100870 kana ũtũcerere head office Spar Mall 3rd floor room T15. Renewed Molfix is now even more absorbent with double-layered upper surface. Only 20 Kenya shillings, single-piece Molfix at your duka. Jehovah ne moreithi wakwa direke doikieda jage ajara haga urethio inore nyeki duru akadogoria Kwegera Jehova newe mureithi wakwa ta rugambi rwa thimu yaku hihinya *860*414#. Inoro TV Itago kokumago
miaka 10 tura celebrate birthday ya Inoro. Inyuothe haria muri mafans aitu aria othe makoretwo makiwalk na ithu thabari no yothe ya Inoro TV twihaga kuga thank you very very much. Ni mwitwiroreire kondu guothe bururi uyu na nginya nanja. Please receive our gratitude. Ni wega muno tondu korwo ti inyui maundu maya mothe twikaga guku TV-ini atingiri bata tungikorwo tukirorera o twika aca kogo kuma kuri ni mutumia wa governor na ni ukiwe mutumia wa governor not a governor ni dauga ni wega muno to all our fans across Kenya and the world. Happy 10th birthday Inoro TV. Grow and grow and grow. Ginya to celebrate even 100 years. Happy birthday. Inoro TV. Itago kokumago. nä ngatho mweroreri ngånyitie ũgeni ikerekaini o rĩngĩ rĩrĩa tũgũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na ndereti itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ na ĩrĩa tũrarora ndũmĩrĩri ya president ya mwaka wa 2025 na thĩinĩ wa studio mwena ũngĩ na ageni akwa arĩa nĩ atongoria athure kuma kaunti-inĩ ya Kikuyu na kaunti-inĩ ya Nairobi na nĩo tũrathiĩ na mbere na gũthũrima tũkĩroraga matanya marĩa makĩrĩ ho ndereti-inĩ ĩno na hihi onao nĩkĩ mareterera reke nyambe njoke kwĩ mũndũ gwĩtwo Oforo ona tukiaragĩrĩria wa Kikuyu matanya maingĩ marĩa president na mũkenya aratanya nĩ maũndũ mengĩ mainĩ rĩngĩ na security ũgitĩri tũkoretwo tũhana atĩa nĩ tuonete tũgĩcenjia ministers a ũgitĩri matũra-inĩ ũgitĩri ũikarĩte atĩa thank you security oguo akiuga ĩko ya national government no ndigũkĩaria cia Yoweri Museveni ta my colleagues kuma kũrĩa Naivasha ndaigua mena guoya mũno ndarigwo nĩkĩmetigĩra no gwĩciria security nĩ tũkoretwo na issues cia bandits na of course ũhoro ũyũ ũkĩragwo wa abduction ũkĩfolaga under docket ya security gwĩciria that's an issue agĩrĩirwo ko address nĩ tondũ mbeũ njĩthĩ ndĩrĩ oimwo nĩ kaũndũ kau atĩ nĩ ma abductagwo na nĩ tũĩ thirikari nĩ ya pronounce ĩrĩa gĩkiuga ndĩrĩ na andũ makĩandĩkĩtwo nĩ thirikari ma abductaga andũ so ketuge kuma rĩrĩa macenjirie Kidiki agĩtuĩka deputy president magĩcenjia waziri wa internal security nĩ tuonete some improvement especially in the urban areas no far-flung areas kũrĩa gũkorwo na bandits issue nĩ ĩra persist na nĩ tũkũ expect address issue ĩyo na nĩ kũrĩ ũnjĩtĩkĩrie njari ũhoro nginya wa recruitment andũ magĩtuĩka recruited nĩ tũronire National Police Service nĩ mararĩ na recruitment this week nĩ tũkũ expect onake agĩtwĩre nĩ andũ aigana marake expect kwa absorb but most important peacekeeping taru Haiti nĩ kũrakĩrĩ na nĩ kwarĩ na outcry nĩ ũndũ wa thigari citũ gũgĩthiĩ gwĩka peacekeeping na gũkaga proper communication even mũndũ agagĩthiĩ agagĩkwĩra na kũu na gũkaga feedback njega kũrĩ mũingĩ ũguo maũndũ ta mau nĩ tũra expect address na tũgĩgĩũka ũhoro wa counties security nĩ thiaga ĩgakĩra nĩ marabatara county commissioners malias na county governments nĩ ũndũ wa improve security in our counties gwĩciria ĩyo hihi no akĩage kwa address ũmũthĩ but moving forward it's an issue ĩkĩagĩrwo kwa address o harĩa they meet nĩ tondũ nĩ ũkoraga agĩkorwo governor ndarĩ mwena wa thirikari ũgakora county ĩrĩa hena icigo iragĩthiĩ igatuĩka igakĩhatĩrĩrio reke tũthiĩ kwĩ biũ nĩ biũ Nairobi ĩmwe ya county iria tugaga nĩ mũkiuga rĩngĩ kĩnyitithanio gĩtuo ta county matha ya ciothe tondũ nĩkuo maũndũ marakiuma tũkĩarĩrĩria ũhoro wa ũgitĩri tũtekwaria rĩu wana kũrĩa nja ũgitĩri thĩinĩ wa county ũhana atĩa na ũgĩũka nĩ twakorwo tũkĩarĩrĩria ũhoro wa kĩndũ gĩgwĩtwo uheani wa irio nĩ ũndũ wa cost of living na to irio peke yake hihi matanya maku nĩ marĩkũ wabere njuge ũgitĩri ta bũrũri na mũno ta Nairobi Nairobi nĩ kuo mũciĩ ũrĩa mũnene mũno wa Kenya na tiga gũkorwo atĩ a Kenya nao nĩ mabatiĩ ũgitĩri gũkorwo atĩ kũrĩ na honge nyingĩ mũno cia mabũrũri ma nanja NGOs na embassies na UNEP gũkorwo ĩrĩ gũkũ kĩndũ kĩmwe makoragwo makĩrora nĩ ũgitĩri na njuge nĩ ũkũririkana nĩ gũtanyĩtwo mwaka ũkĩte honge ingĩ nyingĩ cia United Nations nĩ gũkorwo igĩũka kũrĩa Gigiri na matingiuga kũndũ gũtakĩrĩ na ũgitĩri na njuge ũndũ ũmwe na kaunti ya Nairobi ĩgeretie gwĩka na gũkorwo atĩ
ugitiri ni a national function ya thirikari nene uhoro wa wikiri wa matawa of course kundu guothe gukinyaneire tondu mikora kana akora ni mendete kundu kuria kwenduma no kundu kwagia utheri ikoragwo iri njira imwe ya gutuma matigakorwo magika maundu mao ma uhalifu koguo njuge no kuri matura o guku Nairobi andu makoragwo makinyamario na ni ukuririkana mweri muthiru kurari na ndumiriri nyingi na riboti nyingi ati town gatagati kwina okora muingi muno na gugithondekwo multi stakeholder committee ile yarehire national government na county government ikio no mwaka mekire matawa makiria guku Nairobi gatagati na cio thigari ikinyite itemi uhoro wigie ugitiri na gutigirira ati andu mena confidence ona magethi utuko kana muthenya ati matigikio no njugio no horo wa ugitiri ni gatagati ka aikari ona maafitha a thigari tondu tikiri na afitha a thigari aria mangihota kurora andu othe koguo na andu gukorwo makiheana ndumiriri ciuria kurathi na chorus na thigari ni undu ukiri wa bata muno koguo undu ucio ungi ni turonire ona Ministry ya Interior National Coordination of Government Functions ne maraheanire icigo ithatu guku Nairobi ati Nairobi ta county riu kwina Nairobi kundu kuretwo Nairobi West, South na North icigo ciothe cia ubunge 17 o gicigo kirekirwo ciranyihio nigetha ona ikorwo ni tabarira cia thirikari na muno horo wa ugitiri ukorwo kirorwo na njira ya haraka tondu icigo ni iranyihirio na njira imwe kana iria ingi tuge iyo no imwe ya mitaratara iria ikiritwo na no tukorwo tugithikiriria President Khan nia kuhura ruhonge rwa thigari njeki magirwo kuongererwo mbeca ona recruitment ya were rathi na mbere ni agirirwo gwikirirwo nigetha tukona ratio njega gatagati ka andu na thigari tondu gutari ugitiri ona gutiri andu ingi magiuka kuigithia bururi-ini uyu witu wa Kenya. Hii kiuria kiu kingi na ndagika imwe nigetha tukorwo tugithie kwi mundu gwitwo Wachira kuma kuria Murang'a niri ndakorio horo wa cost of living Wanjiku ena kindu muhuko twina matanya ati Wanjiku ni gucokerio kindu ndirona ta ndumiriri iyo ikorwo gicokeria Wanjiku kindu tondu gucokeria Wanjiku kindu ti miario gucokeria Wanjiku kindu ni gutigirira atiriri urimi ni urakinyanira tondu riu urimi nigetha urimi no muhaka ukorwo na mbegu na no muhaka ukorwo na fertilizer ni nyonete Kiambu makiruta wira ucio muno wa kuheana tukurwe wa kuheana tucui na fertilizer mitaratara teyo riu koguo ndionete thirikari nene igikirira maundu ta macio tondu uguo raigo horo wa na ndio niki ikuha uranyira ndeto eno horo wa cost of living ni factors nyingi muno tondu miriri tu kurutwo mugathe wa buruto ni wohetwo itemiru ni atwire ni mitaratara iriku thirikari yake ya Kenya Kwanza ikirite kuma mwaka wa 2022 nigetha gutigirira cost of living ya thie tondu irio mutu no ukorwo kirira ithi na undu matiri na mbeca cia kugura mutu tondu mutu uguragwo na mbeca koguo nduri na matanya ma Wanjiku ukorwo agika ikurukirio kindu ndirona andu aria maratwandikira ndumiriri na mundu uretwo Mash kuma Naivasha akiuga ngeithiria ageni acio me studio na ungeithirie MC Alex Boguo mwire ni araruta wira mwega kuria Naivasha no mwire ati kuriona andu mario mai-ini mheshimiwa gwatuika kuriona andu maregeirio mai-ini ndikiwe mugwika atia Joseph Wachira ni mwandiki witu kuma kuria kaunti-ini ya Murang'a na kini aratunengereria uge wa matanya ma muikari wa mwena ucio kurumirira ndumiriri ya president iria turatanya mathaa mokite Wachira ngikoni na nyamukira mwaro ucio ni waku muno gakwamukira na njira njega muno makiria na ihinda riothe miaraho ino president agitanyo kwariria bururi kuma bunge ndirenda kuigwa kuma kuri aikari tauni-ini ya Keno hihi we ni mariku ngikorwo ukirigirira na bururi we hakuringana nawe ni njitagwo Mwaura mutwarithia wa nduthi guku Keno Murang'a county na ni twirigireire mutongoria wa bururi akorwo akiariria bururi uhoro wa state of the nation na ni njirigireire atuhe uhoro ukonie githomo tondu ni turona githomo ni kihuthiriirio muno ni thirikari ino ikuo na no njuri no ndimurie na gitio ekirire uhoro wigie githomo tondu uhoro wa githomo ni turona makiuoya na njira ya itheru muno
nĩ turonete minister wa finance akiuga thirikari ndĩngĩhota gũthiĩ na mbere kũrĩha gĩthomo, koguo nĩ twĩrĩgĩrĩire arie ũhoro wĩgiĩ gĩthomo na atige kuoya gĩthomo na njĩra ya itherũ ũguo. Kerĩ, ruta ithuĩ atwarithia nduthi maguta nĩ aremirwo nĩ gũtũgũithĩria maguta matũrĩte me 186 tũtũrĩte tũgũrĩte 186 akorwo nĩ ũhoro ũkoniĩ mũtu matuka-inĩ nĩ waremire kũgwa. Mũikarĩre Kenya nĩ ũritũhĩte mũno na irihari no tũramona na andũ ake makĩũrũra bũrũri wothe magĩkaga campaign magĩka maũndũ marĩa mangĩ magĩitangaga mbeca. Nino nyende mũtongoria wa bũrũri acenjie kuma mwĩkĩre wa maũndũ oe maũndũ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, oe mũikarĩre wa andũ a Kenya na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na akĩarĩria bũrũri rĩ atwĩre nĩ acenjetie mũrutĩre wake wa wĩra na maũndũ moyo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, especially gĩthomo na ũgima wa mwĩrĩ moe na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na marie ũrĩa megũtwarithia ũgima wa mwĩrĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Niĩ kũringana na ũrĩa ngona mũtongoria wa bũrũri kwakĩrĩria andũ ndirona ta kaũndũ ona kamwe ko akĩra andũ tondũ hatirĩ ona kaũndũ kamwe ahingĩtie kũringana hĩndĩ tũmũthĩte na andũ mũnene mũno, ndirona kaũndũ ona kamwe atũhingĩirie, koguo na gũkorwo akĩaria rĩ ndirona kaũndũ ona kamwe agĩteithia ithuĩ. Rĩrĩa erĩga kwaria nĩ aririe ũhoro wa mũtu wa ngima kũgwa thogora, nĩ akĩte manyũmba na gatagatĩ ka maũndũ mangĩ. Ũhoro wa mũtu wa ngima kũgwa rĩ nĩ mwananchi ũrĩmaga mbembe tiwe ũrĩmaga mbembe, na ũhoro wa kuga ũhoro wa nyũmba rĩ nyũmba abanda basi itaũteithia ithuĩ tũrabatara tũhũthĩrie maũndũ maikũrũke tũtige kwa tax igũrũ mũno ona getha bũrũri tũikene na bũrũri witũ. Ngathondekĩrĩrie na mũtwarithia ũyũ ũngĩ wa nduthi haha na njĩra nguhĩ mawoni maku president akĩarĩria bũrũri ũmũthĩ kuma mbunge. Kĩndũ kĩa mbere ke njuge ta bũrũri tũtirĩ handũ hega tondũ ndarikana hĩndĩ ya Uhuru maguta twanyuaga 159 heingĩra yatwĩrĩte nĩegũtũgũithia maguta na kuma ingĩra ndarĩ agũithia agũithagia na ongeragĩra na ciringi ta 10 akagũithia na ciringi 2, koguo hau nĩ gũtũkua wana. Akorwo na kĩndũ ta Linda Mama nĩ egutirie ta rĩu atumia thaa ici mũndũ athiĩ kũgĩa mwana ĩrambindwo ĩcoke mũhuko na thirikari ya Uhuru nĩ yatũrĩagĩra, koguo hau bũrũri nĩ ũcokete thutha na mũtũrĩre mũritũ. Nĩ ngatho na nĩ uge wa jeshi ya nduthi kuma taũni-inĩ ya Kenogi gũcokeria mwaro. Niĩ njĩtagwo Joseph Wachira. Nĩ ngatho Joseph Wachira twakĩigua uge wa mũikari wa Murang'a marauga maguta marĩ 186 matirĩ magũithio na ũrĩa ũngĩ arakĩuga gũtirĩ kĩndũ kĩgeni etereire gĩgũkorwo gĩgĩthiĩ na mbere. Ũcio ti uge wakwa, nĩ uge wa mũikari wa Murang'a. Kate Ground nĩguo arauga ndio studio mwena waku marauga atĩa? Thengio ikua na tũkwerera hau na no mbere ya njarĩtie nage nĩ nyambe ndambũre andũ amwe marathiĩ na mbere gũtwandĩkĩra ndũmĩrĩri. Nĩ ndĩrona Elizabeth Irũngwe kũrĩa mwena wa Juja na Elizabeth aranjĩra ndĩmũgeithĩrie James Foro, ũcio nĩ mũhecwo wa kũu kwao, akiuga atĩ nĩ arutire wĩra mwega gũkinyanĩria kũrĩa St Joseph Mlolongo. Atũgĩthiĩ na mbere ndĩrona Rajos nake araiga aratwĩrorera kũrĩa Naivasha Lakeview, akauga atĩ kwĩna andũ kũrĩa Kĩhoto marĩ o nja na mahutĩtio mũno nĩ thĩna wa maĩ na no ende MCA wao Alex akimere going forward nĩkĩ magwĩka. Alex nĩ agũkorwo agĩtũcokeria kĩũria kĩu. Na tũgĩthiĩ na mbere oho no ndĩrona mũndũ ũngĩ arauga Kate Geithĩria Gacingiri John no mwĩre Ground Njoro security ti kwega tondũ rũĩ-inĩ mũno rũĩ-inĩ rwa Ndarugo in 3 months andũ ana nĩ monekanĩte, atumia erĩ monekanĩte thĩinĩ wa rũĩ makuĩte, nake kamwana gagatigwo, nake mũndũrũme ũmwe akeitĩra hakuhĩ na rũĩ. Gacingiri na ũtwĩra kũu nĩ mwena ũrĩkũ na ũrĩa maũndũ makĩhuana. Na oho no ndĩrona Rose Gacanja nake kũrĩa mwena wa Twendane kũu nĩ Gilgil. Ndĩrona Kabuĩ Murang'a na andũ angĩ mũragĩthiĩ na mbere na gũtwandĩkĩra no gũthiĩ na mbere gũthoma ndũmĩrĩri cianyu. Na hau nĩho tũkwanjĩrĩria Alex ũgĩtwĩraga niki Kĩhoto kana kwĩna hope kũrĩ andũ acia Kĩhoto, tondũ nĩ nyonete ndũmĩrĩri cia andũ aingĩ mũno makiuga atĩ nĩ family nyingĩ ituĩkĩte displaced kana ithamĩtio kwao nĩ ũndũ wa maĩ maya. O tũgĩetagĩrĩra ndũmĩrĩri ya president, andũ acio nao mena mwĩhoko. Njuge wa mbere Kĩhoto kwĩna thĩna na thirikari yothe kuma national government na county government rĩu thaa ici no mwaka manyitane tondũ kũ displace andũ ngiri makĩria ma 10 ti kaũndũ ke raithi. Ona budget ya Naikuru tũgĩbanga tũtiabangĩte kaũndũ atĩ handũ tũngĩthiĩ gũthamia andũ makĩria ma ngiri 10 na njuge county o ĩkĩgeragia rĩ next week but one
nĩ ngũkorwo ngĩtia statement bunge-inĩ ya Naikuru na statement ĩyo nĩ ngũkorwo ngĩmĩtwara back to the people ngĩũria county kĩrĩa ĩkĩte njuge county apart from gũtũhe ngari cia gũthamia andũ of which nĩ tũhetwo trucks ta 10 na hena arĩa county ĩrĩhĩire nyũmba gũthamia no tie andũ aingĩ mũno njuge nĩ tũgũkorwo tũgĩtia full statement ũrĩa thirikari ya county ĩrateithĩrĩria andũ no njuge at the end of the day kĩhoto nĩ a national disaster o ũrĩa tuonire disaster ya maĩ mahiũ ĩgĩcugurĩkĩrwo atĩ nginya president mwenyewe nĩamekire comments on the same na akĩmake even a visit President Ruto nĩagĩrĩirwo gũcera kũndũ ta kĩhoto nĩ tũronete disaster ĩrarĩ kũrĩa Marakwet Marakwet nĩ kũrathirwo nginya na ndege no kĩhoto tirio na ndege ĩmwe ĩraingĩrire at the moment no kona andũ nĩ very frustrated tondũ marona me very disowned by the government na andũ aya matirĩ na mwĩhoko ũngĩ tondũ this is the current government no mwaka ikĩondu koguo njuge nĩ tũkũnyitana na andũ a kĩhoto niĩ njikarĩte kũrĩa maĩ-inĩ nginya ngaigua nginya ngaturwo nĩ maniũrũ makwa ngakorwo tarĩu ona thaa icio ngĩthikĩrĩria ndĩna homa niĩ mwenyewe tondũ for the last 2 weeks ngoretwo ndĩ maĩ-inĩ macio throughout nĩ twarĩ na Mboci na Citizen TV o kũu maĩ-inĩ macio guo nĩ tũgeria gũkava Red Cross nĩ marageria ũrĩa mangĩhota no tũtirona ũteithio ũrĩa wagĩrĩirwo gũkorwo ũgĩkinya kũrĩa ũguo tondũ the next thing tũkorwo tũkĩona ikuũ kũrĩa ũguo thaa icio iboko ciumĩrĩte nginya ciragĩa ciana nyũmba-inĩ cia andũ at the moment cioro nĩ njihũru kũrĩa ũguo koguo cholera na typhoid rĩ ĩgũkorwo ya igũrũ mũno njuge ndirĩ ndĩrona the full commitment of the government na andũ arĩa nĩ andũ masapotaga thirikari koguo njuge ta area MCA njuge I'm still disappointed ati ona ministers at the cabinet level ndirĩ ndĩraigua makimake a commitment ya gũteithĩrĩria andũ aya ndirĩ ndĩrona even a national minister CS Roko wagĩrĩirwo gũkorwo kũu ti gũkorwo mbere thaa icio ũguo mbere I don't know mbere what mbere north kũu mbere matirahitaji ministers makorwo mena kũu thaa icio ũguo even the deputy president thaa icio magĩrĩirwo gũkorwo magĩcugurĩkĩra andũ arĩa mena mathĩna thaa icio ũguo kũrĩa akĩhotwo at the moment koguo kuma next week nĩgũkorwo ngĩtia statement at the county level no tũtirĩ tũrona ũteithio at the national level na njuge niĩ ta area MCA hatirĩ handũ ndĩrĩrwo atĩrĩrĩ nĩ thirikari tũbangĩire andũ aku no na nĩkĩo tũrathiĩ na mbere gũkorwo twĩna tũkĩdemand atĩ tũheo the fair share ya national disaster response kit ĩrĩa ĩho the same case with the county koguo nĩ tũgũkorwo tũgĩtia statement bunge-inĩ ya Naikuru na minister wa disaster kũrĩa ũguo CC wa disaster kũrĩa Naikuru nĩ agũtũnengera the full statement no hau tũtigũkoma na tuge national government matũteithĩrĩrie mũno twende President Ruto kũu ũguo no mwaka ũcere na ũke na ũteithio wa andũ arĩa me kũu ũguo aya thengio gacingĩrĩ tũgĩũka kũrwe nawe no tũtarĩrie hihi nĩtũigua maũndũ marĩa marahanĩka kĩhoto nĩ tuona nake Wachira agĩtũrehera uge wa Ikaria Murang'a makiuga atĩ thogora wa mũtũrĩre ũrĩa igũrũ na president agĩũka kũheana ndũmĩrĩri yake wakora nĩ ta maguta ma nduthi nĩ merirwo atĩ nĩ makũgũithio no marĩ igũrũ no ona tũkĩrora maũndũ macio president nĩ akoretwo agĩtĩtĩrithia atĩ gũkinya mwaka wa 2055 arenda gũkorwo atigĩrĩire atĩ kana arenda gũteithĩrĩria harĩ gũkinyĩria bũrũri wa Kenya first world country no twarora thaa ici mĩaka 30 mbere ya tũkinyĩte hau mathĩna marĩa magũmĩire bũrũri nĩ maingĩ ta ũrĩa tũrakĩigua uge wa Ikari we kũringana nawe nĩ ũrona ta tũngĩkinya kĩoneki kĩu na makinya marĩa thirikari ihinda rĩrĩ rarĩra no mateithĩrĩrie Kate wamenya ndeto gutetera Ruto ni undu muritu muno gutetera Ruto ona ndiramaka muno kuigwa ecimwa makiaria ndeto ati cia uria Ruto ebwega ngarigwo muno no ringi kwao ni mwega gwitu Naikuru gutetera President Ruto ni undu urituhite muno wa mbere he mutungatiri murata wakwa muno wi haria Ranet etagwo Reverend Nahashon Thu wa Mundia anjiraga atiriri ungigia na maundu maingi urabatara gwikari wagirirwo kuoya karamu wambe wandike list priority tondu wa meka mothe ri ni meguguita riu ri president witu ri okire
arenda arikie nyumba ciothe iria ciothe cianabangwo gwakwo ni ma president mana maria mamwambiriirie nyumba iria Kenyatta endaga gwaka, nyumba iria Ruto endaga gwaka, na iria nyumba iria Uhuru endaga gwaka, nyumba iria Kenyatta endaga gwaka, na iria Kibaki endaga gwaka. Ruto arenda aciake within miaka 5 akorwo arikitie. Health akorwo ni thibitari iria ciothe ma president mana matahotire gwaka, arenda aciake na miaka 5. So maundu mau mothe bara iria ciothe ciebataranĩtie gwakwo kana ciendagwo gwakwo Kenya ciothe Ruto aratwira cikuthira ciothe. Riu wambiriria kurora rimwe ri ukona president witu ri na niguo na advisors aingĩ ri fiu athuri acio the maikaraga cabinet magaikara uguo magacira fiu magoka gutuhenia fiu. So ndeto cia kuga ati he kindu tura expect na nikiona mundu wa Murang'a hari akiuga tutireterera atwire maguta ni mekugwa, tutireterera atwire garama ya maisha ni gucoka. Tariu haitu twina farafara ya Bistoni guthie na Isuit, farafara yo yokire kiraunchuo na ndege 4 cia guthie hau golf hakuhi na haitu muci hau golf, ndege ciokire 4 ma minister mothe Mudavadi andu othe magiuka hau magitwira na matinga mari teraini uguo kwanja matinga mari maingi muno na matereba na andu na tumichaina dikani gukomborwo tukomboragwo tumichaina tugoka hau riu tumundu tuikarite hau ithu tukiuga ithui ni twahona thaici bare gutiri undu iri yeko riu muikari ucio wa Njoro ri na nionire na kwari 2023 ri na riu ni 2024 irathirire ri 2025 ni we no ri oka biu gutwira haria umuthi ati Kenya ni gukorwo first world. Asha haya number 2 turereirwo fareno ya Rironi ino ya Mau Summit ona twacererwo ni tondu twina Alex fareyo twathie twakwama urathie wakinya girigiri ni nyitanire ungikaingira na guku ni nyita ungikakinya na Ivasha handu ungiuka na mathaa meri urakora turoka na mathaa 5-6 na rimwe andu nginya ni mararaga tweritwe kambiriria mweri we 8 mweri we 8 turaheo ka story ni Chirchir CS wa farafara aratwira mweri wa 9 ugikinya uguo igukorwo ikianjia turaikaranga ningi turerwo nona mweri wa 10 uguko ni urathirire riu twi mweri wa 11 ndeguire akiuga ati riu ni maria na contractor na ni marikia kogo tutire na mwihoko mwega ati ni tuguteithika na maundu ma Ruto na kiama giki giake kia UDA tondu ni giokire ri kiama kiu arora ri ni kiega ota gigikuo katungiuga ati it is good as ni kiama already githiru uguo na mundu wothe ndangithie kurugama na kiama kiu ona turahoya cio andu ya mbere icio muthie muturorere muno mutigatu hetukiria muthende ucio. Thank you Acia ni John Gachigire ucio ni uge wake na muroreri ihinda-ini riri tukwamba kumuka o hanini twamukira matemo ma mohoro ni turacokereria. Tachia hao mwiroreri wa Inoro TV kuma muci munene wa Beijing China goya mweke uyu gugucokeria ngatho we ukoretwo ugitwarana na ithui ikinya kwa ikinya miaka 10 ya umemerekia wa ceceni ya Inoro TV kuma moboro o nginya tabarira eginyaniru na tondu ndugu ni makinya ngakwivoya uthie na mbere na kukinyukia na ithui na tuthie na mbere na kunyitanira bururi-ini wa Kenya majitaga Mase Wadia wa Muriithi ede muci munene wa Beijing China diretwo Shishi Shaho uguo ni kuga muiretu mukeni. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie Inoro mĩaraho. Akenya kũruta mawoni ngũrani mbere ya ndũmĩrĩri ya president kũrĩ bũrũri. Meharĩria maithurano nini kũnyita thing'a maratathi maithurano magĩkinya bũrũri-inĩ. Aikari a Gĩthũya Gatundu ya mũhuro gũtara hathara thutha wa thingo cia huhĩrio cia ndemu ya Karemenu Tukuna. Na mudio tena kanyamå å guo nä athä nä muno tondå we kä atä ka wa bamä yake na rä u haha tå kinyä te å guo twä thä må no kä må huko tondå må ndå agä ocira kä ndå nä kä raga to maå ndå nä maritå bå rå ri-inä
uguo tuli arena niwe muthuri atari kanyamu ni kidini wa ciana ciake ni akorega arena baie mu na wagi wa mbeca kũrĩ arũme kũgiritania na mathĩna ma meciria marĩa maragũmĩra aingĩ ao. Ordinary Kenyans are winning big every day with Jipange na View Sasa. Over 3 million shillings already awarded. You can also be our lucky winner. Simply subscribe to View Sasa from as low as 50 bob through paybill number 724177, account number, your telephone number. Watch your favorite shows and you could be our daily, weekly and even the grand prize winner of 2 million Kenya shillings. Nikisema View, mnasema Sasa. View Sasa. The more you subscribe and watch, the more your chances of winning. Simply subscribe to View Sasa through paybill number 724177, account number, your telephone number. Jipange na View Sasa. Subscribe, watch and get rewarded. Jipange na View Sasa. Moriaga, jetagwo Peter Gichuki, chairman Top Carers Kenya. Eneo aikari aingĩ a gũkũ Juja magũrĩte mĩgũnda na Top Care. Ũndũ ũyũ ũkinyanĩire nĩ ũndũ wa kwĩhokeka mũno na kũheana taitũ na ihenya. Mabarabara gũkũ Juja nĩ hĩndĩ marekĩrwo rami. Twĩna mũgũnda tũrakwenderia 595,000 na kuo Joska Kagudo Road tũgakwenderia 395,000. Tũcerera Ruiru Town, Greek Towers kana tũhũrĩre thimũ o rĩu 0708 000 999. Top Care nĩ mũciĩ waku mwehokeku wa ũigithia. This festive season, let your love story take flight through Istanbul glowing streets and Cappadocia's timeless skies, because togetherness deserves a destination as unforgettable as your bond. A journey that feels like falling in love all over again. Enjoy 8 remarkable nights in Turkey from just $2,280 per person sharing. Explore culture, color and charm. And yes, you can pay with our Lipa Pole Pole plan. This December, make time for love, laughter and discovery. View Travel, moments that matter, memories that last. Maridadi Investment Cooperative rĩu nĩ marakweka mwekega kwĩgithia biacara-inĩ ya kwendia na gũkombanĩra ngari. Wagũra ngari kũhetũkĩra Maridadi Investment Cooperative ũramĩtiga mamĩkombithie nawe ũkaheo kĩndũ o mweri mũbango-inĩ wa lease selling. Harĩ Wagon R, Nissan Note kana Toyota Passo ya 1 million ũrĩa mũkagĩra ciringi 37,500 o mweri kahinda-inĩ ka mĩaka 2 na ũkaheo bonus ya ciringi 400,000 thutha wa mĩaka ĩyo 2. Hihi wĩ bice wĩra-inĩ waku ona kana we diaspora wenyitithanie na Maridadi Investment Cooperative weyonagĩre kĩndũ o mweri. Tũcerere wabici-inĩ citũ Regius Kiambu Road opposite Total Petrol Station kana ũtũhũrĩre thimũ kũhetũkĩra 0709 888 222. Niĩ no nyende gũkũngũĩra mĩaka ĩno 10 ngiuga nĩ thengiũ mũno nĩ andũ arĩa macavaga irio iria tũndugaga gũkũ Inooro Newsroom. Twaruga irio na nĩcio news mbere harĩ anchors arĩa macavaga irio icio kũrĩ mwĩroreri. Ngacokia ngatho mũno nĩ tondũ tiganĩo na tigane image yao tũtingĩre harĩa tũrĩ, no nao arugi a irio ambao nĩ reporters na ngamacokeria ngatho mũno, na reporters acio othe nĩ makoragwo na timu ĩrĩa ĩthũrimaga mohoro, my editors. Thank you very much for what we've done for the last 10 years. Na ngacokeria ngatho mũno correspondents aitũ kũrĩa ground. Neo matumaga hĩndĩ ciothe mwĩrori ena kaũndũ nĩ ahotaga gũkinyĩra Thuku Kĩrĩnyaga, agakinyĩra Mbogo kũrĩa Nyĩrĩ, agakinyĩra Werũ Gatũndũ, agakinyĩra Mandi kũrĩa Mombatha. All our correspondents, thank you very much. Wĩra wa mkondo mũkĩruta na tũkinyĩre
nitwacokereria mwiroreri tuthie na mbere na ndereti tu no enderere ni kerekaria muthia kuria tukorwo tukimurika ndumiriri ya president iritanyetwo kurekererio shikihanda tha 8 na tukirekereria Alex nitoigwaga cingiri mbere ya tuthiete break ya kiuga ati ni mwacererwo nundu wa barabara ya Rironi na Ivasha na Mau Summit nundu wa muhatikano no tukiri hau president ni akoretwo akiendekithia kigina kia ukuria kiria areta infrastructure fund ndurona ta kigina kiu kingioka guteithirira na makiria kuona akoretwo akiuga ati kigina giki kiagathikwo ni umwe wa maundu maria arenda mbunge umuthi ihitukie niguo iteithire kigina kiu giteithiririe hari waki wa mabarabara ni kigina urona ta giguteithiriria going forward no njuge barabara ya Mau Summit Rironi ni turenda muno yakwo no njuge onegia kagwo tondu it will be igukorwo ya agenda njega muno kuri ithui ta aikaria na Ikuru tuturaingira December no hena ndoingi me ukoma barabara iyo tariu 20 kuma 24 kuma tariki 20 ina 27 hena ndo mariagira Christmas barabara-ini iyo na njuge ona safari yoka bado tukorwo tuhana uguo njuge ni turenda barabara iyo ithondekwo no njuge kigena giki president ako enact ti kiega tondu uria wina pay slip no we gutinio mbeca ici nitwambire kwi housing levy tukiingira mwena wa SHA thaici na tuingira haha kuga infrastructure kigena kia infrastructure either agoithie kia nyumba agoithie kigena kia nyumba twake mabarabara tondu mabarabara ni no mateithie andu aingi makiria ma nyumba according to me kogo ni priority oria gacingi auga priority ciake nicio agirwo gubanga muthenya wa muthi hena taarifa nyonete muno cia arimu wa JSS Junior Secondary School aria mare interns na njuge mwalimu akiuga ariho 17,000 ni ruo ruingi muno na njuge president no mwaka ariririe andu acio na no mwaka amahe gutu tondu andu acio maga kuthikiririo me ukona depression umuthi gwakwa tariu kuria Kayole na Ivasha hena andu aingi muno merutite muoyo umuthi uyu ndiraria uhoro wa andu makiria mana at the moment agiko yo ni wodi imwe gicagi kimwe andu makiria mana mareruta muoyo ri ni undu wa disparity about life. What about the entire country? What about the entire county? Njuge president hau no mwaka aturore jire andu akwa Alec View wira no turathi na mbere kuruta magirora kuria Kayole barabara no cirathie wega na njuge ona connectivity ya thitima no tuguthi na mbere nayo na njuge mwaka-ini ukiambiriria tuko tukirora ati mheshimiwa governor atwerire rami okuria Kayole tuko tukimithondeka no hau no guthi na mbere guthingata governor ateithiriria andu akwa akuria Kihoto tondu ni ruo ruingi muno ndina ruo na andu aingi mathamire kuria Kayole na Naivasha o yothe oria hana kugo njuge ni kaundu karahutia muno ka kuria Kihoto na no nyende ona newsrooms ciothe kana media stations ciothe cikabe story no ya Kihoto tondu ni a very desperate story na tutigeterere haria ikuo cie kwambiriria niguo tuke tuge ati andu aya mekire magika tureke bice o tene na njuge indo iria twereirwo ciothe including waka kiharo ya kuria Kihoto no twetereire Naivasha in general ni turahitaji gukorwo na a stadium, a big stadium o haria gwakwo yakwo tondu tutingikorwo na sub county ina makeria ma andu 300,000 tu 400,000 no de na stadium o any tugere horo riu koguo no njuge hau ni tugukorwo tukihoya muno njokerie andu akwa ngatho muno na ndimere ona ndauma haha studio ndiracoka ku Kihoto na hoe aria me kuria mbere north matige gutengerania ku siasa ciana ku uguo macoke moke gwakwa tiate rigijie ikarathi o ikarathi athi kuhoya kura farafaini wathi kuhoya kura farafaini kiundu kiria magiro gukorwo magika tha ici uguo ri ni moke ground ta kuria Kihoto tuteithie andu acio tondu andu acio nio mafatarite uteithio mbeca icio cikuria mwena wa mbere north ri andu akwa mangiciona ri message icio rona haha tha ici mutingiciona tondu andu ni megukorwo marithikite na makenete. Thank you. Mwiroreri ucio ni Alex Bogwa ucio ni MC wa kuria Lakeview Ward kuni county ya Naikuru na oho nowe chair wa committee ya budget county neo ya Naikuru hinde-ini riri gacigiri tukio ndagika igiri tu ukorwo kiuga uhoro
Kate ni gwenda gucokia ngatho kwanza ni undu wa guka guku no ngiuge tutiramakio muno ni Museveni ati ni tondu twina ikuru ati ni ithuĩ tukanjĩrĩrio no ni wega tumenye sovereignty ya bururi bata muno. Undu wa kerĩ gwenda kuga twina andu ogĩrĩru muno na maundu especially mogima wa mwĩrĩ. Tariu Njoro ni twari na tagwo CEO wa NHIF witagwo Geoffrey Gitauka Mwangi na ni atongoririe NHIF wega muno na akirehe maundu metagwo Linda Mama na agicoka akirehe maundu maingi muno ati thibitari mutumia wothe wari na mwana ainukaga uguo na ndari haga onaki. Koguo no wega turie President Ruto a consult andu tacio andu mena experience ya kumenya maundu ta mau tondu riu mundu ucio ari Njoro aikaraga Njoro na ni mundu ungihota kuhurirwo thimu na consultwo uhoro wa SHA na ateithie thirikari. Undu ungi wa keri ni gwenda kuga ni kuri na uhaguku wa ugiteri muno itura-ini ritu ria Njoro na ona to kuu Sunrise ona Jawatho na matura maria mangi mothe ma Njoro industry area na kuna Biston kwina mathina maingi muno ma Njoro na Njoro ni very sensitive mungiririkana hindi ya post election violence kuu nikuo maundu macaceire muno na tutingienda tucoke hau hakuoya security itu kana kuyoera ugiteri witu na moko maitu. Koguo ni tukwenda tutwihoe turorerwo hau turie Murkomen na Joy ihinda riri tukumuria oke Njoro arore kuma OCPD kuma OCS kuma DCC andu acio othe marorwo niki kirathie na mbere tondu kuragwo kwa andu acio especially riu kana kau Keti ngugite kana karoragirwo ka miaka 14 na koragirwo na nikamukurino kwanza kari na nginya Biblia kaumaga kanitha na ni sad. So it is very shameful na ni undu muru muno. Undu wa muico njuge andu a Njoro muigua wa gwithesha nduiragwo ni pole ni tueonera maundu maria mothe twikite andu aria twatumire kuria iguru twamatumire magatuthuire uki na hindi ria mambatire muti iguru mundu aikirie uki kanua uri ungi mundu ucio akiunyitana guoko uri ungi akinyitana guoko guku kungi magicoka magiikia uri ungi mihuko twageria kumandirira twi guku thi matuikurukirie uki gutiri uki tuonaga riria tuguka tumwire turenge muti nigetha ithuothe tutharane uki ucio mwitikire kwiumiria nigetha tutharane ithuothe uki ucio no tuigane. Koguo Keti ndauga ni thengio muno ona ni undu wa kunjita guku na no ngoka ringi twarie ni tondu kwaria ni kwendana. Thank you so much. Thank you. Wirareria ni John Gachigiri ni muteti na muthathauri wa mwathanire na no akigwa ni wa kuma ku county-ini ya Naikuru. Na Handro na Agnes akiuga we mwihoko wake ni ati kiria kuigwa ni maundu megie githomo ugima wa mwiri no ugitiri tondu bururi ndurathie wega. Na Douglas Kahiona endo na ndumiriri yaku o hamwe na Esther Kimani na Zablon Njuguna ihinda-ini riri ikwa mwaro niguo mukoro mukirekereria mwena ucio. Nĩ ngatho Kate ni twatwarana inyuĩ mwena ũcio wega na twakĩigua mũndũ aikia ũki mũhuko mũtĩ ũgatemwo tũkaũtharana tini ndakiuga ni Mheshimiwa Gachigiri na ithuĩ mwena ũyũ twĩna ndagĩka ta igĩrĩ cia gũkorwo tũkĩrĩkia na tũkũrĩkĩrĩria na ciugo cia mũico twambĩrĩrie harĩ Mheshimiwa biũ gũthiĩ na mbere hihi nĩkĩ Akenya megũtanya na nĩkĩ kĩngĩ macenjeria mũtũrĩre ndumiriri-inĩ ya ũmũthĩ nĩ kiu kĩngĩkwo gĩkorwo nĩ gĩgũcenjia mũtũrĩre magĩtiga kuga atĩ gũtirĩ kĩndũ twetereire kĩngĩkorwo gĩkĩrwo. Ngwĩciria Kenya ithuothe harĩa tũgũkorwo tũgĩthikĩrĩria ndũmĩrĩri ya president o ta mũtugo o ũrĩa tũkoragwo tũgĩthikĩrĩria o ta mũtugo tutarĩ na matanya maingĩ mũno tondũ nĩ ngwĩrire mĩario gũtirĩ kũndũ kũnene ĩngĩtwara mũndũ o tiga mĩbango nĩ tũthikĩrĩirie mĩbango yanerwo no ĩkaga gũkinyanĩrio. Koguo no mũthĩ ti atĩ nĩ mũthenya wa mwanya mũno no mũtugo ũrĩa ũkoretwo wĩho wa kũheo matanya na mangĩ matakinyaga. Rĩrĩa hau ngĩkiuge ũhoro wa kĩhoto ũguo Mheshimiwa aria ũhoro wa kĩhoto no njitĩkĩrie njuge kaũndũ kamwe njuge ũguo kũrathi kũu rĩ nĩ kũgonderera gwa thirikari nene na thirikari nini tondũ iria rĩu hĩndĩ ĩrĩa njia gwĩka atĩa kwaraha korwo kuri andu mathomete guku bũrũri-inĩ moĩ atĩ ũrĩa iria rĩkoragwo rĩkĩbehave. Koguo ndona Mheshimiwa na mũrigo mũritũ mũno atikũmwarĩria ndĩramwarĩrĩria no we ndakoragwo na kĩgĩna gĩake kĩgĩna kĩna governor wa Naikuru na mũndũ na national government. Ũndũ ũcio ũngĩ rĩ niĩ kĩhonia kĩa andũ a kĩhoto kĩrĩa ingĩona korwo Rigiji no ahutio nĩ Ngai
ahenyuke ku ithaa rimwe no tuone thirikari yothe yaitĩka kĩhoto ni ũguo nĩguo ngwĩciria kĩhonia kĩrĩa ingĩhe andũ acio tondũ wathani ũrĩa wĩkuo kĩrĩ na mũtugo wa kũmũbuata handũ hothe athiĩ kana ingĩra mbabu nĩ wacio ona matarĩ na bata ona wa gũgĩthamba koguo nĩ andũ a kĩhoto na ndeto ĩno na ti ya gũtheka tũhoe rigijitu kũgĩe na kaũndũ tuona ĩkorwo nĩ kanitha arathiĩ kũu Jeni wa Kĩharamwĩte no tuone ateithĩrĩrio othe a thirikari no magĩthiĩ kũu tondũ ũcio nĩ mũtino mũnene mũno nĩ wagĩrĩirwo gwĩtwo national disaster gũtigakorwo atĩ Elgeyo Marakwet kuoneka ũndũ atĩ kũu nĩ kũrerwo atĩ nĩ national disaster no haha kĩhoto rĩrĩa makiri ma andũ me maĩ-inĩ na no magĩe mĩrimũ no marĩo nĩ nguhũ kana ing'ang'i kana kĩ na maũndũ ta macio ndĩrerwo microphone yaku hena kaũndũ nĩ gũkorwo ĩgĩthondekwo nĩ ĩgĩthondekagwo rĩ tondũ tũtirĩ kĩhoto no andũ aya kĩhoto nĩ a Kenya rĩ Mheshimiwa Harĩ nĩ akorwo akiuga nĩ ateithĩtio na rori ta 10 hihi thirikari cia kaunti iria ingĩ nĩ ikoragwo na kĩgĩna tiga kĩu gĩa gũcenjia transport nĩ harĩ ũndũ ũngĩ mangĩkorwo magĩkĩra andũ gũcia watho ndiũ kana mbunge yao nĩ ĩthondekete watho ũcio no ta rĩu ithuĩ nĩ tũkoragwo na emergency fund ĩrĩa mũtwaraga bill mbunge na mũka enact emergency fund na kũringana na regulations cianyu mũgakĩhũthĩra mbeca mahinda ta maya uguo watho ũcio nĩ ũkoragwo ho nĩ tũhetwo rũtha rwa gũthondeka mawatho ta mau na kaunti nene ta ya Naikuru ndigwĩciria no yage koguo gwĩciria nĩ magĩrĩirwo makĩũria na ndamaka kũigua ndarari ũhoro wa governor because agĩthurĩtwo county government na mena mbeca ciao nĩ maheo mbeca nĩ exchequer na nĩ marogotaga magoti kuma kũrĩ aikari a Naikuru ona thirikari ya county ĩna mũrigo wa kũrespond ũhoro wa disaster na emergency no county nyingĩ gwĩciria cina mathĩna motongoria tondũ na Kiambu ta emergency fund tũheanaga mbeca no ũgakora kwagĩa mĩaki kana kwagĩa emergency mbeca icio ikegucia tondũ governor witũ athiaga o kahora ndakona ihenya no ndikiũĩ kana kwao nĩguo gũkĩhana gwĩciria nĩ mekwarĩtie ũhoro wa bara ya Rironi Mau Summit nĩ wega ngwete ikua atĩ ithuĩ andũ a Kiambu ũndũ ũmwe tũroiga tũtigwĩtĩkĩra andũ a Naikuru na andũ a Rũgũrũ atĩ makĩrwo bypass igoka igatũtigĩra maĩ mĩciĩ gwitũ igoka andũ makuagĩre bara magĩkĩra tondũ tũtiheagwo service rents uguo those are some of the issues tũroiga na nĩ twandĩkĩire Kenha tũkamera mũtanaka Mau Summit Rironi Mau Summit mwambe mũrĩkie Waiakĩwe na mwambe marĩkie Southern bypass interchange ha Gĩtarũ na Zambezi tondũ andũ a gwitũ kũrĩa Gĩkũyũ harĩa kĩanda kĩa reri makuagwo nĩ maĩ nĩ tondũ atĩ nĩ tũrenda kũhũthĩria andũ magĩthi Christmas atĩ nĩguo matengerage tũtigwĩtĩkĩra atĩ tũhũthĩrie andũ a Rũgũrũ na andũ a Naikuru na Naivasha na nĩ wega nĩ we have our brothers and sisters there no tũtanakinya hau proper impact assessment nĩ tũroiga na tũkanĩrĩra na kayũ atĩ no nginya proper impact assessment ĩkwo tuonio mitigation measures na ituĩke implemented tũtanathiĩ ũhoro wa Rironi Mau Summit na nĩ tũra expect president akĩaria ũhoro wa infrastructure ari ũhoro wa Kiambu Road nĩ tondũ Kiambu Road ũikaraga mathaa mana na distance nĩ nyinyi mũno ũgĩoka Nairobi ĩtuĩke dual carriage na kũrĩkia between haha ABC gũka Gĩtarũ bara ĩyo nĩ gũthiĩ nginya Rironi bara ĩyo nĩ ĩrabatara ĩrĩkio nĩ tondũ nginya matawa matirĩ mekĩrwo nĩkĩo wonaga kwĩna accident andũ magĩkĩra na twakĩrwo njuge ndika nĩ gũkĩnjokeria ndirihe ndĩrenda ũtirihe na second 30 njuge andũ a Kikuyu andũ a Kid Farmer tũcemanie Saturday tũkĩ-launch bara ĩrĩa ĩragĩkĩrwo rami harĩa Riverside na tũgũthiĩ na mbere kũmũtungata na apologize kũrĩ andũ arĩa maheirwo fomu cia basarĩ mweri wena governor arĩ ona ceki icio no arebanga ũrĩa ekũrehe na nĩ njũĩ nĩ akarehe Januari ũguo andũ a Ũndirĩ na Thogoto no tũrathiĩ na mbere tũkĩmũhangagĩra ũhoro wa thibitarĩ na bara mwaka ũyũ gũka nĩ njũĩ nĩ tũgũthondeka bara icio thengio andũ a Kikuyu nĩ ũndũ wa kũhe wĩra ndĩmũtungate asante sana nĩ ngatho ũcio etagwo Mheshimiwa Kamau Boro kuma kũrĩa Gĩkũyũ nĩ akĩarĩrĩria ũhoro wa Gĩkũyũ nĩ mwakĩigua ceki irio na governor nĩ mũkũnengerwo arĩkia tũthiĩ kwĩ biũ nake akiuga ũhoro biũ na second 30 tu ndigũcoka kĩhoto ngũcoka ũhoro wa mabarabara nĩ tuonete mabarabara magĩakwo gũkũ no makagĩrwo andũ arĩa marahĩtũka tikari ona ithuĩ no twĩre rũhonge rwa Kenya tondũ nĩ mareharĩria gũthondeka barabara ya Kiambu Road nĩ wega ĩthondekwo na ĩtigĩrĩrwo atĩ ndĩrathondekerwo atĩ andũ arĩa mathiaga Kiambu mũndũ wĩingagĩra Mũthaiga mũndũ wĩingagĩra Runda mũndũ wĩingagĩra Thĩndĩgua Ndumberi acio makorwo makĩrorwo tondũ nĩ ũkuona na barabara ĩrĩga kũthondekwo ya Western bypass kuma Rwaka nginya Ndenderu ndĩathondekeirwo andũ a Ndenderu yathondekeirwo andũ arĩa mahĩtũkagĩra barabara irĩkũ icio koguo ũcio nĩ ũndũ wagĩrĩirwo kũrorwo wa mũico no nyende kwĩra andũ a Karura rũciũ nĩ tũgakorwo tũkĩheana bursary forms harĩa Raisa kũrĩa Gĩthogoro koguo no twĩre andũ othe a Huruma
andũ othe a City Park na matura macio makeyumiria kuma themwe cia rucini nigetha tukorwo tukimahe forms ya bursary na thengio muno nĩ tondũ wa gũgĩtũnyita ũgeni mitambo-inĩ. Nĩ ngatho nake ũcio etagwo Mheshimiwa Fiu kuma kũrĩa Karura gũkũ kaunti-inĩ ya Nairobi. Na toguo mwakĩigua governor ndakĩigua makĩrĩ na maũndũ na ndiũĩ ka president nĩ agũkĩarĩrĩria maũndũ maya Kate. Twakĩigua kũrĩa Kiambu ceki cia bursary cirio na governor kũrĩa kaunti ya Naikuru na kwa andũ marĩo maĩ-inĩ no waigua governor Susan Kĩhĩka nake akĩrĩ na kĩgĩna andũ acio nĩ marorwo othe nĩ a Kenya. Tũgeterera ndũmĩrĩri iria president ya gũkorwo akĩrekereria mũgĩe na wĩroreri mwega. Ndiramenya mũndũ ũgwĩtwo Wandia makĩrĩ na mũndũ ũgwĩtwo Mwangi wa Maina makĩrĩ cemba kũrĩa kuo nĩ megũkorwo magĩtũmenyithia marĩa marathiĩ na mbere. Ngai wa muoyo akũrathime tũcemanie mũthenya ũngĩ niĩ rĩakwa njĩtĩkaga Ikua wa Boshi. Ngatho cia mwanya Ikua kuma mwena ũcio ha nĩ tũkorwo tũgĩtirĩhĩra ndereti itũ na ũhoro ũcio wa barabara ya Rironi gũthiĩ Mau Summit ngwĩciria nĩ tũkũbangira tabarĩra ĩmwe twarĩrĩrie tondũ nĩ ũhoro ũrakĩhutia kaunti itiganĩte no gũkinyĩria ihinda-inĩ rĩrĩ tũkamũcokeria ngatho inyuothe mwagĩkinyanĩria ũmemerekia ũyũ o hamwe na inyuothe mwagĩkorwo mũgĩtwĩrorera ngamwendithĩria mĩaraho mĩega. Niĩ njĩtagwo Kate Muthoni. Renewed Molfix is now even more absorbent with double-layered upper surface. Only 20 Kenya shillings, single-piece Molfix at your duka. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Vaa helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Renewed Molfix is now even more absorbent with double-layered upper surface. Only 20 Kenya shillings, single-piece Molfix at your duka. Musa oririo wenaki onawe kana grisio igana wenacio webukire mugunda guku happy Rad Gardens Kantafu mugunda uyu we ndagika ithatu tu kuma main road ya Kagundo road na turakuhe mwaka mugima kuriha balance. Wira witũ munene twaigire nĩ kũruta andũ kombori-inĩ rĩu twĩna mũgũnda mwerũ ũrĩa twendia 550 na warĩha kaci tũgakwenderia 500,000. Ploti ici ciothe ciĩ taũni-inĩ no o ploti ĩna taitũ yayo ti matha taitũ. Na rĩu tũhũrĩre thimũ kũgerera 0798-345-344 waranĩre na ithuĩ 24/7. Na tondũ mũgũnda ũyũ wĩ taũni-inĩ nĩ tũthiĩ rĩu tũkarĩe mandathi. Mawega Company Limited, celebrating 20 years of turning tenants into landlords. Nienda premium wino, nienda premium original. Waneno premium ye sawa. Kura mona ni kigege, nienda premium original na ni akavagara. Nienda premium yengi. Raha premium kavagara, neo premium original. Aterere, haya he premium mwere kuweda premium original na ni akavagara. Shushu sichukue ingine kama si akavagara. Uguo niguo hokaga. Ungiaga gukorwo na premium original. Wendaga premium original na ni akavagara. Ongo nduri na premium original, jokaria pesa ciakwa. Nindi na premium wingi. Mabunjeria mamenye. Premium original nino ya kavagara na yangano ni yenu. Raha premium kavagara kwa raha ya familia. Citizen Duka, the home of discount. It's been
big, it's better. It's the November prize crush only on Citizen Duka. Usipate stress ya shopping this November. Citizen Duka itakupanga. Fanya shopping yako hii November kupitia Citizen Duka uweze experience our November prize crush on different items of your choice. Every shilling saved counts only on Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Ameniweka huru kweli, naimba sasa haleluya, kwa msalaba nimepata kutoka katika utumwa. Kama ungependa wimbo wetu ameniweka huru kweli, iwe sikiza tuni yako, irahisi. Bonyeza *811 *500 #. Na ukumbuke sikiza na Citizen ndiyo kwa wasanii wote. Mundu o wothe anathukirwo ni irio muturire-ini wao. Hihi niki kihingicanaga na gigacungireria guthukirwo ni irio? Muthenya wa umuthi tariki 20 mweri uyu, thinacara cia hwaini thiini wa tabarira ya uria ndagitari, nyitanira na Wambui wa Muturi mena ndagitari James Mugwe magitutariria ikinya gwa ikinya uhoro wigie guthukirwo ni irio na uria tungimenyerera ndukahitukwo ni ndereti ino ya bata irugamirirwo ni CIC Insurance Group. Mwaka wa 2015 nitwambiriirie rugendo rwa kwi andu aitu mugambo guku Dubai marauga Inoro riture. Inoro TV ikoreta tongoretie ruriri witu gitaro giki gia Kirinyaga. Tutigikorwo tukinyete handu tukinyete tigane wirutire munene muno mweke ona gwata muci Kenya yothe handu ya ruma ni mwatwamukirire ukoretwo uri gituge kia bata nikio mweri uyu turagukungwira na tugagucokeria ngatho we mwiroreri witu miaka 10 ya makinya ma uhotani ikeno ni nyonete gikeno motaro na mwago. Inoro TV miaka 10 ya gukenga turi hamwe nawe. Happy birthday Inoro wawa na giki no kiambiriria ngwaci nyingi. Ni shesheni ya Inoro TV. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie Inoro mĩaraho. Akenya kũruta mawoni ngũrani mbere ya ndũmĩrĩri ya president kũrĩ bũrũri. Meharĩria maithurano nini kũnyita thing'a maratathi maithurano magĩkinya bũrũri-inĩ. Aikari a Gĩthũya Gatũndũ ya mũhuro gũtara hathara thutha wa thingo cia huhĩrio cia ndemu ya Karemeno Tukuna. Kana mudio tena kanyambo wona thĩnĩkaga mũno tondũ we kĩatĩka wa bamĩrĩ yake na rĩu haha tũkinyĩte ũguo twĩ thĩ mũno kĩmũhuko tondũ mũndũ agĩocira kĩndũ gĩkĩraga o maũndũ maritũ bũrũri-inĩ ũguo tũrĩ harĩ na nĩwe mũthuri atarĩ kanyamũ nĩ kĩndũ-inĩ wa ciana ciake nĩakoragwo thĩna maingĩ mũno. Na wagi wa mbeca kũrĩ arũme kũgiritania na mathĩna ma meciria marĩa maragũmĩra aingĩ ao.
mwiroreri ni miaraho miega ya tariki 20 mweri wa 11 mwaka wa 2025 muthenya uria President William Ruto atanyitwo gukorwo akiheana ndumiriri kuri bururi cikaro-ini cia bunge muthenya wa umuthi agitariria maundu matiganite mwaka umwe thutha wake kuheana ndumiriri ota ino mwaka muhituku ataririe hihi thirikari yake gukinyagia ihinda-ini riri maundu-ini matiganite maria athitwo ni gatiba makinyite ha nitugukorwo tugithie na njira ya imwe kwa imwe ku cikaro-ini cia bunge na ningi tukorwo tugithie matura-ini matiganite nigetha kuigwa matanya maku mbere ya president arekereirie ndumiriri ino miaraho ya umuthi maya ni mohoro ma Inoro miaraho ni ngikwamukira mitambo-ini njitagwo Gathoni wa Jehia na tukwambiriria ku cikaro-ini cia bunge kuria President William Ruto atanyitwo kurekereria ndumiriri ya uria bururi uikaire o undu umwe na tafarira iria thirikari yake ihotete gukinyaniria kwa ihinda ria mwaka umwe kuma riria arekereirie ndumiriri o ta ino. President kwaria ari cikaro-ini cia bunge mathaini ma thaa kenda cia hwaini na riu turathie na njira ya imwe kwa imwe oginyagia cikaro-ini cia bunge tunyitanire na andiki aitu a mohoro Mwangi wa Maina na Mase Wadia wa Mureithi na angikorwo Wadia na Mwangi ni murato mukira na njira igwete hihi riera ku bunge rihana atia president agukorwo akiariria bunge ngenu kana hihi kuringana na atongoria aria mwaranirie nao merigereire maundu mariku. Agathacia mwanya Gathoni wa Jehia na turakwamukira imwe kwa imwe kuma bunge ya bururi na umuthi ni muthenya uria President William Ruto atanyito gukoro akigira na ni gugutariria bururi mama maundu maria thirikari ya Kenya Kwanza ibotete gukinyaniria ririkana gukoro akigira president gukoro akigira theini wa giikaro kia bamwe kia bunge ya bururi na ya Senate wona ciebada tha inyanya na nuthu na niguo agikoro agitariria mama maundu maria makinya maria bururi ugikoretwo ugitasukia na kwoguo ibinda-ini riri Gathoni wa Jehia no mebariria marakithie na mbere atongoria matiganite ni marathiete na mbere na kuingira na kwoguo ibinda-ini riri Gathoni wa Jehia no nyende gwita mubunge wa Naivasha Jane Kihara niguo akorwo agitutariria mamwe ma maundu mari atanyite muthenya wa umuthi. Karibu sana mheshimiwa. Umuthi tugieterera gukorwo tukiamukira riboti ya president. Wewe ta mutongoria ni maundu mariku uragitanya president akorwo agitutariria? Ni unfortunately ndigokorwo kuo tondu turaria the state of the nation na ni njui the state of the nation ni njui wira timurute ni njui shandira ruta wira na ni twerirwo tutigeka harambe ringi ni njui no ndiracieka ni njui thibitari itire ndawa ni njui maisha mari iguru muno maisha muturire wa maisha wi iguru muno ni njui githomo niki haraganu kwoguo ri ndirabatara guka kwirwo ringi kwoguo ni ndathie campaign Naroko gu campaign na kiama kia DCP twina candidate na Mascode niwe ndathie campaign na mheshimiwa rege riria woga wera temurute shandira ruta wera andu agwaku Naivasha riria uroya feedback kuma kurio marauga atia? Acio nio matumite menye tondu nio mahuragira thimo kwina harambe ya murwaru uyu kwina harambe ya mundu rakwirire thibitari ndanatangirwo ni SHA kuri na harambe uguo niguo njui maundu maingi muno ni ni ndirakorwo ni ciana tariu form 4 amwe marekera kigeranio mucii tondu matirare hotete kuriha cukuru kwoguo ri maundu macio mothe ri ndirakibatara guka kuigua haha ni ndimoi. I know the state of this nation na tuge thirikari ya Kenya Kwanza we wita mutongoria ungitwa kumireti na 10 umeigete ba kuma mwe nginya 13 ngimigia 3 ndo ni ndari kuo na ni ndaiguire maundu maria tweranire ni njuri atwerire yuthi ni ndu atwerire mama mboga ni njui maundu maria mothe tweranire ni ndirona magithie na mbere riu kwoguo ri ni reke ndithire ngeke campaign
nigetha tugie na mubunge wa county assembly kiama kia DCP kuria Narok. Okay. Asante sana. Thank you muno. Ucio ni mubunge wa Naivasha Jane Kihara akiuga we kuringana nake nioe uria bururi wikarite na koguo agitua kuiga ithabu ria bururi akana agitara kuma 1 nginya 10 no abeire thirikari ya Kenya Kwanza 3 kwa 10 na koguo gatagataine ka maundu maria kana andu aria megugikorwo makiingira ni tukuthi na mbere tukiaragia nao na gathoni wa Njihia ndikire wika twina muruna wakwa Mwangi wa Maina uria tukiambite nake kambi guku thiini wa bunge. Mwangi tutigitie mathaa manini niguo president agikorwo akiingira na ni turona mivango yothe ni baririirio na saini ciothe riu ni kuonania ati mambura maya ni megukorwo makiambia ibinda ritari kunene. Ni waigwa mubunge wa Naivasha uria agikorwo akiuga na ni twaragitie na atongoria matiganite kuma o kiroko aria marakiingira ndiuwe kuringana na aria waritie nao Mwangi marakwira atia. Wadia thengio muno makiria atongoria aria megemagira ciama cia mung'ethaniro kana atongoria aria mombite ciama cia mung'ethaniro matiraigwa maiganeire na utongoria wa President Ruto na makiria aria mathurirwo hamwe kiama-ini kia UDA. Taru mubunge ucio warikia kwaria nake wa Naivasha Jane Kihara acagurwo na kiama kia UDA. Koguo President William Ruto niwe mutongoria wa kiama giake no ndaraigwa aiganeire ni undu wa maundu uria mathiete na mbere na kwegariura. Na wadia ndukariganirwo ati mieri iri mithiru mweri-ini wa kambuni ya uthuthuria itagwo Infotrack ni yekire uthuthuria wa uria bururi uregariura na Infotrack ikionania ati Akenya agicunji kia 57 kana kuga Akenya 57 hari 100 marauga bururi nduri mwerekera-ini mwega na no Akenya 17 tumetikitie ati bururi uri mwerekera-ini uria mwega. Koguo Jane Kihara arikia kuga ati maya ni mawoni aroya kwi muingi uria akoragwo arugamireire na we akiaria ndararia ta Jane araria ta murugamiriri wa aikari account ya Naivasha na Infotrack nawe gatwira akorwo Akenya 57 marauga bururi ndurathie wega ri nikio uririkane riria twambiririe tugire atiriri riria president agukorwo akiaria ondu wothe uria arauga niekite kana thirikari yake ni hingitie Mukenya nake niwe gukorwo akioya karamu agekira tiki augo uhoro wa githomo Mukenya agekira tiki kana niguo kana tiguo ekira tiki uhoro augo uhoro wa SHA Mukenya agekira tiki ari uhoro wa waki wa nyumba cia thirikari Mukenya agekira tiki kumana na maundu maria onete tondu thirikari ikoragwo ho gutungatira muingi na gutigiko na thirikari muingi utariho koguo ni thirikari ikauga uria ikite naguo muingi ukauga atiriri ni makana tima tondu muingi niguo wikaraga ground-ini na muingi niguo we matura-ini na niguo urona maundu uria mathiete na mbere magitwarithagio ni thirikari ya President William Ruto wadia. Na Mwangi ugo wakorwo kigweta oboro wigi muingi na atongoria kuringana na kuria megemeire na kana ciama iria mari atongoria aria tonete makiingira aingi amwe na wa mung'ethaniro ni marakorwo makiuga ithuĩ kana no kona ni maracoka na thutha matirenda kwaria muno tondu kuringana nao marauga o marugamireire muingi na koguo muingi uyu matumite niguo matumite bunge niguo maroya riboti kuma kurio. Na Mwangi mamundu maria tugugikorwo tugitanya president muthenya wa umuthi akorwo akiaririria ni maundu maria mabutiti Akenya na jirani no, maundu ni maingi maria thirikari ya Kenya Kwanza yakiriire Akenya no mamwe ma reke tuge the key issues ni mariku maria turagitanya umuthi mwiroreri kana Mukenya etereire kuigua no kwi baria mundu abutagia ukauga bau ni ariama na bau asa ni mariku twetereire kuigua mare marabutia Mukenya. Wadia kwambiriria o riria President William Ruto athurirwo na ni wega andu magaikara makiririkanaga maundu na tugaikara tukiririkanagia twita Akenya tukaririkania maundu maria President William Ruto erire muingi agithurwo hindi ya campaign cia mwaka wa 2022 no ndomwe watumire President William Ruto athurwo ni kuga ni agaikurukia thogora wa muturire hindi yo ni riria maguta mari iguru mutu wa ngima wari iguru maundu maingi mari iguru muno na ona ndagika eno ri thogora wa muturire no uragia andu aingi ti andu othe marahota kuria irio maita matatu muthenya wa dia ti andu othe marahota kunywa cai rucini makaria ranji na makaria sapa ni undu wa maundu uria maikarite
kanjo ya makanitha itagwo NCCK ruhonge rwa Nairobi ruria rukoragwo rurugamirire kaunti ithano muthenya wa iyo ni rwirega kurekereria rivoti na kanjo ya NCCK ikiuga atiriri gatagate hari andu igana ri andu 85 kana andu 85 kaunti-ini cia Kiambu ri matire na gikeno na magite gukorwo na gikeno ni gukorwo thogora wa muturire we iguru na makarituhirwo ni maundu ma meciria kogwo undu wa mbere president eriria Kenya ni guikurukia thogora wa muturire na thogora wa muturire hari ni ri nyonaga thirikari mutu wagwa ri ikauga ati thogora wa muturire ni waikuruka ni tandu othe mariaga ngima kana benchmark ya thogora wa muturire ri ni tamutu kogwo ri ndungioya mututu mwenyewe uge ati thogora wa muturire ni waikara thi tondu ngirora thogora wa muturire ri ni ukurora thogora wa maguta ni ukurora thogora wa thitima ni ukurora thogora wa mai ni ukurora nginya thogora wa fare he andu aingi muno a Kenya tha ici matarahota guthie mawira-ini andu amwe mathiaga nginya maguru na andu magatiga ngari mici maremetwo ni guthie mawira kogwo undu wigie thogora wa muturire ni tukwenda kuigua muno uria president William Ruto ekuga makinya maria thirikari yake itashukitie ni turamenya ni egukiuga ni arehire fertilizer ya thogora wa thi akimiruta ciringi 7,500 akimirehe 2,500 ni egukiuga kwina fothi wa irio fothi wa bebe no a Kenya kuria marire ni maraigwa impact ya undu ucio kogwo wadia ni ndiratanya undu umwe wa thogora wa muturire na tondu ni undu eriria wa a Kenya ni undu gukorwa akiaririria kuma thogora wa muturire ri ni eguka hihi uhoro wigie manyumba marakwo kundu guothe bururi ni gutire gicigo kia ubunge nyumba ici cia thirikari tarakwo no kiuria ni atiriri igoti riria andu andike nie nawe tukoretwo tukirengwo ria gicunji kimwe turuma ithano ri thirikari unganitie mbeca cigana ihuthirite mbeca cigana gwaka nyumba icio ni nyumba cigana irikite ni andu igana magurite nyumba icio na nyumba icio cieko cie Nairobi cie Kiambu kuria iri kuwo ni maundu tugutanya president atwire tugutwira tu thirikari yake ni iraka nyumba cia thogora wa thi no kuma riria oirio tongoria 2022 nginya tha ici ni miaka iguthie 3 na mieri igana ona ri ni makinya mariku atashukitie na hii andu niturona kundu kumwe arathie ni arahingura nyumba akaneana shafi no ni andu othe maiganeire no ria president aratwarithia uhoro uyu wa nyumba cia thirikari kogwo wadia macio no maundu mamwe meretu gukorwo tugitanya na wehi no utwire atiriri ni undu uriku ucio ngiwe wadia murithi ureciria president ni gukorwo akihutia niguo tuthie na mbere turikitie undu mwe ndiratanya president egukorwo akiaririria muthenya wa umuthi ni undu wegie urimi tondu nitwiritwo kana nitumenyaga ati urimi ni munyiginyigi wa kana niguo utumaga gukorwo na kiondo kia irio na gukorwo na bothi thiini wa bururi kogwo mamwe ma maundu maria turagitanya president agikorwo akiaririria ni maundu megie urimi na tondu thiini wa manifesto yake iria eririe Kenya ni eranire fertilizer ya thogora wa thi na kuthie na mbere no turona nginya irio ikirutwo kuma mabururi-ini manaja ni turonire arimi a mucere magiike mateta makiuga ati mucere uri uraruta bururi-ini waja Kenya ni eiganitie kana bururi wa Kenya we bado ungikorwo we eiganitie gukorwo na kiondo kia irio kingikorwo gikibonia muthenya ungi ona president na kana undu akoreto agikirira muno makiria ni bururi wa Kenya ukorwo ukiingira gikiro kia iguru ta bururi wa Singapore na kogwo ino ni miario iria koretwo ikithina na mbere na ringi muingi utikiri uragitauko kai maundu maria marathi na mbere bururi-ini wa Singapore niguo gikiro kia bururi witu gikorwo gigikinyira gikiro kiu ni mariku kogwo macio nimo maria tukoretwo kana turatanya president akorwo agitariria na njira nene ni aragwetire muthenya ungi ati weji wa damu cia gikiro kia thwake na kogwo damu 50 gikiro kia thakwe akiuga riu icio ni maundu maria matumite bururi ugikorwo ukithie na mbere na gukinyira mwaka wa 2030 bururi wa Kenya ugikorwo ugikinyite gikiro-ini kiu kogwo gathani wanjihia tukuthie na mbere na kwamba hema citu guku bunge na niguo kuthie na mbere na kumenyithia mwirore wa Inoro TV maria mothe megukorwo makibanika uria maundu megukorwo makigariura o president aingira kuma riria ekuingira mathaa
8:30 o nginya riria aririkia ndomereri yake. Ndomereri ino iratanyo kuoya mathaa mathatu, na koguo thiini wa mathaa maya mathatu ni egukorwo agitariirie maria marakithii na mbere. Jiki Mwaro kuri wega thani wa Jehia niguo uthi na mbere na umemerekia na mohoro ma Inoro miaraho. Thangi muno masi wadia wa muriithi muri na Mwangi wa Maina ni gutwika maitho maitu ku cikaro-ini cia bunge no tugukorwo tugicokereria ku ona president akorwo agikinya. Na riu neke tuthie mutaura-ini tumenye matanya ma Akenya, na Akenya ni marutite mawoni ngurani mbere ya President William Ruto atamanitie ndumiriri yake kuri bururi thiini wa cikaro cia bunge. Akenya aya maratanya president ni kuhutia maundu ma bata maria marahutia Kenya ta njira iria thirikari yarĩire hari kumahuthiria thogora wa muturire na meke ya mawira kuri andu ethi. Riu reke tunyitanire na mwandiki witu Joel Kimani wa Njuguna kuma Molo uria unanire njung'wa na aikari tuigue muhwa wao. Nĩ ngatho na nĩma ũranyamũkĩra kuma Moro gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Naikuru harĩa mũthenya wa ũmũthĩ Akenya magĩtanyĩte na magakĩrĩgĩrĩra president nĩegũkorwo kana magĩetereire president akorwo agĩkĩarĩrĩria bũrũri kũhetũkĩra mbunge cierĩ. Na ihinda-inĩ rĩrĩ ngwenda kwaranĩria na aikari a gũkũ Moro nĩgetha tũkĩigue hihi marĩa magĩtanyĩte na kana hihi marĩa mangĩkĩenda president agĩkorwo agĩkĩarĩrĩria. Kuhĩrĩria tũkorwo gĩtwĩra marĩtwa maku na hihi president akĩarĩrĩria bũrũri ũmũthĩ nĩ maũndũ marĩkũ ũngĩenda akorwo akiarĩrĩria. Kwa marĩtwa njĩtagwo Mĩrĩ wa Ngarĩ. Ũmũthĩ president witũ tondũ tũmwendete mũno rĩ akĩarĩrĩria matanya ma bũrũri rĩ he ũndũ tũngĩenda atwĩkĩre tũhana ta ithuĩ andũ a gĩkĩro gĩa thĩ. Ũhoro wa SHA kana andũ arwaru rĩ atĩ mũndũ athiĩ thibitarĩ no nginya ũrĩhe mwaka mũgima nĩgetha ũkorwo ũgĩthondekwo nĩ SHA. Tũkarigwo ithuĩ twa gĩkĩro gĩa thĩ rĩ mwaka mũgima rĩ ũkũhota atĩa kũrĩha atũ hau atũrore mũno mĩrimũ-inĩ na okorwo nĩ mathomo rĩ atũrore mũno. Ningĩ ciringi rĩ atũrire nĩ tũkorwo na ciringi mũhuko thaa tũtirĩ na ciringi mũndũ arageria gwetha nginya gĩa kũrĩa nginya nĩ kĩagire arore mũno mũkenya wa kawaida no ũndũ wa rũciũ rwitũ na rwa ciana citũ. Na hihi mũtũrĩre mũraigua ũtariĩ atĩa ihinda-inĩ rĩrĩ? Mũtũrĩre ti mũthaka mũno, ti mũthaka nĩ tũikarirwo mũno nĩ maũndũ. Reke njaranĩrie tu na mũikari ũngĩ kuhĩrĩria tu twĩre hihi werĩ president akĩarĩria bũrũri rĩ matanya maku nĩ marĩkũ na nĩ maũndũ marĩkũ ũngĩenda hihi akorwo akĩarĩrĩria? Hamarĩtwa njĩtagwo Kezia Njode na ndĩ mũikari wa Moro. Maũndũ marĩa ingĩtanya president witũ akorwo akĩarĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ ni uhoro wa marihi ma thibitarĩ na uhoro wa SHA to ni tuhinyĩrĩrĩkĩte mũno tondu tũrathi tũgathondekwo na uhoro wa SHA ĩyo nĩ ĩraritũhĩra andũ aingĩ. Wa kerĩ no nyende arore uhoro wa cukuru to niho tũrorete tondu maũndũ ma marihi nĩ tũraigua ta ningĩ ta kũrerwo nĩ gũkũrĩhwo cukuru na nĩ tũkwenda marore mũno tondu uhoro wa mbia gũtirĩ na tũngĩro aciari macoke mũhuko matuĩke nĩ mekũrĩra ciana no ciage gũthoma na ciage gũkinyĩra destiny yayo. Na nĩ akorirwo agĩkiuga thirikari nĩ ya bottom up. Nĩ mũraigua bottom up kana nĩ mũikarĩirwo nĩ maũndũ kana gũtariĩ atĩa? Uhoro wa bottom up no njuge nĩ tũritũhĩirwo mũno tondu twarirwo nĩ tũkũgĩa ciringi mũhuko na rĩu ndirona ta tũtirĩ na mbia mĩhuko uchumi naguo nĩ mũritũ maũndũ nĩ maritũ kũgũra indo na maũndũ magatũritũhĩra mũno tũkarigwo nĩ atĩa. Na tũkĩritiha nĩtũrona ũteti ũrĩa wambatĩrĩte no ũkorwo ũgĩkĩũria mambe manyihie ũteti wĩra ũkorwo ũgĩkĩrutĩka tondu mĩaka nĩ ĩrĩ yatigara? President witũ amenye tũtigĩtie mĩaka ĩrĩ na maũndũ marĩa tũtanyĩte kũmona maingĩ tũtimonete. Koguo ateti uhoro wa 2027 mutige kwarĩrĩria twambe tũmunyihie ũteti na nĩgetha mũhote kũrora mwananchi wa kawaida to mũtiratũteithia rĩu. Thank you. Nĩngatho mwĩroreri wa Inoro TV acio nĩ aikari a gũkũ mwena wa Moro na nĩ magĩkĩheana matanya mao na maũndũ marĩa mangĩkĩenda president akorwo agĩkĩarĩrĩria o rĩrĩ egũkorwo agĩkĩarĩrĩria bũrũri nĩ ũndũ wa mahinda. Na rĩu ngũhũndũra mwaro na kũrĩ mwandĩki witũ wa mohoro kuma kaunti ya Nyandarua Simon Ngure nĩgetha tũkĩigue marĩa aikari a Nyandarua makĩrĩ namo. Ngure mwaro ũrĩ na kũrĩ we.
nä ngatho må runa wakwa kä mani kuma kå rä a Moro na rä u gå kå kuma taåni ya Tumaini gå kå Olkalau korwo ngä nyitanä ra na amwe aikaria gå kå nao tå kä igua maratanya kå igua maå ndå marä kå makä arä rä rio nä må tongoria wa bå rå ri hä ndä ya gä ikaro gä a gå korwo akä arä ria mbunge ya seneti o hamwe na mbunge ya kä bå rå ri. Karibu sana Inoro TV. Nä maå ndå marä kå må ratanya hihi må rä aikaria gå kå makorwo makä arä rä rio nä må tongoria wa bå rå ri na wambä rä rie na rä Thank you. Ni hari twajitagwo Joy Frelifa wa Muthoni, mutongoria wa mbeu njithi kuma guku kaunti ya Nyandarua Tumaini. Ni hakwa igikorwo gitanya mutongoria wa bũrũri ni ukorwo akihutia maundu maria makoretwo makiaffect Mukenya wa kawaida, na hamwe namo ni maundu ma gukorwo twina magoti manene muno maria makoretwo magituhatiriria thirikari ethĩ, na mundu uria ungi ni undu wa mathibitari. Serikali nyingĩ nĩ ikoretwo ikĩrũgama nĩ ũndũ wa gũkorwo atĩ ũngĩrora mathibitarĩ maingĩ nĩ maremetwo nĩ gũkorwo makĩtũhe huduma iria tũbatiĩ gũkorwo tũkĩheo kana services. In fact ũhoro wa gũkorwo atĩ SHA nĩ citorete maũndũ maingĩ, thibitarĩ nyingĩ ithiĩte ikarũgama, tũkaremwo nĩ kũheo services, nginya kũrĩa tũroragĩra gwa private rĩu nĩ kũremete, tondũ na rĩu marauga nĩ mekũremwo nginya nĩ gũtũhe services icio. Rĩu tũgakorwo atĩ no tũrĩire thĩinĩ wa insurance. Rĩu tondũ no twende president akĩarĩrĩria maũndũ maya atũrorere maũndũ macio mũno ma health sector. Ũndũ ũcio mathukuru na kĩ nĩ tũkoretwo twĩna thĩna mũno mwaka ũcio. Of course nginya capitation mbeca itinatũmwo, ũndũ kũngĩ iratũmirwo mathukuru mahingĩtwo, tũkarigwo ici gũkorwo igĩteithia. Mbeca ici rĩ itingĩũka itũteithie ciana ciĩ mũciĩ. Wakora project nyingĩ cia thirikari nĩ ciarũgamire, mabarabara nĩ marũgamire, egũtũhe mwĩhoko ũhana atĩa ũmũthĩ agĩtwarĩria. Mani mo maundu maria tũgĩkorwo tũkĩtanya mũndũ nĩ ũgũkorwo agĩtwarĩria, nĩgetha na ithuĩ agĩtũhoya kana nĩ tũgũkorwo tũkĩmũcokia tũkorwo tũkĩrora maũndũ macio. Asante. Ngatho ngorwo ngĩaranĩria na mũthuri hihi rĩtwa rĩaku na kuona akaunti ya Nyandarua mũno nĩ ya ngirigaca, mũratanya maũndũ marĩkũ hihi president akorwo akĩhutia megemainie na ngirigaca na maũndũ marĩa mangĩ ma mũtũrĩre? Okay, thank you. Hamarĩtwa njĩtagwo Jesse Wachira wa Uma, mũikari wa Tumaini thĩinĩ wa kaunti ya Nyandarua. Ũndũ wa mbere ingiuga matanya marĩa twetereire, wa mbere nĩ president ambe agũithie kĩndũ gĩgwĩtwo magoti. Namba igĩrĩ, ta ithuĩ tũrĩ aikari a Nyandarua, bataraitha ona ĩrĩa tũrehagĩrwo ndĩkoragwo ĩkĩringana na ũrĩmi wa gũkũ Nyandarua. Ũndũ ũcio no twende tũkorwo na my extension officers arĩa tũkoragwo nao makorwo magĩũka ground, na nĩgetha tũkahotaga kũmenya nĩkĩ bataraitha ĩrĩa tũkahota gũkorwo ũcio ũngĩenda kwarĩrĩria nĩ ũhoro wa ciĩranĩro iria ciothe twĩrĩirwo nĩ thirikari ĩno. Tũngĩenda ciĩranĩro icio rĩu ikinye mũthia na cianjĩrĩrie kũrutithio wĩra. Tũngĩrora okorwo nĩ mĩena-inĩ ya cukuru, tũiguaga atĩ arutani marauga nĩ mandĩkĩte ngiri 70, no niĩ ndarora cukuru ũrĩa nũgamĩrĩire ndirĩ na mwarimũ, tondũ ndĩkĩtie rĩu kwandĩka arutani kuma mbeca-inĩ cia aciari. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ũhoro ũcio wario nĩ mwarimũ ũcio uma haha mbere wa thibitarĩ. Ũmũthĩ ũyũ ndĩna ma na ndĩna evidence ya mũndũ uma thibitarĩ erwo ambe arĩhe SHA, na president nĩ araugire mũthenya ũngĩ atĩ mũndũ o wothe ena kĩhoto gĩa gũkorwo akĩ-access maũndũ ma thibitarĩ agĩthondekwo hatarĩ na marĩhi. Maũndũ ma SHA nĩmokage thutha, andũ nĩ makuire mũno na andũ nĩ magire mwĩhoko na thirikari. President ndĩrauga atũcokie mwĩhoko na nĩgetha hĩndĩ ĩyo ĩngĩ tũkaria ũhoro wake. Thank you very much. Nĩ ngatho ta ũguo akĩigua mwĩhoko wa aikari a Nyandarua ũkĩrĩ mũnene makĩria mũno maũndũ-inĩ megemainie na ngirigaca, na ona ĩrĩa nĩyo andũ aingĩ mathiaga kwĩrorera TV gwakinya nĩ hĩndĩ ya banjeti ona kana rĩrĩa kũrario maũndũ ma bata megemainie na bũrũri, na nĩ tũgũkorwo tũikaranĩtio na andũ a gũkũ nĩgetha tũkĩigue hihi mawoni mao thutha wa mũtongoria wa bũrũri gũkorwo akĩarĩria. Kahinda gaka njikĩria mwaro mũruna wakwa kuma kũrĩa kaunti ya Kajiado Wacuka wa Kĩarie, kuma gũkũ Nyandarua niĩ njĩtagwo Simon Ngure. Nĩ ngatho Ngurenga kwamũkĩra wega mũno ndĩ thitĩnji-inĩ ya ũkui wa nduthi mwena wa Matacia gũkũ nĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kajiado ya Rũgongo, na ona ithuĩ tũgũkorwo tũkĩnyita itemi harĩ gũtigĩrĩra atĩ hihi mwĩroreri wa Inoro TV nĩ akĩmenya matanya ma aikari a gũkũ hoka nĩ ũrĩa tũgĩtanyĩte mũtongoria wa bũrũri nĩ gũkorwo akĩarĩria bũrũri ihinda-inĩ rĩgĩũkĩte rĩa kuma thaa 8 cia mĩaraho. Tũgũkorwo tũkĩnyitanĩra nao nĩ megũkorwo magĩtũtarĩria hihi matanya mao nĩ marĩkũ. Ũkwanjĩra na rĩtwa rĩaku ũcoke ũtwĩre mũtongoria wa bũrũri nĩ arakorwo akĩarĩria bũrũri kahinda-inĩ gatarĩ coho, hihi matanya maku nĩ marĩkũ? Okay, marĩtwa makwa njĩtagwo David Njoroge, ndĩ mũikari wa Matacia, Kajiado North. Ndĩ mũtwarithia wa boda boda
matanya makwa he president wa bururi ni ambe atuthondekere bara guku Kajiado North kundu kuria atigitie. Kindu gia keri arore maundu ma thibitari no arore horo wa SHA uguo andu marararamika horo wa SHA amithondeke na thondeke uhoro wa JSS maundu ta macio nimo turenda president akorwo aki address. Nĩ turona hihi icera ria president o kundu guothe athie arathia akiugaga ni ahingitie mamwe ma maundu maria erire a Kenya. Ni ukuona tari uhoro wa ma? Guko gwitu ndahingitie. Guko gwitu ri ndari oka kuhingia uria arikaniria na ndoka Kajiado North. Koguo ndirona tara igo horo wa ma. Tondu kuria runchire ri gutire kindu kiri giathondekwo nginya thaa ici. Tutigaritie ihinda ria miaka iri. Ni ukuona hite gukorwo arikitie ciraniro ira erire a Kenya? Miaka iri ni menini muno. Miaka yo ndangihota gukorwo akinyaniria matanya. No akorirwo agituhenia ndangikorwo ahotete gukinyaniria matanya. Ni ngatho ni kwaranira na ithuĩ muthenya wa umuthi. Ugutonjerera ritora kucokio twire matanya maku ni mariku? Njitagwo Ibrahim Njogu. Matanya makwa nguhoya akorwo akĩarĩrĩria horo wa thibitari, maundu ma NHIF, maundu ma sukuru, mabarabara, no ndagagĩtwĩrĩre ahingie. Macokire barabara-inĩ nĩ siasa rĩu tutirona tarĩ maundu ma maendeleo, rĩu thaa ici nĩ siasa rĩu tureka. Thirikari nĩ tũtwarithitie wega kwaria ma, tondu mathi magĩciathagia maundu o muthenya o muthenya o muthenya. Ciana icitũ cirarĩkirie grade 9 rĩ, tarĩu he mathomo matathomete kwambĩrĩria grade 7 8 9 he gĩthomo matathomete nĩkĩ gũtirĩ arimũ na nĩ kwagĩrĩirwo magĩthondeka maũndũ macio makorwo mebangĩte na arimũ nĩgetha mathomithie subject icio ciothe. Ni ngatho ni kwaranira na ithuĩ muthenya wa umuthi. Nina ni ndire na maundu maingi ma kuongerera gucokia mwaro mwena wa studio na handu-ini ha Inoro TV kuma Matasi ya Kajiado ya Rugongo ngetika Wacuka wa Kiarie. Thengio muno Wacuka wa Kiarie hamwe na andiki acio aingĩ twa mohoro aria makorwo makĩaraniria na mũingĩ kuma matura matiganĩte magĩtũtarĩria matanya mao mbere ya President William Ruto arutĩte ndũmĩrĩri yake mĩaraho ya ũmũthĩ. Mwĩroreri ũrathiĩ na mbere na kwĩrorera mohoro ma Inoro mĩaraho tũkomba twĩkĩrie wona twacokereria no tũgũkũrehera mangĩ maingĩ marĩa tũkũharĩrĩirie. waja na thaa 10 ngurehagira mohoro ma Inoro naguo wakana ngakurehera tabarira ya uge waku kuria tukorwo tukimurika thirikari cito cia matura. Rĩrĩ Inoro TV irakinya miaka 10 ndenda kuoya mweke gucokeria ngatho we mwiroreri witu nundu wa gutwihoka na oho guikara witwe mawoni maku o hamwe na uge waku konanie na maundu matiganite maria matuteithiririe gukura na gukinya haria turi muthenya wa umuthi. Twikinya miaka 10 ndenda kuga happy birthday Inoro na onawe mwiroreri witu ngakwira happy birthday tondu ceceni ino ni yaku. Switch up your game. Open up to more fun, more adventure. Be bold. Be the unapologetic dreamer. Because you deserve more. Pepsi, thirsty for more. This festive season, journey through time to Egypt, where history whispers the pyramids and sunset glows over the Nile. Because some places remind us how small we are, yet how deeply we can feel. From just $1,870 per person sharing, enjoy 4 nights of discovery, Cairo's charm, ancient wonders, and timeless hospitality. Travel through history, return with memories that never fade. View travel, moments that matter, memories that last.
Ni uretha mabati ma kugita nyumba yaku ma gikiro na kirathi kia iguru. Uka Heritage Mabati Mills kuria tukwendagiria mabati ma gutura. Gura box profile, Roman tile, corrugated, alloy zinc, brick tile, Deca tiles na Euro tile hamwe na turathi cia cuma, micumari ya kuhurira mabati na kiria giothe ungibatara hari kugita nyumba yaku. Kenerera delivery etari marehi guothe bururi-ini na marehi ma kahora kahora. Heritage Mabati Mills, the proof is on the roof. Jehovah ne moreithi wakwa direke doikieda jage ajara haga urethio inore nyekiduru akadogoria Kwegira Jehova niwe mureithi wakwa tarugambirwa thimu yaku hihinya *860*414#. Nitwacokereria tugakwamukira rege mitambo-ini tuthie na mbere na mohoro. Gavana wa Meru Isaac Mutumani arekereirie riboti ya utungata wa kaunti ino agitariria uria maundu matarie mieri ina kuma riria oire wathani ta gavana wa kaunti ino. Ni agathiririe thayo na wiguano uria wonekete kaunti-ini ino, akiuga undu uyu ni uguciriirie uthii wa na mbere makiria kuma kuri thirikari nene. Mwandiki witu wa mohoro Francis Garuya ari na riboti ino. Ari giikaro-ini kia bunge ya Meru, gavana wa kaunti ino Isaac Mutuma ni arekereirie ndumiriri yake igi utungata wa kaunti iri ndumiriri yake ya mbere kuma thurwo ta gavana mieri 8 mihituku. Mr. Speaker, sir, in my inaugural speech, I committed to lead an administration that is committed to professionalism in public service. Hari aruti a wira a kaunti ino, Mutuma augite thirikari yake ni yandikite na kuhaicia ngathi aruti a wira matanyihire 400 ruhonge-ini rwa ugima wa mwiri. My government continues to work on ways to retool, inspire, enhance capacity and realign staff within their skills and competencies. Neraniria ati mwaka uyu ni akwaicia ngathi aruti a wira aria makinyeirie ikiro ikirumirira mitaratara ya wandikani. This financial year 2025-2026, my administration plans to promote all the stagnated county staff and fully implement scheme of service across various cadres. Niguo kugacirithia uthii wa na mbere, gavana Mutuma ni oritie aigithia na Amiru aria maikaraga nja wa Amiru gucoka mucii na kuigithia niguo kunyitanira hari gwaka Miru hamwe. All leaders in Meru County, the professionals, expatriates from our land and those working abroad, please let us join hands to bring back the smile of our motherland. Ripoti ya mwisho iria iriga kurekererio bunge-ini ya Meru yari mwaka-ini wa 2022 wathani-ini wa gavana wa hau kabere Kiraitu Murungi. Ngiribotera Inooro TV, Gitagwo Francis Garuya. Nayo kajo ya magavana ni tetetie ruhonge rwa SHA ruria yugite ruiyoretwo ni mathina kihiri. Kuringana na magavana, ruhonge rwa SHA ruri na mathire ma bilioni 10 iria rutarihite mathibitari matiganite ma county. Magavana ya makiuga kurutithania wira na ruhonge rwa SHA gukoretwo ari kibarua kiritu. Wangari Maria wa Muigana ari na riboti. Igitongorio ni muikariri giti wayo Ahmed Abdullahi, kajo ya magavana itetetie mutaratara uria ruhonge rwa SHA rukoretwo rukihuthira gutwithania marihi mama na mama igirira. It's like they're running hospitals from Afya House, downgrading, regrading. There's even no consultation. How do you downgrade my hospitals without talking to me? If something is rejected, right now there is no follow-up mechanism. That means there is no appeal. So we are now dependent
solely on one person to make a decision, or maybe it's a team of people who make a decision. Maugite mathibitari maingi na makiria ma county marekora magitindikwo ni mathire maria ruhonge rwa SHA rutarihite na thutha wa gweterera maracoka gukora mathire maya maikitio itari-ini ria mathire ma maigirira na nginya makaga mweke wa gwitetera. Or whatever reason that may be, if a rejection is going to be done across the board, then there's no way of us being able to appeal any of this. No matetete itua ria SHA gucerehura motungata ma atumia kuhererwo ciana thibitari-ini cia level 2. If you don't allow normal deliveries to happen in those level 2s and 3s, you're actually asking mamas to be taken hundreds of kilometers to where there's a level 4, and in the process you're actually losing lives. Ningi makiuga SHA ithiete na mbere na gutonyerera honge cia urigiti kaunti-ini undu uria ni mugaru na watho. And this is a frustration that I have with SHA, that you agree on something and whatever you agree is not implemented. Months down the road, you are where you are, discussing the same thing again. Riu maugite no muhaka ruhonge rwa SHA rurungiririe maundu kwaga uguo heani wa motungata ma urigiti waya guthie umocete mathibitari-ini maingi ma county. Ngiribotera Inoro TV, Getu Wangari Maria wa Muigana. Chairman wa Commission ya ithurano na mihaka IEBC Erastus Ethekon ni amukirite maratathi ma kuhura kura ithurano-ini nini iria igatabanio tariki 27 mweri uyu. Ethekon augite maratathi ma guikia kura megukinya bururi-ini na matena meri, kuria itena ria mbere amukirite murigo wa mathanduku 10 ma icigo cia Baringo na Mbere ya rugongo. Itena ria keri rigitanyo gukorwo na mathanduku 29 maicigo iria ingi ciratabania ithurano ici ta uria Maina wa Kihara aratariria. Utuko wa gukia umuthi nirio murigo wa mbere wa maratathi ma gwikia kura maicigo cia ubunge 10 wa mukiritwo ni commission ya ithurano na mihaka IEBC. Mwikariri giti wa commission ino Erastus Ethekon akiuga itena ria mwisho rigukinya umuthi thaa 1:30 cia hwaini ria rigukorwo rikuite maratathi ma icigo 29. We have 10 pellets containing our ballot papers for the by-elections. So far, I'm sure you've seen some of them destined for Baringo, for the senatorial seat. Some headed for Mbere North, and others will arrive tomorrow. Another 29 pellets containing the rest of the ballot papers for the other constituencies and the wards. Erastus augite maratathi mama kuigwo thito-ini ya IEBC mwena wa industrial area na magatorwo ceceni-ini cia wikia wa kura tariki 21. Akiuga icigo cia Banisa na Madera maratathi magakuo na ndege kurumirira uhaguku wa ugitiri icigo icio. The transportation of the electoral materials will commence as soon as possible, and by Friday most of the materials will be dispatched. In some far-flung areas where we have challenges in terms of the infrastructure, security, we will dispatch some of these materials using aircraft to those areas such as Banisa, and others we will use the normal transport. Oho niguo guthingatithia waragania, commission ino yugite maratathi maya mathondeketwo ni kambuni ya Inform Records iria iri bururi-ini wa Greece na ihuthirite kigina gia ciringi milioni 27. The materials have been printed from Greece, and that's where they are arriving from. In terms of cost, we have used about 27 million Kenya shilling to make the printing, because we are conducting 23 by-elections. 22 now, because even another one was, there are two that have no contest. So we have 22 by-elections are close, including a Senate, NMA, and also wards by elections. Arugamiriri a ciama itiganite haria mamukirite maratathi maya matugire commission ino ni waragania makiuga mari na mwihoko na commission ino njeru na nigutabania ithurano na njira ya mana kihoto. We would want to commend IEBC for this act of transparency, because this is one of the very key ingredients that we need to inspire electoral confidence, and I'm so certain that this will march forward and will be reflected even in the continued voter registration. We would like to urge
fellow Kenyans that this act of transparency should really not go unrewarded. Ngiribotera Inoro TV, njitagwo Maina wa Kihara. Mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua na timu yake no matwarithitie mihango yao ya kuhungura matura-ini kumathira kura muhuraniri wa kiama kia DP Newton Kariuki gitaitano-ini kia obunge kia mbere ya rugongo. Thabarĩ-inĩ ciao cia magũrũ matura-inĩ ma Munandari na Wĩtwa wodini ya Nthawa mathiĩte makiaranagiria na aikari kuria mahungurĩte nginyagia mĩciĩ-inĩ. Icera-inĩ rĩrĩ rĩa rũcinĩ no mahungurĩte nginyagia mĩgũnda-inĩ na gũcemania na arĩmi a mũgũka na kũmoria magathura mũndũ ũikarĩte gũkũ na ũrakũrana mabataro mao. Sindio? Mkiongeza Karish wakuwe wawili hapa Embu. Atigwa ndo ito. Igwa. Mbogo kwa huo. Mbogo kera tena. Ano. Ande mbogo ya pesa ni soprano. Ya ukura. Ya ukura. Mwena ũngĩ onayo mbũtũ ya kĩama kĩa UDA no ĩtwarithitie kambĩini cia kũmathĩra kura mũrirũkia wa bendera yao Leo wa Muthende. Rũcinĩ rwa mũthenya wa Aramithi matongoretio nĩ mũnini wa President Kithure Kindiki matekanĩtie matũra ma Kanyua Bora kũrĩa mahũrĩire ndebe tabarĩra cia thirikari iria nĩ hamwe na ĩrĩa ya ũrĩmi wa maĩ na waki wa barabara. Hĩndĩ ya mĩhang'o ĩno Kindiki nĩ anyũrũrĩtie Gachagua na timu yake akiuga gũtirĩ na ũguni mangĩrehera mũingĩ wa mbere ya rũgongo. Kaa vizuri na wakubwa na wadogo, kutoheshimu watu, huyo ndio amekuja huku na kimbelebele mingi. Na mimi nimemwambia anikome. Mimi sio rika yake. Mimi nimefanya mambo mengi. Yeye ni one term MP. Mimi nimekuwa senator zaidi ya miaka 10. Nimekuwa majority leader. Nimekuwa waziri wa usalama. Yeye alikuwa one term kwa bunge. Hata hakuwa chairman wa kamati ya bunge. Alafu akafanya shortcut. Mwaka mmoja akaharibu kazi. Sasa anakuja na kishirani. Anasema ati yeye ndiye mkubwa ya Mount Kenya. Wewe mkubwa ya Mount Kenya unapitia wapi my friend? Saa hii mimi ndio niko. Hey, I'm the senior most leader. Fire, see fire. Munene wa mohoro wa kambuni ya Royal Media Services Linus Kaikai ni umwe wa mawakiri 920 aria manyuite muma wa gutweka wakiri wa igoti inene ria Kenya. Mihang'o iria ikurugamirĩirwo ni mucirithania munene Martha Koome. Mawakiri aya ni moritio gutetera mawira ma a Kenya makiri ihinda-inĩ rĩrĩ mbeũ njĩthĩ makoretwo magitongoria kurehe mogaruruku na kuregana na matua mamwe ma thirikari mahinda kwa mahinda. We have Jeremiah Karanja, who is the CEO of the Institute of Certified Secretaries. That our passport number is correct. Don't sign Council Bar. Let me welcome Senior Counsel Philip Murgor, signature on the upper one. We have Jeremiah Karanja, who is the CEO of the Institute of Certified Secretaries. Tũgĩthiĩ na mbere o rĩrĩ ũkũngũĩri wa thikũ 16 cia kũhũrana na ngũĩ cia kĩmũciĩ ũtanyĩtwo kwambĩrĩria tarĩki 25 mweri ũyũ nginyagia tarĩki 25 mweri wa Dithemba. Athuri mwena wa Nyandarua nĩ magwetete wagi wa mbeca na mawĩra ta mamwe ma moritũ marĩa makoretwo magĩcangĩra na njĩra nene ngũĩ cia kĩmũciĩ. Ona kũhana ũguo athuri nĩ moritio makeyaria kuona aingĩ ao makoretwo makĩruta muoyo nĩ kũgũmĩrwo nĩ mathĩna ma meciria ta ũrĩa Simon Gure aratarĩria. Athuri kuma itura ria Ganol Njororok maugite giconoko kiumanite na aingĩ ao kwaga mawĩra na mbeca cia gũtirĩrĩra famĩlĩ ciao gĩkoretwo gĩgĩtũma aingĩ ao gwĩthikĩra na mũthia magekora magerete ngero iria cingĩgirĩrĩka mangĩgĩa na mweke wa kwĩitũrũra. Na mũthia tena kanyamũ ũguo nĩ athĩnĩkaga mũno tondũ nĩwe kĩatĩka wa famĩlĩ yake. Na rĩu haha tũkinyĩte ũguo twĩthĩ mũno kĩmũhuko tondũ mũndũ agĩa ũcira kĩndũ nĩ kĩraga kwa maũndũ maitũ bũrũri-inĩ. Uguo tũrĩa thĩna nĩwe mũthuri atarĩ kanyamũ nĩ kĩthini wa ciana ciake nĩ akoragwo thĩna maingĩ mũno. Mathĩna marĩa athuri mena mo nĩ maingĩ. Wa mbere toguo mũthee twauga no athire thĩ kidogo
wakeri gukiri na muno ngi utuhinyagiria kimuhuko mwena wa Kamucuba ari angi Gaskapi wa muico ni uhoro wa kuremwo kwiyari tumia ni mathia ngwataniro ni mainaga nyimbo ni makorwo na support groups Gaskapi tunyihie na Kamubarothi na tugerie kumenyerera family citu na tuhoe Ngai muno makiria tondu Ngai no mirango yothe. Kuhitukira wabici ya mũmbunge wa kaunti ya Nyandarua Faith Gitau, athuri mwena wa Ngano magomithanĩtio hamwe na atumia, mũmbunge ũcio akĩmoria gwĩthema na mbara cia kĩmũciĩ o hamwe na ũnyui mũkĩrũku wa njohi o rĩrĩ tũrorete gũkũngũĩra thikũ 16 cia kũhũrana na ngũĩ cia kĩmũciĩ. Nĩtũmwendete mũno na nĩtũmũheaga gĩtĩo na ndĩreciria nĩmũmaheaga gĩtĩo. We mũtumia wĩ haha ũngĩkorwo nĩ ũhũraga mũthuri waku kuma mũthĩ ũtige tondũ ũcio ti wĩra waku na no mũhaka ũtige ũhoro wa haro no mũhaka ethire twĩ hamwe na wathuri wewe ũringaga mũtumia waku ngundi tutakutafuta tutapambana tukikushika nĩũramenya ũrĩa gũgũikara na athuri nĩ abata na nĩtũmendete tondũ wa mbere tiga nĩo rĩ tũtingĩrĩ ciana nĩmathia magetha mawĩra magacoka matarĩ kĩndũ nĩkĩo mahũragwo nĩ atumia. Ribotera Inoro TV kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Aikari a itura ria Karera Githuya Gatundu ya muhuro matigĩtwo magĩtara hathara nene thutha wa huhĩrio cia mũberethi wa demu ya Karemeno 2 ũrĩa ũgereire mwena ũcio kũhingũrwo nĩguo rĩera riume no ĩndĩ ĩracũngĩrĩria mũiyũro wa maĩ na mwanangĩko wa kĩguũ mũgũnda-inĩ. Rĩu aikari maroria kĩhonia gĩethwo mĩtũkĩ nĩguo gwĩthema na ũgwati o wothe. cia mwanya mwiroreri wa Inoro TV na turaria imwe kwa imwe kuma itura-ini ria Karera na guku ni Githuya Gatundu ya muhuro na otoguo urona warora mwena uyu ungi wakwa muthoni ati muthenya wa ira itura-ini ni kuragikorwo gukiumira gicanjama kana mututhuko wa huherio ya muberethi wa mai ma Karemeno na uria uragikorwo ugitungia aikari a mwena uyu hathara nene muno o kuma gukua irio na maundu mangi na haha ndina aikari itura riri ria Karera aria ngwenda tukorwo tukinyitanira nao nigetha makorwo magitwira niki mareyoneire na ure kurathire na mbere tukwenjeriria nawe kuhiriria haha twanjiri na maritwa maku no twire kurathire atia na mbere uhoro wigie gicanjama giki maritwa makwa njitagwo Ruce Nyambura wa Maingi na kugerera muthenya wa ira ni turaiguire mututhuko munene muno na turarigwo niki kirathi na mbere no guikaranga ta ndagika nini turaina mai ni manjia gutherera na marari na mururumo munene na marathika migunda iria turahandite irio na riu mai maya riria mokite ni kugia na thina ni tondu riri ni rita ria keri tungiuria gukorwo na maundu ma kurorerwo maundu maya ni tondu ta riu kimera giki ningi gutire irio aikari ahaho tukuria ni tondu uria mai marathukangirie reke tukorwo tukiaria na muikari ungi mwene mugunda wake urakorirwo kihutio baba itu twanjiririe na ritwa riaku no twire mugunda waku hutitio na njira hana atia twajita go kahunga wa Njuguna na rucini rwa ira ndokira ndirathire kinya Gatundu no ndi Gatundu ndigwo ndahuriirwo thimu ndirerwo ati gwitũ mai maiyurite kuo kuraringwo na tutaru ndeigwa mundu ucio tari itherwo aruta ndamuria ringi na ndiracoka ndirahura thimu guku mucii ndirerwo ati ni muberethi wa haria Gaitũ haria Sogea niguo watuthuka no tigo tuthuka uratuthukire ni o marahinguriire na mahinguriire kindu ta wiki ngima na magatiga mandika andu ati marorage nigetha makamahurira thimu riria mai makaigua mai macio ni makira riu ni riria ndirokire ndona uria kuhana ona ndinahota kinya kumenyithia kinya assistant chief riu uhoro ucio kiri munene muno mugunda wi mwena wa itherero urona mwena wa itherero na he muti munene muno wa mukuyu niguo wakwa na niguthike guothe irio iria irari kuo ciothe ni thike riu andiwe ni atia tondu o kimera gia kinya ithuĩ tutigethaga kindu ni uria mai mama turehagira hathara koguo no twende permanent solution iria ingioneka nigetha tumenye ni atia tondu tutigithama migunda ino itu ni ngatho
Reke tukorwo tukiaria na munini wa chifu kana chifu wa itura riri ria Karera. Karibu sana Madam Chief, tatwire inyu mwi thirikari ri mureka ate ni undu wa gutigirira ugitiri wa andu aria mari area ino ya pipeline ati matire ugwati-ini na mitino teno ya umirari gutiri mundu gukorwo akiona ugwati. Tujiri na marito mako. Marito makwa njitagwo Jude Jerry wa Mutundu, assistant chief wa Githuya iga Tundu South sub county. Hamwe na wa thirikari twina ihoru nene muno ni undu wa environment, kindu getwa environment, ni tondu mai maya haria maturikira haria mathererera haticokaga gukura kindu tondu mai maya ni mekitwo test ni makoneka haria magerera irio iria ciho ni guthira ithiraga. Uguo ikaria itura riakwa mena thina muingi muno ni undu wa mai maya tondu mahuraga hakuhi ukimera ta imera ta ithatu uguo matikoretwo makigetha. Na riu tukahoya ene andu aria responsible na miberethi ino ya Karimenu makorwo magiciria uhoro wa ikari kuria mai maya mao magereire makorwo rora aikari akuo ni tondu andu matigithama kuria maikarite. Twita thirikari ni turakinyukia ikinya inene muno kurio nigetha andu aria mona hathara ta ici magatuika compensated. Thank you. Ni mukoretwo mukiraniria na urugamiriri wa Karimenu? Tariu ni maraikitie message magaikiria cifu witu makamwira kwina miberethi guka kuhingurirwo nigetha riera riume o uria marokire na mareka uria tutoi ni atia kurathire na mbere mai mau marauma makiria uria maragerio ni gukorwo makiruta riera mararehe hathara nene u. Okay. Murori wa Inoro TV uguo niguo maundu makihana na ngukihoka ni wakiiguira kuma gwi chifu wa itura riri aikari a itura riri ria Karera na marakiuga ati thirikari ikorwo igiuka na kihonia gia gutura ni undu wa hathara cia mahinda kwa mahinda iria cikoragwo cikiumana na muberethi kuhura kwa mahinda nigetha citigagikoragwo o hindi ati ni ciagikorwo cigikimacungiriria hathara. Ni ndeto tuguthii na mbere na kurumanira nayo kuma guku mwena wa Karera na ngorwo ngicoka na riboti irikeire na njira ndikiru kuma guku gatondo ya muhuro handu-ini ha Inoro TV ni njitagwo Wero wa Mwangi. Thegio Wero wa Mwangi ni undu wa riboti iyo ni ngatho mwiroreri ni guthie na mbere na guikara mitambo-ini ya Inoro TV tukomba twekirie turacokereria ndagika citari kurehu. Tutigira hau. Tukuwaire muno mwirori wa Inoro TV. Hamare tojitagwo Maina wa Kimani kana Kiuria wa Ithaga rietu. Ajuga kwa wina Kiuria no urie. Tukuga ni wega muno ni guthii na mbere na support gutunyitira for the last 10 years. Tigani nyu tutigire ha. Nigituruga happy birthday Inoro at 10. Gaya murathime amugere matuko ni muthina mbere urusa. Ithago kokumago. Angel, open this gate. Landlord, my uncle is not around. Are you sure? Yes, he just told me. Viusasa brings you Emanuela. Manela, what happened? Ha! Ordinary papi cannot prepare. Hey! There's never a dull moment around Emanuela. Uncle Rano. Why? Catch this rib-cracking comedy only on Viusasa. Emanuela! There's so much entertainment on Viusasa. Now, wow. My flavor fruity. My flavor slaps. Mirinda, flavor so good it slaps. Enjoy the flavorlicious, refreshing taste of Mirinda Green Apple. Mirinda, flavor so good it slaps. Ukienda kwa duka tu, ukienda kwa supa tu, kwa afya bora ya jamii, ungaponelea tu. Guys, hamwezeni wait? Bei ya Lea Premium, si complicated. Kupika Lea Premium, si complicated. Unabai, unapika, unashiba. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you.
Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Na Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, na Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. Urashiria no hote Karen mutumia ucio akoragwo makinya meri mbere. She's mad. Na ni joe ngome orerete nginya inspector maundu mothe. Ndoka tondu ni ngwendete. Na waga guthie borithi kimemia ne gukunina. No wega kimundu kiu uria giko kihana. Na tukimurika riboti cia mathako, President William Ruto ni atugitwo ni kiama gia kuramata mubira Africa CAF kumana na itemi riake hari gutwarithia na mbere mubira wa maguru mwaka-ini wa 2025 kuhitukira President wa CAF Patrice Motsepe. Ruto atugiritio ni mweke uria oete hari gukuria mubira wa maguru fururini. Yeah, go ahead. Timu ya athaki mari na wathe wa kuigwa ya airetu muthako-ini wa ikafuka na basketball iria iri mashindano-ini ma Olympics ne ikitio nja wa ngucanio ici ni thutha wa kwaga kwandikithia uhotani oro wothe thiini wa gikundi kia A kuria marabangitwo na timu cia mabururi ta Australia na Italy. Ngucanio ya muthenya wa ira marahorirwo ni Lithuania na ya ikafu 90-33. Riu coach Mary Chepkoi akiuga no nginyagia mathake ngucanio nyingi cia gwithima agikorwo ni mekwenda uhotani matuko mokite. Our match against Lithuania has been good. We have recorded an improvement from the time we started. I can say it has been good. We have showcased remarkable improvement. I can see that we have encouraged ourselves as Team Kenya from the time we started. Remember, we played with Australia. We always get better towards the end of the tournament. We've never understood why. But I think we need more games before coming for such a tournament. We need to play more games. Hopefully, we'll get to register our deaf national team, our deaf basketball team in the hearing league. That way, we will get to improve. Murarari hau niho tukwamba guikiria o hanini na twambe tutirihe mohoro ma inoro miaraho no ndagathenge mitambo-ini tondu ni turacokereria na mugeni tondu ririkana muthenya wa umuthi ni muthenya wa mwanya kuria twirigireire ati President William Ruto ni egukorwo akiheana ndumiriri yake kuri bururi kuria cikaro-ini cia bunge. Tugucokereria tugukorwo na mugeni nigetha tuthie na mbere na guthathaura maundu maya tugietagirira ndumiriri ya President. Twikirie ni turacokereria. tutigikorwo tukinyite handu tukinyite tigane wirutire munene muno mweke ona gwata muci Kenya yothe handu ya ruma ni mwatwamukirire ukoretwo uri gitugi kia bata nikio mweri uyu turagukungwira na tugagucokeria ngatho we mwiroreri witu miaka 10 ya makinya ma uhotani ikeno ni nyonete gikeno motaro na mwago Inoro TV miaka 10 ya gukenga turi hamwe nawe. Happy birthday Inoro wawa na giki no kiambiriria ngwaci nyingi.
ni kinyaburo ciana kwinyitari. Views sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Nyene darega. Dire muthikagiriria na ndauga nginya hikio ndirawenda. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na Views sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa Views sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako, kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa Views sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Nenda premium weno. Nenda premium original. Waneno premium ye sawa. Kora mona ni kigege. Nenda premium original na ni akavagara. Nina premium yengi. Raha premium kavagara. Neo premium original. Aterere. Kaya he premium mwele kuweda premium original na ni akavagara. Shushu sichukue ingine kama si akavagara. Ugu niguo hokaga. Ugiega gukorwo na premium original. Wedega premium original na ni akavagara. Ogo na premium original jokalia pesa siako. Nindi na premium yengi. Mabujeria mamenye. Premium original neno ya akavagara na yangano ni yenu. Raha premium kavagara. Kwa raha ya familia. Maridadi Investment Cooperative rĩu nĩ marakweka mwekega kwĩgithia biacara-inĩ ya kwendia na gũkombanĩra ngari. Wagũra ngari kũhetũkĩra Maridadi Investment Cooperative ũramĩtiga mamĩkombithie nawe ũkaheo kĩndũ o mweri mũbango-inĩ wa lease selling. Harĩ Wagon R, Nissan Note kana Toyota Passo ya 1 million ũrĩa mũkagĩra ciringi 37,500 o mweri kahinda-inĩ ka mĩaka 2 na ũkaheo bonus ya ciringi 400,000 thutha wa mĩaka ĩyo 2. Hihi wĩmbice wĩra-inĩ waku ona kana we diaspora wenyitithanie na Maridadi Investment Cooperative weyonagĩra kĩndũ o mweri. Tũcerere wabici-inĩ citũ Regius Kiambu Road opposite Total Petrol Station kana ũtũhũrĩre thimũ kũhetũkĩra 0709 888 222. Ũngĩenda rwĩmbo rũrũ rũtuĩke rũgambi rwa thimũ yaku, hihinya *860*282# na ũririkane Inooro nĩkuo mũciĩ wa aini othe. Mweroreri ni twacokereria tugithie na mbere na umemerekia uyu wa muthenya wa umuthi wa mwanya riri twirigireire President William Ruto meraho ya umuthi ne gukorwo akirekereria ndumiriri kuri bururi wona shahada thaa 8 na nuthu riria cikaro cia bunge cigukorwo cikiambiriria ne gugutariria tene tugukorwo na mugeni guku thiini wa studio na ni areketie gukinya ikua wa bote ni muthathauri wa maundu megie uteti na utongoria. Karibu sana kwa Inooro TV uhoro wa mera. Thank you muno Gathoni. Asante sana. Karibu na tukwambiriria o haha hegi maundu maria turatanya muthenya wa umuthi President agiuka kwariria bururi kugerera cikaro cia hamwe cia bunge meraho ya umuthi na ni undu athitwo ni gatiba gukorwo o mwaka akiheana ndumiriri ya muthemba ta uyu. Turita bururi no tuge ni ndumiriri ekoragwo igiteithiriria kana ni undu twikaga tondu katiba ni yugite tukorwo tugeka undu ucio. Thank you Gathoni. Ungirora gatiba
nä yatanyĩte atä bũrũri wa Kenya nĩ ũrĩkoragwo ũgĩbatarania gũkorwo raia aguo makĩheo statement kana through the state of national address nĩ president wao nĩgetha akorwo agĩtarĩria mũno makĩria programs ciake cia gĩthirikari mũno achievement iria akoretwo arĩ nacio tondũ kũhĩtũkĩra katiba oro ĩyo nĩho president egwatagĩra gĩtĩ na akegwatĩra gĩtĩ nĩ ũndũ wa gũkorwo nĩ ahotete gũconvince a Kenya aingĩ mũno 50+1 atĩ nĩwe mwagĩrĩru mũno makĩria gũkorwo akĩmatongoreria maũndũ mao na nĩkĩo katiba yonete nĩ wega atĩ mũndũ ũcio nĩ agĩrĩire nĩ gũkorwo agĩũka gũtarĩria a Kenya acio o mwaka niki akoretwo agĩka na gĩtĩ kĩao kana hihi na mahinya mao marĩa mamũnengerete rĩrĩa mamũthukĩire wathani wao no rĩu ũngĩrora rĩ hau kabere nĩ tuonete state of the nation address cigĩkorwo cirĩ na umithio wa atĩ kũrĩ hĩndĩ mũndũ gwĩtwo Uhuru Kenyatta erĩgĩte gũthiĩ gwĩka state of nation address hĩndĩ ĩrĩa address parliament one time na very top government of issues magĩbutwo wĩra tondũ nĩ mathire makĩgwetwo harĩa nĩ ũndũ wa gũkorwo makĩgitanio na ciĩko cia ngukumio na maũndũ mangĩ so hĩndĩ ĩyo nĩ wonaga biũ president nĩ arageria gũconvince andũ atĩ ũũ nĩguo ndoigĩte ũũ nĩguo njĩkĩte haha nĩho tumĩte haha nĩho tũkinyĩte no kwa kahinda gaka rĩ andũ nĩ makoretwo matarĩ na mwĩhoko mũno na nginya mĩario ĩrĩa ĩratanywo gũkorwo ĩkĩarĩrĩrio rĩ ũngĩthikĩrĩria gũkũ nja rĩ people do not have any hopes tondũ maraiga atĩrĩrĩ marĩa mothe twĩrĩtwo rĩ this is the third one nĩ gũkoretwo na ingĩ igĩrĩ nĩ tũkinyanĩirie so gĩthimo kĩu gĩa gũkorwo nĩ marahota gũthima ona ũrĩa maratanya kũigua nĩ ũgũrĩ ona magĩkĩrĩra nganja mũno kana hihi magĩcirithia mĩario ĩyo na njĩra nene mũno makĩmĩũria ciũria ciĩgĩmaine na the reality versus the promises tondũ no ũnjĩre ũndũ kana ũmũthĩ no njũke gathoni ngwĩre ũũ no twathiĩ gũceka kana twathiĩ gwĩka background checks mwena ũngĩ tũkore ũguo ndakwĩra tigwo kũhana ngwĩciria hau nĩho hegũkorwo hena ũritũ mũnene mũno harĩ president tondũ na nĩ ũrakĩmũiguĩte mũthenya ũngĩ akiuga atĩ eraga andũ ũndũ makariganĩrwo na matiĩtĩkagia tigwĩtĩkia matetĩkagia kĩrĩa mekaga andũ nĩ magĩte na ũgĩ wa igũrũ mũno wa gũthiĩ na mbere na gũcirithia ciugo iria ũramera na gũthiĩ na mbere na kũrora nĩkĩ kiugo ũroiga so they are able to compare what it is that you said versus the reality on the ground so mĩario mũthĩ no tũkĩmĩtanyĩte na nĩ njũĩ nĩ egũkorwo akĩarĩria maũndũ megiĩ economy nĩ njũĩ nĩ egũkorwo akĩhutia maũndũ megiĩ gĩthomo for example mwena-inĩ wa gĩthomo nĩ ũramenya mbaara ĩrĩa ĩho for example arutani a JSS 20,000 of them nĩ magĩrĩire nĩ gũkorwo makĩandĩkwo wĩra na mbeca ciao itiĩkĩrĩtwo thĩinĩ wa budget koguo nĩ gũkorwo nĩ njũĩ othe harĩa marũma kũrĩa wothe marĩ nĩ megũkorwo magĩeterera kũigua kana nĩ egũkorwo agĩcokia kĩũria kĩu kĩritũ mũno tondũ kĩũria kĩrĩa kĩrorio nĩ kana nĩ January andũ acio nĩ megũkorwo magĩcoka cukuru na nĩ ũra imagine magĩkorwo matigũcoka cukuru so what happens to our junior secondary school so nĩ kĩũria kĩritũ kĩgiĩ ũhoro wĩgiĩ gĩthomo nĩ ũronire ultimatums iria iraheanirwo nĩ university lecturers nĩ ũndũ wa mbeca iria makoretwo magĩtie so on matters education ndĩreciria president nĩ arabatara kũrora ũndũ ũcio na ritho rĩngĩ ena mwĩhoko wa kũheana solutions not promises oige kuma rũciũ ndĩrenda 1 2 3 kuma rũciũ ndĩrenda 1 2 3 JSS ya matinekĩrwo budget-inĩ so I am calling for a supplementary budget maũndũ marĩa mothe angĩhota gũkorwo akĩheana solutions na nĩ watarĩria atĩ kwa ihinda rĩrĩ Mũkenya nĩ ohĩgĩte mũno to gũkora ũkamwĩra kĩũndũ agakĩoya ũrĩa wamwĩra ndũmĩrĩri ta ĩno ta ya mũthenya wa ũmũthĩ kana ta ĩrĩa aheanire mwaka mũhĩtũku agĩrĩirwo gũkorwo akĩmĩhũthĩra atĩa nĩgetha ndĩgatuĩke nĩwe kwamba mũthingi wake gũkorwo akĩhũrwo kĩũteti matanya make mangĩkorwo akĩheana ndũmĩrĩri ĩno rĩ ĩgũkorwo ĩkĩmwaka tondũ thĩinĩ wa kũramata bũrũri kĩndũ kĩa mbere mũno wagĩrĩire nĩ gũkorwo nĩ ũrahota kũwin kuma kũrĩ andũ nĩ kũmahe hope tũtũragio nĩ mwĩhoko mũndũ wothe ũtarĩ na hope nĩ mũndũ very dangerous na kĩrĩa gĩtũmaga mũndũ akunderie kana ingĩhie mwĩhoko wake rĩ nĩ kuona makinya marĩa arakinyũkia erekeire kũrĩa wamwĩrĩire mũndũ ũrĩa ũrahunjĩrio nĩ pastors kanitha-inĩ athiaga na mbere na kũrikĩria wĩtĩkio o ũrĩa arathiĩ na mbere na kũhunjĩrio na gũthomerwo Biblia na kuonio examples na kuonio maũndũ marĩa marekĩka nĩkĩona nginya ahunjia amwe makĩgeria nginya kũrehe miracles ona ngoro itikorwo ci ciama kana nĩ ciama rĩ makorwo makĩgeria na mbere makĩgeria gũkindĩra wĩtĩkio kana gũkindĩra mwĩhoko ũcio so nĩ njũĩ nĩ mũteti na nĩ njũĩ no ende gũtũmĩra ndũmĩrĩri ĩno gũthiĩ na mbere na gwĩkindĩra kĩũteti that is an intention that he has at the back of his mind
The only challenge egokorwo akionana nayo hau ona ageretie na njira yo ni uria kurathie na mbere. Let me Gathoni, we need to be very careful with the reality of the ground. Reality of ground is what we need to be very careful with. Tukorwo tukimemenyerera muno makiria tondu kindu giothe okuga ono giugo muthi ati our economy has grown kana uge GDP to nikurite na 7%. Andu mati understand ga gukora kwa GDP na 7% ni kuga ati mundu arora ni biashara cigana umuthi irahingo versus biashara iri irahingo gutire kundu economy yagire ni gukorwo igikora giko kwina biashara irahingo biashara iri irathondeka kindu kana iri itarathondeka kindu. There's a lot of discontent kana ni hari na gap nene muno egie maundu maria turoiga kana maundu maria tuthondekaga thiini ria tuikarite thi tuthondeke boardroom tondu ungirora statement iyo ni mundu umikarire thi akamiandika hari tofauti nene muno ya guikara thi wandike statement ithaka na njega na maundu maria marathi na mbere uri uraririria ukiariria uhoro wa githomo ri uririkane hindi wa arimu memuci koguo no kiugaga uri uroiga uririkane memuci ukiariria uhoro wa githomo ri uririkane andu aria matire na budget koguo matire sure ni magathie nja no ari wira tondu contract ciao ni igwikorwo ithirite koguo uririkane ati ni mandu acio matire na ki matire na mbeca cia kumatwara cukuru koguo ni kugeria gutumira information kana that particular opportunity gutucokeria mwihoko uria no na gicokagia mwihoko aririkane the common denominator ti mwihoko uria aratuhe ni maundu maria marathi na mbere kuria ground ikuwa tondu ni tukoragwo na tabarira nyingi muno guku iria tukoragwo tugithikiriria mwiroreri kuma matura matiganite tiri mwe kana mere njiguite mundu turoria mawoni make agatwira ru mwihoko uyu ni twendeirio muno gukinyagia ru haudeke tuone cieko tondu ona nguririkana hindi ya president arare mabura ma macuja mwana wa Kitui. Yes. Ndumiriri yake ahanaga no ciraniro mwihoko uyu wena limit he handu hangikinya mukenya riu waigwe aca riu ona ni turi mukenya ri ndwe hau mukenya haria ndagike no ari ni hau haaca umuthi ugutire kindu mukenya urabatara guthi kumwira ogwika ni uririkana mukenya ucio nowe wokire akirwo kwanzia mwezi ujao bei ya mtungi ya gas o ucio we kuri aja no ndiaguire iria ritu ne kugura 500 aragura 1250 ona ngiaguciriria no ndungiri ucio niguo ndureri mukugia na bara naguo tondu niwe wa mwihete no kamuhe nginya kindu gitagwo timeline wa mwirite kuma kahinda fulani nginya kahinda fulani tugukorwo twachievete kindu giki agigwikira review performance review agigwikira performance review already ni aramenya gutiri undu umwe ugite hotete gwikate ungiringithania ona nginya maundu megie infrastructure development tariu kuria magitaro kia Mount Kenya ni gukoragwo na inegene muno ni undu wa rigi infrastructure development iria ciathigitwo ni Uhuru imwe ciacio ni irathi na mbere ni cianjitie gucokwo no uririkane oho no kuri ingi mapromisete makoiga barabara eno ni tugwaka barabara eno ingi ni tugwaka no ndirako angikorwo ni wamerite ni gwakwo kuma next na wokire na contractor ugikinya nake ukiuma ni uramenya wera andu acio atia wa tawiciria tiriri mugite na contractor ihuritie matinga barabara acoka kurumirira ima maundu macio nimo marathi maki depopularize ga thirikari na njira nene muno maundu macio nimo mathiete makarehe thina ugakora riu ona mwihoko uria tukugaga ri gutiri kindu kiria ungienda kumerera na by the way ona kiu kumeragira ni ugwikari gutiri ungirora uria maracenjirie kuma NHIF nigetha tukesha ni harari na a lot of problems hau gatagati-ini uria twerirwo horo wa universal health care na maundu maria mangi umuthi kwina aria marona kwina aria matarona no ukoraga andu aria marahota kurihirwo ringi ni gukora ringi ni mundu hurire thimu ni mundu utindikire ni mundu ikire mundu utai na andu akumutindikire na maundu maria mangi ri ndanahota guthie through acio riu nio maranegena ona ira ni turaiguire magavana makiuga mahota gukinya handu maremwo kurutithania wira na mutambo ucio washa ni undu wa kindu gitagwo remittance no uria ubangitwo tondu thirikari ri governor nengerwo budget yake no thia kugura dawa na akariha dawa no kawathondekwo na shari mbeca icio agire ni gucietarira kuma kuri thirikari koguo hena kindu gitagwo no nginya umucokerie bia nigetha ahote kuona mbeca icio tondu is part of their own source revenue nigetha ahote ku replenish kana ahote gutumira mbeca icio gwika undu ungi cigikorwo ni iradiriri riu ni mekwenja kugariwa na nyamu na tutiramebatara tondu ndiratunengera mbeca uria ciagiriire na no ukire wiga ni ndirariha cigicoka icererwo ni kumaanisha ndekuhota gwika gitagwo kindu gitagwo replenish ndekuhota guka ku replace kiria watumira ungithii thibitari unengerwo dawa cia kindu ni ciagirire ni ku replacewo nigetha mundu uria woka after you akore dawa iyo ni yoka ni yagirwo riu governors magia na that challenge ri nikiro na magi question sha so in general performance ya thirikari he miario ni nene muno no hari cieko ni ngunderu
na hau niho bara iri gatagate ga thirikari na andu ayo. Na bwana ikwendie kuringana na woni waku kana hihi president ni kwambiriria na ikinya riuru hindi ria ambiririe kana hindi ria oire matamu ma utongoria tondu tariu tuonire oka na agika mogaruruku maingi honge-ini itiganite tariu gwatariria kuma NHIF guthisha maundu megie HELB akirehe mutaratara ungi wa marihi wa ma university na maya mothe makoretwo o makiurio ciuria ni kunyitanirie maundu maingi magikinya handu makirema kana kioneki kiari kiega he kindu tutaga drive motive hindi ria ukoragwo ukienda gucenjia kindu ri hena kindu gi behind your mind tukoretwo tukirorera thirikari na tukona atiriri the motive ya gucenjia maundu macio maingiri ona ti gucenjia ti kwagiriria mu Kenya hena mundu ungi wehithite handu it is an opportunity arakirie ti mwena ucio igikwira atiriri hindi ria self interest cia tongoria the common interest ni haria gathina undu wothe hingo ciothe ona gukwira-ini ungitongorio ni interest yaku urege gutongorio ni interest ya muingi kana interest ya company kana interest ya family ni hekurehe thina mugithi kugayana indo cia kwanyu mucii wiyende wicirie horo waku we mwene no murihitania na aria muciaranirwo nao ingiuga atiriri kiria gikoretwo kihingicite thirikari no muno ona ti ati ni gukorwo ideas ingi makoretwo mena cio itingiruta wira ni tondu ideas icio nyingi ni ikoretwo ikigomerwo ni horo wa kwiyenda ni undu wa self interest iria ci haria thiini we ungiuria ri mutambo wa SHA no korwo it would have been the best platform tungiathire twanjiririe kuruta wira nayo no kungikinya ati nigetha tuhote kuona mutambo ucio no nginya tukorwo twina bilioni 115 ati ni cia gwikira another system wire kwire endio mbeca cia muthemba ucio no ucio ungirora andu aria mokana system uyo ri mokite mame package nginya hena mbeca ciao marioyaga maroya mbeca ciao cia deductions ni ireko no hena mbeca ciao cia manage system iyo ti nduka yake hinguragwo so ogikorwo mundu ucio ni okire mbere-ini ri ari mbeca ciothe twaraga kwa NHIF gutire handu hakoragwo na mundu ureriha other than department iyo ya NHIF koguo mbeca ciothe ciakoragwo ci dedicated gukorwo igithie hari kurigita andu ungirora nginya maundu ma uria twiragwo tuthie into e-citizen twiragwo o ciringi 50 in every transaction hemu kundu ciathie iyo ni nduka ingi so kegwire mifango ingi ngikire mega muno korwo ni metikirie tu kweheria self interest ciao metikire program yo Iran in a common good ati matanya mayo kiria turongoreirie kwagiriria mutambo kana hihi uramati wa maundu meitu maigi ugima wa mwiri gucokaniriria mbeca haha nigetha uria urakiriho mbeca nyingi akirengarengwo tuingaingi tukorwo twina mbeca ningi tungihota gukorwo tukirigita andu nginya aria mundu atarona mbeca nyingi no hindi ria wa deviate from that goal kana weheria meciria maku hau wona mweke wa biashara reke nguire gathoni gutiri hindi uri succeed tondu hingo ciothe uri koragwo tongoretio ni kingotore kiria urona no nduri korwo tongoretio ni the performance and the result ya kindu kiria uratanyite hau no ho hena thina thirikari ino yothe maundu maya mothe maingiriirwo ni self interest ogirarorire nginya kuga atiri ni tukwendia state corporation uraciendia ciaki some of them are going concerns ni nyamu irathondeka faida o muthenya nyamu itari athi hathara muthenya no mwe what is the motivation of selling it why do you want to privatize urenda go privatize no ararehe nginya privatization bill ne rahituka no wina mani urenda go privatize a company itari athi hathara muthenya no mwe ithondekagira thirikari mbeca ne unitwo ni thirikari no woka no amedia niki what is the motivation the motivation is personal motivation ni kiria mundu ucio uratongoria undu ucio arona riu ungioka ukioe bururi mugima utue biathara ri ohana tare nduka wa hingura na bururi mugima ri maundu maingi ni mekuhitana no ngirora andu aria succeedite tare ta president wa tene Kibaki ni ikaraga haraihu muno na maundu megi aini cieti kindu we mwene nduri handu waigua akiguritanio nayo gutiri handu waiguaga gwituika ati ni ima na interest yake hau ikororagwo koguo ona akimi supervise akimira mata aramira mata nigetha e achieve kiria intendete na no nginya ria achieve to nake munene oiga haha ni muguthie ni murithie to no wina mahinya macio ma ukorwa gika uguo yes so thirikari tikoje mambirie uru ne matanya mao from the word go agikorwo any project murenda kurehe any major program murenda kurehe hena mundu ukungitie biashara yake hau ara wa biashara yake hau
ndĩngĩrĩka wega. Na angĩkorwo harĩ na tabarĩra president akoretwo agĩtĩĩra na mahinda kwa mahinda nĩtũmũiguaga akĩmĩgweta nĩ waki wa nyũmba cia thogora wa thĩ, na akĩambĩrĩria atĩ andũ arĩa andĩke mawĩra nĩ marĩkoragwo makĩrengwo mbeca nĩ gwakĩrĩ na makaya na gũgĩkinyanĩra atĩ mũndũ nĩ arĩkoragwo akĩrengwo mbeca nĩgetha nyũmba ici cikorwo cigĩakwo. Kũringana nawe na kũringana na rĩera rĩrĩa rĩkuo bũrũri-inĩ, ĩno nĩ tabarĩra agĩrĩirwo gũkorwo agĩtĩĩra atĩ nĩtweranĩire nĩtũrĩakaga nyũmba na no cirathiĩ na mbere? Well, nĩtũgũbatara gũseparataga indo igĩrĩ. The idea, tabarĩra, mũbango, and then mũbango wambe ũige kando, ũcoke ũrehe kĩndũ gĩtagwo implementation, ũrĩa mũraũruta na ũrĩa mũreka nĩgetha mũhote kũhingia mũbango ũyũ. Indo ici igĩrĩ cingĩseparatwo rĩ, nĩ ũkũhota gũcira wa mwega ta wa mũru. Tondũ ona idea kana hii tabarĩra ya kĩndũ gĩtagwo nyũmba cia affordable housing yambĩrĩirie na Uhuru Kenyatta, arĩ na that particular thing in mind. Na affordable housing is a good idea, na cianekwo kũndũ kũingĩ thĩinĩ wa thĩ. Koguo nĩ kĩndũ gĩkoragwo gĩgĩbatarania. Twambĩrĩrie hau, kĩndũ kĩu nĩ kĩrabatarania. So the idea of affordable housing is good. Twambe tũkinyĩrie hau. But how are we implementing it? Tũrame implement yete. Nĩ wonire cira na bara na ĩrĩa yagĩire nĩ ũndũ wa igoti rĩrĩa andũ maradeductwo. Rĩu rĩ, ngũheana example na arimũ, tondũ rĩrĩa ndĩrathiũrũrũka ũrĩ matũũra-inĩ rĩ, nĩ njamanagia na arimũ mũno. Arimũ manjĩraga atĩrĩrĩ, niĩ ndakombire rũni ngĩaka nyũmba. Ndacoka mĩaka 10 baadaye rĩrĩa ngirie gũthiĩ kũritaya ona itarĩ ndahota kũrĩkia kũrĩha rũni rũrĩa ndakombire ngĩaka nyũmba. Koguo nĩoire mortgage nĩgetha ake nyũmba. O rĩrĩa akĩhĩrĩirie gũthiĩ kũrĩkia kũrĩha rĩ, thirikari yoka na mũtaratara ũngĩ wa nyũmba ingĩ ĩtaramũrĩtie we mwarimũ kana nĩ arenda kana ndarenda, yanjĩrĩria kũmũrenga igoti rĩa nyũmba icio. Ona igoti rĩrĩa rĩake rĩa mbere ndarĩ ararĩkia kũrĩha. Most people you see makoragwo mena mĩciĩ, especially arĩa makoragwo na mũcara, makoragwo moete kĩndũ gĩtagwo mortgage. Mũndũ nĩ oete mortgage na akagũra nyũmba harĩa kwenda gũikara, agakĩra family yake nyũmba. Mũndũ ũcio o mweri nĩ arengagwo kĩmanjĩka kĩa mbeca gĩa gũthiĩ kũrĩha mortgage ĩyo nĩ bengi. Nyingĩ thirikari yoka ya introduce another tax. Ũronire tax ĩyo yarengwo nginya ĩratuĩka nginya gwĩ kũndũ thirikari ĩrekombera mbeca icio. Ũguo nĩ kũmaanisha nĩ hana na icio. No ngĩrora implementation yayo rĩ, yahanaga atĩa? Implementation yayo nĩ advertisetwo. Na ya advertisewo rĩ, kambuni rĩ nĩ cieragwo ciũke ci express interest. Kambuni nĩ cieragwo nginya cia nanja yarĩ international. Ona kũrĩ na kambuni cia Kenya rĩ, kwĩna kambuni cia nanja. Ũguo nĩ kũmaanisha kambuni ĩragwo atĩrĩrĩ, ũke wake affordable housing nĩ tũrago guarantee. Kĩndũ kĩa mbere kambuni ĩyo ndĩgũraga mũgũnda. Kĩndũ gĩa kerĩ kambuni ĩyo ĩkoragwo ĩhetwo kĩndũ gĩtagwo tax incentives. Nĩ kũmaanisha ndĩrarĩha igoti, nĩ yehereirio igoti nĩgetha nyũmba ĩno ĩcoke ĩtuĩke affordable. But kĩũria kĩrĩa tũroragia nĩ atĩrĩrĩ, how affordable is this affordable housing? Angĩkorwo nyũmba ya 1 bedroom nĩ milioni 1 na milioni 2 rĩ, wathi market-inĩ rĩ, nyũmba ya 1 bedroom ĩyo kita apartment rĩ, bado na mũhuri wa biashara angĩmĩendia warĩ gĩthondeko faida, ategũthondeka faida nene, no yakĩtwo mũgũnda-inĩ wa thirikari, mũndũ ũcio ndarĩhĩte igoti na incentives nyingĩ mũno akoretwo mũndũ ũcio akĩheo. Mbeca iria cirarogotwo na iga consolidatwo into an account rĩ, na nĩ cia affordable housing rĩ, ciha nĩcio mũndũ ũyũ agĩrĩire nĩ gũka eco of take nacio, nĩcio agĩrĩire gũka arĩhwo arĩkia gwaka nacio. Haya, nyũmba irendio igĩakwo, ũguo nĩ kũmaanisha revenue nĩ iria ingĩ ciĩkũ. Tondũ angĩkorwo affordable housing nĩ ũngĩthiĩ ndũngĩkora nyũmba ĩtarĩ nyendie rĩ, tondũ iragĩakwo ikĩgũragwo nĩ andũ a biacara na kĩ rĩ, githĩ matirakĩgũra magekĩra into consolidated account. Account iyo marekĩra nĩ ma contractor ndangĩhota ku access. Koguo contractor nĩgetha ũke wake nyũmba ici no nginya ũke na mbia, no nginya ũke na tũbeca twaku twa kwambĩrĩria, tondũ ndũngĩrengerwo mbeca cia andũ arĩa magũrĩte nyũmba ũtarĩ ũreka kĩndũ gĩtagwo handover. Kĩũndũ kĩu gĩothe andũ marageria gũkĩ-understand, marageria ku-understand what was the need of tax. Igoti rĩarĩ rĩake makaremwo. So agĩkorwo nĩ tũngĩakire affordable housing tũtarĩ taxĩte andũ, tondũ agĩkorwo mũgũnda nĩ wa thirikari rĩ, agĩkorwo ndũrarĩha igoti rĩ, that in itself contributes to about 30-40% of the cost. Tũngĩruta 30-40% of the cost rĩ, it is straight affordable. Rĩu tũkĩrĩ andũ arĩa gũgĩthiĩ mabengi-inĩ na kũrĩa kũngĩ mũkĩoe mortgage, mũkĩgũra nyũmba irĩkũ, mũkĩgũra nyũmba ici tondũ ciĩna raithi, tondũ nĩ tũhotete kweheria igoti, nĩ tũhotete kweheria cost ya mũgũnda, no cost of land nĩ ĩrĩ goro, nĩ tũhotete kweheria cost ĩno nengĩ. You only need to go into that BQ nĩgetha ũhote kũruta cost icio cigana ũna, ũthiĩ ũgĩkonyaga nĩgetha ĩtuĩke affordable without levying people taxes. Koguo nona mũbango rĩthugunda rĩciria rĩarĩ rĩega.
no haria wokire ukionera no utumire haha kwa igoti ucoki ukoragwo na mbeca nyingi cikarite handu nginya nduramenya uri ireka riu hau niho riu nyingi urona uria ngwirire mutaratara and how you implemented it ni wa yatumire andu makorwo matekuyukia undu ucio na njira ria yagirire koguo maundu maingi ti kwambia mambagia ati tiri thugunda riuru hindi ria woiga riu ni wahingura nduka ya kwendia thimiti no wahingura nduka ya kwendia cuma no wahingura nduka ya kwendia indo cia tairo na wahingura kiganda gia tairo already no athukia na ikwadirona President William Ruto ni arikia gwikinya ku cikaro-ini cia bunge na ni tugwikorwo tugithie ku wona akiambiriria kwa kana cikaro cia bunge ciambiriria no tutana thie ku tuthie na mbere na kwirorera mbica icio maundu mangi twirigereire ati president ni gukorwo akiaririria ni uhoro wigie ihoto cia muingi na ne tukoretwo na maundu megia andu kunyitwo migwate na gugakirukia makiria ati Akenya ni mekunyitirwo migwate mabururi mangi na tukoya ihinda muno thirikari ingigatacukia ikinya kana ingikambiriria mutaratara wa kwaraniria kana guteithura Akenya aria manyitirwo migwate mabururi mangi uhoro ucio wigie ihoto cia muingi thirikari ino ihotete gukorwo ikiurora na njira hana atia gathoni tuga wa maithoti wa ruthio na handu haha ri thirikari ni kwendwe menye mundu akagirwo na mitiria twirire oene nio makoretwo me musatari wa mbere wa gukorwo makihinyiriria ihoto icio cia muingi ihoto cia muingi muno makiria gukira andu aria angi othe ungirigithania ona giko kimwe ona tuteguthie maundu-ini maria megie miungururo ya Gen Z na maundu maria mangi mahapenire ri tondu macio gutire mundu utoi na gutire mundu utari na matako ya mamo ri hindira mundu gwitwo Kizza Besigye anyitirwo ri uyu leader of opposition wa bururi wa Uganda ri anyitirwo guku agicoka agitwarwo kuri thirikari yake mundu ucio arendia gukwirira njera igumo itu hau yathire ate agikorwo mundu ucio nionete no orire guku kuri muiritu wiho wa Tanzania wiho mwandiki wa mohoro wirigite kunyitwo guku akanyitirwo guku reke ikua twambe tuthikiririe hanini ni tugukorwo tugicokereria thank you
Mwiroreri kuu nĩ kũrĩa cikaro-inĩ cia mbunge kũrĩa President William Ruto akorwo akinya na agĩthũrima barĩdi na akinyitwo ũgeni-inĩ atongoria matiganĩte hamwe na speaker wa mbunge ya bũrũri Moses Wetangula, na no tũgũkorwo tũgĩthiĩ kũu na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe wona cikaro cia mbunge ciakĩambĩrĩria nĩgetha tũthikĩrĩrie ndũmĩrĩri yake. No gũkũ studio tũrĩ na mũgeni witũ Ikua wa Mbote ũrĩa nĩ mũthathaũri wa maũndũ megiĩ ũteti, na itana kũrenga Ikua ũgũtũtarĩragĩria ũhoro wĩgiĩ mbica ĩrĩa tũrĩ ta bũrũri tũronania hĩndĩ ĩrĩa gũgũkinya atĩ Mũkenya nĩ ekũnyitirwo mĩgwate bũrũri ũngĩ na andũ a mabũrũri mangĩ nĩ mekũnyitirwo mĩgwate gũkũ na matwarwo mabũrũri mao. Gathoni ngũkwĩraga atĩrĩrĩ, no twende kwandĩka mabuku maingĩ mũno megiĩ ũrĩa tũgũkorwo tũkĩramata ihoto cia mũndũ. No twĩke maũndũ maingĩ mũno na tũthome mohoro na tũthome speeches nyingĩ mũno. No ũngĩkorwo maũndũ marĩa ũreka, ciĩko ciria ũreka itiraonanio thĩinĩ wa maũndũ marĩa ũkoretwo ũkĩaria, gũtirĩ hĩndĩ ũngĩhota kũiguithia kana hihi gũ-convince andũ atĩ ũguo ũroigĩte na mabuku macio mothe wandĩkĩte megiĩ constitution right iria ciothe igarantiĩtwo hau, ndũrĩ hĩndĩ ũngĩiguithia andũ atĩ nĩ ũrathingata. Andũ amwe arĩa morire hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya Gen Z matirĩ moneka. Compensation ĩrĩa yarĩkwo, gũtirĩ mũndũ ũngĩrĩha muoyo nĩma, no compensation ĩrĩa yarĩkwo ndĩrĩekwo. Ũhoro wĩgiĩ thĩ cia nanja gũkwĩraga mabũrũri marĩa tũriganĩtie, andũ a mabũrũri ma nanja maroka makanyitĩrwo gũkũ tondũ thirikari yao nĩyo manyitwo. Mũndũ egũthiĩ ekũra akora bũrũri wake kũrĩa athiĩ gũ-seek refuge, andũ acio nĩ magĩrĩire nĩ kũmũgitĩra. Ona ũmũthĩ ũyũ kũngĩkorwo bũrũri witũ wĩna mbara, nĩ kũrĩ andũ makorwo mabũrũri kũringana na watho wa UN, kũrĩ andũ makorwo mũndũ nĩ akoragwo etĩkĩrĩtio ore bũrũri ũcio athiĩ bũrũri ũngĩ, athiĩ agĩ-seek refuge, apply nyamũ applyagwo nĩgetha agacoka agĩtĩkĩrio gũikara bũrũri ũcio. Mũndũ ũcio angĩkorwo ũkĩte gũkũ na nĩ ũkĩte gũkũ, ona ũngĩkorwo nĩ ũrerwo nĩ president waku ũmũnyite, nĩ ũkũmwĩra ndĩagĩrĩire nĩ kũmũnyita tondũ nĩ kũrĩ na ũndũ ũngĩhota kwĩhocia, nĩ kũrĩ na watho ũngĩhota kwĩhocia. No ũngĩkorwo we mwene ndũrĩ mũrũgamĩrĩri na mwĩtĩkia wa ihoto cia mũingĩ, ũgũkĩmakio nĩ kũnyita mũndũ ũcio no mũneane nĩkĩ athiĩ agatecwo na akohwo na njera, nĩ ũkũmũneana. Nĩ ũndũ mũru mũno kũnyita mũndũ, na nĩ ũramenya nĩ kũrĩ nginya andũ raia a Turkey merĩgĩte kũnyitwo gũkũ o harĩa mbere magacokio kũrĩa kwao Turkey, andũ mahũra biacara gũkũ. Koguo nĩ tũkoretwo, thirikari ĩno ndĩkoretwo ĩkĩhota gũ-convince a Kenya atĩ no ĩrũĩrĩre na ĩrũgamĩrĩre na ĩthingate ihoto cia mũndũ. Nĩ ũroneta maũndũ ma abduction ũrĩa mararĩ manene, harakinya handũ nginya mũnene wa bũrũri we mwene aroiga rĩu tũtigũcoka kũmũnyita na arĩa othe tũranyitĩte rĩ nĩ tũramacokirie. Iyo nĩ statement ya mũthemba ũrĩkũ? You are admitting, is an admission that nĩ ũkoretwo ũgĩka ũguo kana nĩ mũrakoretwo mũkĩnyita andũ na kwambĩrĩria tondũ nĩ woigire no kĩoya katiba no kiuga nĩ ũkũmĩdefend. Katiba ĩyo hau thĩinĩ nĩyo yangĩhete andũ acio ĩmagarantiĩte atĩ ndũngĩnyitwo nĩ mũndũ mĩgwate agwĩkĩre ngari agũteng'eria athiĩ akũhithe handũ akũhingĩrĩrie tondũ wĩna right. Ona katiba itũ nĩ yugĩte ona borithi angĩkũnyita agĩrĩire nĩ gũkũneana igoti-inĩ within 24 hours. Katiba nĩ yoigĩte na nĩ yonete nĩ mũndũ no ekwo detention, na tondũ katiba ndĩrenda wĩkwo detention wagĩrĩire nĩ gũtwarwo igoti-inĩ nĩgetha ũhingũrĩrwo thitango na ũngĩkorwo nĩ ũkũheo body ũcoke mũciĩ because you are innocent nginya mũthenya ũrĩa ũgagĩprove atĩ ũkĩrĩ guilty. Koguo ũhoro wĩgiĩ ihoto itikoretwo igĩrĩrwo na njĩra ĩrĩa tũngĩenda na ĩkoretwo ũndũ ũkoretwo ũkĩgia especially mbeũ njĩthĩ mũno tondũ nginya rĩmwe nĩ makagĩa guoya atĩ matingĩkĩhota kwĩyarĩrĩria tondũ wakĩaria wakĩhota gũtuĩka victimized. Koguo ũndũ ũcio ũkĩrĩ ho na nĩ ũndũ mũru mũno gũkorwo atĩ thirikari ndahota gũthingata ihoto cia mũndũ. Mũrigo ũngĩ ũkoretwo na thirikari ĩno ya Kenya Kwanza nĩ ũhoro wĩgiĩ thirikari kuga nĩ ĩrageria kwararamia neti ya magoti na ĩgakorwo ĩkĩhũthĩra njĩra itiganĩte, njĩra njerũ cia gũkorwo ĩkĩkinyĩra igoti rĩa mũingĩ. Kuoya magoti maingĩ nĩkuo kuga nĩ ũgwaka bũrũri kana nĩ gũkorwo magoti marĩa meho mũingĩ nĩ ũrona ũrĩa marahũthĩka? Gathoni ta wĩyũria atĩrĩrĩ, mũndũ ũrakua mbeca na ikũnia itekĩrĩtwo budget-inĩ agacoka agathiĩ ageka nyamũ ciĩtagwo empowerment na ciringi bilioni cigana ũna, milioni magana maigana ũna, agĩcoka kwĩra ũrĩha igoti-rĩ kũmũria arĩa igoti rĩake. Mũndũ ũtarĩ ũrarĩha arimũ kana ũtarĩ ũrakwandĩkĩra mwana waku arimũ acoke akwĩra ũrĩha igoti. Tareke ngũtarĩrie igoti-rĩ nĩ kĩndũ gĩkoragwo kĩ encrypted watho-inĩ. Igoti rĩ watho-inĩ, watho wa Kenya nĩ ugĩte no nginya ũrĩhe igoti, ndirarega.
no ungerora andu aria manahota gukorwo makioya igoti rigateithia bururi igoti riu matiarioire na githuri na kiraudi igoti riu marioyaga na go convince muingi ati igoti riri ndoya ndireka A B C D na oiga niguo areka muingi ukona mundu gwitwo Mwai wa Kibaki atwirire atiriri tulipe ushuru tujitegemee na nima mundu ucio ni ahotaga go finance budget ya bururi wa Kenya 95%. We only had an external borrowing or a budget deficit ya 5 to 10%. Uguo ni kumaanisha ni turona hey ni turaiga hey ni ma by the way we ona tuduraigua ri turaruta igoti gukakwa giki tukaruta igoti gugekwo ndu uyungi ukaruta igoti ni arehire githomo gia tuho na gutirari na ciana ciothe cie cukuru tukaruta igoti gugekwo maundu maria mangi mathibitari ni manjiriria gwakwo ni mwanjiriria gucenjia mundu ucio no kimwira arehe igoti arehaga igoti mukenu no ni ngwenda kuririkania thirikari atiriri thirikari hari undu mwetari ya understand that onogekorwo tax bracket iria twikirite tax bracket cia pay tax bracket cia kindu gitagwo VAT tax bracket cia kindu gitagwo withholding tax tax bracket cia kindu gitagwo turnover tax tax bracket cia kindu gitagwo tax ile tuli ha mwisho wa mwaka onogekorwo mundu ndari arafit in those particular categories mundu ucio arehaga igoti every day on consumption tondu ni ahuraga thimu na akihura thimu ri gutire kindu gitaxagwo ta kindu gitagwo credit ni athiaga online agathie hari internet agekira tu data bado twa kivao no data bado cia kivao ri muri mweyuria mugathie breakdown mukarora breakdown ya data bado zicio ukarora igoti ni mbeca cigana no ware ha igoti mundu ucio ungithie urore thitima umuthi uyu gathoni ngwire today tongioya thimu yaku kana muthikiriria witu kana hi mwirori wa Inoro oe thimu yake agure tokens cia ciringi 1,000 tokens cia thitima ekuheo tokens 35 ciumite kindu tokens 60 thaici ni 35 no ngiri no iri imwe ndukariganirwo ni hau tokens icio ri ugukora wereto tokens amount ni 654 shillings nicio cikoci token amount icio ingi cia thiku ciringi 300 ma 46 346 shillings ri weretwo ni other charges hari hindi tene ciekagwo breakdown ni arutirwo ni andu kuria haha niki charges icio ciothe ri ni igoti koguo we watumira ngiri but the value of your money ni 600 icio ingi ciothe ni igoti ugicoka atia mundu arugame hari akwere ndurehaga ndiguire a very unfortunate statement irarizirwo ni president taxpayers dinner irari kuria state house na aroigire ati MSMEs are contributing 33% of our GDP 33% no mara contribute only 1% of our taxes. That is unheard of. Who gives them figures hizi marutagako? It is impossible. MSMEs ciandikite makiria ma Kenya milioni 18. Private sector niyo ina milioni 2. The government employs just over 1 million people only. The rest of Kenyans ni hasara. The rest of Kenyans may hardware. The rest of Kenyans madiketo petrol station ini. The rest of Kenya modu adiketo supermarket ini. The rest of Kenyans modu adiketo ni gatukaine ka M-Pesa ara operate how. All those people are the consumers. Ni consumer. Unugikoro modu darare ha pay. Pay as you earn. Tondu kamushara gake ni kaigoto. Ona pay ni limit. Nekiuga atiriri mbeca iria urari ha pay ni kuma 11,000 kwambata na iguru kana 12,000 kwambata na iguru. Nigethe gacoke gekira clusters cia between mushara wa mbeca ici na mushara wa mbeca ici nigu pay ikoragwo aro othe me haha the matigire kuriha pay no ucio wi hau thi arihaga igoti o muthenya tondu tigiti wake wa kuma Githurai agithie tauni handu wa kuriha ciringi 50 aria ciringi 100 ni tondu maguta ni ciringi 184 no maguta kone 100 ria twendire angirariha ciringi 40 no we ni kuriha 100 na nikigira to maguta mendio uguo. The biggest component of fuel is tax. So ukira Kenya matirari ha igoti ri uroiga atia and they are paying heavy taxes on consumption. Mundu ucio ari ha igoti ri igana uguo on consumption kindu giothe uguo ekugura na ekwihutiriria kina igoti. So ni wega mundu akiaria kana hi ni wega bururi ukira matu ukaramatagwo na kumenya atiriri ugikorwo wa mbere drone ni accountability iria retagio ginya ni Gen Z ya igoti riria maroya. Please be very careful.
when you tell them ati matirihaga igoti aba we menyerera hau kidogo tondu ni wega muno ri ona maga kuriha pay ri na kuriha VAT to muno ndake na biashara ngireha VAT tondu ni kire na kire ri henya mumetaga turnover tax kana minimum tax iria menda ku introduce ati ona ngikondu na thondeka faida no rehe 1% of your gross turnover maundu macio mothe ni kugeria ku make sure no increase tax brackets. The biggest tax bracket na no njere thirikari umuthi it is motivation. The biggest ni mundu kwenda na gwika undu ucio na kwenda, otherwise tax evasion igotura cihurite kuo. Tariu ta andu aya a biacara ici nini aria ni gicunje kinene muno kiria thirikari ikoretwo ikigeria kumakinyira, ni njira iriku cingihuthika kumaguciriria nigetha matikone tari gukinyirwo makinyirwo kia hinya marute na kwiyendera? Ni tariu mundu ena gakioski gake kana kamukawa gake ni maundu mari kwagirirwo guthondekerwo nigetha aigue akiruta igoti riu ni araigua rikimutungata? Ni ngwenda gukwira atiriri, igoti itanya inene muno riario ni gucokaniria mbeca gikabu-ini kimwe nigetha iramate maundu maria mundu ucio wa kioski wa njira atangikira. Ni njiraga andu kaingi atiriri, mundu ucio wa kioski ndangiakira thibitari yake, mundu ucio wa kiosk ndangiakira barabara yake, mundu ucio wa kiosk ndangituma thitima iria aratumire gie raithi, ndari no ndu wa gutuma no ekirire sora na mathi sora muno ri makarehe igoti thiini wa indo cia sora, so ikatuika too expensive to install sora nigetha ugithie green ukiume to the grid no riu ri motivation iria nene muno yake ni ya kuona uria uratumira kiria kinini arariha na kuona uria aragitumira ni kwamba kuona atiriri ndathie thibitari nini thondekagwo ngainuka na toro ni ndihaga o mweri ciringi 600 ri nicio ikoragwo cindugamirire magana macio 600 ni maiganu kundugamirira gukorwo ngithie kurigitwo. Ni wamba wa mwehereria one part of his life headache, kaundu kamwe kangi muria kiongo muno thiini wa muturira wake na wakeheria. Tariu nyona kuria gwitu matura-ini gwitu ni nyimite kundu gwitagwo Ndaragwa, gwitu Ndaragwa ri health facilities tuthia kundu gwitagwo Laikipia, tondu kuma Ndaragwa guthie kundu gwitagwo Orokarau which is the county headquarters and kuri thibitari gwitagwo JM ni kuraihu kira guthie hau Nyahururu gutire thibitari no tuko na dispensary but it is not enough na ena ndagitari umwe ena ndagitari eri korwo mundu ucio wa kuu no etio igoti acoke ambe akore level 4 hospital yakitwo hau Mairoinya ino amenye no nduramwira no ndungioka wake thoko ithano ciothe ni empty ucoke umwite igoti anjia kumenya atiriri mundu uyu ona nginya mwiciririe woria ekura matakanya mukaria kanini karoneka ri no uria ndimwirie tukugwirie tukiambiriria atiriri aretikira kana ara approve maundu maria mothe arahota kuona kanyamu. So the motivation na negwirire the intention itanya inene ti gugwakira kiwa gwakira ni gukorwo agi participate thiini wa kindu gitagwo procurement yayo na maundu maria mangi na kanyamu karia konekaga thiini wa thogo icio ciothe iyo niyo motivation na hau niho bururi witu wothe urire ona wathi ikiro iria ingi toigikiro giki ya presidency ona wathi ikiro icio ingi cia governor ikiro icio ingi cia MP ikiro icio ingi cia MCA ikiro icio ingi cia mundu wothe wina budget ya national government. What is the intention ni ki intention ira yumaga ngoro ya mundu ungikorwo intention ya kuheana kirathi giakwo ti tondu kirathi ni gigwakwo ni tondu kwina gicunje gia 20 kiracoka mwena uyu ungi nigetha at least you spend ikorwo that is the intention ugo focus na 20 ugo focus na 80 there will be no value for money. So the taxpayer ucio we duka-ini na ucio we kuria ucio we garage-ini korwo no ahote gukorwo akiona amenities iria tangiakira we mwene, korwo no ahote gukorwo akiona value thiini wa education, ahote kuona value riu ya tax ino, value ya tax ino thiini wa maundu megie health, value ya tax ino thiini wa maundu megie transport tondu amenya most of us to use the public transport, value ya tax ino thiini wa subsidies iria irekirwo ni undu wa kiria kiramukinyira direct in terms of even this fertilizer. By the way, the only thing I can say thirikari no yakitaga ni how yekaga subsidy ya fertilizer. That is a good idea. You cannot even ona gekonde rakinyira andu othe ri ndungimeheria ugetinjega it was a very good idea. Koguo until kana ginyanagia na riria mundu uri urariha igoti akariona na maitho make rimukinyire na njira ya services iria tangikira we mwene mundu ucio ni agakorwo ena value na ni agakorwo ena kindu gitagwo goodwill, the patriotism na kwenda na gwika kindu gitagwo voluntary. No iginya tax assessment ici ni voluntary ni agakorwo akienda gwika uguo muno. Yes. Na ni tuona ni hindi president arakingira kuria
thiini wa cikaro cia bunge ngugiciria ndagika nini kuma riu niguo tuguikorwo tugithie kou na njira ya imwe kwa imwe na ikua kugeciria riu tukire ndagika-ini cia mwisho akamwira president ambiriria kwaria twanona president akiariria bunge kuria cikaro-ini cia bunge na akaugiririo kuringana na riera ria uteti uria rihana ku thiini wa bunge na kwa ihinda riri thutha wa uri urari mutongoria wa ODM Raila Odinga gukorwa akihuruka ni tuonete kiama kia ODM gikigayukana na mbere ni turakiwe mari othe mari gikafu-ini kiria kiranyita baru president William Ruto. Hihi kwa ihinda riri twahota gukorwo tukiona mugayukano ucio kionania na njira nene guoka ni maundu maria president arenda anyitwo baru kuria thiini wa bunge? Thengio Gathoni tutire turona kumanagia na riria kuragire na ituika ria kiama kia ODM tutire turona gukigia na biru irabatara kuhituka ongerikana biru cia muico ciarehirwo tuku na toci kuria State House nigetha ciekirwo kirore hede na it was sorry it was an anticipataga kugikagia na kugayukana thiini wa ODM numbers ni kanyihia hanini no nyingiri thirikari no ndiagite numbers mena cio thiini wa bunge tondu we ni urakimenya ona nginya gwitu kirima-ini andu ari abunge aringi muno memwe na wa thirikari ti ati memwe na wa mung'ethaniro no ni megukorwo macuthiriirie muno kuona niki kirathie na mbere kuria kwa ODM tondu bunge no gukorwo ikirite na friendly muno makiria ni undu wa broad based government tondu mung'ethaniro niguo wagire ni gukorwo wigite kia mbere gukorwo ukiuria ciuria no kiugiriria haria no gika maundu maria mangi no ri mung'ethaniro no wathirire tondu mung'ethano wari ODM kana hinya na Jubilee na aria mari mwena wa Azimio na ni magicokirio othe magikioywo magithi mwena wa thirikari thiini wa broad based government. Thank you muno ikua muthathauri wa maundu megi uteti-ini gututwarithia wega tugithie na mbere na kurora matanya maria twirigiriire hindi ria president gukorwo akiheana ndumiriri yake na riu maundu mothe ni marikiriire president ni akinyitie ku bunge tuthie ku na njira ya imwe kwa imwe. Na tuombe. Ewe Mwenyezi Mungu, twakusihi ututazame kwa neema nyingi na baraka sisi watumishi wako ambao umeridhika kutuita kwa nyadhifa za uongozi katika jamhuri hii yetu. Twakuomba utuajalie tuyatende na kufikia mambo yote atakayofikishwa mbele yetu kwa njia ya haki na uaminifu ili kustawisha amani, ufanisi na heri ya nchi yetu na wale ambao haja zao umezikabidhi mikononi mwetu. Amen. You may be seated. Order, Honorable Senators. Your Excellency, the Honorable Dr. William Samoei Ruto, CJH, President of the Republic of Kenya, and Commander-in-Chief of the Defense Forces, the Right Honorable Dr. Moses Wetangula, EGH, MP, Speaker of the National Assembly, Honorable Members of Parliament, Article 132(1)(b of the Constitution provides
that the President shall address a special sitting of Parliament once every year and may address Parliament at any other time. Article 132(1)(c) of the Constitution further provides that the President shall, among others, once every year report in an address to the nation all the measures taken and the progress made or achieved in the realization of the national values referred to in Article 10 of the Constitution. In addition, Article 247 of the Constitution requires the President, in his capacity as the chairperson of the National Security Council, to report to Parliament annually on the state of the security of the country. In this regard, the Chief of Staff and Head of Public Service, via the letter reference EOP/1 CAB.26/4A Volume 7/1, dated the 3rd of September 2025, informed the Speakers of the Houses of Parliament of the intention of His Excellency the President to address Parliament. Consequently, and upon consultation, the address to Parliament by His Excellency the President was scheduled for today, Thursday 20th November 2025. Pursuant to Standing Order 25(2) of the Senate Standing Orders, I notify honorable senators of the place, date, and time of today's special sitting via Gazette Notice number 16/518, which was published in a special issue of the Kenya Gazette on Wednesday 12th of November 2025. Further, together with the Right Honorable Speaker of the National Assembly, we notified all members of Parliament and the general public of today's special sitting via notices placed in the Daily Nation and the Standard newspapers of Wednesday, 12th November 2025. Accordingly, honorable members, this special sitting is properly convened. I thank you. Your Excellency, Honorable Dr. William Samoei Ruto, CGH, President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Kenya Defence Forces, the Right Honorable Amason Kingi, EGH MP, Honorable Speaker of the Senate, Honorable Members of Parliament, members of the Diplomatic Corps, distinguished guests, ladies and gentlemen. Article 1321B of the Constitution requires the President to address the nation once every year and at any other time. Further, Article 1321C of the Constitution requires the President to, once every year, report in an address to the nation on measures taken and progress achieved in the realization of our national values. Additionally, Article 1321C(3) of the Constitution provides that the President shall submit a report for debate to the National Assembly on the progress made in fulfilling the international obligations of the Republic. In this regard, honorable members, by way of a message to the House, His Excellency the President conveyed his desire to address a special sitting of the Houses of Parliament today, 20th November 2025. Therefore, pursuant to the provisions of Standing Order 22 of the National Assembly Standing Orders, by Gazette Notice number 1651, which was published in the Kenya Gazette on 12th November 2025, and indeed as also notified to all members and the general public by way of newspaper notification published on 12th November 2025, I gave notice of this special sitting of Parliament to the members of the National Assembly. Accordingly, honorable members, this special sitting is properly convened. Your Excellency, honorable members, distinguished guests, ladies and gentlemen, it is the custom of Parliament to recognize invited guests seated in our galleries. I therefore wish to recognize the following guests who are seated in the Speaker's row. Her Excellency Rachel Ruto, First Lady of the Republic of Kenya, and other members of the First Family. His Excellency, the Honorable Professor Kithure Kindiki, EGH, the Deputy President of the Republic of Kenya.
the Honorable Musalia Mudavadi EGH, the Prime Cabinet Secretary, and Cabinet Secretary, Minister of Foreign Affairs and Diaspora Affairs. Your Excellency, Honorable members, also present this afternoon is the Chief Justice and President of the Supreme Court, Honorable Lady Justice Martha Koome EGH. She is accompanied by the Deputy Chief Justice and Vice President of the Supreme Court, Honorable Lady Justice Philomena Mwilu EGH, Honorable Justice Daniel Musinga CBS Presiding Judge, Court of Appeal, Honorable Justice Oscar Angote MBS Presiding Judge of the Environment and Land Court, and Honorable Justice Brian Ongaya EBS Judge of the Employment and Labor Relations Court. We are also honored to have in our midst the immediate former Speakers of the Houses of Parliament, the Honorable Francis Ole Kaparo, the Honorable Ekwe Ethro, and the Honorable Kenneth Lusaka EGH, the Governor of Bungoma County, and Clerk Emeritus of the National Assembly, Ambassador Michael Sialai CBS. Also in the gallery, we have the Chairperson of the Council of Governors, who is also the Governor of Wajir County, the Honorable Ahmed Abdullahi, and the Honorable Johnson Sakaja, Governor of Nairobi City County. May I also accord special recognition to all Cabinet Secretaries present, and particularly acknowledge 5 of them who are former ranking members of the Houses of Parliament, namely Honorable Aden Duale EGH, former leader of the majority party in the National Assembly, Honorable Kipchumba Murkomen EGH, former Senate majority leader, Honorable John Badi EGH, and Honorable Opio Wandai EGH, both former leaders of the minority party in the National Assembly, and the Honorable Alice Wahome EGH. If Honorable Mutai Kagwe is present, is also a former member of the House, I acknowledge him. I also acknowledge Principal Secretaries and members of the Diplomatic Corps, heads of constitutional commissions, and independent offices and state corporations present. You are all welcome to Parliament. Your Excellency, I wish to make a special welcome to Parliament and mention the Chief of the Kenya Defence Forces, General Daniel Kahariri, and the respective service commanders, the Inspector General of Police, and other leaders of our disciplined forces who are seated at the Speaker's row. Parliament deeply appreciates your outstanding contribution to the national defense, security, and distinguished service to our nation. To all invited guests, we say, Karibu Bunge. Your Excellency, honorable members, distinguished guests, ladies and gentlemen, I wish to draw your attention to the officer standing to the right of the chamber in green. He is the Chief Sergeant at Arms of the National Assembly, Mr. Aloisio Lekulo, OGW. Your Excellency, this special mention of this gallant son of Kenya is for the reason that he comes from the smallest community in our nation, the El Molo community. A community which, according to our last census, numbers just about 500. He has risen through the ranks as a high school teacher, as a DO, and competitively employed in Parliament in the year 2006 in the Sergeant's office, rising to become the Chief Sergeant at Arms. Today is his last day on duty, having served diligently in public service. The National Assembly had a special session where we paid tribute to him, and we thank him for the distinguished service he has rendered to the nation and wish him well. Your Excellency, honorable members, distinguished guests, ladies and gentlemen, it's now my singular honor and privilege to invite His Excellency the President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Defense Forces to address this special sitting of Parliament. Your Excellency, you're most welcome.
Thank you very much. The Honorable Speakers of the National Assembly and Senate, the Honorable Members of the National Assembly and Senate, the Chief Justice and the leadership of the Judiciary, Cabinet Secretaries, Your Excellencies, distinguished guests, fellow citizens, ladies and gentlemen. 2 years ago, when I delivered my first State of the Nation address, I had a vision to sell. Today, I have a story to tell. A story written not in the quiet offices or the comfort of boardrooms, but out in the blazing sun of our farms, in the dust of construction sites where our affordable homes now rise, and in the grit of our community health workers, doctors, medical professionals who refuse to surrender in the quest for universal health coverage. It is written in the steady hum of our factories, in the determination of millions daring to dream and finance their vision through the Hustler Fund, in the courage of our young people working on housing sites, in the Climate Works program, in the digital ecosystem, and in the bravery of those who, looking beyond our borders, have sought livelihoods abroad to sustain families back home. A story of sacrifice, a story of sweat, a story of progress that has not come easy. It is a story you can see in the numbers, feel in the homes, and trace in the lives transformed across our republic. A story whose facts are available for all to examine, except perhaps for the cynical who have no facts. Today, the evidence is clear, evidence of promises made and promises kept. In just 3 years, we have built not monuments of words, but foundations of progress. And yet, even with these achievements, I am convinced that this is only but the beginning. Mr. Speaker, honorable members, as I prepared this address, I reflected deeply on the long road we have traveled as a nation. 62 years shaped by struggle, sacrifice, hardship, triumph, and milestones that have affirmed our spirit. From that reflection came one undeniable truth. We have made commendable progress, but Kenya still punches way below its true weight. This nation has the talent, the resources, and the spirit not just to improve, but to leap and to make the transition from a developing country to a developed one within our lifetime. That is why I speak today with full conviction that history has summoned this generation, our generation, at such a time as this, to a higher purpose. Some eras are shaped by events. Others are defined by the decisions a nation makes. And today, Kenya is called to make such a decision, to finish the journey our forebears began, and finally turn our long-held potential into lived reality. To do this, we must cast off the prevailing mindset of being content with the average. We must step beyond the comfort of the familiar and the ordinary and reach with courage, clarity, and conviction for nothing less than excellence and greatness.
Therefore, as we examine the achievements of the past 3 years, results that have laid a firm foundation for equality of opportunity and a nation where no one is left behind, today I will also place before you not just a vision, but a national project that is realistic, grounded, and entirely within our reach. A vision not just to grow, but to transform. A roadmap not merely to move forward, but to rise. To rise from developing to developed. To rise from potential to reality. To rise from promise to prosperity. To rise from the third to the first world. To rise finally into the Kenya we have long imagined. The Kenya we deserve. For long, our ambition was held hostage by small thinking and ordinary expectations. But that era must now be confined to the past. Today, we stand on the threshold of something far greater, a moment in which we can say that our parents dreamed of and what our children yearn for, we will accomplish in our lifetime. As we know, this is achievable because others have done it before. I have often spoken of the Asian tigers, South Korea, Singapore, Hong Kong, Malaysia. And by the way, members, the Prime Minister of Malaysia will be here this weekend. Countries that at independence were our peers in nearly every measurable way. They had no extraordinary resources. They were not superhuman. They simply had the courage to make bold, disciplined, deliberate choices. They invested in their people, demanded excellence, and refused to be trapped in the limitations of their circumstances. They refused to make peace with mediocrity. Today, they stand as first world economies. If they could rise, so can Kenya. It can be done. Let me repeat. It can be done. Later in this address, I will set out the strategic choices, the reforms we will deepen, the sectors we will unlock, and the investments we will prioritize to move Kenya to the next level. I say all this not as a personal badge of honor, but as a recognition of what we have achieved together. The Kenyan people, the leadership in all arms of government, and across all political formations. Honorable members, the last 3 years have not been easy. We have agreed, sometimes disagreed, and at times those disagreements have carried great cost. We have compromised. We have confronted hard truths. And we have endured storms none of us invited. But we all take comfort that it has not been for nothing. For this is how far we have come. At a time like this, in 2022, Kenya was in distress. Inflation had soared almost to double digits. A fuel shortage threatened to paralyze our economy as oil marketers struggled to access dollars. The shilling was in free fall. Foreign reserves had hit historic lows. Debt service consumed more than half of our revenues. Confidence, both local and foreign, had waned. International analysts warned that it was no longer a question of if, but when Kenya would default.
Within that context, we acted. We restored fiscal discipline. We eliminated wasteful subsidies. We rationalized public expenditure. We strengthened revenue collection and placed our economy on a path of recovery and sustainability. Inflation, which stood at 9.6% in 2022, has steadily declined to 4.6% as of last month, bringing much needed relief to households. The shilling, once in perilous downward spiral, has stabilized at 129 to the dollar for nearly 2 years, a direct consequence of prudent monetary policy and disciplined fiscal management. Our successful Eurobond redemption signaled to the world that Kenya honors its obligations. 3 years ago, Kenya was ranked the 8th largest economy in Africa with a GDP of 115 billion US dollars. Today, our GDP has increased to $136 billion, moving us up to become the 6th largest economy on the continent, according to IMF. This steep rise, ladies and gentlemen, is not accidental. It is the product of deliberate choices, disciplined execution, and strategic reforms that have strengthened our economy and unlocked its potential. Our foreign reserves have surpassed US dollars 12 billion, the highest in independent Kenya. This has restored certainty, cushioned our economy from external shocks, and restored investor confidence. International markets have taken note. Just this week, 14 of the world's leading financial institutions, including Citigroup, JP Morgan, Standard Chartered, and Goldman Sachs, projected that Kenya's economy will expand by between 5 and 5.8% in 2026. This confidence is anchored in solid fundamentals: lower credit costs, rising exports, improved household spending driven by low inflation, and a broadly stable macroeconomic environment. Standard & Poor's has upgraded Kenya's sovereign credit rating from B- to a firm B, our first upward revision in many years, signaling renewed international confidence. This upgrade lowers our risk profile, attracts more investment, and reduces borrowing costs for both government and the private sector. Fellow citizens, our foreign direct investment has more than tripled from US dollars 463, or about 60 billion shillings in 2021, to US dollars 1.5 billion, almost 195 billion Kenya shillings in 2024. In the last 36 months, over 300 new businesses, including 500 foreign companies, have registered and set up shop in Kenya, reflecting renewed confidence and improved ease of doing business. The Nairobi Securities Exchange has recorded a powerful resurgence, now recognized as one of the best performing emerging markets globally. Since January 2025, investor wealth has grown by over 1 trillion shillings, driven by a broad share price rally that has re-established the Nairobi Securities Exchange as a premier asset class. The NSE is on track for its strongest performance in over a decade, building on last year's remarkable gains. This renewed vibrancy is a clear vote of confidence in Kenya's direction and in the reforms we have undertaken. In short, Mr. Speaker, honorable members, the world
the world's most respected economic assessors and market sentiment are affirming that what we already know, that our economy is strengthening, our prospects are brightening, and confidence in Kenya is rising. Our critics, the high priests of eternal pessimism, who criticize without responsibility and tear down without offering alternatives, will want you to believe that our economy is going in the wrong direction. But while everyone may speak their mind, and that is the beauty of our democracy, no one is entitled to manufacture self-serving falsehoods and traffic them as facts. And facts are exactly what I present here today: clear, verifiable, and indisputable. Mr. Speaker, one of the greatest contributors to the high cost of living is the cost of food. Kenyans in 2022 marched with empty sufurias, a stark symbol of frustration and unbearable cost of basic commodities. From the very outset, we made an intentional and strategic decision to subsidize production and not consumption. We understood that lasting relief would not come from temporary subsidies and price controls, but from strengthening the foundations of agricultural production. We also recognized that agriculture is not merely another sector of our economy. It is the lifeline of our nation. If we were to secure households, stabilize prices, create jobs, expand industry, and spur exports, agriculture had to be the fulcrum of our transformational agenda. To organize the sector and improve service delivery, we launched an integrated digital platform to register farmers. In 2022, fewer than 300,000 farmers were on record. Today, over 7.1 million farmers are registered on the Kenya Integrated Agricultural Management Information System, giving us visibility to design scientific targeted interventions and eliminate extortionists, getaway brokers, and drive out cartels and middlemen. This has enabled us to implement the fertilizer subsidy program at scale. To date, over 21 million bags of affordable fertilizer have been distributed, reducing the price by nearly 2/3 and saving farmers Kenya shillings 105 billion so far. This year alone, we delivered 7 million bags of fertilizer and 35 million kilos of certified seed. And next year in 2026, we plan to distribute 12.5 million bags across all the 1,450 wards, ensuring every farmer has access to affordable inputs. The impact has been phenomenal. Productivity in all our agricultural sectors has gone up. National maize harvests have risen from 44 million bags in 2022 to 67 million bags in 2024, setting the stage for a historic harvest this year of 70 million bags. The results are visible in markets and homes. The price of a 2-kilogram packet of flour has fallen from what it was 250 in 2022 to as low as 130 today. For millions of households, this is meaningful daily relief. The transformation across our value chains is equally compelling. Tea production has grown, with earnings rising from Kenya shillings 138 billion in 2022 to Kenya shillings 215 billion in 2024, a 56% increase. The coffee sector, once on the brink of collapse, is roaring back. Nearly 50,000 seedlings have been distributed,
earnings have risen from an average of Kenya shillings 70 per kilo to now between 120 and 150 shillings per kilo. We are on track to increase exports from 48,000 metric tons to 60,000 metric tons this year, and projected to reach 150 million tons in 3 years' time. Edible oils acreage under production expanded by 90% between 2022 and April 2025, cutting the edible oil import bill by 17 billion in 1 year. By 2027, we aim to halve this bill, saving Kenya nearly 60 billion in foreign exchange. Cotton production has nearly tripled. Cashew nut yields have grown following the distribution of 900,000 seedlings, and so has coconut output after the provision of 1 million seedlings. The sugar sector, long troubled, is now stabilizing. Area under cane is up by 200,000 acres. Production has surged 76% to over 815,000 metric tons. Imports are down 70%. To secure this process, we have leased Nzoia, Muhoroni, Sony, and Chemelil factories to competent private sector operators. Our livestock value chain is rising. Leather exports are up 56% to Kenya shillings 2.5 billion. Local shoe production now exceeds 11 million pairs, and meat exports have grown 45% to 12.5 billion. In dairy, milk production has surged to 5.3 billion liters, while exports have nearly doubled to 9.4 billion. Dairy farmers' support has enhanced with the installation of 230 new milk coolers. Nearly 8 million animals have been vaccinated, and Kevevapi has produced a record 94 million vaccine doses, which are used locally and also exported to our neighbors in the region. We have reduced the cost of sex semen from 8,000 shillings per dose to 1,000 for our dairy farmers. The outcome of these reforms is unmistakable. We have enhanced food security, raised farmer incomes, driven agro-industrialization, and expanded Kenya's export footprint. This is the transformation we promised, now unfolding across our nation, fulfilling the national values and principles of governance, particularly sustainable development, as required under Article 10 of our Constitution. It is in accordance with this constitutional duty that I report to this House today. Mr. Speaker, honorable members, let me now turn to healthcare, the foundation of human dignity and the heartbeat of every nation that chooses compassion over neglect. Over the last 3 years, we have undertaken the most ambitious transformation of health systems since independence. Reforms rooted in equity, powered by innovation, and guided by a simple conviction that every Kenyan, wherever they live and whatever their means, deserves equal care. 27 million Kenyans are now registered in SHA, more than triple the number ever reached by the former NHIF. This is a demonstration that leaving no one behind was and is not a slogan. It is a promise on course to fulfillment. Additionally, more than 10,000 health facilities across the country have signed in to serve under this new system. But, honorable members, real health care begins long before patients reach a hospital. That is why, in September 2023,
we deployed 107,000 community health promoters, the largest primary health workforce in our history, trained, equipped, and present in every ward in all our 47 counties. Their impact has been extraordinary. Consider three statistics. 8.9 million households have so far been visited. 9.9 million diabetes screenings have been done with 134,000 cases diagnosed. 6.5 million hypertension screenings have been conducted with 305,000 cases confirmed. Millions of lives have been touched and thousands saved. This is what equity looks like. This is the meaning of universal health care. This is leaving no Kenyan behind indeed. Behind these numbers stand the community health promoters, quiet, devoted, tireless, heroes of this new era. Today, we honor them. We thank them. To them, we say Kenya is healthier because of you. Mr. Speaker, when I promised that those unable to pay would be supported by government under UHC, the cynics scoffed as usual. Today, we are paying premiums for 2.3 million vulnerable Kenyans, including orphans, widows, the elderly, and those without income, because for them, healthcare is not a privilege. And I must commend members of this august House who have stepped in to support vulnerable families in this gesture. We are also modernizing hospital equipment through the National Equipment Service Project, replacing the old MES model that burdened counties with heavy upfront costs. Under the new fee-for-service system, private partners install, maintain, and run state-of-the-art equipment, and public facilities pay only when they use them. We have overhauled KEMSA to end the chronic crisis of drug shortages, raising medicine availability from 48% to 68%, and to a projected 90% by the end of this year and 100% by March next year. This is more than healthcare reform. It is a long-deferred promise finally taking shape. A Kenya where every citizen can face tomorrow with confidence, knowing their nation will stand with them in their hour of need. It fulfills our national values and of dignity and equity as stated in Article 10 of the Constitution. In the same spirit, the government is strengthening financial protection for Kenyans under cancer treatment. Social Health Authority will enhance the cancer benefits package from the current 550,000 shillings to Kenya shillings 800,000, effective December 1. This enhancement responds to the rising cost of sustained cancer care and ensures that patients can access quality, uninterrupted treatment without facing financial hardship. Mr. Speaker, honorable members, when I assumed office, our education sector was in distress with a strained CBC transition, a chronic teacher deficit, universities on the edge of insolvency, and overstretched infrastructure. We moved quickly to restore education as the great equalizer. Through the student-centered funding model, scholarships and loans now follow need and merit, placing the learner at the center. Nearly 500,000 students have already benefited from this model.
We then tackled the teacher crisis head-on. We have hired, as you all know, 76,000 teachers with 24,000 more to be brought in by January next year. That will translate to 100,000 teachers in 3 years, an achievement unmatched in the history of our country. Together with the national government CDF, we have delivered 23,000 new classrooms and 1,600 laboratories are under construction, easing congestion and giving CBC the dignified facilities it requires. TVET has become the engine of practical skills. Enrollment has leaped from 341,000 in 2022 to 718,000 as young Kenyans embrace engineering, ICT, modern agriculture, hospitality, design, and the trades that power a modern economy. In strengthening education at every level, we are giving life to the national values in Article 10, especially equity, human dignity, and sustainable development, ensuring every child has a fair chance to rise. Mr. Speaker, honorable members, 3 years ago when we said we would deliver affordable housing, the cynics dismissed it. They said it was fantasy. When they realized we were serious, they called it impossible. And when we broke ground across the country, they suggested that these projects would stall. Today, those doubts have given way to a very different question from Kenyans everywhere. How do I own one of these units? That is now the question. Across the country, we are delivering the most extensive housing rollout in Kenya's history. 230,000 affordable homes. And we meet student needs. 178,000 beds have been packaged for universities, TVETs, KMTCs, with 74,000 already under construction, transforming a sector where fewer than 10% once had decent accommodation. Additionally, 270 modern markets are taking shape nationwide, providing vital spaces for women and MSMEs, with another 175 underway, expanding the backbone of local commerce. And through the Nairobi River Regeneration Program, 44,000 young people are restoring the river corridor and preparing sites for 10,000 social homes along the renewed riverfront. The program, the housing program, including markets and hostels, has created over 428,000 jobs. Jobs that include architects, engineers, plumbers, electricians, carpenters, masons, steel workers, transporters, and thousands of MSMEs in fittings, fabrication, and interior design work. At peak next year, it will employ at least 1 million Kenyans. Honorable members, this program is far more than housing. It is a national empowerment engine, creating jobs, formalizing the informal sector, revitalizing micro, small, and medium enterprises, restoring our environment, and building resilient communities. It advances equity, dignity, and sustainable development, the very values anchored in Article 10 of our Constitution. Mr. Speaker, honorable members, allow me to turn to a sector that carries the hopes of nearly every Kenyan family, our micro, small, and medium enterprises. MSMEs are the backbone of our economy, the engine room of innovation, and the daily hustle of more than 15 million Kenyans. For decades, access to affordable credit trapped millions in frustration. Without collateral,
there was no loans. For the millions blacklisted, every door of opportunity was shut. And when banks refused to take a chance, their dreams simply stalled. As promised, we broke that cycle. The Financial Inclusion Fund, the Hustler Fund, now stands as the largest financial inclusion program since independence, extending over 80 billion shillings to 7 million Kenyans. And those who were blacklisted, the 7 million once blacklisted Kenyans, have since repaired their credits. 3 million small businesses and their owners, previously locked out of the formal finance, are now banked. And 2 million Kenyans are now frequent borrowers. Today, through the Hustler Fund Bridge Facility, 800,000 entrepreneurs are accessing up to 150,000 shillings each without collateral to expand and grow their businesses. But, honorable members, credit alone is not enough. Many young people do not lack ideas, they lack opportunity. That is why we launched Nyota, the National Youth Opportunities and Transformation Agenda, one of the most ambitious youth empowerment programs in our history. Over the next 5 years, Nyota will uplift 820,000 unemployed young people through apprenticeship, recognition of prior learning, entrepreneurship grants, digital skills training, and support savings. When the program is fully implemented, it will have placed 90,000 young people into work or enterprise, certified 20,000 into different skill areas, capitalized 110,000 businesses, and matched savings for 190,000 savers, while building capacity of 600,000 more to undertake government procurement under the ACBO program. Ladies and gentlemen, over the past 3 years, our digital transformation agenda has become one of the most powerful engines of renewal. A quiet revolution changing how Kenyans live, how they work, learn, or do business. We have expanded the fiber optic by 24,000 kilometers and moved from 0 public Wi-Fi hotspots in 2022 to nearly 1,500 today, connecting communities once left behind. We have set up 300 digital innovation hubs with 400 in the pipeline, gateways where ideas grow and enterprises begin. At the heart of this shift is digital government. From less than 400 services on eCitizen to 22,500, we have delivered one of the fastest digital migration in the world. Access is easier, efficiency higher, leakages sealed, and corruption pushed out. And as our young people are driving it, nearly 2 million have been trained in digital skills, and 300,000 now earn a living online through Ajira, Jitume, and our expanding business process outsourcing sector. Mr. Speaker, having set out the work of the last 3 years, it would be easy, almost comfortable, to pause, congratulate ourselves, and settle into the warmth of modest progress. But comfort is how nations stall. It is how Kenya once slowed while the Asian tigers raced ahead. We cannot allow that. We will not allow that. And we must not allow it. Because this moment demands more of us. More courage, more ambition, and a refusal to settle for the ordinary. As I said earlier, we often speak of the Asian tigers with a reference that makes their rise seem like a miracle.
from a distant world. We marvel at how they journeyed from poverty to industrial powerhouses, from aid recipients to exporters of world-class goods. And we ask, what secret advantage did they have? History answers us plainly. They had none. Their rise was not magic. It was intentional and crafted through leadership, discipline, strategic investment, and uncompromising rejection of mediocrity. Their stories begin in ruins. The example of post-war Japan, with barely 2,000 kilometers of paved road, and South Korea, whose GDP per capita was nearly identical to Kenya's at independence. Today, Japan commands over 1.1 million kilometers of paved roads, while Kenya has 22,000, 62 years after independence. South Korea's GDP per capita now exceeds $36,000 compared to our own $2,200. These comparisons are not meant to indict us, but to demonstrate what becomes possible when a nation chooses ambition over resignation. From their journeys, clear lessons emerge. These nations set aside small dreams and integrated boldly with global markets. They built first world infrastructure in what was third world environments. They invested obsessively in their people, the engineers, scientists, innovators, and technicians who powered their ascent. They generated electricity from all sources available to power their enterprise, innovation that led to manufacturing, industrialization, and progress. They simplified investment through institutional reforms that allowed capital, technology, and talent to progress without friction. They prioritized production by planning their industries long before those industries emerged. Critically, they nurtured ecosystems of relentless innovation, giving rise to global giants like Samsung, Hyundai, Toyota, and Sony, companies that began modestly and grew to define modern history. The task before us, therefore, is unmistakably clear. If Kenya is to grow at scale, we must raise our ambition. It is for this reason, Mr. Speaker and honorable members, that under my leadership, we are raising the bar of national ambition. And that is why I am today submitting a roadmap to take Kenya to the next level. We are committing to undertake a minimum of 4 major national priorities whose rationale I shall explain. First, we must invest relentlessly in our people, in their education, skills development, scientific training, and innovation capacity. We have already set the foundation through the major reforms in the education sector. We have increased the education budget from 490 billion in 2021 to over 700 billion this year, which has facilitated better infrastructure in our education system, more teachers and trainers, and enhanced funding for our colleges and universities. I have reorganized government departments to establish a dedicated State Department for Science, Research, and Innovation to support the urgent need to scale up STEM courses in our education system, strengthen innovation, promote research, and create a pool of high-level professionals in engineering and science. This structure will also help
actualize the 2% research fund needed to make this ambition a reality. We must fund startups and deliberately scale up and commercialize innovation to create new companies. We must actualize We must actualize the National Research Fund, moving from the current 0.8% of GDP to 2% of GDP. This leaves us with a shortfall today of 180 billion. Progressively, we should grow the fund to 1 trillion over the next 10 years. We will mobilize domestic public resources, private investment, venture capital, and other private sector financing to drive this effort, because no nation rises above the abilities of its citizens. Let me repeat that. Gentlemen and ladies, no nation rises above the abilities of its citizens. And we must promote a culture of enterprise so that Kenyan companies can cross borders. The example of Safaricom's M-Pesa, growing from a local solution into a global financial platform, serving more than 70 million customers in 170 countries today. This demonstrates the possibilities we can unlock. Secondly, we must turn around our economy from a net importer to a net exporter of products, goods, and services. The most urgent being imports of food products that cost us 500 billion shillings every year. Just imagine. We are importing maize, wheat, rice, edible oil, to Kenya at a cost of 500 billion shillings every year. As I mentioned earlier, we have already made interventions to reduce imports of maize, sugar, edible oils, rice, wheat, but our efforts are undermined by the natural limits of rain-fed agriculture. We can no longer allow the clouds to determine whether our people eat or not. We are able to produce enough for domestic consumption and exports. Expanded modern irrigation is now necessity and the only path forward. We are endowed, ladies and gentlemen, honorable members, with arable land, yet we all know only 15% of Kenya can support rain-fed agriculture. And this limited area is what we have relied on to feed the entire nation. While 85% of Kenya does not receive sufficient rainfall, if we harvested and stored rainwater, we can bring vast arable lands in these arid and semi-arid regions into productive use. With the dams, we can transform our arid and semi-arid areas into hubs of agricultural production, even in the absence of rainfall. We must never give up on the potential of these regions simply because they receive little rain. And we must never confuse the lack of rain with the lack of water. This is why we must build at least 50 mega dams nationwide, alongside 200 additional medium and small dams and thousands of micro dams to collect and store water, not only to secure our food supply, but to bring at least 2.5 million additional acres under irrigation within the next 5 to 7 years. Therefore, the commitment to harvest and store water is not simply about food and water security. It is a strategic, nation-shaping investment, one that underpins our aspiration to be a net exporter of agricultural products,
underpins economic independence, rural prosperity, and sustainable development. The Ministry of Water and Sanitation and Irrigation, alongside all relevant agencies, have already mapped out precise locations of these dams. These projects span the breadth of our republic. Sorry. From the High Grand Falls, a mega dam on River Dawa in Mandera, Isiolo, Pasalinga Dam, Yata in Machakos, Singli Canal in Garissa, Soin Koru in Kisumu, Rumuruti in Laikipia, Thochi in Embu and Tharaka, Lowat in Turkana, Mahoya Dam, Stadling, Nyeri and Kirinyaga, Narosra in Narok, Aror in Elgeyo Marakwet. Others include Ndarugu in Kiambu, Kokwanyo in Homa Bay, Rare in Kilifi, Tongaren in Bungoma, and many more strategic sites nationwide. Mr. Speaker, expanded irrigation will also supply the volumes, consistency, and quality of raw materials required for our next economic frontier, which is agro-industrialization. Irrigation will produce the raw materials, and our SEZs, EPZs, and county aggregation and industrial parks will convert them into high-value products for national, regional, and global markets. Honorable members, energy is the lifeblood of any modern economy. No nation has developed without abundant, reliable, and affordable power. This is our third national priority. Although we have an installed capacity of 3,300 megawatts, the intermittence of solar and wind means our farm capacity is only 2,300 megawatts, far below what the Kenya of the present, let alone tomorrow, will require. To drive domestic electrification, industrial manufacturing, e-mobility, green industrialization, digital expansion, and a technology-enabled future, we must dramatically expand power generation. Kenya is blessed with diverse, largely underexploited renewable sources, including geothermal, solar, hydro, wind, and nuclear. To undertake large-scale value addition, agro-processing, manufacturing and industrialization, sufficient, affordable, and reliable energy is a top imperative. Modern technologies such as data centers and artificial intelligence require large-scale energy supply. To modernize our economy, leverage on technology to create new opportunities, and to turn our agriculture and natural resources into products, manufacturing and industrialization consume many megawatts of energy. As a result, we have to generate an additional 10,000 megawatts in the next 7 years so as to move our country to the next level and undertake the transition necessary for our growth. Our fourth national priority is transport and logistics. As the region's economic and diplomatic hub, home to the United Nations' largest office and only office in the global south, and the sixth largest economy in Africa, Kenya must maintain world-class seaports, airports, highways, and digital corridors. Efficient transport and logistics are the backbone of our competitiveness. They accelerate national development, connect products to markets, move goods and services, lower the cost of doing business, and will reinforce Kenya as the aviation and commercial capital of East and Central Africa. History teaches us that nations rise on the strength of transport and logistics.
Japan's post-war revival, enabled by strategic road expansion, is a clear example. From only 2,000 kilometers of road, they constructed over 1 million kilometers of paved road in 7 decades. We in Kenya, you know, we have only constructed 22,000 kilometers over a relatively similar period. To scale up, ladies and gentlemen, honorable members, our transport and logistics program, the Ministry of Roads and Transport have already mapped out a comprehensive network of 2,500 kilometers of highway for dualing and 28,000 kilometers of road to be tarmacked over the next 10 years. We will onboard private-public partnership in the modernization of Jomo Kenyatta International Airport, Mombasa and Lamu Airport, and sort out the challenges facing Kenya Airways by next year. This work is already in progress. Next week, I will launch the dualing of the 170-kilometer Rironi, Naivasha, Nakuru, Mau Summit Road. On the same day, I will break ground on the dualing of the 58-kilometer Rironi, Mai-Mahiu, Naivasha Road. The gridlock that paralyzes these roads every day, especially on weekends and holidays, will soon, by God's grace, be a thing of the past. Additionally, roads earmarked for dualing include Muthaiga Kiambu Ndumberi, Machakos Junction Mariakani, Mau Summit Kericho Kisumu, Kisumu Busia, Mau Summit Eldoret Malaba, Athi River Namanga, Karatina Nanyuki Isiolo, Makutano Embu Meru Maua, Mtwapa Malindi Mombasa, all the way to Lungalunga, Kericho Kisii Migori Isabenia, and Nakuru Nyahururu Karatina Kisii Oyugis Ahero. The northern bypass, James Gishuru roads, Bomas Karen Gong, and Bomas Ongata Rongai Kiserian, including Gong Isinya and Naivasha to Kikuyu, among many other key corridors nationwide. This infrastructure drive will also include extending the standard gauge railway from Naivasha to Kisumu and eventually to Malaba. And that exercise, ladies and gentlemen, is beginning in January. In just 2 months, we will be beginning that process. Honorable members, estimates indicate that achieving Honorable members, estimates indicate that achieving these 4 priorities will require at least 5 trillion. This is undeniably a large sum. Some may see it as unrealistic, even audacious, for a country like ours. But allow me to recall President John F. Kennedy's words in 1962 as he rallied America to reach the moon. And this is what he said, and I quote, "We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that challenge is one we are willing to accept.
one we are unwilling to postpone. These 4 projects are our national imperatives, commitments we must embrace without hesitation, not because they are easy, not because they are cheap, but because they are absolutely necessary, because they are worthy of our time. This is the assignment of our generation. This is the purpose for this administration and this parliament, the 13th parliament. And this is the moment we must rise up to. Which brings us to the next question. Given our fiscal constraints, how shall we finance these transformative projects and do so sustainably? The answer, ladies and gentlemen, lies in 2 key financing vehicles: the National Infrastructure Fund and the Sovereign Wealth Fund. As noted earlier, our development ambitions require sustained, large-scale investment in education, in roads, in energy, water systems, logistics, transport, and digital network. Yet, our fiscal space is narrow. We cannot continue funding essential infrastructure through unsustainable borrowing and burdening taxpayers with additional taxes. But neither can we afford to postpone these imperatives without risking our future. There is need to be innovative in the use of our national revenues, or the national revenues at our disposal. There is need to deploy our national assets available to us in creating public-private partnerships that will crowd in the enormous pool of private sector resources available regionally and globally. This is why we will establish the National Infrastructure Fund, whose architecture will be underpinned by the reforms in the Government-Owned Enterprises Bill, passed by this august House, that I will sign into law tomorrow. This fund is the strategic solution that will provide a framework to innovatively scale up our resources to match our ambition. It will fulfill our manifesto commitment to rebuild Kenya's infrastructure while reducing reliance on tax and debt. We will do this by using budgeted resources prudently and introducing a financing architecture that leverages capital markets, diversifies ownership through unlocking of national assets through privatization, and use PPP frameworks to channel private capital into public priorities. For decades, Kenya has privatized major public assets, from Kenya Airways to KenGen, from Kenya Re to Safaricom. Yet, we cannot point to enduring national assets built from privatization proceeds, because the funds were absorbed into budgets and spent. The National Infrastructure Fund will break this cycle. All proceeds from privatization will be ring-fenced, preserved, and reinvested into new infrastructure and wealth-creating assets. When ownership shifts to the private sector for efficiency, the benefits to the public will not diminish, they will multiply. For every shilling invested from privatization proceeds, we aim to attract 10 shillings from long-term investors drawn from pension funds, sovereign partners, private equity, and development finance institutions. This multiplier will allow us
to build critical infrastructure without adding to tax or debt burden. This model is proven. Australia's Future Fund, Singapore's Temasek, and UAE's Mubadala demonstrate that commercially run public investment funds can grow national wealth and deliver transformative infrastructure. The National Infrastructure Fund is therefore more than a financing tool. It is a generational strategy, preserving value, mobilizing capital, accelerating delivery, and ensuring Kenya becomes stronger, wealthier, and more competitive. Ladies and gentlemen, honorable members, our Constitution under Article 201C stipulates that the burdens and benefits of the use of resources and public borrowing shall be shared equitably between present and future generations. In essence, when we use natural resources or borrow, we must ensure future generations are not left poorer. That is why, alongside the National Infrastructure Fund, we will establish the Sovereign Wealth Fund to give full effect to the constitutional principle of intergenerational equity. A portion of all royalties from natural resources and a portion of proceeds from privatization of national assets will be invested in the fund. This fund will rest on three pillars. Number one, savings, to be invested for the future, as countries like Norway, Kuwait, Saudi Arabia have done with trillion-dollar funds. Number two, stabilization, a buffer against global shocks, including commodity volatilities, pandemics, and geopolitical disruptions to ensure fiscal stability. And number three, infrastructure. A carefully managed share will be invested in commercial terms to attract private capital to national projects while growing public wealth. History has already warned us. Along our coast region, titanium deposits have been exploited and depleted. And because we lacked a sovereign wealth framework, future generations will inherit nothing from the resources that we got from titanium. We cannot repeat this mistake. Mr. Speaker, honorable members, that is the scale of our national ambition. This is the blueprint for financing it prudently and responsibly. To shape this vision, I have engaged sincerely with leaders across the political spectrum. I've engaged many members of parliament, many governors, community leaders, and with Kenyans from all walks of life. I discussed this vision with the late Right Honorable Raila Amolo Odinga in the presence of Professor Anyang' Nyong'o, who reminded me that no nation has industrialized without roads, energy, and food security. I have engaged former President Uhuru Kenyatta, who emphasized the necessity of scaling up infrastructure investments. Honorable members, allow me to express profound gratitude to the 13th Parliament for your outstanding contribution, your foresight, your consistency, focus, and commitment on what is good for Kenya. The progress made in the last 3 years would not have been possible without your legislative agility, principled oversight, and commitment to national interest. When the history of this generation is written, this House, the 13th Parliament, will occupy a full
and proud chapter. Your decisions are recorded not only in debates or statutes, but in the lives lived, progress of every Kenyan that has been achieved. For this, I extend my deepest gratitude and appreciation. I also extend heartfelt thanks to hard-working Kenyans who have diligently fulfilled their civic duty to the nation, giving life to the constitutional values of equity, social justice, and sustainable development. You Kenyans have shouldered the weight of nation building. Future generations will feel the impact of your sacrifice, and they will honor you as the generation that helped change the trajectory of our republic. As I conclude, I reiterate that those of us in leadership must bear in mind one critical lesson. Leaders are not ultimately judged by the vision they carry, or the statements they make, or the mantra they repeat. They are judged by the actions they take, the values they generate, the difference they make, and the impact they leave in the lives of the people. Mr. Speaker, honorable members, let history record that this generation refused to be timid, that we chose ambition over fear, action over excuses, and progress over false comfort of low expectation. Let it be said that when Kenya stood at crossroads, we reached for the higher path. The work ahead is formidable, but so is the Kenyan spirit. This is our moment to lift Kenya to the next frontier. This is our moment to shape a nation worthy of its promise. This is our moment to rise. Honorable members, it is now my pleasure to submit to Parliament the following 3 reports as required by the Constitution. Number 1, reports on all measures taken and progress achieved in the realization of the national values as I have espoused. Number 2, report on progress made in fulfilling the international obligations of the Republic. And number 3, the report of the state of security of the country. Now, therefore, I hand over the reports to the Speaker of the Senate and the Speaker of the National Assembly, and I thank you for your attention. God bless you, and God bless our great country, Kenya. Honorable members, let us be upstanding. Your Excellency the President, the Right Honorable Speaker of the National Assembly, honorable members and distinguished guests, we have now come to the conclusion of the business of the day, and it is now time to adjourn. The Senate stands adjourned until Tuesday, the 25th of November 2025 at 2:30 p.m. in the Senate chamber. Thank you. Your Excellency the President, Right Honorable Speaker of the Senate, honorable members of the National Assembly, the National Assembly now stands adjourned until Tuesday, 25th November 2025 at 2:30 p.m. May I take this opportunity to invite all honorable members and our guests to a reception at the Parliament courtyard.
May I also request all honorable members and our guests to remain standing in your places until the procession of His Excellency the President and the speakers leave the chamber. I thank you. The President has wound up his address to the nation. He was addressing a joint sitting of Parliament, and he's currently... Roreri kune kuria shikarani cia bunge ya bururi kuria President William Ruto akorwo arikia kuheana ndumiriri yake kuri bururi ndumiriri iria gigatiba President agirirwo kuheana rita rimwe mwaka agitariria bunge haria bururi ukinyite na haria ciraniro iria eranire cikinyite ni akorwo agitariria maundu matiganite na makiria maria mombete muthingi wa thirikari yake kana maria ekirire muno makiria nigetha gutigirira itena riria gukorwa gitungata niriagia na umithio ona makiria ona matuko meguka gutigirira tafarira iria ciothe arakorwo akiranira ni tafarira cigokorwo cikiguna muingi na njiarwa ciguka ni atariria maundu maingi kuma honge-ini cia urimi, honge-ini cia githomo, ruhonge rwa ugima wa mwiri, ruhonge rwa waki odumwe na maundu megi ahuri biashara anini na nginyagia utambia wa utambia wa mitambo ya kiriu gutigirira ati bururi wa Kenya nduratigwo na thutha riria turathie na mbere na tongorio ni maundu megie uthii wa na mbere kugerera mitambo ya kiriu. Woka ni maundu megie ugima wa mwiri, President ni akorwo agitariria maundu matiganite agithie na mbere na kugathiriria mogaruruku maria marathie na mbere na gwikwo ruhonge-ini ru na makiria mutambo-ini mweru uria urathie na mbere na gukinyanirio wa marihi wa SHA. President ni atariria mamwe ma makinya maria mutambo uyu uteithiririe ruhonge ruru gukorwo rugikinyukia hamwe naguo gukorwo ati a Kenya aingi ni marathie na mbere na kwiyandikithia mutambo-ini uyu na ukirigithania na uria urari hau kabere wa NHIF. President ni atariria ati gukinyiria riu a Kenya milioni 27 kana a Kenya milioni 27 nio meyandikithitie kugerera mubango uyu wa SHA nigetha gutigirira ati ni makorwo makiongongerera kiondo-ini kiu kiria President augite nigia gutigirira ati aria mari na uhoti ni makorwo makiriha na magagiteithiriria aria matari na uhoti gukorwo makirihirwo ni thirikari. Na ni atariria ati ukinyiria riu a Kenya milioni 2,300 aria matehotete hamwe nao ari ciana cia ndigwa ni mateithikite na njira itiganite kugerera mubango uyu wa SHA na aya ni aria President arauga mararihirwo nigetha makorwo magiteithika kuma kiondo-ini kiu kia aria mararengwo mbeca ici rungu rwa mubango uyu wa SHA. Ningi President ni akorwo akitariria ati arwaru a murimu wa cancer ni meguthie na mbere na kurumbuyo na njira ya mwanya na makiria ni uhoro wigie marihi. Uyu ni murimu ukoragwo uri na murigo muritu muno makiria kuri murwaru kuri family guka ni maundu megie marihi. Na President ni akorwo agitariria ati mbeca iria cikoragwo cibangiirwo murwaru kana mundu ni undu wa murimu wa cancer nicigokorwo cikiagongererwo kuma ciringi 500,000 o nginyagia ciringi 800,000 na maya mothe arauga ni magutigirira ati murwaru ni akorwo akinyihanyihirio murigo ucio wa thogora wa urigiti wa murimu wa cancer. Magi maria President akorwo agitariria guoka ni maundu megie ugima wa mwiri ni fata wa maabitha a ugima wa mwiri matura-ini kana aria moikane ta CHPs
akorwo agĩtarĩria itemi rĩa bata rĩrĩa andũ aya makoretwo narĩo kũrĩa matũra-inĩ na makĩria guoka nĩ ũhoro wa kũgirĩrĩria mũrimũ wa kamũira gũkinyĩte atĩ mũndũ nĩ egũkorwo agĩthiĩ kũrĩa thibitarĩ-inĩ. Aya nĩ maabitha arĩa magĩrĩirwo gũkorwo magĩtigĩrĩra atĩ nĩ mathiĩ kũrĩa matũra-inĩ, nĩ maranĩria na muingi kuria matũra-inĩ, nĩ mateithĩrĩria mũndũ gũkorwo akĩmenya kana nĩ mũrwaru o tene, na makĩria mĩrimũ ĩrĩa kaingĩ ĩtakoragwo na ndariri guoka nĩ mĩrimũ ta ya cukari, guoka nĩ mĩrimũ ta ya gũteng'era thakame, magateithĩrĩria mũndũ gũkorwo akĩmenya kana arĩ na mĩrimũ ta ĩyo nĩgetha ndagakĩthinĩkanĩre kũrĩa mĩciĩ-inĩ. Maũndũ mangĩ president arĩrĩirie ũhoro wamo nĩ tabarĩra akoretwo akĩhũrĩra ndebe mũno makĩria, tabarĩra ya waki wa nyũmba cia thogora wa thĩ, na akorwo agĩtarĩria atĩ kwa ihinda rĩrĩ nyũmba 230 no irathiĩ na mbere na gwakwo, na nĩ nyũmba iria president augĩte ciagĩrĩirwo gũkorwo cigĩteithĩrĩria mũingĩ na makĩria andũ arĩa maikaraga icagi-inĩ cia mataũni-inĩ nĩ mahota kũgĩa na nyũmba cirĩ na gĩkĩro kĩa igũrũ, nyũmba ciraheithia mũndũ gĩtĩo na agakorwo akĩona nyũmba icio na thogora wa thĩ. Ningĩ nĩ agakorwo agĩtarĩria ũhoro wa thoko itiganĩte iria irathiĩ na mbere na gwakwo mĩena itiganĩte ya bũrũri na tabarĩra-inĩ ĩno yothe. President akorwo agĩtarĩria atĩ makĩria ma mawĩra 400,000 nĩmo makoretwo kana mĩeke ya mawĩra 400,000 nĩyo ĩkoretwo ĩgĩturwo kũgerera tabarĩra ĩno ya waki wa nyũmba, ũndũ ũmwe na maũndũ megiĩ waki wa thoko. Na president atarĩria atĩ ĩno nĩ njĩra ĩmwe ya gũtigĩrĩra atĩ ona tabarĩra ici cigĩthiaga na mbere nĩ kwagĩa na ũndũ ũcio wa gũtura mĩeke ya mawĩra makĩria kũrĩ andũ ethĩ. Ningĩ president nĩ arĩrĩria ũhoro wĩgiĩ waki wa mabarabara ĩrĩ ta njĩra ĩmwe ya gũtigĩrĩra atĩ bũrũri no ũrathiĩ na mbere na gũkũra, bũrũri nĩ ũrathiĩ na mbere na kũnyitithanio na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ na kũhũthia mĩthiĩre gũkũ bũrũri-inĩ, na imwe cia tabarĩra iria akorwo agĩtarĩria ciĩrĩgĩrĩirwo nĩ kwaramio kwa kilomita 2,500 cia barabara itiganĩte. Nĩ akorwo agĩgweta barabara itiganĩte cia kũndũ gũtiganĩte iria ciĩrĩgĩrĩirwo gũkorwo cikĩambĩrĩria kwaramio nĩgetha kũnyihanyihia mũhatĩkano, ũndũ ũmwe na gũkorwo cikĩhingũra matũra ma kũrĩa cigereire. Na tabarĩra ya mwanya ĩgiĩ waki wa mabarabara iria akorwo agĩtarĩria nĩ waki wa barabara ya kuma Rironi gũthiĩ Mau Summit, na ĩno nĩ barabara ya kilomita 170. Nĩ agĩkorwo agĩtarĩria atĩ ica ikuhĩ nĩ egũkorwo akĩrugũria waki wayo nĩgetha ĩkorwo ĩkĩnyihanyihia na makĩria mũhatĩkano ũrĩa ũkoragwo ũkĩoneka mahinda kwa mahinda barabara-inĩ ya Nairobi gũthiĩ Naikuru, makĩria mahinda-inĩ ta ma thigũkũ nĩ gũkoragwo gũkĩoneka mũhatĩkano mũnene mũno wa bara. Na kwaramio gwa barabara ĩno ya kuma Rironi gũthiĩ Mau Summit kũrerĩgĩrĩrwo gũkorwo gũkĩnyihio mũhatĩkano ũcio. Guoka nĩ rũhonge-inĩ rwa gĩthomo, president nĩ athiĩ na mbere na gũtarĩria mamwe ma maũndũ marĩa makinyanĩire rungu rwa thirikari ya Kenya Kwanza. Nĩ atarĩria ũhoro wĩgiĩ waki wa irathi na uga atĩ gũkinyĩria rĩu irathi makĩria ma 20,000 nĩcio ngongereirwo na ũguo kũnyihia mũhatĩkano thĩinĩ wa irathi. Ningĩ nĩ atarĩria ũhoro wĩgiĩ makinya marĩa thirikari ĩtacũkĩtie harĩ gũtigĩrĩra atĩ rũhonge rũrũ rwa gĩthomo nĩ rwakorwo rũgĩteithĩka na njĩra nene, na akorwo agĩtarĩria atĩ kuongerera bajeti ya rũhonge rũrũ rwa gĩthomo nginyagia ciringi bilioni 700 o mwaka nĩguo ũndũ ũmwe akoretwo agĩka nĩgetha gũtigĩrĩra honge itiganĩte thĩinĩ wa rũhonge rũrũ rwa gĩthomo nĩ ciahota gũkorwo cigĩkinyanĩria mawĩra marĩa cibatie, na makĩria gũtigĩrĩra mogarũrũku marĩa marathiĩ na mbere rũhonge-inĩ rwa gĩthomo rungu rwa mũbango wa CBC nĩ mathiĩ na mbere na gũkinyanĩra. Na no akorwo agĩtarĩria ũhoro wĩgiĩ kwandĩka kana kuongerera namba ya arutani ĩrĩa atarĩria atĩ no arathiĩ na mbere na gũtigĩrĩra namba ya arutani arĩa mandĩkĩtwo nĩ yongerereka nĩgetha gũkorwo tũkĩnyihia
na kana ratio ya gatagati ka arutwo o ndomwe na arutani. Ningĩ nĩ atarĩria ũhoro wĩgiĩ kũhũra njeki ahũri biacara anini na makĩria aya mararorwo na kũgerera njĩra cia gũtigĩrĩra atĩ nĩ makorwo makĩheo ngombo cia kũmahotithia kwandandũra biacara ciao, ngombo cia kũmahotithia kũhũra njeki biacara ciao kũgerera kĩgĩna ta kĩa Hustler kĩrĩa president ambĩrĩirie rĩrĩa oire matamu ma ũtongoria na rauga gũkinyĩria rĩu ciringi bilioni 80 nĩcio ciheanĩtwo rungu rwa mũbango ũyũ wa Hustler, na akauga Akenya milioni 7 nĩo mateithĩkĩte. Nĩ maingĩ president akorwo akĩarĩrĩria kwa makĩria ma ithaa rĩmwe, na maya mothe tũgũkorwo tũkĩgũithĩranĩria wega mohoro-inĩ maitũ marĩa mekũrũmĩrĩra. Ndũgathenge mĩtambo-inĩ ya Inooro TV. Nĩ ngatho nĩ ũndũ wa kũnyitanĩra na ithuĩ umemerekia-inĩ ũyũ wa mwanya. Niĩ njĩtagwo Gathani wa Njihia, gĩa na hwaĩ-inĩ mwega. Renewed Molfix is now even more absorbent with double-layered upper surface. Only 20 Kenya shillings, single-piece Molfix at your duka. Mwaka wa 2015 nitwambĩrĩirie rugendo rwa kuya ndo itu mugambo guku Dubai marauga Inooro riture. Inooro TV ikoretwo thongoretie rurĩrĩ rwitũ gĩtaro gĩkĩ gĩa Kĩrĩnyaga. Tũtingĩkorwo tũkinyĩte handũ tũkinyĩte tiga nĩ wĩrutĩri mũnene mũno. Mweke ona gwata mũciĩ Kenya yothe handũ ya rũma nĩ mwatwamũkĩrire ũkoretwo ũrĩ gĩtugĩ kĩa bata. Nĩkĩo mweri ũyũ turagũkũngũĩra na tũgagũcokeria ngatho we mwĩroreri witũ. Mĩaka 10 ya makinya ma ũhotani, ikeno nĩ nyonete gĩkeno, motaro na mwago. Inooro TV miaka 10 ya gũkenga tũrĩ hamwe nawe. Happy birthday Inooro wawa. Na gĩkĩ no kĩambĩrĩria ngwacĩ nyingĩ. Ni Kenya Bros na kwenye Itali. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Emanuela. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Nyene darega. Dire muthikagiriria na ndauga nginya wiki ndirawenda. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Jipange ushinde na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako, kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Shinda mamilioni. Muriega, njĩtagwo Peter Gichuki, Chairman Top Carers Kenya. Nĩ aikari aingĩ a gũkũ Juja magũrĩte mĩgũnda na Top Care. Ũndũ ũyũ ũkinyanĩire nĩ ũndũ wa kwĩhokeka mũno na kũheana taitũ na ihenya. Mabarabara gũkũ Juja nĩ hĩndĩ marekĩrwo rami. Twĩna mũgũnda tũrakwenderia 595,000 na kuo Joska Kagudo Road tũgakwenderia 395,000. Tũcerera Ruiru Town, Greek Towers, kana tũhũrĩre thimũ o rĩu 0708 000 999. Top Care nĩ mũciĩ waku mwĩhokeku wa ũigithia. Are you a Kenya government civil servant na uko na emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve.
and get your cash in minutes. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay from your next payslip. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With My Mobi, now you're in control. Kai magi ukana mutu mutheri. Eni, nigetha mucie waku ukoro na uikare uri nice. Thiri ni mutu wa Nice Extra Premium. Ona matingia kirehe kamucere. Ona gutwe naguo wa Bishori kuma Nice Rice Millers. Mwea. We mugori, wakinya nduka etia mutu wa Nice Extra